Hammaga assalomu alaykum. Kimlar bor o'zi? Kirdimi odamlar? Assalomu alaykum Iskandar, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz. Ya, assalomu alaykum. Bolalar, bugun yangiligim bor. Sal ko'proq bo'lsa aytaveraman. Bilasizlar qanaqa yangilik, lekin uddaladim, lekin bir nima qilib ilojini qilib link berdi o'zlari. Orqa fonda просто muzikasi borda, Falcons kirib kelyapti hozir. O'zbek tilidami? O'zbek tilida gapiraman-da. Like bosib qo'yaylik. Bolalar, bugun orqa fonda ovoz bo'lmaydi, xudo xolasa. Orqa fonda inglizcha sharh bo'lmaydi. Boshlanyapti mana. Igroklar kirib keldi. Men muzikaga просто copyright YouTube o'zida bor. Shuning uchun muzikani o'chirib qo'yganman. Hamma yangi kirganlarga salom. O'zbek tilida sharhlaymiz. Orqa fonda ingliz tili ovozi ham yo'q. Nasib bo'lsa shunaqa bo'lish kerak. Menga ikkita link bergan, ingliz tili sharh bilan, sharhsiz. Men sharhsizga kirdim hozir. NAVI bilan birinchi o'yin, NAVI bilan 3D Max. 3D Max. Assalomu alaykum, Vodiy Marg'ilon, Alfa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, brat? Charchamayapsizmi? Hozir bolalar, bir men telefonni olib qo'yaylik. Hoppa, joylashib olsak endi. Sizdagi aktiv uncha odamlar, xudoga shukr, brat. Ko'z tegmasin. Aktiv yomon emas, zo'r aktiv. Oxo, oxirgi videomiz ham ancha zo'r ketibdi lekin. Nega bu o'yinlar arenada boshlanadi, uyda emas? Brat, bu shunaqa chempionat. U arenada bitta bo'ldi chempionat. U yilda o'zi 2 marta bo'ladi. Yana bir ikkita chempionatlar shunaqa nimaga o'tkazilishi mumkin? Как studiya deyiladi, ular studiya formatida o'tkazilishi mumkin. Zontix qopdi-ku. Zontix oxirgi turniri mana shu. Shu turnirdan keyin ketadi Zontix. Hozir mana o'yin boshlanadi. Mana jamoalar уже muzika nimaga turibdi bilmayman. Mana muzikadan keyin sразу o'yinni boshlayveramiz. Da EWC ni ham boshlab oldik. Like bosib qo'yaylik, boshqa podpischalarimizga ham yetib borishi uchun. Bizda birinchidan pochinni ochib qo'yar. Ramazon, katta rahmat, brat, pochinni boshlayotganingiz uchun aytganingizda. Rahmat, brat, donat uchun. Hop, assalomu alaykum. NAVI so'radingiz, taxminingiz. NAVI yutadi. Lekin 3 ta map ko'ramiz. Men taxminim mana shu. Tinch hamma yangi kirganlarga salom. Bolalar, mana o'yin orqa foni bo'lmaslik. Aka o'tgan EWC ni abyuzer bilan ko'rdim, bu yil siz bilan. Gap yo'q, katta rahmat, brat. Qachongacha bu muzikasi bo'lar ekan, ha? Screenshotlar ishlatibdi. Yo'q, screenshotga umuman aloqasi yo'q edi uni. Uni ham foydasi tegdi. İşte obunachi ko'pligini ko'rsatib bildik. O'tgan streamda borlar biladi. Biz 950 ta chiqqanda maksimum shunchaga chiqqan edik. Agar o'yinlaringiz chiroyli bo'ladigan bo'lsa, bunda bemalol 1000 taga chiqib olamiz.
Bobur, good luck for katta rahmat brat donat uchun. Va Naviga omad. Omadini o'zi ikkita komandaga ham. Farizga nima bor? Shoshmanglar. Qayerdadir gap o'tkazib o'rmadimmi? Translyatsiya sotib oldingizmi keyin? Yo'q, sotib olganim yo'q. Hamma narsani ham pul bilan hal qilish shart emas. Va men sochim bitta to'g'rilsam. Assalomu alaykum brat, bugun xudo xolasa zo'r o'yinlar bo'ladi. Zo'r o'yinlar bo'ladi. Abuzer va Fariz olgan chaqirsangiz zo'r bo'ladi. Brat, Abuzer Xitoyda. Kelinglar o'zimiz sharhlab ko'raylik, boshladik bir kishilik qilib. No, asosiy o'yinlari bo'ladigan bo'lsa 2 kishi harakat qilamiz olib kelishga, odam chaqirishga. Mangos qachon o'ynaydi? Mangos parallelni boshlanadi bu o'yin bilan. Nodir charchamay, katta rahmat Nodir aka donat uchun. Voy, hozir uyqudan turib kelaman. Charchamaymiz nasib bo'lsa bugun 8 soat stream bugun 8 soat. O'shani ko'ring iltimos brat, uzrlaygan. Finalda ikkita streamer chaqiring, aktiv yaxshi ko'tarildi team bo'yligi final. Brat, streamer chaqirsak chaqirmasak yaxshi bo'ladi aktiv. Prosta streamer, har xil streamerlar bor, bilasiz. Bizda bilasizmi, men so'kinmasdan kommentariy qilaman. Shu tomoni bor. Shuni ko'p o'ylayapman. Bo'lmasa muammo emas, odam olib kelish bu yo'qga. Ancient map ko'ramiz. Map pikdan xabaringlar bormi? Telegram kanaliga biz o'zi tashlab qo'ydik hammasini. Hammasi bitta joyda o'ynaydim. Da EWC Riyad shahrida hammasi. Qani eshitib ko'raylik. Mana, vallahi ingliz sharhlovchisi yo'q. Qiyin bo'ladimi deyman, lekin endi sharhlash. Lekin menga nimasi yoqmadi buni. Qilingan dizaynlari. Bu birinchi raund boshlandi. Donut Gravity ham shu yerda. Donutdan 3 ta iroq, A mainda 2 ta 3D Max jamoasidan. Makazi aniq himoyalashi kerak. Va Makazi birinchi kill, open kill topib berdi jamoasiga. Gravity o'ldirildi. Va Ime Darhol Citydan yordamga kelib ikkinchi kill topgan. Bu yerda Badi va Lucky'lar razmen qilishdi. Makazi double kill va Badi double kill bilan bunga javob qaytardi. 2-2 vaziyat. Vo, bu yerda Badi triple kill, Wonderful va Makaning o'zlari qolib ketishdi clashda. O, Maka birinchi raundni olib berdi 3D Max jamoasiga. Afsuski, orqa fonning ovozi ham yo'q. Ekranda yo'q narsani o'zi yo'q. Vallahi ingliz fon qo'shamizmi yoki yo'qmi? Nega yo'q? Ingliz sharhlovchisini. Ingliz sharhlovchisini qo'ysak, o'yinni ham ovozi eshitiladi bizga, ya'ni orqa fondagi igroklarning ovozi. Nice, Ali! Ajoyib bo'larkan. Serios? Qaysi biri yaxshiroq? Qo'shamiz. Qo'shamizmi? Tanlayman, pol qilaman. Chota mana bunaqa paytlar zerikarli bo'lib qoladi-da bo'lmasa. Kam o'zim ko'p o'rinda ko'rasiz. Astron Mobile Legends player. Katta rahmat Astron. Kerak emas o'zingiz tezroq gapiring-da, mana shu qiynab qo'yar ekan-da. Bolalar, apros qilaman mana, belgilab qo'yinglar. Ingliz fon. Qo'shamizmi? Уже texnik pauza. Ha. Yo'q. O'zingiz sal maydaroq qiling. Bo'ldi. Mana. Hozir to'g'rilab olaman keyingi raundda. Da 8 soat qiyin bo'lib qoladi. Xani yoki yo'q deb bosib o'ringlar, shunga qarab. Best of one because of the decay and how aggressive it is in the VRS. They need land wins. That's why for them, I think they win over 100 VRS points with a victory there. They don't have to worry about playing Agent against Vitality.
So we don't have to worry about Like that bosib one. qo'yaylik, like-ni ham Vitality, sonning 100 taga obviously, yetkazib I don't want to say qo'yaylik. looking to bounce back because I don't think they are looking to bounce Atak back. They bizada just bor. didn't win events, which Ko'rdinglar, is sharsiz ham. different for Sal 2025. zerikarli bo'lib qolmaydi undaymi. O'yinni igroklarni obozsiz. Watching someone else lift the trophy. Tinchgina mana inglizlarning ham fikrini bilib gapirgan yaxshi baribir. Semi-final losses, 1-2 Mao's, 1-2 the Mongols, and neither with a map to their name. Tinmay gapiring, brat, tinmay gapirish uchun I don't want to say ancha yillik tajriba organizational kerak edi, prosta. I could lay out a scenario. 2-3 kishi bo'lib, endi ko'ramiz keyingilarida balki 2 kishi bo'lsak. Mana endi ikkinchi raund boshlandi, lekin menga bularni foydalangan hadi umuman yo'qkan, yo'q. Vitality could snatch that number 1 spot, and we're talking for $7 million. Maka Maka push qilindi ekor raundda va yaxshi kutib oldi Maka va Lucky. Wonderful Deagle'da double kill. Lekin Exercise unga boshqa kill qilishga qo'yib bermadi. Ikkinchi round 3D Max uchun. Good damage because it was a heavy rifle investment there under 3D Max, but now we will get into the buys. So elbow smoke watch, that'll be first and foremost. But NAVI get out the starting gates with the first rifle round. Ancient 3D Max'ni piki Infernoni tanlagan NAVI nuke kartasi decider qilib qoldirilgan. What I am assuming is gravity. Smoke sifatning maksimumiga qo'yamiz. Mana. Standard T-side util, red smoke dipped in. Stranger mollies in mid, cave smoke, B lane nades. Gravity cave'ga push qiladim. Here come the flashes, here comes the push. Gravity cave'da yaxshigina damage qabul qilib oldi bu yerda. Makazi donutda. Body sekin red roomga qarab yurishni boshladi. Red room egallab olindi. 3 ta igrok bor redda. In unison, leaving A, leaving Donut, wanting to fight red. Va bu yerda Wonderful yaxshi kutib oldi Makazi bilan birga, lekin Lucky darhol ikkisini ham razmen qildi. Exercise B'da kill topmoqda. Beat esa Lucky nutib oldi. Bu yerda Alexi B Makeni boy timing, Exercise timing deb chiqdi. Birga bir vaziyat. Beat hamda Exercise. Hozir gol polda tugatamiz. Xanga ko'proq gol bosildi. As soon as they know where Emma is on that B bomb site, at that point they're thinking, okay, well, we know that A is open, but ekranda o'rgimchak turi bosib ketdi. There's back and forth trades here, which I think very well done from 3D Max. This is tushunmayman. early in the round. Juda bijir. Bu mendan emas, qaranglar. Ot streamni o'zidan olib beraman, ko'rdingizmi? YouTube'da. Bilmadim, men ham hayronman, nimaga bunaqa darajada sifatsiz qilib o'tkazilyapti. Yeah, he agrees. Going to be partial right now. 3 over towards B. Lucky with the util to set up body. Kazi and Emma close middle and mid push Makazi tomonidan kutib oldi. Gravity esa Makazini darhol razmen qildi. Gravity cave'da uni beat kutib turibdi. Gravity check qilar ekan. Likelihood is Gravity's just going to bounce his head off of that doorway as he rounds the corner. It's going to be a question of tracking from Bit. Beat va ko'rib qoldi. Gravity oyog'i ko'rinib qoldi Beatni. Wonderful ham kill qilindi B'da Maka tomonidan. Bomba o'rnatiladi B'ga. Bu chempionatga bo'lib prosta ko'z ozgina moslashib olish kerak. Masalan, mapga foydalangan hadga. Emma va Alexi B exit frag topishga urinib ko'rishadi. And it hasn't come with necessarily only pace. Now sure, playing 3 through red on the first gun round. Bu hozir hamma igrok avnarina qilingan versiyasida o'ynayapti. At the end of the day, sifat juda past. Sifat eng maksimumda turibdi. Consistency, but in a single elimination straight line bracket, doesn't matter how you get the wins, you just need to get them. Finalga kimlar chiqadi? Finalga hozir men aytaman, finalga kimlar chiqishi mumkinligini. 4 ta eng kuchli komanda. Bu yerda Falcons o'yinini ko'rishga qiziqaman men o'zim. Falcons 2 ta turnirda o'tkazib yuboradi. Blastdagi. Lekin mana bu turnirda biz ko'rishimiz mumkin. Kyosuke'ni haqiqiy o'yinlarini. Cologne as well as Blast Bounty are CT sided since this additional change. Dizayn yoqmadi. Nada dizayn men o'zimga umuman yoqgani yo'q, nimagadir unchalik yaxshi qilolmagan. $50 per player per tushunarsiz. apparently has gone an awfully long way.
4-0 ZBEK oldinda o'zini pikini berib borishi mumkin. Meni taxminim 2-1. NAVI 2-1 hisobida yutadi. O'zini pikini oladi. Keyin deciderni ham olib ketadi degan taxmin. Like bosib qo'yaylik, like 95 ta ekan hali. Bu turnirda ham yutqizgan har bitta jamoa turnirda tark etadi. Hali texnik ham uncha tayyor emas. EWC. Zvuklarda sal ishlash kerak. Keyingi o'yinlarda menimcha to'g'rilansa kerak hamma kichkina xatolari. Mid, Maka. Va 24% jon qoldi. Ime tomonidan yaxshi kutib olindi. Smoke rasul qolishi mumkin. O, Makazi. Salgina yetishmadi. Yeah, he is investigating. Wonderful's AWP donut side. Is it a fake? Yeah, he's not going to commit, so this is drawing rotations. It is, it's pulled him out. Now they take very effective. Cave'da. Just bitten Alexi. Isolated on the B side for now. Looks like him is starting to rotate back. You can see him in CT spawn. Ime red room'ga check qilishga o'tdi. But take a look at the T utility, Alex. We're talking a flash and a volley now finished the round with a minute and 10. You were hoping for aggression or a kill somewhere along the lines. You're right. Right now you don't have either. Info yig'ib berdi jamoasi uchun. This is going to be a very tough close. The CTs don't have a lot to their name. So with nobody pushing and right now playing 55 soniya vaqt. ZBEK. Alexi B ramni push qilib keldi. Maka bor bu yerda. Maka. Kutib oladimi Alexi B'ni? Voy yo'q. Alexi B Makani kill qildi. 24% jon bilan qolgan edi Maka. Cave, Gravity va Exercise. Vaqt kam. Menimcha agar rotatsiya qilishsa kerak. Ramp bilan kiriladi. Ramp 3 ta ig'roq B'da turibdi. Alexi B chiqib keldi va yana bitta kill topdi. Exercise kill qilindi. Lucky darhol Alexi B'ni razmen qildi. 15 soniya, 10 soniya. Save qilishadi. Save qilishadi va birinchi raundni qo'lga kiritmoqda NAVI. You just have to think about the level of investment of smokes that they make in that round. A lot of teams you'll see throw cave smoke as well as red smoke, but they're throwing donut as well, and that's to guarantee the mid control, which they did have. Maka got across early, then he played safe, and there was also 6-chi round boshlanadi. ZBEK oldinda 4-1 hisobda ko'rib turganimizdek. They didn't get what they were looking for. So now back to the drawing board. How do you change the tune? Do you use the space now that you know that you can get it? Bugun eng oxirgi ko'radigan keyingi o'yinimiz o'zi aslida Vitality va Liquid. Bu o'yindan keyin Vitality va Liquidni ko'ramiz. Va yana Maka middan push qildi. Makazi. Smoke vaqtida o'tib ketdi Maka, lekin ime bor red roomda. Smoke ichida. Va A'ga kirib kelishdi. Wonderful. AWP'da Molt tushgan yonib ketadi Wonderful. Yo'q, 13% jon, bitta kill topib ketdi. Va miss shot Wonderfuldan. Yana bitta kill top bo'ladimi? Yo'q. Lucky darhol uni kill qildi. 4-3 vaziyat. Lucky esa Makazi tomonidan o'ldirildi. Alexi B ham Gravity'ni kill qildi. Ikkinchi raund NAVI uchun. NAVI comeback qilishni boshladim 4-0dan. Eslab qolamiz 4-0 hisobini. Bugun ikkinchi o'yinimiz. Gapimni davom ettirib qo'yaman. Vitality bilan Liquid. Uchinchi ko'radigan o'yinimiz esa Spirit va Heroic o'yini. Mana shu 3 ta o'yinni ko'ramiz bugun. Ertaga G2 bilan Falcons o'yini bor. Asosiy o'yinlardan bittasi. 3 AKs, 2 Deagles, Util and uchta Kalashnik, ikkita Deagle. Force fire round. ZBEK'da. Maka is going to still get cheeky with it. Delayed probe of mid. Blind holatida bu yerda yana red roomni egallab olishga harakat qilib ko'radi Badi. Ime va Alexi B esa cave'ni push qilib yetib kelishgan. Ko'ramiz Badi.
Pik qiladimi yo'q, uni pozitsiyasini endi bilishadi. Wonderful check qilib turibdi, opada. Yo'q, qaytdi orqaga. Va ime kutib oldi Alexey va ime. Maka va Gravity kill qilindi. Cave'da. Yana bir g'ayishga. Yaxshigina damage qabul qilib olishdi. ZBEK jamoasi igroklari. Lucky va Exercise Kalashniklarni olishdi. Alexey ime yaxshi razmenga o'ynadi. Badining o'zi 4 kishiga qarshi. Kalashnikni save qilib qoladimi? Yo'q, boryapti Cave'ga qarab. So it's nice to see them allowing that space. Orada va yo'q, Badi 40% jon bilan bitta ham kill topa olmaydi. 3-raund Navi uchun. Phase Aurora o'yini ko'ra olmaymiz, lekin afsuski. Chunki Spirit bilan heroik qiziqroq Zontixni yangi jamoasi bilan hozirgi o'ynab turgan jamoasi. Uzr, Zontix dedim. Tinierda. Zontix ketadi, qaysi jamoaga o'tish haqida hozircha yangilik yo'q. 25-avgust kuni aniq insight beriladi Overdrive tomonidan. NAVI are worried about the extremities, so this is a really solid start. And this is where the coach, that's his name, has an opportunity to try and give them a different flavor. So the pistol. Zontix hali ham turibdi. Da, bu turnirda Zontix o'ynaydi Spirit safida. You need something in the later stages of this just to make sure that it isn't full momentum. Now, I can see 5 HEs invested upon right now. Pol qo'ying. And I'm curious of the body language of Zontix o'rniga kim keladi? Tinir, heroik igrokka Tinir kirib keladi. Shu chempionat tugagandan keyin transferlar yaxshi bo'ladi. Zontix va Falcons ko'chishini kutyapman. 8-raund full eco round desak ham bo'ladi. Bir ikkita utility bor ZBEK jamoasida. Va 3 igrok rampda. Hamma utilitylar ishlati bo'lindi va Makaziga atiga 7% damage yetkazildi xolos. Makazi bitta kill topdi. Va qayta orqaga beat kutib oldi ularni Cave'da. Va Lucky Tech9 da Makaziga kill qildi. Beatda triple kill. Wonderful esa Donutda uni kutib oldi. Yo, Falcons o'yini ertaga. Don't think that the timeout was to come up with a cheeky eco strat. The timeout should be about this round right now. Instagramda yangi kirganlar bo'lsa, rasman o'zbekcha translyatsiya degan edik. O'zbekcha translyatsiya ham bor bizda. Lekin u igroklarning reaksiyasining ovozi yo'q. Mana shunaqa, sal zerikarli bo'lib qoldi. You have to be lighter on this mid start. You can't just be going all in for this. Nay, this time, a bit more damage onto Emma. Cops that one down to 4-4. Navi hisobni tenglashtirgan. Qani bay raundda qanaqa o'ynargan? U Alexey Cave'da Gravity'ni kutib oldi. Takes down Gravity, smooth sailing for Alexey B. Exercise trying to claw something back, spots the head of him. Exercise imeni kill qildi bu yerda Makazi double kill. Makazida double kill. Lucky va Maka 4 kishiga qarshi nima qilishar ekan? Wonderful Temple'da Lucky Wonderful B'ga rotatsiya qildi. They're going to have to. They're worried that the B ramp slips in, so they're clearing this together. Wonderful. But Wonderful, once he gets to long, will turn back. Lucky Momo bo'lishi mumkin. Wonderful o'ldiradi. Yo. Check qilish. Wonderful check qilib qoldi oxirgi soniyada. He's looking for more and he gets nothing in exchange. Yeah, and Mac is not going to get anything done here. See, Lucky is operating under the assumption that somebody would be spotting it for Wonderful not to be looking. Now, when Wonderful went towards A, he checked Temple and he checked site. He didn't know it wasn't occupied. He just thought, I didn't see anything. And their player in Donut, which is Makazi, was jiggling in and out on a timing. He has to watch A and middle, so there was always the chance of the slip. Wonderful was always going to look. He didn't know that. Yeah, it doesn't work out for Lucky. It's a frustrating one as well. That's one you've got to be able to shake off. Lucky'dan unlucky move. 10 soniya vaqt save qilishga harakat qilib ko'radi. Maka. Yeah, there's a reason that he hasn't just gone for one there. You needed more.
course, gets unlucky with the Safe qilib qoldi ganni. movement from wonderful timing. Aldashibdi deydi odamlar, tushunmayman bolalar, mana. Well equipped for the rest of this half. Hozir 1 minut And I kutib think they've been turinglar. doing a very good job with these CT side opening. Endi kirib kelgan bo'lsanglar streamda, to'g'risi. Mana bunaqa aldabdi, shunaqa gaplar bil. Shart emas gapirish. Bilmasdan turib. Mana. Ko'rib turamizmi mana shuni? Tushunmayman odamlarning gapiga. Gap. Mana push qilib kirib ko'rishadi. Bu yerda Makazi ularni kutib oladi, donatda boostni ko'rdi. Lekin Exercise Makazi double kill qiladimi bunga javoban? Alexey va Ime o'ldirib yuborilgan. Badi, wonderfulni chiroyli kutib oldi. 4-2 vaziyat. Makazi va Bit. Eko round olib ketish imkoniyati bor. Sirdi Max'da. AWP'ni oladim Badi wonderfuldan. Va Bitni kill qilish mumkin. Badi Bitni kutib oldi. Makazining o'zi 3 kishiga qarshi. Va Badi round olib berdi. Hisob tenglashdi 5-5. Eshitib ko'rdinglar buni. Men o'zimga ham bu zerikal, chunki inglizlardan ma'lumot olsa bo'ladi. Shuning uchun agar inglizcha sharh ko'rmoqchi bo'lsangiz chiqib ketinglar. Hech kim ma'lumot ham yo'q. Davom etamiz. That was around they were definitely not equipped to win. So there's 5. 7 available. Va Makazi Lucky'ni kill qildi. Badi darhol uni razm qildi, lekin 20% jon bilan qolgan. Wonderful's AWP is going to be very hard to get past, so attention now perhaps elsewhere. Bit Bit rampga, smoke'ga push qiladimi? Exercise va Gravity bor bu yerda. Va birinchi kill Ime darhol uni razm qildi. 3-2 vaziyat. Bari va Maka. Alexey B wonderful Ime'ga qarshi. Va wonderfuldan miss shot Badi bu xatoni kechirmadi. City smoke'ga chiqib keladimi Ime? Va o'xshamadi kill qilish, flick kill. 50 soniya va Maka. Ikkita bo'lish endi. Ochib ketadimi? B'ga rotatsiya. Ikkita igrokni eshitdi. B'ga yugurib ketdi Maka. Bomba o'rnatildi B'ga. Va endi retake qilishga urinib ko'rishadi Makani. Alexey B va Ime. Ko'rdi Maka. Smoke, flash. Voy, yo'q, yaxshigina damage qabul qilib oldi. Bomba topildi. Alexey B tomonidan defuse qilinadi. Defuse kit bor. Yo'q. Navi olib ketdi. 6-raundning oxirida Makani ham kill qildi. Va bizda shu raunddan so'ng jamoalar o'rin almashib olishadi. It's very risky, isn't it? Because if he goes down, then it's a 1v2 situation on the retake for your in-game leader. I love this move right here, very proactive. You can see Emma doesn't play on the fade as well. It's just Beer and then Emma swings in. So sure, birinchi round mana bu yerda wonderful. So that's what this one's about. Badini kill qila olmagandi. Badi esa xatosini kechirmadi. 12-raund boshlandi. Maka qo'lida endi AWP. Wonderful. Bir kedada. Va Makazi juda chiroyli o'ynayapti Ancient'da. Bu yerda Ime ham Lucky'ni kill qildi. Gravity, Exercise va Maka 5 kishiga qarshi.
and be very happy with the new addition. He's been racking up a lot of opening kills as well. Gravity'ni kutib oladim He's keyvida. done a great job. Qaytdi orqaga. And this is one of those positions that this type of kid it loves, right? He's aggressive as hell, just like everybody else from his region. Bad News Eagles live on. Va ko'rdi ime Gravity esa imeni razmen qildi. Bu yerda bit. Bitdan double kill va 12-chi raund o'z nihoyasiga yetdi. Jamoalar o'rin almashib olishadi. Muzikani o'chirib qo'yamiz. Xo'p, aytdim mana bolalar. Bitta o'zim bo'lgan uchun menimcha qiziq bo'lmaydi. Ikki kishi o'tirsa, gapirib o'tirsa bo'ladi. Inglizlarning gapini masalan eshitmasdan. Shuning uchun ko'ramiz. Ertadan balki ikkinchi sharhlovchini olib kelarmiz topib. Oson emas. Mana bunaqa pro darajada sharhlamayman o'yinda. Agar yangi podpischiklar ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha kechagi videodan keyin, chunki yangi auditoriya ko'paydi bizda. Ingliz bilan qo'ying-da. Inglizlar baribir eshitib turgan yaxshi, chunki ular любой o'zbekdan ko'ra ko'proq ma'lumoti bor. Xavachi yoki abuzor kelish kerak. U reaksiyaga zo'r odamlar, reaksiya qilib berishga o'yinda. Lekin bizning auditoriya to'g'risi emas, so'kinish mana shunaqa narsalar yo'q bizning kanalda. Shu tomoni bor. 2 minutdan keyin davom etadi. Menga o'zi bu chempionatni nimasi yoqmayapti. Foydalanadigan nima deymiz buni? Overlaylari. Umuman Phase bilan Aurorani o'ylab ko'ring. Brat, Phase bilan Aurora zo'r o'yin. Men ham ko'rib bergan bo'lardim, lekin Spirit bilan Heroic ham bor. Ikkita kuchli komanda. Spiritni muxlisi ko'proq hozir Phase'dan ham, Auroradan ham ko'ra. Ko'ramiz, Odilov. O'ylab ko'ramiz. So'kinuvchilar kerak emas-da. Mana shu tomoni bor. Chunki o'sha boshidan men so'kinib boshlaganimda o'shani ko'radigan auditoriya yig'ib kelardi. O'zbekchasi qani? Men aka tojik tilida gapiraymanmi, ingliz tilida gapiraymanmi? Vodil TV. Brat, o'zbekcha gapirib turibman. Famidorda keladi abuzer kelishga. Chaqirsibga harakat qilamiz, uni ko'ndirishga yoki boshqa narsaga. Boshqa kontentlarga chaqira qolaylik. Xo'p, Anvar aka, harakat qilamiz. Birgalikda bilan qiling. Birgalikda vaqtlari bo'lsa qilib ko'ramiz mana. Birinchi bugunni o'tkazib olaylik o'zimiz. Ertadan ko'ramiz. Valla ishoninglar, men ikkita odam bilan kelganda ham o'shanga ham gap topib berasizlar. Bitta kishi yaxshi edi, yo ikkita kamlik qilyapti, uchinchi kishini topib kelinglar. Hammaga yoqib bo'lmaydi bunaqa bir vaqt o'zida. Started off with a bang, the French announcing their presence, pistol, first gun, they were flying. A 4-0 start for 3D Max and 7-5 to NAVI. Mongols CT side led by the spearhead of Wonderful's AWP and the Kaze in mid. Lockdown of what was a very mid-centric T side. Yeah, look, 5 rounds I think is more than enough for 3D Max, but in terms of their T side approach, boshlandi 13-chi round. It doesn't feel like too much has changed. Gravity, as we're assuming, is the in-game leader One of the pistol ship round. NAVI comeback qildi. 7-5 hisobida oldinda.
4-0 dan keyin bittagina round berib yubordi. U ham eko roundda ime Makani kill qildi. Ada kirib kelmadim. Bu yerda Beat exercise bilan duel qilib ko'rdi, lekin o'xshamadi. Va orqaga qaytdi. Aga kirib kelingan bomba o'rnatiladi, Donutga qarata. Wonderful. Wonderful. Temple'da ikki kishi, Lucky va Barry. Lucky low o ikkita low endi. Wonderful va Makazi. Faqatgina exercisening o'zi 5 kishiga qarshi. Yo'q, hech narsa qila olmaydi. 8-raund Navi uchun. Yeah, hot shooting, and I wonder what changed because, as you said, they were playing on the fade for the Bu donut o'yin and then they all decided to charge and fight CT spawn. So I'm not sure what Da, yangi information I missed. I chempionat, definitely EWC, don't have the full Saudiyada piece of the bo'lib puzzle, o'tgan but, Riyad great shahrida defense. chempionat. Very good idea. Once they're in the site, they know what their second stage is going to look like. So we split the pistols and now, Max 14-raund boshlandi. O Lucky qo'lida Max 7 va force buy. Maybe a hope and a prayer because it's going to be tough to rumble Navi on a round like this. Max 7da kill qilsa ham yaxshigina pul beradi. First fight. Makaze va Maka. Maka damage qabul qilib oldi 29% jon bilan. Beat esa rampda qayishga qabul qilib oldi. 17 damage qayishgada. Smoke red roomga. Rampda beat bor, boost qilingan. Makaze esa donutga qarab yuradi. If they become a main into Lucky Amen'da kutib olishi mumkin edi Max 7 bilan. Lekin Amen'dan hech kim kelayotgani yo'q. They haven't probed into cave too far and they'll block towards B only moments ago. Whoa, exercise headshot qabul qilib oldi 10% jon bilan. Qayishga yo'q, yetib bormadi ungacha. Exercise omadliga. Lucky is about to push through this elbow side, and there are backs turned. He is going to have restraint. Oh, they don't realize the jig is up a little earlier than they may Va anticipate. rotatsiya qilindi A'ga, smoke CT'ga bomba o'rnatiladi, yana Donutga qarata. Donut esa Lucky Max 7 bilan yetib kelgan. Bu yerda Wonderful kutib olish mumkin yo'q. Wonderful kill qildi Lucky'ni. CT'da graffiti ham yaxshigina damage qilib olgan. Vo, Makazi. Vo, body Deagle'da double kill. Uning umumiy triple kill bor bu raundda. Gravity va Body Wonderful beatga qarshi. Save qilishadi. Va, qaranglar, 2-2 duel ko'ramiz. Beat. Ikkita low igrok. Wo Body. Wo round olib berdi. Body'ni quadro kill. Low holatda ham round olib ketdi. Round bo'lmasam gunni save qilib qolishdi 3D Max. You're unlikely to keep it if you don't force behind it. Now let's catch this from Body's perspective. Second is beautiful. Price qancha? Some great shooting. $500,000 birinchi o'rin uchun. Price shunaqa. Now, just so everyone knows, that wasn't Body's POV because the mouse wasn't moving and the hand was off. Qarang, Akmal aka, bitta tekst yozib oling. Mana shunaqa nimaga inglizcha sharh bor orqada deb aytadigan bo'lganlarga tashlab turing o'sha gapni. Iloji bor. Chiroyli qilib tekst yozib bering o'zbekchaga. 15-raund 9-5 hisob. Va Alexey B Makani kutib oldi. Cave'da kill qilindi Maka. On these type of rounds, especially if you're going to Makazi bugun yaxshi o'ynayapti. Deyarli 2kda va Gravity. Just like that. Good boost. Great Ime shot. kill qilindi. Gravity announces his presence. Now they might overlook the M4. Bu yerda Makazi mana. Razmen ham qildi killdi. Ana endi haqiqiy 2kdaga chiqib oldi. Makazi. Exercise USPda Makazi. Makazida double kill. Wonderful esa Lucky'ni kill qilib yubordi. Bu yerda beatni ramp exercise qilingan. Pushni qabul qilib oldi. Navi raqib jamoa pikini olib ketishi mumkin, chunki mana bu Makazi bilmadim 2+KDda ancha moslashib olgan ko'rinadi Naviga komandasida. But now Body has to work with
I was going to say an SMG. 500 ming xolosmi? Da 500 ming dollarida. Yeah, Shunaqa. drop it, I'm sure. Bu Dota mana shunga o'xshagan turnirlarga nisbatan kam, lekin 500 ming ham kam pul emas. Understandable with the shots he's been hitting in this first map. All right. Xo'p, 5 ta round farqi bilan oldinda Navi. It's quite reminiscent of what they were trying to get Maka on in that first half. Makazi donutga kirib boradim. To find that next move. Yo smoke ochilishini kutadi menimcha. Immer and Makazi re-smoked swinging. Turns the flash body, tucks Bari. Lucky to support. Badi yo. Double peek bo'ldi bu yerda Lucky. Lucky da double kill. He's kept him afloat. He's kept him. Well, Lucky. Beautiful play from Lucky. Lucky yaxshi kutib oldi AD igroklarni. Triple kill. Bu yerda Alexi B. O, juda qiynaldi kill qilishga Alexi B, lekin double kill topib berdi. Va bu yerda Makadan yaxshi spray. Faqatgina Wonderfulning o'zi 2 kishiga qarshi clutchda Maka kutib oldi. Maka va Lucky round olib berishdi. 3 Maxga. Hisob 10-6. Finally add another round to the tally. Remember, it was 4 out the gates. Right. Since then, we've had 12 rounds played. They've only won 2. So this one they can chalk up to Lucky's great defense. This one, I definitely thought Alexi was a dead. Alexi ancha qiynaldi bu killda, lekin bunisida 7 ta o'q bilan hal qilib And he's still able to get another kill. So look, good output for Alexi. Timeout called. This one is going to be by Blade. Qaranglar bolalar, bu o'yindan keyin Liquid bilan Vitality'ni ko'ramiz. Undan keyin 17 kills for Makazi has definitely been Spirit a bilan lot of opening kills in that first half of play. Heroic. Spirit Heroic 5-0 o'yini. in total. 3-0 for Emma. So between the two of them, that's 8 opening kills. That Astralis Tylonni ham ko'rib bergan bo'lardik, lekin Vitality bilan Liquidni bundan oldingi Blast Bounty'da o'yini ko'rganlar bor. Hammani yodda bo'lsa kerak. Qanaqa teng o'yin bo'lgan. Shuning uchun ko'rishimiz kerak. Zakovatchilar keldi. Begzod Production, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, o'yinga qaytamiz. 17-round. Will Blade stop that possibility and get his team up to 11? Alexi gets across. Alexi B. By body. Concedes as Maka has managed to get himself straight into the elbow smoke. This should be a free Smoke'dan frag. chiqib kelgan. Va Makazi! Yaxshi reaksiya. Makani ko'rib qoldi va kill qildi. Makazi just has a sixth sense. Something's behind him. Rampdan kirib ko'rishadi. Bu yerda Gravity va Exercise bor. Exercise juda yaqin bitga. Va yo'q, kill qila olmadi. Yaxshigina damage berdi. Makazi. Nima qildi? Boshqa joyda kill topib yurdi. Triple kill. Makazi 20-killini qildi. He's got this kill as well. Va Gravityni ham kill qilishi mumkin. Makazi quadro kill. Makazi solo. No HP, no head armor, doesn't matter. Makazi gets another 4 kills in the round. What was this? Virtual, you're the expert. Bilmadim, Season Max timeout olib kelishib olsak. Like bos qo'yinglar, like-ni 200 taga yetkazib qo'ysak. Yaxshi bo'lardi. What a round. I don't think Blade called that one in the tactical timeout. You know, I'm not Timeout. necessarily watching every single Navi game that's happened with Makazi since. Lekin igroklar bir-biriga juda yaqin ekan, He's on track for the highest rating performance we've seen from him in the Navi jersey. Look, he has had some strong games. That's a great question to be thrown out there. Taka trash talk mana shu uchun ham qilmayotgan bo'lsa kerak. Men Vitality'ning o'yiniga qiziqaman. Qani Apex. Bunaqa yaqin joydan qanaqa trash talk qilar ekan. See how he's been trending. Yeah. So, yeah, online they played a couple of matches for Bounty. They played TNL, a Ukrainian team. He did have a performance there, 29 and 21, but that was an overtime loss. Boshlandi. Echo round. Season Max'da. He's had some pretty good games. 20 and 12 against the Mongols. Okay, so he certainly is. This is not new to him. Gravity va Lucky. This game is Makazi. Keyfda. Makazi to'xtamayapti. Yana open kill qilishga harakatni boshlagan. Junior roster who I don't want to say they would beat every time, but I think they could Echo definitely roundda qani Makazi nima qilar ekan? It's 3D Max to this team who we're really having a tough time placing.
They can play that shotgun or counter strike. I wouldn't even say they're not even a playoff gatekeeper. Maka va Gravity'ni umuman chiqmayapti. They might be a big tournament. Maka hech bo'lmasa highlight qilib turdi Sirji Max'dan, lekin can you get past them or not? ime Makani mana kill qildi. Yaxshi qayashga Gravity'ga jon juda ham kam qolgan Lucky. Yo, Beat Lucky'ga double kill qilishiga qo'yib bermadi. Exercise va Barry 4 kishiga qarshi. Hozir aka danatni o'qiraman mana shu. Keyin exercise. Wo, exercise Makazega Deagle'da yaxshi headshot. Wonderful exercise da razmay qildi. Mana Body. Deagle'da yaxshi o'ynab berdi bundan oldingi raundlarda. Hoppa, tayyor Deagle kill qilishga. Pistol proficiency, sure. But this has felt like domination and it is 3D Max's. Red Room'ga yetib kelgan, bu yerda beat kill qildi uni. 12-chi raund bizada map point. E'tibor bermang, Pomidor. Katta rahmat donat uchun. It certainly makes sense. It certainly correlates. I think I've been bearing witness to the slip of Falcons champion bo'ladi. Falcons Kyosuke bilan ikkinchi turniri. Ko'ramiz qanaqa o'ynashini. Birinchi o'yini G2 ga qarshi. G2 ham oddiy jamoa emas hozir. The second half of last year had a few bright spots, that being one of them, but 19-chi round. A decent fall off. Va Makaze qaytdi orqaga, risk qilmadi. Very forward position from the CTs here as Alexi is. Wow, uni qaranglar. Push ketmagit Body Makazdan kill qildi. Lucky esa Alexi Bini. 3 kishi bo'lib qoldi Navi terrorda. CT bo'lib push qilib bordi. 3D Max, this is a must win round understandably. Captain obvious here. Qani nima o'ylab topishar ekan? Bomba Wonderful'ni qo'lida. 1 daqiqa vaqt. It's a bit of a regress. There should be a way, but you can see 3D Max resetting. 3 towards B, 2 towards A. Anwar, gap yo'q olsin biringiz. Katta rahmat Anvarga donat uchun. The most important, so they're kicking up a fuss on B. Now, Body on these jiggles will catch info. He's likely to block with this incendiary. There it is. Now they can reset. B player will have to respond to 45 soniya vaqt mana beat. First incision. Oh, exercise is going to be Exercise kill qildi. B'da rampda turib. Lekin o'zi juda low bo'lib qolgan. 24% jon bilan. Interesting. Maka pulls away from A. Donut less defended. It's just going to be Body pushing towards A main. This is great. Really good mid-rounding right now from Navi. They're in this. They certainly are. Body's low HP as well. Looks like Maka is going to have Body Aminni check qilishga ketdi. Va bu yerda Maka Imeni kutib oldi. Wonderful'ni o'zi. French AWP Body on A main. Va Body Amindan chiqib keldi. Yaxshi spray beat. Lekin Body 2% jon bilan qochib qoldi. Endi save qiladi. 1 soniya vaqt. 7-chi round Srizi Max'da. Nima deb o'ylaysiz? Srizi Max o'zini pikida comeback qila oladimi? Comeback ko'ramizmi Srizi Max'dan? I think their biggest boon is the cash is a little bit light on Navi. So there was about 6k left over on one of their individuals. And the save from Bit, so it looks like 3 AKs, a Galil, and a Mac 10. Alexi could offer something a little bit more pacey right now. Wonderful. Be direct and look for the finish. Ko'pchilik Gaga deb aytadi. Bu oxirgi raund deb o'ylaysizlar. 3 towards B to get the control. Nothing too out of the box. Mana shu raundda agar yutqizadigan bo'lsa Navi, Srizi Max'da imkoniyat paydo bo'ladi. Ekoni berib yuboramiz agar. Alexi B cave'dan push qilib keldi. Bu yerda Gravity va Alexi B. Gravity kutib oldi Alexi B'ni. Ikkita IGL'lar. Wonderful ham 35% jon bilan qaytgan. Ime Gravity kill qildi, Body esa trade qildi. Imeni. Navi 2.5 men. This round is essentially worth 2. So if 3D Max can win this, there's a chance for them to, well, most likely get up to 9 with the eco to follow. Va beat. Exercise ko'rdi, smoke bilan darhol yo'li to'silgan. Yeah, the scoreline would lose its sheen. 3 ga 4. Maka va Gravity 7 ga 14 kill va tezlarda. Mana shu ikkita igrokda o'yin ochilmayapti. Shuning uchun ham orqada Srizi Max.
again. Makaze tirik lekin hali shuni unutmaslik kerak. Maybe NAVI just opt for the save because of that eco on the horizons, but that's going to have further ramifications down the line. It's only 1900 loss. I think they should at least give it a look, see what they can find. WWBD. What would Blade Va do? cave'ga yaxshi. Wow. Bildirib qo'ydi. Bu yerda Makaze. A chance presented itself in that 10 exchange. soniya vaqt. Badi Makazeni kill qildi. Exercise esa wonderfulni. Badidan navbatdagi kill beat. Mana endi echo round. Sindoros Danat xafa. Flashbang oqsayapti. Odam rahmat Sindor Danat uchun. Yo, odam ham zo'r. Birinchi o'yinga, birinchi kunga yomon emas. 360 ta odam. This is what we'd call a gimme. Nice! There you go. He decided, where is the station? Well, it's going to siphon out the utility. So first they'll knock on the door of A. Mana full echo round. There's head armor across the board for 3D Max, so it's tough to see this get out of control. Aga, lucky unlucky pozitsiyada. Va miss shot Makadan ham, lekin pistolda double kill. 5-7. 5-7 yaqindan ancha yaxshi o'tadi. Miss shot darhol to'g'riladi. Bu yerda Makaze 3 kishiga qarshi bomba tushib qolgan A saytda. He wins this round. Round olaversa, quadro kill bilan. Qiyin masala menimcha. 2 kishi check qilib turibdi pretselni olib. Ayo, o'xshamadi. Simple emas bu. Makaze. Bunaqa sila kill qilish uchun, round olib ketish uchun simple bo'lish kerak. I think Body does bear repeating that he has been putting in a very solid shift all the way from the start of the pistol, a triple kill that you just never let off the gas, and Maka's 5-7 truly did save them there. And Body lovely shooting, really. Body ham Kalashnikda yaxshi o'ynab bergan ekan. Mac is under a lot of pressure in that situation. I understand it's only Glocks, right? But if more players are swinging... Timeout. Navidan timeout. Okay, well Navi will expend their final tactical timeout. Hali juda yaqin orasi igroqlar. He probably thinks it should have been over already. Shuning uchun ham trash talk eshitmaymiz. Difference, just 3 more needed to push this into overtime. Now, conversation being had now that Blade is off the mic of how they want to proceed. Blade ham so'kib tashlasa kerak. Balki uning uchun bo'ladi. Kimning taxmini qanaqa bu o'yinga? Like bosib, like-ni endi 300 taga chiqarib qo'yaylik. Yangi kirganlar bo'lsa shunchaki like bosib o'yinni ko'ramiz davomini. Mana Wonderful endi AWP'da. Makazeni KD'sini buzib berdi lekin 4 ta kill qilish kerak KD'da chiqib olish uchun. Boosted up to fight for lane control. Lucky. Va rampda. Flash is great. Alexi pushes through. Va Alexini pushini kutib oldi. Smoke orasida esa beat bor. Chiqib keladimi beat? Gravity'ni kill qildi. Removes gravity. Lucky pozitsiyasi beat. Lucky'ni bombada uchirib yubordi. Exercise'ni pushi, spray. Xato Navidan ketma-ket 2 ta igrok berib qo'yildi. Wonderful va Makaze 3 kishiga qarshi. But he gets the job done himself. An important double kill to keep their dreams alive of taking their map pick here. Wonderful. Forced away by the flame. Has to respect that, but tries to maintain vision. Bomba tushib qolgan rampda. I don't see Turishni qara, line up chiroyli ekan. Cams consistently. So you can see Alexi's body language waiting for this one to unfold. Bitta spray. Voyo, Body faqatgina bir kishini kill qildi. And confirms Body's presence as well. Too easy. Maka holds for the Wonderful peak and another 3D Max round. 12. 3D Max. Very real. Yetib keldi. It's going to overtime. Yeah, so a partial now, full by next. And remember, Blade just used their last tactical timeout. And this from Bit, wasn't it? This first kill is very nice, catches gravity on his own. The nade dunk is great, but it's really Exercise just shutting things down, not allowing them to leak out of the smoke. Gets deleted by Makaze on the swing, but the trade is there. 23 round. So here's the partial. Out the guts of middle, they want to fight. Yeah, they do. Tek 9'da. 5 ta tek 9. The red smoke does break it open, but Va Body kill qildi, Makaze esa Lucky'ni razmen qildi. A ochiq, A'ga kirib kelsa bo'ladi. Beat M4 da. Bomba topshirildi Makaze'ga plant qilish uchun.
And the bomb will be planted in at Body Temple'da va Body imeni kill qildi. Bu yerda Makaze. Makaze smoke orasida Tech9'da Wonderful'da biza double kill. Gravity Makazeni keyingi raundga yubordi. Body'ning o'zi 2 ga 1. Tech9'larda round olib ketishi mumkin. 2% jon. Bitta o'q yetadi. NAVI seeming set to collect that. Wow, wonderful. NAVI Tech9'da olib ketdi round. Map raqib jamoani mapi NAVI o'z hisobiga yozib oldi. Yaxshi o'ynadi. Tech9'lar bilan. Biz ungacha YouTube'da orqa fonda boshqa muzika qo'yib turamiz. Mana qaranglar. Bu sharqida xuddi shunaqa muzika ekan lekin. Lekin o'zi delayed degan yozuv bor, ko'rasizmi? Bu e-sportni o'zini kanalidan ko'ramiz hozir streamda. Mana bu yerda уже unlisted, ya'ni link bilan faqat meni emailimga ochib berilgan narsa. Tushunishinglar uchun shunaqa tomonlari bor. Faqat o'yinning o'zini ovozi bo'ladi bunda. Mapga tushunib olish qiyin. Mangolzni qo'ying. Mangolznimi? Bu ham mangol emas ekan. Hozir topamiz. Day 1 stream B. Va, bolalar, bu undan ham tushunarsiz. Bilmadim nimaga bunaqa haddan foydalaniya. 607 overpassda. Hatta Gamer Legend ham oddiy komanda emas, yaxshi o'ynab beradi. Mana Tausun. Senzuni kill qildi. Save qilishadi. And the round was just done for that point. Basic execution towards the A side. Good flashes to pick Kersey in a very uncomfortable position there as well. Mana ovozni ham ko'tarib qo'ydim. Mongols o'yinini ko'rib turamiz. Navi'ning keyingi o'yini boshlanganicha. Yana chempionat boshlandi mana. Azamatda davay. Sraz chempionat boshlandi. An M4 and an MP9 as 3 players survive for the Mongols and extend the lead to 8-6. Well, there goes that dream of seeing Gamer Legion get off to a good start here in the second half. They've thrown everything they had into that. You buy 4 M4s. It's not like you have a mixture of SMGs in there really, and you lose it. And so now we don't see a world in which that AWP comes out early for Kersey. We don't see that world in which they're able to take advantage of winning both pistol rounds. Assalomu alaykum, Asadchi Gaming. Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Mangolsga o'tkazgandan kirib kelasizmi? Yeah, $1,400 per player going to this next one. It's arguably It's going to be a force buy. it has to be a force buy. There's no two ways about it. Force buy. 7s and a scout. MP9 saved. Force buy qilindi yana. They're getting aggressive in towards Gamer Legend jamoasi tomonidan. Molotov to come through. Rez ready to extinguish it. Not required just yet. PR exploring his options off towards short. Mzinho seems to be very aware of that prospect. Mzinho monsterda. I mean, at this point, you lose this round, which is the most likely outcome for Gamer Legion. You're going to be seeing Mongols got Assalomu alaykum. 10 Yaxshimisiz? on the board. Charchamaysiz? And you really get into the conversation we had before this game started of you only really need a few B pops to work out for Mongols to close out this game. It's not even like they need a great T side. Bir daqiqadan ko'p vaqt bor. Mana shu overpass partasi Gamer nima dedim? Partasi dedi bor. Not even get much of a CT side. Kartasi. Overpass kartasi Gamer Legend'ning tanlovi. We'll see whether they can make a bit of a dent here. Towson with the M4 spots one towards Setkamiz qanaqa? Once again that Hozir setkani ko'rsam. Mana shu raunddan keyin. For Mongols getting themselves in towards bathrooms. Long is now theirs as well. Connector clip. Tauson. The main artillery 9-10. try and fend them off the best. 45 soniya vaqt. Multiple players here. Smoke down deep towards Da Gamer Legend'da pikni olib ketsa bo'ladi, chunki 6 ta round olgan ekan terror bo'lib. Taking that vision away. Towson plays in front of him. Good start for Kersey. Mana Kersey Senzuni kill qildi. Bilasiz, darhol Tauson bilan razmen amalga oshirdi. Rez 5-7 da yaqin.
Va Kursi orqadan yetib keldi PR. 910 kill qildi. Va bu yerga kirib kelishdi lekin. Faqatgina PRning o'zi foyda bilan 9-raund Mongols uchun. Qaralar. Kelinglar Mongols o'yinini o'zini o'chirib, setkani ko'rib chiqamiz birdan. Tushunarliroq bo'lishi uchun mana 270 ta odamga like bosib qo'yaylik, mayli, like ni 300 ta qilib qo'ysak, agar hali yangi kirgan bo'lsangiz, like bosib qo'ysak, mana turnirni setkasi qanaqa holatda. Hozir Navi bilan ZBEK o'ynayapti. Xo'p, birinchi boshdan kelamiz. Vitality Liquid bugun ko'ramiz biz 19:15 da boshlanadi. Tailu Astralis ham bir xil vaqtda boshlanadi Vitality Liquid bilan. Ikkita yutgan jamoa chorak finalda birga tushadi. Vitality bilan mana Liquidning g'olibi, Astralis bilan Tailu o'yindagi g'oliblar. Xo'p. Keyingisi Navi bilan ZBEK, Gamer Legend bilan The Mongols. Navi bilan The Mongols tushishi mumkin. Chorak finalda. Mana bu ham qiziq o'yin bo'ladi. Chorak finalda bu ikkita o'yin ertaga bo'ladi. Tushunasizlarmi? Yana Vitality bilan masalan deylik Astralis o'yini, Navi bilan The Mongols o'yini. Ertaga yana o'yinlar bor bizda. Mana G2 Falcons o'yini bor. Mouse bilan Virtus Pro o'yini bor. 4 ta o'yin bo'ladi agar ertaga bizda. Shunaqa joyi bor. Mouse bilan Virtus Pro aytib o'tganimdek ertaga, G2 bilan Falcons ham ertaga. No bugun Phase Aurora o'yini bor. Spirit Heroic. Mana bu o'yinda ham masalan Aurora yutib chiqadigan bo'lsa, bu yerdan Spirit chiqsa. Juma kuni o'yin. Yozilgan mana Friday deb. 22:45 O'zbekiston vaqti bilan ko'rsatadi. Juda zo'r o'yinlar. Har bitta kuni zo'r o'yinlar bor. Masalan, bugun ham Navi bilan ZBEK, Vitality Liquid, Tailu Astralis. Xo'p, даже mana shu bosqichda o'zida hamda. Nimchorak final shu finalda ham 1-8 finalda ham zo'r G2 Falcons, Phase Aurora, Spirit Heroic, hamma o'yinlar zo'r. Bosqich chiqaring. Bo'ldi, Umurzoq chiqaramiz. Vaqt bo'lmayapti prosta. O'tgan chempionatda Elejda o'yinini ko'rdingizmi? Ko'rdik. Yangilik nima edi, stream boshlayotgansiz. Yangilik bo'ldi. Mana faqat o'zini sharhini ham olganmiz demoqchi edim. Tushunishingiz uchun. Lekin meni o'zimga zerikarli. Chunki shunaqa joyi bo'ladi. Men o'zim quloqim bilan eshitaman inglizcha sharhni, joyida 2-3 sekund zadержкасы bilan o'zbekchaga tarjima qilib ketaman bir ikkita joyda. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Besperi o'yinlar yutqizgan vilit bo'ladimi? Yutqizgan chiqib ketadi. Yutqizgan sразу chiqib ketadi. Valorant o'yini, yo Shahzodbek Valorant bilmayman, o'ynagan ko'rmaganman biror marta. Arcret o'yini qachon ko'rib beraman mayli. Mayli Arcret o'yini ko'ramiz qachonligini. Ammo shu saytga kirib ko'rsangiz bo'ladi, qanaqadir yangilik sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, Arcret o'yini kerak bo'lsa, Arcret deb yozasiz poyezga. Matchni bosasiz. Mana bu yerda upcoming matches for Arcret, ya'ni Arcret uchun kelayotgan matchlar ro'yxati. Arcret o'ynaydi. Mana match ustiga bosasiz. Tricket. Emanuel, bro, tarjima uchun katta rahmat Emanuel. Tanat uchun, simple ovozini eshitdim. Nimani tarjima qilib berdim o'zi? Qaranglar mana 4 soatdan keyin Arcretni Tricket bilan o'yini bo'ladi. CCT Season 3 Europe Seriesda. Mana shu yerdan ko'riladi. Arcret bilan 1v o'ynar ekan Sanji, lekin yo'qda 1v'da. Shu tomoni bor. Bu Landalan offline turnir, shuning uchun. Translyatsiya qilganingizda sizga to'lashadimi yoki siz sotib oldingizmi? Brat, iltimos qilib oldim. Qo'pol qilib aytganda. So'rab, gaplashib, hammasini bizda shunaqa eng katta media blog biz O'zbekistonda CS2 bo'yicha stream qilaymiz. 1000 ta odam olib kirdim men oxirgi streamda degan natijalarni ko'rsatdim. Screenshotlarni ko'rsatdim hammasini. Berishdi ruxsat. Kelinglar bolalar, men charchab qolaman prosta. Hamma o'yinni 10-15 minut qilibda, hali stream bilasizlarmi, yana necha soat bo'lishi kerak.
Stream hali oldin 7 soat почти stream turibdi. Mongols o'yini ko'rmoqchi bo'lganlar nimadan ko'ra olaylik? An eco with a saved AK where body hits that, you know, 6th eagle shot and a couple more with the AWP from that, but there wasn't really a lot of depth on that All T these side. Morozan. Da olganmiz nima deydi? Faqat and you still keep buying and then orqa fonda hech qanaqa ingliz tilini sharhlovchisi bo'lmagan versiyasini ham olganmiz, lekin meni o'zimga yoqmayapti uni ko'rish. reassuring, and especially once Navi Emanuel, bro, siz qaysi komanda bersa katta rahmat ana shu Emanuel, chempionatni kuzatib turing. 1000 taga chiqqanimizda aytaman deb qo'yganman boshlanishida. Bilmayman nimaga bunaqa deganman. Ikkita komandaga muxlisman, lekin aytaman shuni. Realni вот 1000 taga chiqqanimizda. Efirda o'zida, live'da o'zida 1000 taga bo'lganimizda. Просто boshida shunaqa deb va'da berib qo'yganman, shuning uchun ayta olmayman. Danat uchun rahmat lekin yana biron. EWC final xudo xolasa 1.5 chiqamiz. EWC finalda lekin men 2 kishi ko'rasizlar. Qolganiga va'da bera olmayman. EWC finalda farqi yo'q. 2 kishi bo'lib o'tiramiz mana bu yerda. Hech kim topa olmasam ko'chadan bitta odam olib kelaman. 1000 taga chiqmadingizmi? 950 tagacha chiqdik. Kyosuke. Falcons qancha o'ynaydi? Danat uchun rahmat. Kyosuke. Falcons o'yini ertaga. Ertaga soatni ham aytaman. Falcons o'yini ko'ramiz G2 bilan. Конечно. Qarang, soat ertaga Xo'p, 16:00 da 4 ta boshlanadi Falcons o'yini. Qaranglar, ertaga qaysi o'yinlarni ko'ramiz? Falcons ko'ramiz 16:00 da. Keyin Xo'p 19:15 da o'yin bor. 19:15 da mana Vitality bilan Astralis ko'rishimiz mumkin, deylik. 22:30 da esa Navi bilan Mongolsni ko'ramiz ertaga. Meni taxminim bo'yicha shunaqa. O Islom mana shu gapni bir men o'zim kopiya qilib bot bilan tashlab qo'ymasam. Meta swinging more towards the CT side as the longer it goes on. We're seeing Bitta o'zim tekst yozib o'raydi. I think, you know, games where they 3max doesn't win the pistol, doesn't like convert the first gun round, doesn't get out to like that 4-0 start or some early momentum. I think they're just going to be in a lot of trouble if they can't get hot starts on T sides. more of the same where they just can't outplay these teams, Right. Like they cannot outplay them. They can't outgun them either. They have to have the classic underdog, you know, win both pistols, have a reset in there or a clutch. They even got the good start and the sort of equal win, and it still wasn't enough, right? So win conditions narrowing here for 3D Max, but with Navi, right? We have another good map from Akaze. We have another good piece building his resume here. Have you seen enough from him to really get a sense of him as a Counter-Strike player? Mana Come on, say you're super impressed. tekstini ham yozib oldim. I am mega impressed. Atak Makazima 24:15. 1.6 kadi. Yaxshi o'ynaverdi. Nothing but mind blowing, Jason. I'm glad to have you on the show. Kimlarning o'yini bor bugun yana? Qarang mana. Mana buni qaysi ofisdan stream qilasiz? O'zim ofisimda. Finalda kimlar o'ynaydi deb o'ylaysiz? Kelinglar, mana shuni ko'rib chiqamiz. Yes, absolutely. Let me go back to my super impressed thing. Finalda mana qaranglar. I would say when I mentioned it, I'm super impressed in the context that he's a rookie and performing like this, right? Like I don't Hozir expect him to be playing at the level of like a masalan mana shu jumlalar bor. Like bosib qo'yaylik, yangi kirganlar bo'lsa oramizda like bosib qo'yaylik. Your first event be Cologne and coming in as a rookie. I think he's kept up the pace. Yana bitta tashlab qo'yaman buni. Qaranglar mana. Mana bu yerdan ko'ramiz. Kimlar chiqib kelishini meni taxminim bo'yicha. Vitality chiqadi. Astralis chiqadi. Bunday qo'yib bo'lmas ekanmi taxminni? Astralis chiqadi. Bu yerdan Navi bilan The Mongols chiqadi. Xo'p. Bu yerda Vitality chiqadi. Yarim finalgacha boramiz, qaranglar. Emanuel finalda o'zim bilan 900 ta odam. Katta rahmat Emanuel danas uchun, Murat. Xursand qildingiz odamni. Gap yo'q, Murat. Finalda 100% chiqamiz. Minimum 1000 ta bo'lamiz finalda. Hali buni qiziq o'yinlarda balki chiqib qo'yamiz finalgacha emas. Chunki ertaga G2 bilan masalan Falcons o'yini. Xo'p, ketdik. Vitality yarim finalda. Bu yerdan Navi bilan The Mongols. Navi yana bir marta yutadimi deyman, ha? Nima deb o'ylaysizlar? Yoki The Mongols yutadimi bu safar? At this point in his debut at Navi. Give me 1 out of 10. Where are you at on your Xo'p. excitement levels for this guy? Navi o'tgan o'yinda The Mongols yutgan edi. Okay.
think a 7. That's positive. Like That's a happy place to be. I think, you know, for first Navi. also put them in No, xo'p, Navi deylik. in the Mayli, Navi deb turamiz, Mongols muxlislari. the positions where a veteran player Afv bo'lmay turinglar. Benefit either. would do better. Men ham Mongols yutadi deb o'ylayman, lekin keyin Navini qo'yib turamiz. Mirage where you can flash him out ramp. Baribir kim yutsa ham Vitality finalga chiqadi-da bu yerda. Point and shoot. Endi bu setga undan ham qiziq. Be sneaky. Qaranglar, Mouse yutdi, Virtus Pro'ni deylik. Bu yerda G2 bilan Falcons yutdi deylik, chunki Falcons sal ko'proq oldinroqqa ketamiz. Of a couple of turns, Falcons Mouse things are going. To be yonadi mana bu o'yin ham. Falcons chiqadi. Absolutely, they I should don't be. think Falcons he's ko'rmoqchimiz a chunki liability, bu yerdan right? Phase Auroradan Aurora yutadi. If this will be Spirit a chiqadi. roster that they can Spirit bilan Auroradan Spirit yutadi. I'm not so sure. Well, looking for Spirit bilan Falcons ko'ramiz yarim finalda. Spirit, Falcons, Vitality, Navi yoki Mongols bilan tushadi. For me, Inferno's all about bid. I mean, Makaze is going to do his over in Banana, right? He plays the B. Kim eng zo'rini aytaymi yana qaranglar. Ot yarim finalda masalan qaranglar, Vitality bor, Navi yoki Mongols bor, Falcons va Spirit bor, ha? Finalga chiqadi ikkita kuchli jamoa. 3-o'rin uchun ham o'yin bor mana bu yerda. 3-o'rin uchun ham o'yin bor. Mana shu chempionat shunisi bilan yo'qyapti faqat menga bo'ldi, boshqa 3 minut bor hali o'yinni boshlanishiga. 3 minut bor. Tushunasizlar, mana shunisi zo'r. Bounty yarim finali bo'ladi. Bilmadim lekin men mana shu aytganlarimni eslab qolinglar. Mani taxminim shu. Kimda qanaqa yana bilmadim. Mouse yutish imkoni katta, top ya bilaman, mouse yutish imkoniyati kattaroq. Masalan, Falconsga qarshi o'yinda ham. Lekin Falconsda yarim finalgacha chiqishni xohlayman. Men o'zim o'yinni ko'rmoqchiman. Spiritga qarshi, boshqa jamoalarga qarshi, Mouse'ga qarshi o'yinni o'zi ham qiziq bo'ladi Falconsda. Ular juda qiziq o'yinlar bo'ladi, lekin nimaga mana bunaqa musor xat qo'yib qo'ygan umuman sifat yaxshi emas ekanda. Ha, mayli. Like-ni 300 ta qilib qo'yaylik endi bolalar, yangi kirgani bo'lganlar. Liquidga past baho bermanglar. Da, Akbar shoq Liquidni o'yinni ko'rdik. Vitality tirishib yutdi. Men revanch olish mumkin bugun Liquid. Prosta Liquid hamma jamoalar bilan ham Vitalityga qarshi o'ynaganda o'ynamaydi. Mana shu tomoni ham bor. Modder bering, yo, uzr Ramazon berolmayman modder. Navi, who is notoriously a default heavy team and plays slow and likes to take map control and keep their opponents in the dark, I think they were maybe aware of their deficiencies at the moment in that department. They sort of had to adjust a little bit in order to be able to rack up some rounds on the T side. So I'm curious to see if that will. Bizani kechagi videodan keyin ko'rib kelganlar ham bormi hozir? Birinchi marta tomosha qilib turganlar oramizda. Be able to revert to a little bit of a slower style, because if they are, that's where 3D Max on a map like Inferno can take some risks, some calculated gambles, right, with their aggression on the CT side and try to make Navi uncomfortable and hopefully get some opening. Kechagi videomiz chunki 55 mingta prosmotr bo'ldi. Interesting update over from the B stream. Mongols just won their first Ha, match, ha. 13-7, and it was the first. Maya, Iceman siz yangi emas, bilamansiz. What do we make of that? Simple qaysi turnirda? BC Game'da Simple. Super impressive. Super impressive. Right, really impressive. I hate you for the so Mongols. much. I New hate map. you so much. It's another arrow in the quiver of a team that's starting to push into being able to hunt some of these Yeah. big dogs. I mean, they got the victory over Vitality in the last event. They're showing that they can add Overpass into the pool. This is a Mongols team that's pushing into that upper conversation. Mongols o'yini nima olib bermayapti. Sirojin aka, Mongols o'yini olib bersam, If I'm interviewing ikkinchi mapga ulab borishim kerak uni. Bez period 8 soat bitta joyda o'tirib gapirib turish oson emas. Shuning uchun Mongols o'yinni olib bermaymiz. Look, Mongols add Overpass. Yes, it was BC Game kuchlimi, Arkretmi? O'ynadi BC Game bilan Arkret. in the Mongols and their BC Game yutdi. win tournaments and contend for titles. Overpass is going to be the thing they were missing. Ikkita mapda yutdi, 2-0. I don't know, it's But a little bit of BC margin Game for kuchli ancha. anytime you see a team like Mongols, I mean, they get their first win, it's over game allegiance, so let's not make too big of a deal out of it, but I think any sign that a map pool is deepening and that a new map is dangerous for them is a good one. Iceman'ga u kanalimizda modder berib qo'ygan. Shift Yanko right off of your screens and get back into the action because it's time for map number 2 here between Navi and 3D Max. Navi and 3D Max ikkinchi map boshlanish arafasida.
ikkita like qoldi 300 taga chiqishimizga. 300 ta qo'ylik o'yin boshlangancha like'ni boshlaymiz o'yinni. Aurora finalgacha boradi, ko'rasiz, brat. Ko'ramiz. Slava Ukraine. Are we live? Lekin arena chiroyli qilingan. Taking on NAVI. O'rtada nima tortilgan, ko'rdinglarmi? This one is going to be Devor. 2-0. Deylik, devor tortilgan. Sorry about that. My headset was a little Spiritga easy yo'l chiqib qoldi finalga. Yo, easy emas, brat. Yaxshilab qarang Spirit yo'lini. 300 ta. O, 310 тоже. Katta rahmat hamma like bosganlarga ham. O'yin davom ettiramiz. Sal ovozini ko'tarib qo'yamiz. Bunyodagi katta rahmat. Well, yeah, coming into this, E'tirof they were uchun. definitely Elchin, omad, Elchin, brat. Katta rahmat ana uchun. and feels like they're one of the teams who Hop. Inferno ko'ramiz, Inferno. Birinchi round. continuing a bit of a downward spiral. Terror bo'lib o'ynaydi Navi. Game Legion versus Mongols. Matt City, there's a 3D Max. coming up next if they need it, so you can check out all that action as well. But let's get into things. Pistol round. Hop, City bu yerda side Maka ko'rdi ikkita igrokni. Second middan and yetib a keldi. joust down middle. Netting in nothing. Now take a look at the U2 on the right hand side of Ime your screen. second for the mid team smokes. lurker Couple of flashes and a HE for good measure. So the early stage of this, Navi just want to understand what type of setup 3D Max are working with. Yeah, for example, Navi hozir qaranglar, Ancientni yutdi. Raqibda pikani. Ancientda ham yomon o'ynamagan Navi, yaxshi So o'ynaydi. the fact that they've already Mana dropped endi out at top mid Inferno. early Inferno into endi the round Navini without a level of pressure. o'zini kartasi deb aytsak ham bo'ladi. Pik ham qilgan yaxshi formada ham That's Infernoda. unfortunate timing. Does Maka. get to live to tell the tale. Now, this is all about the 3-man B stack for 3D Max. They are hoping Hop. that the B finish does come in, and with two Gravity, smokes, the rotatsiya flashes qiladimi and aka? HE, that would be a good spot to use that util. Now we have a couple of options. You go up B, you execute with the ruins and a CT smoke, or you head A, you get a long Wow, smoke yo, with a motor. B'ga qarab yurish boshlandi. But Body currently has this really geeky flash lineup that's going to land in front of Lucky's pillar. It's going to land just perfectly to not blind Lucky into the little cubby in front of this pillar. The problem with this is they don't have that third man as the beacon. There's a fight towards long bit. Qayerga o'tadimi? Yo'q, Gravity bitni kill qildi. Longdan Cityga o'tib ketmoqchi bo'lgan edi. Yaxshi flash. Ikkita yaxshi flash. Lucky Makazeni kill qildi. Yo'q, Ime esa unga double kill bergan. Double kill qilishga bermadi. Body wonderful kill qilgan bo'lsa, Alexey B bodyni razmen qildi. Bomba o'rnatilgan. Alexey B va Ime 3 kishiga qarshi. Va yaxshina damage qabul qilib oldi Ime. And he's pinned in. Ulguradimi? Ulgurdi Alexey B. Alexey B faqatgina bittasini kill qila oldi xolos. Bombani defuse qilishadi. Birinchi raundni qo'lga kiritdi. 3D Max. You probably want him to be a little bit more selfish in that situation, right? You see him right there. He jumps up. He tries to take the fight to bail out the pressure that it's going to be applied on Immer, but realistically, Alexey is going to have to. Kechga qarang aka. Bu o'yindan keyin Vitality bilan Liquidni o'yiniga o'tamiz. Vitality Liquid o'yini bor. Vitality Liquid o'yinini tugatganimizdan keyin Spirit bilan Heroic o'yini. Bugun mana shu 3 ta o'yinni ko'ramiz. Ikkinchi round. Bitta Galil, bitta Deagle, ikkita Makten va bit qo'lida Tech9. Badi. Push qilib boradimi oxirigacha? Flash and go. Body. Badi Makazega yaxshina damage berdi va Lucky yordamga keldi. Bananda Makaze kill qilindi. 4 kishi bo'lib qolgan Navi. Va bu yerda Maka yaxshina damage qabul qilib oldi. Unda Momo bit va Ime kill topishdi. 3 ga 3 vaziyat. Odamlar soni tenglashdi. Va bombani o'rnatish kerak tezroq. Alexey B. Cheeky Molotov still available for Alexey in this now retake for 3D Max. Kit on Body. Gonna give this one a look. The smoke on Lucky. Not really gonna help him out too much. They need to break into the side. Oh, Va mana Body wonderful kill qildi. 2 kishi bo'lib qolgan Navi. Bomba o'rnatilgan.
Bit on pit now. Diffuse kit bor body'da va bit. Bitda triple kill, birga bir vaziyat ko'rdi. Va lucky. Yo, lucky. Bombani yo'q, diffuse qilishga ulgurmaydi. Vaqt yetmaydi. Bit. Olib berdi round. Naviga hisob tenglashdi. Okay, well, you think wonderful in that situation. Is going to be having to Shunaqa Ibrahim komandaga yutqizgandan keyin uch burchak o'zini nimasini sindirib qo'yadi. EWC shunaqa qiziqarliroq performans qilgan. Oh, man, that's so frustrating for Wonderful, isn't it? What's crazy is if he's doing less there, he's body eng oxirgi o'q tegib qolgan ekan. That's trying to patrol that gap, gets caught. Nice, let's go. Well, that's better than the pistol, especially if they can convert this next one. Lucky does hold on to the Famous. Yangi kirganlar bo'lsa like bosib qo'yamiz. Boshqa obunachilarimizga va YouTube tomosha qilayotgan boshqa odamlarga yetib borishi uchun. I always ask the question, Alex, what's better than one Famous? Well, probably two. Especially at this stage of the game. So yeah, that's a really rough round to lose. Very nice little pace change. I do think Mac has had a real slow start here at EWC, and you talked about it right at the start. Bo'lmasa Navi o'yini pul bersa ham kuzatmasdan. Bit kuchlimi, Robsmi? Hozirgi formasida Bit dan ko'ra Robs kuchliroq. Robs ko'rdinglar Vitality'da qanaqa o'ynashini. Hozirgi formasida. Lekin Robsni komandasini o'zi ham kuchli-da Naviga nisbatan. Shu tomoni ham bor. No, bir xil ikkalasini o'yini. This will be a tough one to win. They've already lost banana control within the early exchange. Yeah, that is already going to be a lot of pressure in the uncertainty for the CT side. I guess a gamble is in order. And if Alexi does just call a B hit, right, which exercise. I think would be uchta unlikely without the probe, so turtdikshadi. They show presence, a smoke drop. Bitta kill qilib kelsa bo'ladi hamma. Now if they do pivot back towards A, as highlighted by the ops team, you can see this setup in the boiler and halls, and well, now that's been noted. So Bit ko'rdi. Thinks exercise, they will have to start rescinding from these bu round as they do back off. Ikkita jamoa uchun ham juda muhim. Yutgan jamoa full buy qiladi keyingisida. Yutqizgani esa eko qilishga to'g'ri keladi. The French on the move to the B bomb. Va rotatsiya, B'ga rotatsiya qilishdi. Hamma jamoa 5 kishi B'da. And they just dropped another smoke as well. So I think it becomes 35 soniya vaqt bor. Ana check qilishadimi? If we do go back towards A, we definitely hamda now more pressure, now spam through. There's still a chance to pull the plug, but yo kristalashdi. They commit through to see how many bodies are on the other side of that smoke, and I think they've worked it out. Qaytaradi rotatsiya. Aga Navi yaxshi o'ynadi. Yaxshi o'yladi. Mana endi Bit bittalab kutib olishi mumkin ime bilan birga. Check qilindi oxirigacha. Nima qilishadi? 5 kishi save qilishadi menimcha. Navi tezkorlik bilan rotatsiya qilib ikkinchi raund qo'lga kiritish uchun eng asosiy bo'lgan ishlardan birini qildi. And the fact that Navi do give themselves that opportunity and then they're able to avert the stack in this scenario, that's a good sign. Bitta tomosha qilamiz deb qo'yganlar. O Sultonov, Jahangir, katta rahmat. Move to be pushing the limits to try and get that info for your team to educate on your finish, even if it was right. Mana shu gapni Nightbotga yozib qo'ymasam. Number in their head or like that they've in their practice sessions where it's like this is we can still go back to A from banana from half wall at this time. Oh, yeah, down to the margins, I'd say. Calculated. So they will get another bite, right? Yeah, and look, they don't have to invest anything behind this now. Finalga heroik bilan tayyorlab chiqadi. Yaxshi. So the CT is 2 Famouses. Ular birinchi o'yinni yutib olsa, men xursand bo'laman o'zi. You know, a smoke or an extra flash would be great here, but you can't justify it. You have to just rock what you have right now. And then maybe that means you need to be more in or direct on your opening CT gambit. So how are you meant to contend banana, right? If they molly car, what do you do? You can't extinguish it. True. Just have to keep. Hop, 4-chi round. Mana full save qilib qolingan ganlar bilan. No, you don't. 3 ta 5-7 va 2 ta Famous. Yeah, probably a good thing. Oof, that could have gone horribly wrong. Okay, so an alternative boost is erected. Nechtalik boost. At the top level, when we're talking about these teams, he might even pre-aim this. Let's see.
How well drilled? Va boost qaytdi yaxshi qayishga ikkita igrokka ham. This is it, right? You go through the theory. What are the options Qaytdi available with Cityga. these type of buys? And you're B looking to bombosh. eliminate all of them. And now they're waltzing in on a completely different timing. There won't even be the opportunities stack. They're layering you into the side as Makaz Qaraldi boost yo'q, hech qanaqa B ga kirib and he's kelindi. got nothing, absolutely nothing to report. He knows the site's clear now. Clears out dark, clears out new box. Jobs are good. And is this really going to be another 5-man save from the CTs? Yana save Look, the armor qilishadi. is very valuable. Yeah, 4 sure. kishi. So, and next round you do want to have full nades for your first gun round. Badi. So on some maps, I Baji. probably wouldn't Baribir justify save this qiladi. type of Nimaga decision, bunaqa but qilib on ko'rdi Inferno, bilmadim. I would. Now, Navi, you could say, Navi, okay, well, make sure you go terror for exit, try and get some AKs or do uchinchi something. raundini That qo'lga conversation kiritdi. could be had, but there's a couple of Mac 10s, it's Galils, there's only one AK on bit, so realistically, a Galil is equal to an M4 essentially. Makaze hali o'yin ochilgani yo'q. Uni birinchi kill topishi mumkin hozir. Early exercise. Kill ham And qildi. nothing for his troubles. Makazi will mop him up. Makaze. 600 bucks. Live room Riyad. Wow, Navi, I mean, this is Ko'ringlar, just mana bu yerda. smooth sailing. Mana. Alexis got to be feeling very good. Riyad at knows the the start life. of T-side Mana shunaqa. Inferno. The fact that you've managed to find the unguarded site and lead to heavy saves from 3D Max. They haven't even really had a go. Well, just to, I don't want to build upon. I just want to take a nugget from the desk in terms of Xo'p, talking 5-chi about round. is this type of a Navi. Navi one oldinda that we can 3-1 take hisobi into bilan. At the moment, the conversation was coming into the season vitality. Now look, they've lost in semi-finals. It's not like they got Endi blown out. nima o'ylab They're still topishar in the ekan conversation. Navi? Of course. Spirit are up there. Right? 3 kishi B'da bo'lsa, Vars Racing Max da. Now, they both Uchta went igrok missing B'da in the exercise semifinals. orqaga qaytarib So, yuborildi top Molt four. va damage'lar bilan. Okay, Body, you've got 50 Baji, HP Baji and 50% jon bilan. no way Maka out. open kill Yep, top berdi, lost your Imeni life kill to qildi. a Makaze drive esa by Baji Makaze. bilan razmen amalga oshirdi. Bu yerda Naughty Lucky, Mac 10. Lacker Lucky a response Wonderful goes kill qildi. for a little bit of a burst, finds the head of one. Alexi B. Alexi B to be boosted up. Boost. Gravity making no secret of his position. va boost bilan Alexi B Gravity'ni kill qildi. Bundan keyin esa Lucky'ni. Endi B bombosh. B ga kirsa bo'ladi. It's a bit of a shame. 2 ga 3 vaziyat. Maka Like, imagine you're AWP da. the way out of here. Yeah, right. You get 2-0, you go home. I actually think they'll have spent more time On the air. doing bombani oladi bit va B ga rotatsiya. media day than they have in their first game day. Well, this is the thing. We don't have too many tournaments in Counter-Strike that are single elimination. Yana bir We just have smoke Blast Bounty, CT ga. which is, but it starts Va online, save 32 qilishadi teams, katta you boil ehtimol it down bilan. to your final 8 to venture into the LAN. Bomba o'rnatildi Here we had B ga. 16 teams on LAN. We had only one Exercise team va that Maka, came AWP through va what I M4 call ni an save qilib external qolishsa, qualification. That bu was, 4-chi ACL round Navi levels uchun. where we were able to pick up Tyloo at this event. But everybody else was based off of VRS invitations. And we've got 1.25 million. Obviously, for certain organizations, the club championship for EWC is a massive deal. We have Falcons currently at the top of that, leading the charge. But Qanaqa turnir boshlandi, tushuntirib bera olasizmi? Qarang, EWC Esports World Cup Saudiyaning Riyad shahrida. Bu turnirda top 16 ta komanda qatnashyapti. 16 ta jamoa. Shu bugundan birinchi o'yinlar boshlandi. 1-8 bosqichda. Yutqizgan jamoa chiqib ketadi. Best of 3. No, of course not. But as you've highlighted, Andijondan salom hammaga. Salom alaykum Andijon. It's a very important game for them. A great job from Alexi. Doubles up, and as we mentioned, round over. We were eating so many Hop, boshlandi. 6-raund. 4-1 hisobda Navi oldinda, o'zini pikida. Sardor aka mana siz uchun yana yozib yuboraman. Either way, back into things, saved AWP. Yeah, and it does seem like this banana-centric focus. Va bu yerda Badi yonib ketadimi? Badi yo'q. 44% damage da Makazeni kill qilgan. Makaze manimcha Infernoda o'zi faqat City'da o'ynab bergan. City bo'lganda balki yaxshi o'ynashni boshlasa kerak. For now. Looks like bits being activated to start claiming some of the apartment control. Naka on mid. Actually throws the incendiary to buy time for his rotation around. Ko'ramiz, qani 1 daqiqa vaqt bor. Alexi doing a lot of talking right now. One of the things that I'm liking about having all these cams on HUD all the time is that Wonderful. you're able to see who is calling in the mid rounds. Yes. You can Bana literally check see qilib the yurishni mouths boshladi, moving lekin regardless uchta of igrok which POV ada. we're on. So keep your eyes on that.
So one play towards top banana. That is going to be wonderful. Has a smoke. And is going to use it right now to just keep some boots planted. But he's still on this boost. He will have vision over that. Fake smokeligini biladi. Well, chunki shunchaki tashlandi. CC to'liq ham yopilmagan, boost ham ochiq turibdi. In the site, lucky low HP. Feel like exercise needs to be able to catch this one. He reports to Maka. Maka will have his attention drawn. Short and App simultaneously. Kelishdi, va qaranglar. Maka'da double kill. Exercise ham yordam etib keldi. Wonderful o'zi, wonderful double kill. Wonderful triple kill. Bombani ham o'rnatishga yetadi vaqt. Va o'rnatish kerak edi wonderful. Endi vaqt yetmaydi. Quadro kill. Gravity bormadi oxirigacha. Wonderful. Yaxshi o'ynadi. Nice try. Yeah, look, you can see what, 2 more seconds? You can see the thought process there. I can hear the guy coming through, so he gets that extra kill, which actually does have some pretty decent ramifications to this next CT buy. 8, 7, yeah. I mean, maybe a default plan. Chatda kerak emas, modderlar o'zinglar tortishib o'tirishib bu yerda. O'yinni ko'ringlar. Xo'p, 7-raund boshlandi. 4-2 hisob. They're lacking util on the CT side. He's done so much damage. Well, in the absence of nades, we use bodies. Makazi. Va body mana. Makazi umuman ham olmadi kelmayapti. Bu yerda Maka beatni kill qildi. Ime. Free frag. Maka. Alexi B. Va yaqinida kill qildi. Maka OP'da yaxshi o'ynayapti. 6 ta kill bor bu o'yinda. Ime flick shot o'xshamadi. Ime gravityni jazo sifatida kill qildi. Ime triple kill Makaga javoban. 2ga 2 vaziyat. Body, Lucky, Wonderful va Imega qarshi. That'll allow the bomb to go down safely in the site. Emma on for the ace. 3 kills so far. Tucks in back pit. Looking good for it. Yeah, throws out that flash to delay the crawl and return of Lucky. Body is coming in from that app's elevation. Wonderful response. Oh, Body. Appsdan yetib kelgan. Incendiary towards the pit side. Emma to play first. Pitda hech kim yo'q. Qarang, timinglar. Va Imega ace bermadi. Wonderful nu quadro kill ham yomon emas. Bundan oldingi raundda Wonderful quadro qilgan edi. Yeah, I just love the response from the individuals on Navi, and this is where you hope that the theory comes into play, right? Because banana push comes in, and then at that point they start activating and searching over towards Assalomu alaykum. Easy g'alabalar Mongols va Navi'da menimcha katta rahmat Jahongir aka donat uchun. Ko'ramiz o'yinni. Navi yutyapti. Bu yerda Mongols ham yutyapti o'yinda. And it all falls apart because the damage that Wonderful did in the previous, the ramifications felt immediately. And poor 3D Max just down to some pistols. Mana endi pistollarda va beat Mac-10da double kill topdi A'da. Va A'da endi hech kim yo'q. Va katta ehtimol bilan bu 6-raund Navi uchun. Take a look right hand side of your screen. You can see the residual cash for Alexi and Bit. Both would have had more than enough to go for the AKs. So they've got 3D Max right where they would want them. This is going to be 6 rounds already. Still a massive bag available, and you brought it up during Ancient. Obviously, we're in a CT-sided meta at the moment, or at least with the Va 6-raundni qo'lga kirishga yaqin Navi. Save qilib qolsa kerak Deagle va utilitylarni. It's unique and it features your ex team. What don't they like about it? It wasn't necessarily Besh Hunter Navi safida. Okay. He's really let his creativity flow. Okay. I'm curious as to, what the inspiration is. It's like a Vox Eminor worm. A Vox Eminor worm. That's at least my read of the situation. Yo, save qilishga ham berishmadi Navi hisob 6-2. And it's a bit on one of those Mac-10, so he will gladly upgrade into the AK-47. We're getting ragdolled right now. Plenty more games of Counter-Strike coming your way today on the A and the B stream. Mongols versus Game Legion going into map 2 shortly. We've got Vitality Liquid up next with Harry and Hugo, Tyler and Astralis, FaZe Aurora, and Spirit Heroic. Those will be the matches to round out your day. Timeout bizada 3D Max birinchi timeoutdan foydalanadi.
Ha, Husan aytgan adam orqa foni bo'lmaydigan versiyasi ham bor qo'limizda, lekin ishoning zerikarli juda. And also on HLTV for all our stats lovers I out chatga there, they've, qarang, iltimos sizdan yozishdan oldin chatga qarasangiz, botning o'zi har 5 minutda shu gapni aytib turibdi. Apparently so. So this is where we're getting economy-based adjustments going on. So we'll see who the eco farmers truly are. Okay. Keep your eyes on that. 9-raund boshlanish arafasida. Timeout taken, guns back out, orb for Maka. Mana endi buy round. Sreja Maxda. Ko'ramiz 3-raundni qo'lga kiritar ekan. Is it ego or is it Makazi qani o'tgan o'yinda 1-6 kda tugatgan Makazi. Atiga 2 kill bilan уже 9-raund. He did invest in an AK. Perhaps he feels it favors him in this moving and shooting. Makten'da bu yerda exercise bitni ko'rdi, kutib ham oldi. Maka yordam berdi. Sakrab kill. Lucky ham shu yerda. Makadan yana bir miss shot. Maka Wonderfulga keyinchalik esa headshot. Alexey Bning o'zi 4 kishiga qarshi. I don't know how Maka had a jump shot on that bit kill. I don't know if he just like slipped off a ledge as he pulled the trigger or if it was something even more ridiculous, but I did see wings affixed to that AK. Bomba tushib qolgan Alexey B. 50 soniya vaqt Maka esa kuzatib turibdi. AWPda. Ko'ramiz Maka triple kill qilar ekan bu raundda. They are ready. This should just be a matter of time. Oldi bomba. It feels like they are ready for the reaction from Navi when they lose that banana. Body yetib kelgan kutib oladi uni. Ha, bu kill Body'niki. Hisob 6-3. 3-raundni qo'lga kiritdi 3D Max. 3D Max boys. At least you would hope. So this AWP has been quite pesky, right? Worrying about window jump ups, worrying about Hall's aggressions, and as he goes down in banana again. Ah, there you go. Okay. So was moving and grooving. Yep. 10-round. They're going to fight for banana this Navi time. 3-talik round farqi bilan oldinda. And Body are going to be asking for a brawl. Wonderful Alexey B and Makaze quick up and swinging. Look at this confidence. Wow, wonderful. Double kill. He's looking sharp on the right. Nimagadir Wonderful to'xtamayapti. Oldinga chiqishdi va Makaze mana 3-killni qildi Inferno kartasidagi. Bomba. Qolib ketgan rampda bu yerda beat exercise'ni kutib oldi. Makaning o'zi beat. Yo, beat. Va bomba kirib ketganini ko'rdi. Imeni ko'rdi. Va bomba qolib ketadi. 1 daqiqa vaqt. Yeah, Emma was not aware. Ime. These two were the ones that entered B, so you know both of them were lusting forward early. Maga unaqa o'ynadi. And Makaze both getting kills. I have to say I love what Mac has done there, as in he goes and glances at the potential for the wraparound. It informs him that it's likely going to be a two-man. Ikki ham banandan orqaga qaytib kelishdi. How has this happened? Look at Alexey shaking his head about that one. This is a bit of a Maka fumble. Wonderful low. No comms on that. 10% jon bilan. Makaze ham elektr boy. Yo, Makaze. Makaze Makani kill qildi va bu 7-round Navi uchun. Sultonov Jahongir. Hozir aka 1 daqiqa. Bilmadim nimaga rossiyskiy kartinadan qilib o'ladimi yoki yo'q. But yeah, Makaze, I thought this was the one that secured it. Look at that, just full unload. Mana vizadan donat degan linkga kirsangiz, menimcha bo'lsa kerak. You don't really want to be the first one dying? Ideally. Ideally. Ikkinchi sherik olishga harakat qilamiz, o'shanda ingliz telefonni o'chirib qo'yamiz. Ikkinchi odam kelganda. Oh, and the call. They're just going to execute into A. This is a set piece. 11-round. Exercise might get an early warning Exercise. sign if he Upsta va yaxshi qayishga exercise'ga. holds that smoke push. That's what the nade is supposed to deter. They have got through. Push qilib keldi, ime mana. Qo'lida smoke bilan qolib ketdi exercise. A'ga kirib kelindi. A'da hech kim yo'q. To'liq egallanib olingani. These are the rounds that feel the best for an in-game leader, because your call has completely avoided the stack. Mongol va Navi revanch bo'lsa, Mongol revanch oladi. Ko'ramiz Jahongir aka, donat uchun esa rahmat ketdi.
Bu Makazeni kill see qildi. some saves for 3D Max. They've had a couple of Bit, those. bitga ikki kishi ko'rdi oyog'ini va birinchi kill. Ikkinchi. Double kill bitdi. Well, they were saving. At least they Ketma ket thought chiqib they were. berishdi It would just be the botdek. AWP and the M4. Lucky and Maka both tucked over towards B for the interim. Uh, 3D Max, it does feel Xo'p, bizda 12-chi raund. Bu raunddan so'ng jamoalar o'rin almashib olishadi. Ragdolled here by the calls of Alexi as well as just the muscle of Navi. Yeah, I've really enjoyed the last two. Very direct, very in your face. And the ideas have just worked out perfectly. Herkes. Nice grabbers. Oh, they're having fun. Timeout. Navida. Nimaga timeout? That sounds like he's bored. Ikkinchi timeoutdan foydalandi Navi. Right. Yeah, cool, I guess. You Arena do zo'r. really need to win this. May remind you one more time, there is a $500,000. No, muxlislar kirgizilmaganmi yoki yo'qmi umuman? 1.25 milli. Balki playoff, ya'ni keyingi bosqichda muxlislar kirar. Now It's O'yinlariga. quarterfinals the next round. Exactly, right? So this is business. The whole Yoki way yarim through. finaldan So let's keep in boshlab mind, mana shu winner of muxlislar this kirish does boshlasa take kerak. on the Hozir men Mongols. biletini ko'rib beraman. Sorry. Aniq qachondan muxlislar bo'lishini. Game Legion. I got a bit far ahead of myself. I see. The winner of Navi 3D Max takes on the winner of Game Legion Mongols. Yes. Emmanuel, biroz zerikmayapsan. Maka Emmanuel katta rahmat, biroz danas uchun. Yo, zerikshi. Tyler Astralis as well. I mean, even more evidence that Wonderful's rifle is feeling pretty Va damn good push today. qildi He's Gravity left it open va spawn. Gravity Makazeni qayashkada uchirib yubordi. You need this for. Turkish bo'lib qolgan Navi. Little bit of a cushion. Ime, what timing. Maka. Imeni bir soniya kechikkanida balki Maka shu bilan terrorda ko'rardik Makani. 3 kishi Navida. Surely a two-man advantage is enough. It wasn't once already in this half. If Bit just walks into this, it's over. Yeah, it certainly is. That's what exactly Maka. what Mac is banking on. Wow, Bit. Qanaqa pik bu? Hech qanaqa Xantarizm bu Bitni piki bo'ldi. 15% jon bilan. Right, he's low on HP, but if there's an AWP in halls or boiler, Counter-Strike 101 says he shouldn't be there alone. So he gets the AWP, he posts up, waits for the reaggress. Now he's going to have to operate with that for the round finish. Now, Atak menga round berib yuborsam Bitni qilgan piki juda yoqdi. but the fact that they have utility at the back of the site to deal with, Lekin 30 soniya vaqt bor. Faqatgina Gravity'ning o'zi B'da. Yo, body ham shu yerda. Boost qilib olishgan. B'da 2 kishi yaxshi Molotov va smoke. Smoke ham yaxshi bo'ldi. Hayashka va body Wonderfulni kill qildi. Gravity shu yerda. Rotatsiya ham qilib kelishadi A'dan. Body Alexi B'ni kill qildi, Gravity esa Bitni. 3 minutdan keyin o'yin davom etadi. Jamoalar o'rin almashib olishadi. City'da o'ynaydi Navi. Makazi bilan Alexi B'ni B'ni qanaqa qilib himoya qilishini tomosha qilamiz. Xo'p. Turnir haqida info berib boring. Qudatirlar qarang. Turnir EWC turniri Saudiyaning Riyad shahrida. 16 ta top komanda. Qanaqa komandalar ishtirok etayotgani Telegram kanalimizda bor hamma ma'lumot. Xo'p, prizavoy fond umumiy $1,250,000. Birinchi o'ringa $500,000 beriladi. Bugun bizda ko'radigan 3 ta o'yin. Ana 100 rubl. Peterdan assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qilolaysan oxiridan. Rahmat danasi uchun. Qarang. Xo'p, bugun bizda ko'radigan o'yin Navi bilan mana 3D Max ko'ramiz. Bundan keyin Team Liquid bilan Vitality o'yinini ko'ramiz. Undan keyin esa 3-chi bo'lib Spirit hamda Heroic. Mana shu ma'lumotlarni beradi. Series Max 4-8 show davom etadi 2 minutdan keyin. Taylo bugun yutadi. Yutqazsa donat qilamiz. Shahzodbek Frans Taylo bilan Astralis o'yinini aytyapsizmi? Nimaga orqa fonda ovoz bor?
Orqa fonda brat ovoz borligini. Sababi orqa fon ovozsiz variantimiz ham bor. Lekin zerikarliroq. Hozir men bitta o'zim bo'lganim uchun, bitta o'zim to'xtamasdan turib gapira olmayman xohlasam 8 soat. 2 kishi bo'lish kerak kamida. Iltimos o'zbek bilan inglizlarda mana 10 yil, 15 yildan beri sharhlab yurgan odam bilan mana bu yerda turib endi blogini boshlagan odam solishtirmanglar sharhini. Umuman qiyin masala u darajaga chiqishdi o'zi. Даже O'zbekistonda yo'q unaqa to'xtamasdan gapiradigan sharhlovchini o'zi. Taylo Astralis 2-0 attacker pick yaxshi. O'l brat, men eslab qoldim o'sha o'ziga sizni gapingizni. Hozir suvimni olay. O'yinchilar nimaga yaqin o'tiribdi bir-bir shunaqa joylashtirilgan prosta. Ya Aslbek negativ emas, prosta savol beryaptilar-da odamlar. Da, Shiroz bu turnirda lekin sizga bo'lsangiz igroklarning ovozi eshitilmayapti. Shunaqa joy bor. Lekin qaranglar, hali muxlisning o'zi yo'q-da. Muxlislar kiritilgandan keyin o'sha o'zbekchani qo'yib olamiz. Zeriktirmaydi muxlislarning ovozi bilan. Mana shu o'xshadi aka. Da, Sulton Jahongir aka, o'xshadi. Keldi xabar. Tanat xabar qanaqa yoziladi? Mana bu yerda link bor. Yozsangiz shu link bilan kirib keladi ekranga. Davron Fayziyev kezki kelarganlar. Murat futbol bo'lsa chaqirardik. Wow, odamlar ikkita ekran qilib olgan ekan. Bittasida bizani o'yinni tomosha qilib turibdi, ikkinchisida Mongol's o'yinni. Gap yo'q lekin hozir chatimizni ko'rib keldim. Yaxshi ideya. Zerikarli bo'lib qoldi. Navi ancha kuchli ekan. Baribir zerikarli emas. Navi ancha kuchli bo'lishi mumkin. ZBEK ham oldin yaxshi o'ynardi, hozir bilmadim, o'yin yo'qolgan. Charchamayapsizmi hozir ko'ring. Shoyatbek zo'r, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. O'zingiz charchamayapsizmi? Eshitib qolmaydim bir-birini taktikalarini. Yo'q, eshitib qolmaydi. Savolga javob yo'qmaydi. Nima? Alexey B nimaga yoqtirmaysiz? Alexey Bmi? Yaxshi igrok emas, shuning uchun. Sharh uchun 2-3 ta sharhlovchi bo'lish kerak menimcha. Da, Jahongir aka shunaqa. Rahmat danas uchun. Now, 4-player A start for NAVI on the defense. One long side that is going to be none other than wonderful. And this porch setup that you can see highlighted here. So if there is a mid-play, there are a lot of bodies to munch down hard on this. Ko'ramiz, qani Cityda qanaqa o'ynar ekan Navi. Yeah, it does look like it's the Va Makaze ko'rdi. Maka va Makaze. The same, Makaze acting like he's on his own. Beat, double bar uchda. Just yet. The thing is, if nothing comes, they'll just re-clear. As soon as there's any noise elsewhere, they'll, well, not even noise. They come, Makaze. Va Makaze pushi Maka tomonidan kutib oldi. Beat esa darhol razmin amalga oshirdi. Wonderful body'ni kill qildi. Exercise to'xtamayapti, yana bordi va ime yordamga keldi vaqtida Beatga. Gravity va Lucky 4 kishiga qarshi 2 ga 4 vaziyat, bomba olindi Gravity tomonidan. Xo'p, rotatsiya ko'ramizmi B'ga? Yeah, it does. 40 soniya vaqt. 2v3 for the A finish, need some tidy shots. Now, Bit's got some. Va Beat Lucky'ni ham kill qildi. Endi Gravity'ning o'zi. Yo, bu 9-raund Navi uchun pistol raundni qo'yga kiritdi. it's tough. 3D Max support. I do like the watermark. Ha, men qaranglar bo'lar. Alexey Bni prosta o'zini o'yini menga unchalik yoqmaydi. Well, you got to find something. As Maka did, but that was about all they had in that pistol. Step ahead, stacking A. XCB certainly had his Navi boys moving and grooving to the same tune today. What is this? A well. 3 Tech 9s, 2 Mana Makaze into a round. Makaze va Alexey B B'da. Just a moment. Okay, fast apps. Force buy, bu eshitildi. Burada Beat, yaxshi spray va double kill.
Wonderful. Ko'rdi. 3 ta egogana shortda qoldi. 3D Max jamoasida. 3 ta Tech9. Yaqinlashib kelsa lekin kill qilish mumkin va shundoq ham bo'ldi. Maka Wonderfulni kill qildi. Bomba esa tepada tushib qolgan. Beat oldida. Beat bombani oldi. Qaytdi va tushadi endi. Aga bomba o'rnatiladi. 3 kishi 4 ga 3 retake qilishga urinib ko'rishadi. Boost. Boost. 2 kishini kill qilib o'rishi mumkin bu boost. It really is. I mean, this is just to keep hope alive. Vayo, beat juda kamjonda edi. 4 ga 3 clutch olib ketishlari mumkin. Alexey Biva mana Makazi B igroklarini ko'ramiz va Badi. Makazi esa Lucky'ni kill qildi. 2 ga 1. Badi. Suzy Max force by round'ni yutib chiqmoqda. Individually strong is body. Okay, so we get to reflect a little bit on what happened within that first half of play. That guy got sent to the moon. Out. You did have 3D Max. Xo'p, hamma yangi kirganlar like bosib, obuna bo'lib qo'ysak kanalda rivoji uchun. O, yaxshi bo'lardi. Mana Trash Talk boshlandi, faqat ularga eshitilayotgan ekanmi? Okay. Yeah. Like intercourse. 15-round. As long as he's having a good time. Maka So Navi were able to avoid the push. Yana nimaga faqat to'xtamasdan yuguryapti bular? Yo, Makazi tomonidan kutib oldi. Badi esa ime bilan razmen qildi. Badida double kill. Yaxshi qayashga, lekin exercise Alexey Bni bomba bilan uchirib yubordi. B egallanib bo'lindi. Beat va Wonderful retake ga borishmaydi, chunki ularda armor bor. Navi won't be keeping all 5 alive for the save. It'll just be the Ukrainians bit and Wonderful to hold on to their pistol upgrades. And then in the next Navi will have to take a save behind these before the guns can come out. So the scoreline likely to be 9-7, making it a 2-round game, which it has got Diyor aka asojda yo'radi bunaqa temalarni. Stavka boshqa narsalarga aralashmagan yaxshi. It was a 13-10 that could have gone further because it was a low buy, a half buy from Navi late in the piece that ended up being the game winner. I will. Nima deb o'ylaysizlar? 3D Max comeback qila oladim. Bu o'yin oldiroq tugasa Mangols ko'rib bo'ladi aka, ko'ramiz Mangolsni. Agar oldiroq tugasa. Rahmat Danas uchun. It just felt so unlikely, didn't it? Because it's a 3v5 and you're stuck on the site, you didn't have the bomb. Fortunately, a lot of damage. Badi chiroyli kirib berdi. So it did make it full blindda ham. And yeah, Body just continuing to find strong output. Frustrations for Makazi on the replay. So the flash to try and set up these pistols. Emma will start over towards A. The rest will be residing tucked in at B. Mana endi full echo round Navida. Bu degani 7-raundni qo'lga kiritishga juda yaqin 3D Max. Bugungi o'yinlar ro'yxati qaranglar, YouTube live stream nomida ham yozilgan. That is the most likely outcome. Yana plus V bilan kirib kelindi pistollarda va boshini qo'yla bo'ladimi? Yo'q, qo'yla olmadi. 3 ta igrok, B'dagi igroklar o'lib ketdi Navi safidagi. Doesn't risk the smoke push. Any damage would be good. Seems unlikely with just these USPs. Will get planted now. So being quite safe about it is Gravity. Bomba o'rnatildi. Gravity Next rifle round will va bu Gravity'ni killlari. Gravity double kill bilan 7-raundni olib berdi. 3D Max uchun. Alexey straight into an MP9 and Makazi. Turnirga bormadi. Yo'q, brat, mana ko'rasiz, ofisda o'tiribman. Bora olmadik turnirga. Lekin copyrightsiz bemalol sharhlash ruxsatini olgan biz. Rasman. Auditoriya ko'pligini biladi ular.
Biz boshqa turnirlarni ham stream qilishimiz bor ehtimoli. Wonderful, dropping the deep banana smoke. Will join Bit on A, and they want to fight for this. 17-round. Early brawl. Vush, Makazi badini kill qildi. Lucky esa Imeni darhol razmen qilgan. Bu yerda Makazi hali ham shu yerda. Luckydan ajoyib pick va Makazi ham kill qilindi. Bular sezilarmi umuman to'xtamayapti. Plus W bilan yugurib kirib keladi B'ga yana. Alexi B'ni o'zi yo'q. Lucky. Triple kill Luckyda. B'dagi hamma igrokni tozaladi. Endi Wonderful va Bit 2-3 vaziyatda retake qilishadimi? Diffuse kit yo'q. That's now what we see unfolding. So the banana defense felt like it started okay. Didn't end that way. Va 8-raundni qo'lga kiritadi. Strazy Max. Was it Emma? Regardless. Yeah. Mahmud aka 1000 ta odamga chiqqanimizda like, o ikkita like olti turist bo'lishimiz. Back on. It is 9-8, a competitive Bora olmaganga sabab. And no surprise that it comes with the synergies of Body and Maka at the top of the table. Complete Telefon, bilmam kim telefon qilyapti hozir. Bora olmaganga sabab oddiy moliyaviy sabab, brat. Pul yo'q, pul. U xarajatlar juda ko'p, $1000 dan ko'proq. Looks like the vibes are high. You know, trying to keep his boys happy. And this is it. So you can see that Imit does go down to Lucky. It's the second one from Lucky. Gary Potter pick. Lucky da. I think I like the confidence that we're seeing from the individuals of three. I want to catch the comms, right? I don't know. Efir qotyapti. Abu Bakr trader. Trader bratam qarang. Efir bizada hammasi yaxshi. Bitta chiqib qaytib kiring o'zingiz. Men yana bir marta mana timeoutsdan foydalanib obnolayni qo'llaman. Now they could drop guns. Wonderful and Bit could send some M4s across, but as you can see with this economy heads-up display we've got on screen, it looks like 5-7 upgrades for Makazi and Imma. Alexi likely to get into something light as well. So is this timeout all about the next rifle round? Agar efir kimdadir qotayotgan bo'lsa, chiqib bitta qaytib kirib olsak zo'r bo'ladi. Ser YouTube 1 ga chiqqanimiz yo'q. 950 taga maksimum chiqdik. 18-raund. Ikkita pistol, Imma qo'lida. MP9 bitta Kalashnik, Wonderful esa M4 da. Da bu turnir sizgan bo'lsalar ESL yoki Blastga o'xshab haqiqatan ham tiniq emas. Chunki bilmayman, o'zim ham birinchi marta ochib ko'rdim. Menga ham yoqmayapti o'yinning grafikasi. Bit Gravity'ni kill qildi. Open kill va yo'q. Exercise darhol uni razmen qildi. Bitni Kalashnikni olish kerak, Alexi B yoki Makaziga yetkazish kerak. Trying to do maybe a little bit too much there, Bit. One was good, could have reset. Now we go 4v4. They are coming though. Yeah, they can this down, the AWP to lead. Tezroq smoke, Wonderful yaxshi. Vaqtida smoke. Lekin eshitdi. Desperate for the fight. Has Imma now in support. The gap being that long wrap, soon to be held by the library side. Maka AWPda. Info beradi. Relays the information they're coming library side. Alexi B a chance, not a favorable. Alexi B Lucky tomonidan o'ldirildi. Endi B ga rotatsiya qilishadi. He's in so much trouble. Makaziga push qilib kelishadi Citydan. Exercise Wonderfulni kutib oldi. Strazy Max. Va Makazi 5-7 da yaxshi headshot Luckyga, Bodyga esa ulgurmadi. Imening o'zi uchishga qarshi. That's an AK-47 as Ertangi o'yinlar grafikasi yaxshi bo'ladi. Balki to'g'rilanar grafikasi yaxshi bo'lsa, undan ham yaxshi. Getting the kill, best case, worst case giving over the AWP for free. Menimcha hamma narsani to'g'rilab ko'rish kerak. Birinchi kartada win, NAVI yutdi birinchi kartada. 13-10 ga. Hozir Strazy Max yetib keldi. Comeback qilib hisobni tenglashtirdi.
Yeah, I know, right? He actually It's so close. could have denied. Go back, Emma. You'll probably see him this time. Bomba pasadi. Hisob esa tenglashdi. We are talking 5 consecutive rounds. That is the most for anybody in this match so far. One that looked like it was, well, quite perilsome at moments. Like, there's the first. Didn't have to go for the second, but knows that his team don't have the best to buy across the board, so wants to make the play. 19-raund boshlanish arafasida. Stream ertaga ham shu vaqtdan. Ha, ertaga ham stream 4 dan boshlanadi. Yoki 15:30 dan boshlaymiz, 3:30 dan и case ochamiz ertaga. Oh, wonderful. Yaqin, lekin yaxshi qayishga. Lucky uchirib yuboriladi Makaze tomonidan. Mana Lucky open killda juda kuchli o'ynayotgan edi. Lucky siz harakat qiladi endi. ZBEK. Wonderful. Boost ko'radimi? Boost. Va boost kill qildi, lekin body Makazeni kill qildi boost orqali. Yaxshi trade. Maka nima otishni bilmay qoldi. O, ikkita yaxshi qayashga beat. Low. 16% jon bilan. Utrik. Ime yaxshi pozitsiyada edi. Miss shot Makadan. Bomb is miles away. He's trying to amplify the pressure. The bomb's still on T steps. As bit miraculous. Gravity. See, Gravity thinks it's City'da wonderful AWP'da. that type of a smoke. Oh, but he can actually kind of worm through it. Yeah, but he's going to have to worry about so many angles. He should be dead. Va qarala timinglarni. Gravity o'tib ketdi saytga. There's no smoke for CT spawn. Blitz pichoqladi. Yana pichoq urdimi Blitz? It's not going to be sufficient to stop that orb. Oh, they pick one up. Damage and the smoke does work. It just arrives in time. Smoke'dan yaxshigina damage. Maka ham oyog'iga tegdi. Sal qolsa wonderful smoke orqali Makani kill qilish mumkin edi. Maka wonderful. Maka yutib chiqdi bu duelda. 3-2 vaziyat. Qani 2-4 clutch olib ketadimi ZBEK. Va miss shot Makadan. Check qilindi. Saytda hech kim yo'q va endi aniq bananda ikkita igroqlarga. Va Maka Alexibini kill qildi. M4da. Va qaranglar, 1-1 vaziyat. Bit hamda Maka. Bit hamda Maka vaqt kam va yutib chiqmoqda ZBEK. 2-4 clashni olib ketdi. Heroikni 3 igroqqa viza ola olmay qolganmiz. Yo'q. That is now 6 consecutive rounds. That is the first one that felt like Navi had a real shot at contesting, and it started so well. And watch this one back again. Pichoqlashi Zemangol. Da, bolalar, Zemangol o'yini bormi? Pichoqda kill bo'lishiga o'rganib qo'yaveradi. 70% o'yinida pichoqda kill qiladi Zemangol. Ular chunki hammasini qonida bor. Pichoqda kill qilish. Found first by the French. Holy, yeah, we got a game here, folks. Thought the 8-4 bar was set too high, but hozir men heroikni bir ko'rib chiqaman. Yangiligini. That one really hurts Makaze. Max damage. Oh, and hang on a second. 2 is better than 1. Double nade onto Lucky has him low. This is a lot of space early for a T side. Yo, heroik bilan hech qanaqa yangilik topmadim yo. Keladi hamma igroq. Don't have banana control, don't have brackets control, so interesting to see if they do play for Info, but it looks like 3D Max will move first. They draw attention short side. No one's looking at long. Got beat. Lucky ana 22% jon bor. Gravity esa longdan keldi. Va beat Luckyni kill qildi. Gravity esa email bilan darhol razmen amalga oshirdi. Beat ham yaxshi o'ynagan Gravity. Gravity bu raundda triple kill. Inferno kartasida Vitality'ga qarshi ham Gravity o'yinni yondirib bergan edi. Hozir ham yomon emas. 12ga 10 KDda. So the B defense on retake, that's where this is on hard mode. So they are safe able to qilishadi. retain what they brought in. 11 round Freeze Max uchun. Obviously maxed out. Qani Navi Inferno kartasida. City'da yana. Now for Navi is Wonderful can go into an M4. Alexi and Makazi can drop something, so they can buy, but it's not going to be pretty.
So your choice is Nima deb o'ylaysizlar biza 3-chi mapni ko'ramizmi deyman. quote unquote full gun round Right. and essentially give over that, no, you don't give it, you fight to make sure they don't get to 11-chi 12, or you round take a 3 max partial uchun hisob and give 11 over 9. 12, and then have Yana the bitta battle rounddan of keyin three of 3 your own max into map pointga overtime. So chiqadi. It's not the best choice available. Navi, That Navi, second round was just Blade. the beginning of the end. Navi, they Jamoani got the o'ziga CT keltirish pistol kerak. up at them up Beat. 9-4. Lucky'ni Lucky kill 85 qilgan as ekan. well. Must be one-way traffic. Yeah, you're right. Gravity Okay, zo'r so- kirib keldi baribir. They are going to take a partial investment behind the safes because they understand that, hey, we might want that AWP, we need the M4s, and we Qarang. need all the utility, and we couldn't No, have deyarli had all force of pay that desak ham bo'ladi bu raundda. No, keyingi raundda ham pul bor Navi uchun. Have been given their best Yaxshi bay, yomon opportunity emas. to find 12 right now by this investment choice. Yeah, but a slip up versus Va bitta ham kill topa olmadi. Beat 3 kishi bo'lib chiqib kelindi. Bu yerda body. Va plus va chiqib kelar ekan. Absolutely the same. Exercise ham email kill qildi. And the round's 5 over in a kishi minute. tirik hali. That's right. Okay. Realist Max yaxshi o'ynadi terrorlar. Well, they're cooking now. They are playing this more crash and bang aggressive style. Va and they're Makaze making it bodyni work. kill qildi. Yaxshi qayashgan Makazega va Gravity tomonidan o'ldirildi Makaze. Letting Gravity off the leash for that one. I just think when you recount some of these Mana T-side beat rounds, 19 ta kill bor. right, the Xo'p, 3v5 Wonderful ham was, yaxshi. Alexey B ni second ahvolini round of the qaranglar. second 6 ga 14. Then you've had the 2v4, I think it Yeah, was. with the Maka, Yeah, and the Gravity finish, the Maka clutch. Then Gravity bows them out with a massive 3k wrapping from that arch side. And then you smatter in some easy Valla rounds unaqa to GG deal deb with, which they've anaqa qilishar, handled flat with qilishar emas. aggression YouTube'da as Blast opposed Premier to postda Navi, ko'rdim which bu we're talking xabarni. about late Fnatic rotations, keeping the terma door qilibdi open. adashmasam. And now it needs to be 3 consecutive rounds Ko'ramiz. just for overtime. Tough a bit to track Navida, down. Too many IGL, targets. Alexey B. Didn't have that first bullet accuracy he would have needed to find the multi. So they have been able to get M4s, the wonderful AWP, and full util, barring one nade on Bit and one on Imma. Got plenty of kits. Yo. Head armor. It's not really going to matter against the AKs. Fnatic Heroic'da Blast Open Londonda joyni almashtirgan. Orders issued X-Float'da ana bo'lganligi uchun, viza bilan muammo bo'lgani uchun. of this haul of rounds. UK, ya'ni Angliya vizasi olish bilan. They have Lekin bu enough chempionatda money to buy out the remainder of to'liq o'zini regulation. tarkibi bilan Then kelgan once they Heroic. get into overtime, they're going to have cash to splash again. So 3D Max, they're in the driver's seat. Let's see if they can put this one into third. Va mana Maka yana kirib keldi. Makada double kill. Va to'xtamasdan kirib kelar ekan bu. 3D Max. Ime birinchi kill, yaxshigina damage bodyga. 2 ga 4 vaziyat. Menimcha bu GG. Good game. Kecha odamlarning oldiga chiqdim. Mayli, o'yinni oxirigacha ko'raylik, keyin aytib beraman. This is their chance. You would have loved a clean smoke break, a miss thrown from Wonderful and a replenish of the smoke. This is punishment, isn't it? You pick Inferno. This is the map you played back at the Austin Major. Tezlash kerak. Diffuse kit bor, Wonderfulda beat check qilib keldi, lekin Excite tomonidan o'ldirildi. O'lgandan keyin ham otdi Excite beatni. Wonderful bodyni kill qildi. Nima qiladi Wonderful? 1 ga 4 clutch olib chiqadimi? Yo'q. O'yini uchun 9. 3D Max raqib jamoani pikini oldi. Va mapni yutib ketdi. Kecha Drujbani oldida, Bulvardda odamlarga kontrol haqida savol bermoqchi bo'laman. CS2 o'sha. Qaranglar, o'sha savolga men siz javob berib ko'rishingiz mumkin hozir bilsangiz agar. Xo'p. Oddiy savol. Bombani o'rnatish uchun necha soniya vaqt kerak? Biladiganlar bormi? Chatda. Mahmud aka GGda ko'p yozib yordingiz, shuning uchun aytdilar vallahi, brat, bekorgami. 4 sekund kerak mana. Xo'p, mayli, hamma yozdi, 4 sekund vaqt kerak. Mana shu savolda odamlar topolmayapti. Yana bitta savolni beraman. Xo'p, eng ko'p endi to'g'ri, CS2 bo'yicha o'zi to'g'risi odam topish qiyin bo'ldi. Savolga javob beradigan odam. Tushunasizmi? Har bitta to'g'ri javobga $5 dan Steam akkauntga tashlab bermoqchiman. Uni keyingisida bunaqa qilamiz, qaranglar. Telegram kanalimga aytaman, joyini, syomka qiladigan joyimizda, masalan, Drujba deb syomka joyini vaqtini aytaman, vaqti bo'lganlar kelsin, qatnashsin o'shanga. Shu CS2 bo'yicha ilmi bo'lganlar yutsin odamlar ko'proq.
No yutdi odamlar shundoq. Kecha yaxshigina odamlar pul tarqatdik. No bitta ikkita kishi to'g'ri javob ko'proq beryapti-da, qolganlar umuman bilmaydi. AWPda qilingan kill uchun qancha pul beriladi? Har bitta AWPda qilgan killingizga qancha pul olasiz? 3 emas bolalar, 4 sekund hozir. 3.2 sekund deb yozilgan Google'da yoki boshqa. Lekin 4 sekund bo'lsa, bemalol defyuz qilishga ulgurasiz. AWPda qilingan kill uchun 350 yo'q, 400 yo'q, 350 yo'q. 100 beriladi mana Islom aka to'g'ri topdilar. AWPda qilingan har bitta killga $100 pul beriladi. Assalomu alaykum Ismoil, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? No bilmas ekanman. Seriozmi? Вот даже Ismoil siz ham bilmaysiz. Qarang, endi odamlar bilishi qiyin-da buni to'g'risi. Men telefon olib qoldim, shunday gaplasha olay. Alo. Hurmatli mijoz deb boshladi. Valla, pichoqda qilingan har bitta kill uchun qancha pul beriladi? 3-savolim bo'ldi, boshqa savol bermayman. Pichoqda qilingan kill uchun qancha pul beriladi? Bormi biladiganlar? Da, вот. 1,5 ming. To'g'ri topdinglar. 1,5 ming beriladi. Qaysi ganda qilingan? Nimada? Max 7da. Gun bo'yicha bo'lsa, pichoqsiz bo'lsa, Max 7da ko'p pul berilishi kerak. Даже men o'zim uncha bilmayman savollarni. Blitzdan so'rash kerak. Yaxshi, AWPni pulini beradi. 4 sekundda def qilib bo'lmaydi. Bola defyuz qilish uchun 5 sekund vaqt kerak. Defyuz kiti bilan. Defyuz kitingiz bo'lsa 5 sekundda defyuz qilib olasiz. Defyuz kitsiz esa 10 sekund. Savollarning javobini aytib qo'yaman, lekin keyingilarda boshqa savollar tuzaman baribir. Umuman boshqa savol. Bu kecha berilgan savollar. Graffitilardan savollar tuzdim. Mana graffitiga tayyorlandinglar. Men hozir keldim, qayerdan nima bo'lyapti tushuntirib berasiz. Biroq savol javob qilaymiz auditoriya bilan. Like bosib 500 taga chiqarib qo'yaylik. Like-ni bolalar. Sizga ham savol. Tek9 nech pul? Endi brat. Xo'p, $500. To'g'rimi? Yoki 450 dan. Plant qilishga 3.2 sekund, lekin sizga 3.2 ni qanaqa o'lchab bilasiz? 4 sekund degan javob. 3.2 ni odamlar umuman topa olmaydi. 4 ni taxmin qilib bo'lsa ham topsa bo'ladi. To'g'ri. 500 to'g'ri. Brat, xavotirolmang. Univers imtihoniga ham tayyorlamagan bunga. Yo, oddiy savollarda o'yin o'ynab yurgan odamga oddiy. Yana CS2 bo'yicha biz o'zimiz video chiqarganmiz. Masalan, eng ko'p major yutgan komanda qaysi biri? 3 desa ham xato emas. Xato 3 desa, brat. 3 sekund yetmaydi. 4 sekund turish kerak tepada siz bombani o'rnatishingiz uchun. Sezganmisiz shuni? 3 bo'lganda o'rnatishga harakat qilib ko'rmasligingiz kerak-da. Astralis, вот. Astralisda 4 ta major yutgan. Yo, Vitality hali 2-chi majorni yutdi adashmasam. Astralis 4 ta major yutgan. Mana shunaqa savollar beramiz, topa olmayapti odamlar. Topganlari ham bor. Общий, brat, CS2 o'ynaysizmi deb borsam oldiga, yo'q, o'ynamayman, uzr deb ketadi. Valla keyingi map boshlanganicha bizada qanchadir vaqt bor. Kelinglar, mana shuni eshitib turinglar, ovozimni sal pastroq qilib qo'yaman. Men tanaffus olsam mayli. Mana bir savol javob, kimda qanaqadir savollar bo'lsa yozib qoldiringlar. Mana shu yerda. Hali Instagramga videolarini chiqaramiz. 1.6 dan bering topishadi. 1.6 dan murat nimani beraman? 1.6. Qiyin-da, lekin mayli, sekin-sekin. Shu to'g'ri topganlarga $5 dan bering. Instagramga podpis bo'lib qo'yinglar. Instagramda prosta chiqib ham $5 yutib ketishinglar mumkin. Men aytayman shu. Videoni o'zida ko'rasizlar. Video normal chiqsa kerak emas. Ikkita videoga yetarli material yig'ib keldim. Steam akkauntiga $15 tashlab bergan, $20 tashlab berganlarimiz ham bo'ldi. 3 ta savolga to'g'ri javob topib, podpis ham tashlagan. Shunaqa odamlar ham bor ekan. Yo'qmi? Sal zerikmay turinglar. Hozir keling. Chunki lipdan zerikdim. Oddiy swap kelmasam bo'lmaydi. Telegram kanalga keyingi map boshlaganda yana xabar tashlab qo'yamiz. Telegram kanalga obuna bo'lishingizdan chiqarmanglar. Set you up for a bad situation in the next 3-4 rounds almost, and yeah, it was just really poor play from Navi in those 2 key rounds.
Yeah, which is unfortunate for a team that, like we always talk about. I mean, with the new roster, it's gonna take some time to get back to it, but usually disciplined, usually based off protocols. But yeah, this cerebral style didn't pan out when Maka's doing things like this, coming up in Ana, getting you a double entry as well. Like that's him at his best. And they have 4 different nationalities on the Navi. It feels like they spoke 4 different languages on that CT side. Like no one was listening to anyone. They weren't on the same page, and you know, it's very simple. And it's not even it's a 4v2 and a 5v3. So you have your 2 man up. The only thing you have to do is not, you know, allow yourself to just kill without the opportunity to be traded. Just play the numbers, right? But it seems like when one player was trying to do that, the other player was fighting, or they then played it too passive, leaving too much space for the opponents, and tried to play it a little bit too safe. You could see how losing that second round really stayed in their head, and I think losing round, what was it, 19, was the breaker, because they tried to play it too safe. Yeah, and I mean, yeah, that's something that I think they'll learn. But I wondered, I wonder if that would, like, because we always talk about Navi as like a team that doesn't really have like a superstar, right? And the superstar is one thing that I feel like that usually separates them from like really good players, is that killer instinct, as you mentioned, like that instinct and that moment of understanding, this is where I can have the most impact. This is where it's time to make this play that can change everything. And yeah, I wonder if that's like maybe a factor into the Navi thing, or maybe just a bad game. I mean, they always need to play like more than the sum of their parts, right? In a way, but for these rounds, like the key rounds that they lost, it's just about fundamentals, and it's very important to not overthink it. Like, the players have to play with confidence, right? Like, you can't just be turtling up, but you also have to play smart. And I know that sometimes doesn't maybe feel like an easy thing to do. It's not always the fun way to play either. To do both at the same time, but it's really straightforward. You don't need a star player to convert 5v3s and 4v2s. Yeah, that's fair. That's a fair point. But, okay, if we're looking at the other side of the things, right? We're looking at Navi as maybe being deficient, but over on the 3D Max side, they've got a new IGL. They've got Graffiti taking over. They're changing up how they want to call. We've talked about them maybe being a one-trick pony in the past. Are we seeing a little bit more depth to that playbook here with Graffiti on the comms? I mean, I'm not going to make a judgment so early in this switch, and I mean, they still have to win the series, right? Like, that's a nice map. I think that's probably the most disappointing thing for Navi, and obviously going to be the most positive thing for 3D Max is, for Navi going to a third map against 3D Max, I think they got to be very upset about that, especially if you're Blade and you watch those rounds that you're talking about. And you're losing your map pick. That as well. You lost your map pick after a strong T side. I don't know if that was maybe getting a little bit too complacent, right? Especially after you win the second pistol and then have that advantage, or whatever. But this is like really not what you want to see, especially if you're Blade. I mean, and talking about single elimination, now you're one map away of being out of the tournament already. Now, there was one round in particular you wanted to look at from that second half. I think this was round 14, right? Yeah, it's the force by win from 3D Max, and it feels like without this round, Navi closes it out, and now we're moving on to the next game of the day, right? And the thing is, it's a set call for 3D Max. It's a fast A split through apps. Bit gets 2 kills and the bomb, and Wonderful is sort of. He had a smoke and a flash, didn't really use it. He's waiting for a flash from his teammate, but dies a little bit unfortunately, and then Bit is sort of low HP. They know where he is. The 2 players from ours, they tried to go for the boost. It doesn't work out. I don't know, I think it was Body who was aware of it, or someone in the side, and now all of a sudden the round is completely over, right? I feel like once Bit gets those kills, whether it's, I think it was Zima on the Royce, it sort of has to commit through the smoke. Maybe Wonderful just, as soon as Bit has contact, use your smoke. Just block off the area between default, plant, and truck, because when you're doing it that quickly, it's a set call. You can use your utility, right? Even if there's no one there, in a way, better to be safe than sorry, right? It was a little bit unfortunate how he died, because once Wonderful dies, they don't have the sight. Bit is low HP, and then it becomes trickier because 3D Max also picks up the gun. So those details really matter, and it's unfortunate that Wonderful is in that position, who's an opper. I mean, he's not an anchor player. He's not in situations often where he has to, be in that scenario and pick and choose. He decided to go for the fight, but he didn't even swing. If he was like, if he swung for it, I think he was just. That's the worst type of way to die, where you're sort of trying to play it smart for your team and you're waiting for the flash, and then you get it and it's not the best flash and you just end up dying, and you're like, I should have just fought. I think it's what you alluded to, where you're trying to play it so smart in a position that you're not normally in. So you're like going through the things in your brain, and you're like, okay, how would an anchor play this?
you know, and you just kind of get stuck and wrecked. So yeah, sucks for Wonderful in that round. Well, the problem with being an anchor is sometimes it drags you down, right? Hey, and you're a sailing man. Sailing man, you know I had to work it in there somewhere. Moving on to our third map, we've got Nuke on deck. Signs of concern for the Navi fans out there? Yeah, because their T side wasn't good in Cologne on Nuke. They've struggled mightily on it, right? And we'll have to see. This is where, you know, you want to see some evolution from Akaze, right, in that position, playing outside on yard. This is where Rima was able to find good impact for them, taking over JL's roles and playing in the lobby. Alexi got moved as well, having to play A on Nuke. So we'll have to see. 3D Max is definitely going to feel good winning, what, 9 rounds in a row on T-side Inferno, yes, right, to extend the series, and we'll see if they can continue that on Nuke. Yeah, if they come into Nuke with confidence and like a fast pace, and we know 3D Max at some point is going to pick up the pace and have that change and be aggressive about it, maybe you can catch them in some of these kind of new roles that are somewhat like with Alexi switching into the upper bomb side. Maybe you can catch him sleeping a little bit. Maybe you catch him maybe missing a piece of utility. I think for me, a lot of the problems with Navi this year compared to last year have been mental. You know, like last year they were so resilient, they were able to grind out games, and there was none of that this year. You know, they seem to crumble when the games get close. If they lose a bad map like they did just now, the third map, they're nowhere to be seen. I mean, they clearly lost the cohesion they had last year, right, in the first half of this year. And then I think now it's like, I think coming back, when I spoke to them in Cologne, it was very much like everyone felt like it was like a fresh slate, a clean slate where everyone just kind of gets to start new and rebuild that kind of mental toughness that they lost. I mean, we were seeing the signs of frustration even in the player camp, the last one. It's Alexi, like, head in hands for basically 30 seconds. Bro, anytime you're on a team, and especially at a LAN event and a LAN tournament, I mean, it even happens in online matchmaking, but your team loses a 5-on-3 and a 4-on-2, like, you're just, that puts you right at the edge of tilt. That, like, just sits there. In the second round, too, right? Yeah, like, in the second completely round. Reset. Now you're forcing, if you don't with that, next buy round, you have, like, 4,400. Yep. Not great, especially on a map like Inferno, and wow, now it's 9-8. Sick. Yeah, sweet, guys. Thanks for that. Thanks for losing those rounds. Do we think that's a situation where, are they going to be able to put it behind them, or are we seeing those frustrations from earlier in the year start to bubble up? They'll put it behind them at the start, but if there's another frustration, like, you have to think of it like it's like they'll come into this with like tilt meter like halfway up, you know, and like that's fine. It doesn't have to, you know, that's not a huge deal, but if you get anything that's going to push that forward, you're just closer to like falling over the edge and mentally losing it. I don't know, man. 3D Max, they're very rarely out in last place, Jason. True. Always get one, albeit usually in the lower bracket. They're just the one bracket. But maybe this is their time. This is the one? Maybe this is the one where they sort of do the upset. They do the thing. They do the thing. I mean, it's a pretty big prize for them to do the thing too. Yeah, they were the team. We had them in the category of just like desperate for the one win. It would be cool. I don't see it happening even with some of the weaknesses on the Navi T side back in Cologne. I think the CT side should be sharp. I think ramp is going to be a tough thing to break into with Bit there. I still have too much faith in Navi in terms of their protocols, in terms of the quality of the players to drop this third map. But it's possible. It's possible. It can happen. I was seeing the cams from Navi has a watch party, I think, going on in Kyiv, and they were elated after the map 1 win. And I was thinking, that feels like a lot for the opening game of the event, but you know what? Maybe they were right to be very excited about that 1 win. Sometimes you gotta take the celebrations when you can. Take the little mini victories. Don't let them pass by unrewarded. Things can turn south fairly quickly. Yeah. As they now know. As they have figured out after the map, after Inferno. We do have a little bit of an update from the B stream. This is the end of this series with Mongols triumphing over Gamer Legion. And they did it pretty substantially. They trounced him. Yeah, they broke him down. So the overpass victory leads into a dominant Inferno. Very nice. Is that Blitz having another good game? I don't know what's up with him recently, but I feel like he's having a ton of good games for Mongols. I think this was one of the more expected results because Mongols like 2-0 Gamer Legion pretty much every time that they play. You know, it's just not a good matchup for Gamer Legion. It's unfortunate that they drew them against a different opponent. I think they might have been able to put up a better fight. But yeah, Mongols, it's good to see them continue the great form that they've been in to kick off the second half of the year, and curious to see how far they can go. It feels like we're just waiting. It's a waiting room right now to see which is the trophy that they're actually going to lift because they're getting so close. They're getting so close. They got the win over Vitality. They finally cracked into one of the top 3 teams. That was the victory that had eluded them for so long. It's like the ultimate curse, you know. If you beat Vitality not in the grand final, you're not going to lift the trophy. You're not winning the trophy. It's just the way it is. The question is that a curse or is that about Spirit just being in a crazy run right now? They got the dead team buff.
Yeah, Nothing they do. beats it. Nothing can beat that. It's an interesting conversation about Spear because I'm with you. I think the dead team buff of knowing Zontix is going to depart, and I'm pretty sure he found out at some point either before or during Cologne. Yeah. Yeah, you play a lot less you play with a lot less stress, and you don't have to like fix any problems. You don't have to focus on any problems. You're just like, we're just showing up and playing the game, and we're just going to see what we can do and make sure these last few events are positive, which they absolutely are. The depressing irony is, what happens if Spirit goes and wins this? I want them to win it because then so they won the ridiculous. first 3 events of the season, 14 match win streak at that point in time, and you're going to change a player. It's unheard of. Unheard of. Imagine they triggered that wild. buyout clause, and then you've just got Tanier sitting there on the bench because they're like, well, we can't slow down this momentum. Yeah, you can't. I don't think you can do that. Yeah, you can't. I don't know. It's a weird place. It's an odd place to be. I think they're gonna be fine either way. It's just for Zontix, it just has to suck. Like, you're probably just sitting there one day like, what more could I have done? Literally nothing. Literally nothing. You won and you haven't lost matches. There's literally nothing more he could do. It is Zontix though, so he'll probably just stare into the sunset, recite a piece of poetry, and just not even weep. One single tear rolls down his cheek, just the right amount of manly emotion. But if you want to talk about it like in a realistic scenario from like the Spirit point of view, they obviously feel like they've had enough time with Zontix in the lineup to test him against the best teams in the world and feel like they haven't been able to get that feeling consistently, like they can beat the Vitalities, you know, with that lineup. So they've made the decision, they've made the change. You can't go back on it now, and it just is what it is. But that is the fun conversation about the dead team buff, is when that actually comes in and there's no longer a dead team buff, are they still going to be playing at this level, or are they going to drop down and slide a little bit? The alive team nerf. Alive team nerf. I don't think I've ever heard it put in that context, but it does sort of flow. Speaking of alive team nerf, I mean, for Navi, we know they're still new team, they're integrating a new player, so on and so forth. But still, at some point, this is a Navi team that, for the organization's pedigree, we expect to be competing for a trophy like EWC. Suv olib keldik, ancha bor. Nima gaplar bo'ldi? Danat o'tkazib It's a different Navi team. Mongols уже tugab bo'lgan Mongols o'yini. Mongols chiqdi, oson yutib qo'ydi. Make the change. You're trying to get it back, but this isn't the same team I mean, they're defending the trophy, but it's not the same team that won it. And winning masks a lot of problems. Nima deysizlar bolalar? Ertaga qaranglar. Ikkita sharhlovchilik qilib, men kechga apros qoldiraman. Yo, qarang. Uje o'yinlar qiziq bo'lishni boshlaydi. Ikkinchi odamni chaqirib, mehmon chaqirib yoki har xil mehmon chaqiramizmi? Ertaga bir kishini, inning kuniga bir kishini, 3-final kuniga yana bir kishini. Kimga varid qilasizlar? Menga farqi yo'q. Yo'lda hech kimga varid qilayotganim yo'q. Umuman chempionat o'zida ham, chiroyli o'yinlar ko'rmoqchiman. Falcons chiqishini xohlayman o'zim chorak finalga. Falcons, Spirit, Vitality bilan Navi yoki Mongols chiqsa bo'ladi. Doniyor akani chaqir, Doninja. Da o'sha planim bor. Device Doninja и uchinchisiga Brildix vaqtlari bo'lsa agar. Nima deysizlar? 3 kunga 3 xil odam. Birinchi o'ringa priz $500,000. Umumiy priz esa $1,220,000. To fall at EWC CS2. Chatty B in the room with me. We're getting ready for this one. The desk has highlighted that Assalomu alaykum, Vasadbek Valjanov, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Hamma yangi kirganlardan like bosib qo'yamiz, 500 ta qilib qo'ysa like-ni. Hozir boshlanadi, lekin Navi voy, internet. Obuna qo'ysak, orqada qolib ketdimi yoki yo'qmi? Ko'rib olamiz. Yo'q, orqada emas. Yaxshi, joyga keldi. Boshlanadi bolalar karta. And they lost to Astralis 13-2, starting on the CT side, only getting 2 rounds. On the CT side. Yeah. Unda ovoz boshlandi. Ovoz sal balandroq qilib qo'ydik. Good T side would be nice then. O'yin. Xo'p, birinchi mapni Navi yutdi. ZBEK pick edi. Ancient'da 13-10 ga. Keyingi mapda Navi yutqazdi Infernoda 9-13 ga. Mana hozir decider map yutgan jamoa keyingi bosqichga chiqadi. Va bit Biden kill qildi, Gravity esa Makaze bilan Razmen amalga oshirdi. Gravity ham bit tomonidan kill qilindi. Bit double kill. Ime Lucky'ni kutib oldi lobbyda. Exercise hamda Maka 4 kishiga qarshi. Va Exercise wonderfulni kill qildi. Perhaps not immediately. He does tap onto one. Ko'rmay qoldi. Alexi B'ni. Not making any moves too quick. They know they've lost this. Ramp ketishadimi? Rampda esa Maka bor, Maka. Trying to avoid those 2 pesky Glocks. Va 3 kishi ham rampga qarab ketdi. Maka
Orqaga qaytdi, bu yerda bomba bilan Alexey B A'ga keldi. Exercise chiqadi, kill qildi. Beat esa darhol Exercise'ni razmen qildi. 2 ga 1 Maka hamda Beat va Ime. Retake qila oladi Maka. Ko'ramiz, yo, Beat hamda Ime birgalikda Makani ham kill qilishdi birinchi raund Navi uchun. Bek Usmanov. Ha, ingliz tilini aralashtirmayman degandim. Hozir ham bor bizda o'zbekchani o'zini ko'rish. Prosta zerikarli bo'lib qolyapti. Tushunasizmi? Shu sababli ingliz tili bor orqa fonda. An awful lot of rounds by this one here. So Gravity launches himself off the ladder into his demise. Quadroda bitta birinchi raund o'zida 4 ta kill. Great work from Bit. I think it's a little bit confusing in that situation because Emma was committed to that fight, and I think that Bit didn't realize it because he ran all the way around the site to force by 3D Max da. Continuing the duel, but it is going to be a force out of 3D qolgan esa gunlarda. UMP, Thamus, MP9, a Deagle and a 5-7. Everyone's got something different. Xo'p, body yaxshi kutib oldi Bitni. Wonderful esa darhol uni razmen qildi. Yana Exercise ham shu yerda qaytadi orqaga. Rampdan B'ga tushib kelishadi. B'da esa Gravity bor himoyada. Bu Makazi, Makani kill qildi. Gravity'ning pozitsiyasi ham Alexey B tomonidan check qilindi. Lucky va Exercise va Makazi Lucky'ni kill qildi. Makazida double kill 13% jon bilan qoldi. Exercise Famous'ni save qilib qoladi. Navi esa ikkinchi raundini qo'lga kiritadi. This time we won't have the force bite falling through the fingers to start off. Inferno. That was on display and that's where things started so right and then also wrong for Navi. Exercise'ni izlashga kirishdi. 2-0 with 3. A likelihood coming up next. Topdi va yo'q, Deagle'ga kill qila olmadi. Exercise. Exit frag topdi. Wonderful. Alexey B'ni I think he's Adash suyu yubordi, menimcha. Yeah, no, it was my mouse sensor. Sorry, Alexey. Wonderful. Pichoqda killga hisoblanadimi yoki yo'qmi bu? Yeah, you got to laugh. You have to laugh. The alternative is not so fun. Wonderful. I'm curious to see what did happen in that situation. Makazini double kill. Alexey B ham check qildi Gravity'ni. Voy, adash so'yib qo'ydi. Where's he gone looking? Do you know, I want to see Blade's face. That's what I want to see. Na Zazovich ko'rganman. Xo'p, 3-raund. Qana, endi saqlab qolingan Famous va pistollarda 3D Max yana rampga push. Navi ham yugurib o'ynashni boshladi. Rampga tushib ketadi. Same approach though. Ramp pressure, take the control. This time Makazi haqida info bor unda. Through the vents or secret, it is going to be quite a heavy lobby presence. Now Maka has taken away a lot of space from them. Maka heavily rotated down towards B, expecting it to be more of the same. Makaziniki bu ki. Makazi onto Maka. Maka va Makazi duelini ko'p ko'rdik bugun. Ime. A smoke towards main. They have no idea where 3D Max are. Agar rotatsiya ko'ramizmi? Top site is A'ga kirishadi. clearly unfortified. Beat hali hanuz rampda. Upper deck, everybody else resides on B at the moment, so this round is as good as done. Bomba o'rnatildi A'ga. Gamer Legion versus Mongols game did come to its Va bu yerda Beat bor. Agar Havenga qarab yuradigan bo'lsa, 3 kishini kutib olishi mumkin. Beat birinchisini ko'rdi, birinchi kill Beatda. Va, unlucky qayashga. 8% jon. Beat ikkinchi marotaba qayashga o'ta olmayapti. Va, qanaqa movement Beatdan. Ajoyib kill. What's going on? Ime ham yordamga keldi va endi save qilib qolishlari mumkin gunlarni. Lucky'ga chiqib keladi Beat. Voy, Lucky. Lucky Beatni kutib oldi. Save qilib qoladi. Gunni. Famous save qilindi. Yana bir Famous olib o'tildi keyingi raundga. It's early, I guess. Yaxshi chiqib kelganda smoke orasidan. We've had knives, we've had nades, we've had it all. Those are the VOD review are the ones where you go, well, that happens.
And then, understandably, Exercise gets this bloodlust, and it actually results in him slipping through the smoke and getting away. Okay, all right, guns out, let's go. Ketdik 4-chi round. Navi oldinda 3-0 hisobi bilan. Maka AWP'da. Terrorda Navi ko'p round olsa yutib ketish ehtimoli oshadi. Desa aydirmabdi. Extra smoke that Navi like to flirt with. It gives them a few more options. They're able to path through this, either go into main, head in towards credit card, pop out of Unbreakable. Gravity open kill. Alexey B kill qildi Gravity tomonidan. Slips into lobby, finds a frag. Xo'p, secretga qarab. Allow the smokes to fade. Beat ham shu yerda ko'chada. Bu vaqtda Makazi secretdan yurishni boshladi. AWP'da va Beat one tap o'xshamadi Makaga qarshi exercise esa imeni kill qildi Gravity. Wonderfulni kutib oldi, bomba tushib qolgan. Makazining o'zi 5 kishiga qarshi. Va miss shot AWP'da, ikkinchi miss shot exercise yordamga chiqdi. Birinchi raundni qo'lga kiritmoqda 3D Max. Very strong opening CT side rifle round right there. I love the response from Gravity with those yard smokes. So able to slip into lobby, find the opening incision. That space is being taken elsewhere, and that's cheeky. So Alexey. Okay. They did see the bomb going. Makadan miss shot ko'paydi bu mapda. Mana Navi so'nggi full buy round bo'lishi mumkin agarda bu raundni ham qo'ldan boy beradigan bo'lsa. This is a staple of CT aggression playbook. But it's interesting, in 2 rounds in a row they've gone for lobby aggression out the gates, like almost premeditated. Body mancha eshitdi. Laderdagi girokni eshitdi, Bari. Ime. What timinglar, Body. Chiqadimi Body Imega? Endi borsa kerak. Endi ko'rinadi. Va Body ham Imeni ko'rdi. Bu yerda Makazi exercise kill qildi, Maka esa Beatni razmen qildi. Makazi ventda tushdi. Bodyni eshitdimi? Yo'q. Eshitmadi. Eshitmagan holatda ham Bodyni kill qildi Makazi. Bomba Wonderful qo'lida. Aga chiqish kerak, ada hech kim yo'q. Lucky Makazini timingda yutib chiqdi va kill qildi. Va endi Navi mana Aga kirib keldi. Wonderful secretni check qilib turibdi. Va miss shot Wonderfuldan. Gravity ham chiqib keldi. Bomba o'rnatilgan. Alexey B va Ime 3 kishiga qarshi. Ime birinchi killni topdi. Gravity va Maka, yo'q Gravitydan ajoyib performance, double kill va 3D Max 3-chi round, ikkinchi raundini qo'lga kiritmoqda. Hisob esa 3-2. Everybody had to be towards outside, so where else could they be? They charge down secret, they take those jewels based off MS screaming for information. They're in lobby. Wonderful miss shot. So Lucky maybe finding some fortune. Oh, fuck shit. Vents in main. One coming main. Oh. Info berishga ulgurgan ekan. What's the logic on not wanting to zoom in there? I'm trying to think like could someone be close Unbreakable main and he didn't. Biko developer man Nightbot tepada sababini yozib qoldirdi. O'shani o'qisangiz bo'ladi. 6-chi round. Aytganimdayman, Navida endi eco round. Cussing himself out. Makaramda AWP bilan. He's definitely very upset with how that one unfolded. Yeah, well, I understand. Because it's put them in this position where everyone's just exercise hamda Gravity. And you gone for an eco. Exercise could have a Ada bu yerda Alexey B smoke orasidan A-mainga kirib keldi. Gravity'ni kill qiladimi? Yo'q. Gravity Alexey B'ni kill qildi. Lucky esa E-meni. Xo'p. Ketma-ket killlar, vaziyat 3-2. AWP'da Makazini kill qilib yubordi Maka. Va no scope kill. Maka. Makani o'zi xursand. Hisobni tenglashtirdi 3D Max. Man nukta CT kuchli. Terrorda ko'proq round olib bilsa,
Navi o'ziga osonroq qilgan bo'ladi. Alexi B orqadan o'ta olmadi Gravity'ni. Qani Maka noskopini ko'ramiz. Vo, yaxshi noskop. What is that? Yep. What is that? And on to wonderful, no less. Yeah, my orb doesn't work like that. My orb doesn't work. 7-chi round. User error. Okay, Qani endi well, buy round. 5 ta Kalashnikdan Navi. deep outside incendiary. Just past top. Va yo'q, Gravity yaxshi kutib oldi meni. Alexi B esa darhol uni razmen qildi. Exercise esa beatni kill qildi. Makaze Alexi B triple kill, yaxshi line up va double kill qildi rampda. Lucky esa Makazeni razmen qildi. 2 ga 2 vaziyat. Wonderful Alexi B Lucky va Exercise ga qarshi. Exercise yetib keldi Ventdan. Eshitdi, info ham berildi. Alexi B va Exercise duelini ko'ramiz. Alexi B quadro kill. Ace ko'ramizmi Alexi B'dan? Rampdan keladi. Lucky. And maybe they expect secret because he got the kill towards. Alexi B haterlarga javob qilib qo'yadimi? Masalan, menga. It is a blind spot though, this entrance point. Wonderful kill manimcha. Va miss shot Wonderfuldan. Mana Alexi B'da imkoniyat bor. Ace qilishga imkoniyat bor. Alexi B shoshmaslik kerak ace clutch qilish uchun. Bomba allaqachon o'rnatilgan. Bombani topdimi? Va yaxshigina damage. O, nima kerak Alexi B? Alexi B! Tushunarsiz harakatlar Alexi B'dan. 3% jon, bitta o'q yetardi. Pichoq olib, sakrab, nimalar qildi Alexi B? Quadro kill, ace qilish imkoniyati bor edi. Alexi B yana hate'ni ostida qolib ketishi aniq. Bitta o'q yetarli edi. I'm having a hard time piecing what happened. Lucky, haqiqiy lucky. Qaranglar, mana bu yerda pichoqni nima uchun oldi? Keyin nimaga sakradi? Oh my giddy aunt. Oh, was he trying to jump into the vent? He was trying to jump Ventga kirmoqchi bo'lgan ekan. Ventga kirmoqchi bo'lgan. Oh. Lekin u yerga kirish nima A lot of kerak? these rounds, the way that this CT side are approaching these situations. Yo, yaxshi o'ynadi. Bot emas, prosta oxirida unlucky. Plays that are causing chaos. Now, Technical there have pause. been some aggressive maneuvers out of Navi as well to open up these, but I think 3D Max are going to thrive more in the chaos. This was the DNA of the team earlier in the year. It was the type of Counter-Strike they were playing that people are like, okay, yeah, we need to take notice. They play Alexi B fast. tiltga kirib qolmasa bo'ldi. They are being allowed to play that type of Counter-Strike at the moment. And with the type of rounds that Navi have lost, the way that Inferno started to simmer out, O'yin sotilgan. Yo, Jonibek unaqa emas. the 3D Max players compared to Ash unlucky bo'ldi Alexi B. to get out of Navi. Prosta probel bosilib qo'ygan. Technical pauzada like bosmaganlar bo'lsa like-ni I don't want to say allowed 500 taga chiqarib qo'ya olamizmi? but it has. 18 ta like qoldi 500 taga yetib losing uchun. are really going to bubble up that pressure. This is elimination single. I mean, Atayin qildi, yo, atayin qilgani yo. Bu EWC ni sotish umuman kerak emas Naviga. Multiple instances where there's like this inexplicable. We've seen knife kills, nading yourself. We've had a scroll wheel jump or. O'zbek komandalari yo'qmi? Yo, Abu Bakr. O'zbek komandalari yo'q EWCda. Top 16 ta komanda bor. CS2 bo'yicha. Just jumping on the spot and being a freebie for the P250. Now look, if Navi win this, it is against Mongols next, and they've beaten Mongols in the playoffs. Salohiddin aka. So look, I'm sure Mongols would love to get revenge, but it's a game where they go in and go, okay, well, how deep can this team really go? I don't want to say Alexi looks dejected right now. This is the type of leader who can pull himself back together, and especially after 30 seconds, we're doing an awful lot of talking. They have the money, they can buy again, the loss bonus is there, the bomb went down. Beat. It was still a shaky moment. Yana 5 ta Kalashnikdan Navi 4-chi raundini olishga urinib ko'radi. No sir. Lucky trying his hand at some yard aggression. Deep Nate doesn't find his mark, but swings on in and confirms presence. Makaze there. He shows his face and he dips. I hate the fact he doesn't have head armor. Oh. Yeme hamda Lucky. Yeah. Prioritized his nades.
Yana ko'chaga Raskit, Smoke, Alexey B tomonidan Secretga yurib ketish mumkin endi. Makazi. Wonderful 1 ga 5 katada 8-round. Bitta kill qilgan Wonderful. Oh, here we go again. Mac is up to his usual antics and exercise is doing Ime va exercise Smoke ichdan chiqib keladimi? Eshitdi. Ime eshitdi. Shak berib qo'ydi exercise. Body. Alexey B'ni kill qildi. You can peace out. You just got your opening kill. Body rampdan push qildi, lobbyga qarab. Like ghosts in the machine. Where has he gone? O exercise esa Imeni kutib oldi. Bu yerda bitni ham pushi Lucky'ga qarshi unlucky. Makazi bittagina kill qilib oldi faqatgina Navi bu raundda 5-3. ZBEK 3-0dan 5-3 gacha yetib keldi. With the accident that happened there with that sound cue, I'm curious to see this from Alexey's position. Did he start to address Squeaky Door to assist Imma and then body caught the timing? Here it is. Alexey was gun on. Okay, so he was still worried about Ram, but these kills, look how blind he is and adjusting back into that. Bitta like qoldi 500 ta bo'lishiga. They have just been rinsed. Kim bosargan 500-like? Lighter investment now. Yeah. 9-round. Makazi qo'lida Kalashnik. Alexey B Secretga tushib ketdi. Flash Gravity esa Imeni kutib oldi. Ime. Top Heart dealing with the squeaky lurk. Imma trying to find some space, maybe sneak down that vent. Block towards Secret. 2 players down here. Lucky. Makazini ushlab oldi. Kalashnik faqat Makazi qo'lida edi. Should be retrievable, but pressure. 5 ga 3 vaziyat. Wonderful Kalashnikda oldi. So a 5-on-3 that doesn't really have legs. Wonderful's going to pick up the AK-47 and the bomb. It is going to be 45 soniya vaqt. Makan eshitdi bit. Wow, exercise kill qildi 12% jon bilan. Has got the HE with Bit's name on it. But now the rifle falls into Alexey's hands and perhaps Amen Smoke Gravity esa tayyor ventdan chiqib kelishga. Smoke orasidan chiqib kelishdi Maka hamda Bari va round olib berishmoqda ZBEK ga. Hisob 6-3. Well, the bomb didn't end up going down, did it? Now that means there will need to be a bu mapda o'zida yutqizgan jamoa chiqib ketadi. Yutqizib qo'yganga hech qanaqa shans yo'q. 6 straight rounds. And maybe 2 of the first CT rifle round was brilliant. round. The next couple were a bit more touch and go. ZBEK ancha moslashib oldi CT ga va ketma-ket 6 round qo'lga kiritgan. Wonderful mana AWP da. Available for this CT side. 3D Max playing with house money right now. Exercise push qilib kelganini qaranglar. Bitni kill qilmoqda va double kill. Exercise, yo'q, Alexey B razmen qildi uni. AWP da endi. Alexey B bu yerda Makazini kill qildi. Exercise. Yaxshi movement. Look at the cams, right? Look at the body language. Wonderful, back in his chair. Ime. What are you meant to do? I mean, Anna check qilib chiqdi. Ada hech kim yo'q. Alexey B va Ime 4 kishiga qarshi. Lucky chiqib keldi. Bak hozir Imeni kill qilishi mumkin. Alexey B 45 soniya vaqt. Rampda hech kim yo'q. Why is his name blue? Is the HUD bugged? What's going on? Molotov Heavenga bomba o'rnatiladi. 4 kishi bo'lib retake qilishga urinib ko'rishadi. Ime Maka tomonidan o'ldirildi. Ime Alexey B'ning o'zi. Ko'ramiz. Endi ace qila oladimi? 4 ta kill. Atiga 4 ta kill Alexey B uchun. Birinchi kill bor. Yo, Lucky yana duelda olib ketdi Alexey B'ni. The audacity and the fact it's not 1, it's 2.
Wonderful slumped in his chair. How many of these Nimaga rounds are they turnlarda going to scout win, though? olishmaydi? They're just Olishadi, able Leo. to manufacture gaps. I mean, Qarab doesn't ko'ring, it har feel bitta like force like roundda something they echo discussed, bo'ladi, something terror they round saw on the bo'ladi tapes ko'pincha. was Lobby's not as guarded as it used to be. It's so simple. Who's responsible for this? Well, Emma's the door guy, but at Wonderful, the same time, right, minus he's pushed 7 through hard, so your door guy tends to be... Yo, City baribir kuchli. Yeah, this is great. Oh man, no. Vitality qachon o'ynaydi? Vitality mana shu o'yin tugagandan keyin o'ynash kerak yoki o'yini boshlandimikan Vitalityni? To the NAVI games these days. A roll of the eyes, a tut of the tongue, and a necessary final. Vitality o'yini 24 minutdan keyin A boshlanadi. conversation of surviving their first day of play. Yeah, their nukes had some ups and downs for sure. A win over Spirit, but that online 24 minut bor Vitalityning o'yinigacha. where they've managed 2 rounds. On the CT side, this is Yeah. East side with 3, so things aren't. Counter-Strike maths is indicating Navi are in trouble. Maybe they have to try something faster, like fight fire with fire. Right. Now we Hammaga assalomu alaykum. Yangi kirganlar o'zbek tilida bo'lgan degan edis. Pul yetmadi. Da, strik, pul yetmadi. Biroq sababini yozib qo'yganman. Tashlab turibdi bot 5 minutda. So you've gotten away with the aggression so many times, and 7 is good. It doesn't take a mathematician to tell you 9 is Maka better. secretda AWP bilan. I feel like Makaze, you don't need to be too Makaze va aggressive all the Maka. time. Vo, Makaze 18 yaxshida qaytdi orqaga, risk qilgisi kelmadi. He still, I mean, he wins that exchange. And they learn where the AWP is, but unable to really activate off the back of it. Bugun hali Vitality va Spiritni ham o'yinlarini ko'ramiz. Maka email kill qildi, Wonderful esa darholini Razmen amalga oshirgan, Wonderfuldan double kill. Exercise Wonderfulni trade qildi. Alexey B Exercise'ni trade qildi. Lucky va Barry 3 kishiga qarshi Navi 4-raundni qo'lga kiritar ekanmi. Lucky ventdan chiqib keldi. Va Makaze borida A mainda uni kutib oldi. Barryning o'zi bit check qilib turibdi Barryni. Bit tomonidan o'ldirdi. Hisob 7-4. Men uchun oxirgi paytda Navida o'yini chiqmayotgan o'yinchi Alexey B. Falcons o'yini ertaga. Dominating half for 3D Max. That buffer with the pistol has placated all that. Now they're going to get 2 minutes in the halftime break after this round to be able to reset. So if Navi get this one, I think they're still sitting pretty. 12 round. Shu rounddan so'ng jamoalar o'rin almashib olishadi. And that's an if. Maka yo, Makazeni mana omadi keldi mana bu yerda. Agar smoke oxirigacha ochilganda Maka tomonidan kill qilinishi mumkin edi. Alexey B yana bir smoke. Mainga. Different timing or different fit. Okay, well, trying to make it look the same as the last. Interesting. Makaze. Oh my god, he's in a ikkita Igor badaligini aytdi va endi A'ga kirishadi. Bu yerda Exercise yaxshi kutib oldi Imeni. Alexey B ham check qilmayapti hech kimni. Bu yerda Maka esa Makazeni kill qildi. 3 kishi bo'lib qolishganmi? Yo'q. Alexey B ham body tomonidan kill qilindi. Alexey B va Bit 5 kishiga qarshi bomba o'rnatilgan. Bit ikkita igrok rampda kutib oladimi? Yo'q. Hech qanaqa kill topilmadi. 5 kishi bo'lib raundni tugatib qo'yishadi. Bomba defuse qilindi. 8-4. 4 raund yomon emas. 3 minutdan keyin davom etadi. Shu nuke vashi bo'lmagan kartada. Yo'q, nuke ham yaxshi karta. Like 548 ta bo'ldi o'zi. Gap yo'q. Xo'p. Bu o'yin 3 minutdan keyin davom etadi. Endi City'da o'yinni ko'ramiz, Navini.
Nima deb o'ylaysizlar? Navi comeback qilib olib ketadimi kartani yoki yo'q? Kim qanaqa fikrda? Nega orqa fonda ingliz kommentatori? Javohir orqa fonda ingliz kommentatori borligining sababi bizda ovozsiz versiyasi ham bor, zerikarli. Tushunasizmi? Shuning uchun balki orqada endi mana muxlislar keladigan bo'lsa, qiziqroq bo'lishi mumkin. Ertadan qo'yamiz uni. Siz eshitib ko'rganingizni birinchi boshiga qo'ying, mana streamni boshlangan vaqtiga qo'ying, ko'ring. Agar sizga yoqsa, o'shanaqa shaklda ko'ramiz, mayli. Bilmadim, nimagadir Crossfire'da 2 million dollar qo'yilgan. CS2da 1 million 200. Ovozsiz qo'yib streak bo'ladi, bizda bor. Yana aytdim, ingliz tilini hozir aytib o'tdim, streak 15 sekund orqaga qaytarib eshitib oling, maylimi? Katta turnirlardan biri bu. Ha. Katta turnir. Top komandalar hammasi bor. Choy ichib oling. Nada, relaxation. Suv bor, suv. Kavaki ma'qul. Если что, mouse top 3 komanda edi. Hozir Vitalini ham bemalol yutib qo'yadi. Spirit. Spirit bilan Vitality'ning o'yinini ko'rishimiz kerak. Instaga yana boshidan video qo'yasiz shekilli. Yo. Unaqa qo'yishimiz ham shart emas. Yo, streak zerikarli bo'lib qoldi. Qilib ko'rdik-da. $200 nakleyka pulni oqladim, 200 ta ochganingiz $50 bo'ladi 200 ta. Lekin juda ko'p odam ochyapti, mana shu narxi tushsa tushib ketadi. %37 sekund qoldi o'yin boshlanishiga. Hamma Kiyosukini kutyapti. Da, Kiyosukini o'yini men ham kutaman. Ertaga o'ynaydi Kiyosuki. Top 16lar Navi bor, brat, top 16da. Endi hammasi ham top 16ning ichidagi komandalar emas. Masalan, bir ikkitasi chempion bo'lgan yoki turnirda yaxshi qatnashib bergan uchun kelgan Tayluga o'xshaydiganlar. Hozir EWC champions Navi are finding themselves staring down the barrel of elimination. Vita top 1dan, Vitality top 1da hali ham. Got them right where they want them. CT pistol feels like a necessity if Navi are to see day 2 of the Esports World Cup. And that would mean they have to win both pistols in this map, something that hasn't happened in the series so far. Pressure's on. 20 ta swinerni kez olishim. Yaxshi. What's the play? We get to see a little Boshlandi 13-raund. Qani bu bit Gravity'ni yaxshi kill qildi va darhol orqaga qaytdi rampga. They ask questions of Ramp and he gets one. Makaze another. Makaze esa Makani kill qildi. Mana Alexey B exercise 2 kishi bo'lib qolishdi. ZBEK jamoasi. Tough to let a 2v5 go. They still have the bomb, so if they're able to get into the site and get bomba rampga qarab tushdi. Badi bilan birgalikda bu yerda bit bor, bit. Case scenario right now for 3D Max. I really don't think they have what it takes to get around victory. There have been some Yo, Ozodbek bora olmadim UBC'ga. but this one would be the worst so far. Va bit yaxshigina damage qabul qilib oldi. Body tomonidan o'ldirildi. Makaze yordam etib kelgan. Va Makaze chiqdi va kill qildi Barini. Ime esa Lucky'ni 5-raund Navi uchun. Okay, so that right there is really the recipe to success for this CT half, because the bomb doesn't go down, which means that the force buy, while possible, should be unlikely. That will really now be an 8-6 scoreline before the guns come into play.
I really like the absence of fear from Akaze there. Things get awkward if you hesitate. He opens the door, swings on up, takes some space, and enables Imer to be there for the finish. Nice, slow, steady, economical then. So a couple of digs. If you can soften them up and force those rebuys and then win that first rifle round, you can ruin the bank. 14 round Makaze mana. Makani kill qildi. Endi duellarda Makaze yutishni boshladi. 4 kishi bo'lib qolgan. ZBEK. Echo round force back qilmadi. Out of ammo, we'll need that reload. Beat esa exercise kill qiladi. Makazeda bu round uchun triple kill. Deagle oldi Gravity. Yo, menimcha hech kimni kill qila olmasa kerak. Alexi B'ni kill qildi. Makaze bu roundda quadro kill. Ha, Spirit уже ketma-ket ikkita turnirda yutdi. Endi ko'ramiz, qani bundan keyingisi. Simple ko'rmadi siz, simple o'yinda. Agar yutadigan bo'lsa ham hali Blast London bor, katta turnir. Bu turnirdan keyin boshlanadi. Turnir ketiga turnir bo'ladi bundan keyin. Bizda aktiv yaxshi bo'lib tursa, keyingilarni ham rasman olishimiz mumkin. Hech qanaqa copyrightdan qo'rqmasdan. Push qildi, Beat Exercise tomonidan ramp push kutib olindi. Wonderful esa bitta kill qila oldi, xolos. Lucky darhol uni trade qildi. 3 kishi bo'lib qolgan. Navi, Imeda bitta kill, Maka ham uni razmen qildi. Va Alexi B yaxshigina damage qabul qilib oldi. Alexi B va Makaze 3 kishiga qarshi Lucky'da 5% jon. Nimadir o'ylab topsa bo'ladi. Body'da ham low. Makaze keldi, Body'ni kill qildi. Makaze keldi, Makani kill qildi. Faqatgina Lucky'ning o'zi 5% jon bilan. 1 daqiqa vaqt. Makaze mana City'da o'yin ko'rsatishni boshladi. 16 ga o'yin, yomon emas. Lucky nima qilar ekan? 5% jon bilan. Bombani olishga yaqinlashdi. We can't have the 2 Lucky 1v2s on this bomb site yet, can we? Bombani oldi. A'ga chiqadimi ventdan? Makaze ventda. Interesting. That isn't yoki safe qiladimi? Yeah, this is a really strong position from Makaze though, right? So he's worried about the heaven wrap. He'll also catch him as he comes up the vent, just in the corner of his eye. And I don't think Lucky will have the time. Makaze xato qilmaslik kerak. 15 soniya vaqt. However, if he's really switched on, Lucky just enough time not clearing his Makazeni kill qiladimi? Wow, kill qildi. Lucky Lacker Makazeni. Qani yana 2 ga 1 vaziyatni olib ketish mumkin Lucky. Alexi B yana 1 ga 1 bu Alexi B bu safar duelni berib yubormadi. Lucky vent orqali Lucky kill qildi lekin. Mate, I can't believe he even got that kill. Through the vents, isn't it? It always feels like it's hard to find the head, but he did it. On such low HP as well, so decent attempt there from Lucky, all things considered. This is all the damage being Makaze, nice try, yaxshi o'ynab berdi. And then they stall out. Alexi drops the lurk smoke forward of their door smoke, a flash as well, so Body has to be concerned that he can push through because it segregates the setup on the lower side. Navi, va endi echo round ko'ramizmi yo'q? Yana buy, bomba o'rnatilganligi uchun yana bir buy qilishdi. Navi agar 8 qiladigan bo'lsa, keyingisida full echoda harakatlanadi ZBEK. Real golden opportunity for an opening onto the prize. Makaze doesn't get it though. Xuddi shunaqa dekabrgacha to'xtamasdan turnir bo'ladi endi. Heading back to either hit top or ramp, so they've applied this pressure. They know that they've pushed him away, and by doing so, they've removed the early information yard. Immer investigates now, so really Lucky lobbyda to'rtta terror ham lobbyda. Alexi B kutib oladi ularni. Yeah, Alexi gets himself further away from that hut. Doesn't want to be run down by a Mac 10. Maka yaxshi qayishga. Va Wonderful Makaze ham bittadan kill Wonderfuldan ikkinchisi miss shot, lekin xatosini to'g'riladi. Wonderfulda triple kill.
Lucky hech narsa qila olmaydi. Faqatgina Alexibeni kill qilish qo'ldan keldi xolos. Navi. Mana endi 3D Max'da Eco Round. Ekonomika buzildi. Hisob tenglashdi 8-8. And Wonderful tries to get away here, actually slips down, but still able to find that impact on the orb. So great work from him. But now it will just have to be a partial investment. There's a hero AK. There's some upgraded pistols. We're all tied up 8-8, and the reason Emma was so pumped about that one is they know that round. 3D have to respect the buying pattern. It seems unlikely that they full force again, and that would be the correct call. Wow, ime kutib oldim Makani. Yeah, this is the thing. Imedan double kill, Lucky smoke orasidan kill qilindi. Bari. Silly. Menda full smoke ichidan kirib keladimi? Kirdi smoke ichidan. Bari. Yo'q, Alexey B. Low HP bo'lgan holatda bo'lsa ham Badini kill qildi. 18 pozitsion qoldi. Wonderfuldan esa miss shot. Gravity hamda exercise. So another scenario where the conversation changes. The dialogue now is just about some damage, a couple of kills. Oof. I don't even know if they'll get that. Very staunch defense on yard. Happy to take the fights against the pistols at range. Gravity fancies his chances with the dig. Do what exercise. Yaxshi o'ynadi. Quadro kill Imeda. Juda ko'p quadro kill ko'rdik ha bugun. So far in this half is the fact that they've allowed so many players timeoutdan foydalanadi. So to break them open now will require a bit of a masterclass on this T side. We know how hard these rounds are to come by. So 5 consecutive, only 1 round with the bomb getting planted. No pistol to give you that buffer, which is what Navi were able to secure. Navi'ni muxlislari nima deb o'ylaysizlar? Keyingisida Navi bilan Mongols o'yinini ko'rganimiz qiziqroq, ha? Menga ham shu qiziq. Navi Mongols. Mongols chiqib bo'lgan keyingi bosqichga. And they typically are, you know, like that is definitely part of their game plan. Let's make no mistake. Mana shu o'yindan keyin boshlanar ekan Vitality bilan Liquid. Как раз. Oldinroq boshlanib qolmaydi. Now they're looking like the ones who having that key crushed. Da, Mongols revansh oladimi yoki bilmadim aka. Yaxshi o'ynab beradi lekin ikkita komanda ham menga ham qiziq. Aggression, yard control. Wonderful push Bari tomonidan jazolandi. Makaze Badi secretga yugurib o'tib ketdi. After pivot, oh, and a back turn. Gravity punishes Makaze in the chaos. Turn tail to main. And is brought down to a 3v5. 3D Max, more control than they've had in some time. Alexey B. Secretda Bari check qilib turibdi. Beat esa rampga qarab rotatsiya. Email lobbiga yaqinlashdi boshladi. Bu yerda Lucky kutib turibdi. Email hamda Alexey B Razmenga o'ynashar ekanmi? 3 kishi bo'lib qolishgan o'zi va endi Lucky Razmenga o'ynashdi. Faqat Alexey B va Beat 4 kishiga qarshi qoldi. If we keep trending in that direction, it's likely to be a 9-9 scoreline. You know, Bit's the ramp holder, so he's either ramp or rotated down B. Alexey, last note of pushing lobby, and now they're trying to... exercise tomonidan Alexey B kill qilindi. Bit save qiladi B'da. Rampda. Hisobni tenglashtirdi. Bomba portlagandan keyin 9-raund yoziladi 3D Max uchun. I think more progressed than Wonderful was ready for. And the quick reaction flick not quite connecting. Beatga push qilib ko'rdi exercise'da kutib oladi. Yaxshi kutib oldi. Rampda. Remind you as well for those of you that may have missed it. This is EWC. It's kind of like having a ribeye in first class. Mana live room mana bu yerda musobaqa bo'layotgan joyning o'zi. In just a few rounds time. You get a 500 grand for first. You get Wonderful. Open kill top berganda balki boshqacha bo'lardi. Makazedan ham xato. Everybody wins in a way. Stream olingan. Futbol eri. Stream bor bizda. Yeah, and one of those wonderful frustrations showing.
He's just like me, for real. Red pole for Makazi, so he won't be able to be so jarring outside. This type of a position is trying to catch players lurking into warehouse, in through main, over towards heaven and hell. Kirib kelinadimi? Ha, Bari smoklar orasidan o'tdi. He's trying it again. This time, target is credit. Well, the AWP right now, Not looking. no, helping out ramp. Bit's been tasked with on rotating down. Ana ime timingda Bariga yutqazib qo'ydi, smoke ochilgandan. Darhol body kill topdi. Does very well to provide an opening. Round 19 and a first blood. So no AWP noted. I think you'd be on high alert for Makazi's position for sure. Bari You mean even gravity's going to Havenga qarab rotatsiya qiladi. Bu yerda Makazi bor garajda. He maneuvers up. Ha, Havenga chiqib oldi Bari. Makazi active now. Has to be. Has to be. This gap is growing. Va endi o mana Makazi timingda yutib chiqdi, lekin gravity darhol uni razmen qildi. But it will be a gravity in knee-jerk trade. Alexi B. Take that. Number advantage. Alexi B pozitsiyasiga Molotov chiqib keladi. Va yaxshi damage berib bildi. Hech bo'lmasa Lucky'ga bit. Ventda. Kavron donatda o'zini ham eshittiralik. Katta rahmat Kavron aka donat uchun. Eshittiramiz va wonderful. Yaxshi pick. Mana wonderful kill qildi. Endi retake qilishga urinib ko'rishadi. 2 ga 3 vaziyat. Bit might be enticed to give this one a look. Wall bang straight to Lucky. And we're on. Oxirgacha boradimi wonderful. All right, well, if you're saving, you better get out of there. Or more realistically, a save. Yes, so right now, just taking a look at residual cash. One Save. can drop, bit can drop. 13 round. 3D Max oldinga chiqib oldi. Imika by himself. So Navi uyg'onish kerak. Musobaqadan xayrlashishi mumkin. Bu mapda yutqizib qo'yadigan bo'lsa. It's here in this. Wants a bit of damage. Don't want to give this one away though. And Bit. Va yo o'tib ketdi. Bo'ldi, menga ham qolsa. Ay, mavt bilmadim. Xo'p, menga qolsa har 3 kunda ham, keyingi 3 kun streamda ham har bitta odamni chaqirib kelsam bo'ladi. 3 ta odam, lekin ularning ham vaqti bor. O'zlarining plan wonderful. Quick shot. Juda tez o'tgan ekan AWPda. Scope qilishga ham ulgurgan. Bugun harakat qilib ko'raman gaplashishga. Ikkinchi odam chaqirishga. Agar chaqira olmasam ham noto'g'ri tushunmanglar. Ko'ramiz mana inglizchada info olamiz mana bunaqa vaqtlarda. Chunki bizda ham bunaqa muxlis bo'lib har bitta inside'largacha kuzatadiganlar juda kam. Yeah, that late resurgence from 3D Max on Inferno did put us here. Navoiydamisiz? Navoiylikmi? 5-0 start for Navi's defense. Simple chaqirasiz. Yaxshi tema, simple chaqiraman. Bo'ladimi? 2 consecutive from 3D Max. Will we see a third? Wonderful. If ever there was a time to see that all in the field. Ketdi. 20-round. Wonderful. Ko'p narsa bog'liq. Yaxshi headshot. Yaxshi headshot Wonderful ga Lucky tomonidan. A single bullet and it's got Wonderful on notice. A headshot through the wall. And Makaze an order Flash Bari yana smoke ichiga kirib keldi. Bu ishlangan. Bu ancha ishlangan taktika. Wow, Bari hamda exercise bittadan kill topishdi. Makaze esa Barini razmen qildi. B ga kirib kelishdi bu vaziyatda. Maka ko'rdimi? Va Maka ham Alexi B'ni kill qildi. Makaze Makani darhol razmen qilgan. Makaze va Ime 3 kishiga qarshi bomba o'rnatilgan. Retake qilish kerak. Diffuse kit bor ikkita igrokda ham. Flash. Yaxshi flash, lekin oxirigacha borilmadi. Save ga ketishsa kerak. Ha, save ga qarab yurishni boshladi. 11-raundni qo'lga kiritadi. 3D Max. AWP'ni save qilib qoladi Wonderful uchun. And this time, again, with a different smoke wall, weaves through Credit and catches Wonderful. He started it off with the goose through the wall and finished it with a bullet to the face.
11-9. This is exactly. He only has 9 Ola kills. Navi But these are the Pepsi most bilan gaplashib impactful ko'rish kerak, frags homiylik that he's qiladi got. lekin chunki But EWC that degan patch is homiylik just a throwing yo'g'i. these rounds into disarray. Endi bu turnirda baribir juda qisqa Space. vaqt Navi Ismoil was gaplashib brought into ko'rish. the team, replacing Bilmadim, Jocko. marketologini bormi kimdadir? 460 kishining orasida. Pepsi'ni marketologi bormi? So audacious when you see it from that bird's eye perspective. Just Adin knife out expert in this one, homiylik no qiladi. support. And just such a disruptive presence. Yeah, you're bang on as far as impact goes. You know, I don't really care who's at the top of the tables. That's 3 T rounds. 1:45. consecutively starting with a body 21-chi now round. Changing, charging straight into that top Alexey side. B yaxshi kutib oldi. Makaze ham darhol razmen qildi. Makaze double kill. Kalashnikgacha yetib ham bordi. Makaze 20% jon. Va wonderful Makani kill qildi. Mana shu yerdan Navida imkoniyat bor. Gravity bombani o'rnatdi ekonomika uchun. Yaxshi shans bor Navida comeback qilishga. Orqa fonda ingliz tili sharh bor. Important sizga 5 minut timeout. Bombani endi bemalol diffuse qilsa bo'ladimi? Ha? Diffuse qildi. 11-10. Gravity save qilishga urinib ko'radi Kalashnikda. 322. Yo, o'yin hech qanaqa sotilmagan. Makazi gets the double kill that really turns the tide. Wonderful grabbing that kill on Maka trying to jump through the smoke makes it the 1v3. Ravshan ko'ramiz. Goes down short, but the money was there for the buy. Check this one out again. So fast top mollies are there. Emma running into it. Makazi flicks back in. Navi comeback qilishga mana birinchi qadamini tashladi desa ham bo'ladi. Havani chaqirib ko'ring. Xo'p aka, hamma fikrlarni eshitib o'qib turibman. Mana shu o'yindan keyin Vitality'ning o'yini boshlanadi. Agar overtime ga chiqilsa, o'yin yana kechikadi. Va wonderful Gravity ajoyib tarzda ushlab oldi, kildi. Bomba ham tushib qoldi. Wonderful. Red and Buddy yana smoke torasiga yurishni boshladi. Baris. Wonderful kutib oldi. Wonderfulda double kill. Makaze esa Lucky'ni ventda kutib oldi. Hisobni tenglashtiradi Navi katta ehtimol bilan. You would love to get that bomb down. There's 2400 into the next. An extra 600 would be huge. Maka va Exercise but I don't even know. ekonomika yaxshi emas. Save qilib qolishadimi ganlarni? 1 daqiqa vaqt bor. Might be a minute of just sitting and watching as plenty of sound. Xo'p, 55 soniya. Vaqt kamay bormoqda. Hoping he catches something. Doesn't look like anybody is going to Save qilishadi. Maka va Exercise yetarlicha utility bor keyingi raundda foydalanish uchun. Gravity will be able to get the investment going. He might even be able to drop something. Remember, no loss bonus will happen for Exercise. Navi muxlislari. Shu o'yinda qolsa Navi boshqa Navi degan komandani ko'rmayman. Yo. Hozircha 11-11 hisob tenglashtirdi. Ganlarni almashib olishdi. There is the pros, but at the same time, hey, let's try not to give away anything here unnecessary to put pressure on our economy. So they're being very diligent with it. They're being safe about it. I don't think they're going to get there in time with only 10 seconds left. They have to start running now. So they're safely hunting. Safe qilishdi. Exercise va Maka. Still for 3D Max, I don't, it's an unenviable position as far as the 11-11 hisobni tenglashtirdi. Lucky can buy, Gravity can drop. Make so it work. It's okay. Hisob tenglashdi. Endi ekonomika yaxshi emas. 12-chi raundni qo'lga kiritsa Navi ekonomika undan ham yomon bo'ladi. ZBEK da. Makaze ham Lucky'ni chiroyli pick qilgan ekan. The thing is, you had 3 very well pieced together T-side rounds. And they were all rifle rounds. You haven't Timeout. broken their money. ZBEK timeout. Agarda yana bitta round yutqizsa, eng oxirgi timeoutni ham ishlatsa kerak. Hozircha birinchi timeout foydalandi. This isn't with the pistol. This isn't against a low buy. It's not against an eco. They're having to do it the hard way. I wonder if Body's got any more tricks. O'yin ovozini sal ko'taring bo'ldi. Hozir ko'tarib qo'yaman o'yin ovozini. Surely the time has passed. Streamning narxi qancha? Streamning narxi bilmayman, minglab dollardi, thousands of dollar deb aytdi. Qancha degani endi uni so'rab o'tirganim yo'q oxirgacha. 23-chi raund. Wonderful. Mana shu igroga ko'p narsa muhim. AWP'ga. Terrorlarda esa Makaga
Katta vazifa yuklatilgan. Wonderfulni kill qildi Maka. 4 kishi bo'lib qoldi Navi. Open killni topib berdi Maka ZBEK uchun. Late smoke wall. Body starting to maneuver. Oh, is Makaze aggressing? Looked like he was. Lucky and Makaze side by side in that squeaky smoke. M4 spams. He's got the space. It's more valuable. Lucky. Voy, Lucky Alexey B'ni kill qildi. 3 kishi bo'lib qolishdi Navi. Bu yerda Gravity agressiya bilan Imeni ham kill qilib yubordi. Makaze hamda Beat. Makaze va Beat. Beat biladi. Lucky tomonidan kill qilindi Beat. Lucky triple kill va 12-chi raund ZBEK uchun. Navi turnirini tark etishi mumkin agarda bu raundni qo'lga kiritib overtimelarga o'tish qilmasa. He doesn't have the opportunity right now to call this, and outside that's where the weakness has been. This time it's wonderful. Caught lacking. Navi muxlislarni xafa qilishi mumkin. Gives away that opening death, and then Lucky just who's had some very, very frustrating moments throughout this series, is able to pass through perfectly. Is this it? Are NAVI being sent home in last place? Qani ko'ramiz, wonderful. Yana AWPda. Beat, exercise, Beatni kill qildi. 11% jon va hozir B'ga qarab rotatsiya qilishadimi rampdan? Bari har doimgidek lurkerlik. Beatsiz Navi qiynalib qolmasmikan? Ime bor, B'da Secretdan tushib ketdi 3 ta igrok. Bari, Gravity va Maka. Ime hamda Makaze. Mana shu yerda o'yinning taqdiri hal bo'ladi. Va nima qildi Ime? Makaze Ba'din kill qildi. Ime esa Gravityni kutib oldi. Maka AWPda miss shot. Va Alexey B exercise'ni kill qildi. Lucky va Maka 4 kishiga qarshi. Navi beatsiz qolgan Navi. Beat uchun o'ynaverdi mana bu raundda. Lucky va Maka, lekin hali vaqt tugagani yo'q. 40 soniyadan ko'p vaqt bor. Lucky Imeni kill qildi. Qanaqa Lucky. Faqat timingda yutib chiqdi. Hozir Makazini yo'qib yuborishi mumkin. Bombani o'rnatdi. 3 kishi bo'lib retake qilishga urinib ko'radi Navi. Makaze chiqib kelindi. Maka tomonidan kill qilindi. 2-2 vaziyat. Wonderful va Alexey B. Ko'p narsa bog'liq. Ikkita igrokka. Qani va Maka Alexey B kill qildi. 13-11. ZBEK keyingi bosqichga chiqadi. Navi esa turnirda mana shu yerda tark etadi. Mongolsga qarshi o'ynaydi ZBEK. Navi bilmadim. Navining muxlislari xafa bo'lmanglar. Yaxshi o'ynadi Navi, lekin ZBEKdan turnirni tark etish yaxshi emas. 3-2, 4-2 vaziyatda qo'ldan boy berib yubordi. 4-2 vaziyat. Lucky lekin ismini bekorga bunaqa qo'ymagan. Haqiqatan ham Lucky ekan. Ime chek qilib turgan joyda orqaga qaraganda chiqib keladi. Ko'rmabman. Asachi Gaming, Murat, tinchmisiz? Yaxshimisizmi? Mongols bilan ZBEK o'ynaydi. Navi uyiga qaytadi. Navi endi bilmadim, bu turnirdan keyin Makaze keldi, lekin foyda bermadi. Liquid va Vitality o'yini boshlanadi 15-20 minutda. Disban qilib olish kerak ular. Butun sostav bilan tozalab kerak. Agar 8 ta like bosib qo'ysak 600 ta bo'lar ekan. Vitality o'yiniga 600 ta like bilan o'tsak zo'r bo'lardi. Qani kim bosib qo'yadi oxirgi 8 ta like ni? Wow, o'sha bitta qoldi. Yana mana 600-like. Kim bosar ekan? Qani intervyuni eshitib ko'ramiz endi. Qaranglar, men bilan berilgan linkka kirib ko'raylik. Qani intervyu eshitilar ekanmi, yo'qmi? Qiziqda. Prosta o'zimiz tekshirib ko'ramiz. Linkka kiramiz.
I think it's pretty obvious that you and your Mana? team have a lot of self-belief. You were, I guess, overlooked by many coming into this matchup. They were the Da ishlarkan. They were the favorites, that's for sure. Do you think that gave you Risk qilib ko'ramizmi? Da o'zim sharhlashga harakat qilib ko'ray Vitality bilan Liquidni. We had to prove ourselves, and I mean, it just feels good to be able to beat them now, you know. What I love about your team is you are the only JL ketmagan zaminada qaytishi mumkin 6 oydan keyin. Balki Makazeni sotmoqchidir Navi, shunaqa qilib olib chiqib, qanaqa o'ynashini ko'rsatib. Bu strategiya o'zini har bitta klubda ichidagi strategiyasi. Ping bo'ladimi? Yo'q, ping bo'lmaydi bo'ladi. Yo, aka spiritni qiling. Yaxshilar. Nu harakat qilib ko'ramiz. Inglizchani tushunmaymiz. Yo'q, tushunmaysiz. Sherzak qarang. Men inglizchani qarang. Eshitaman. Masalan, ikkita sharhlovchida u yo'qda. Qani ko'ramiz. Qanaqa narsa qilinadi. Bu chempionatda shunaqa traditsiya bor. Sindirib tashlaydi. Chiqib ketgan komandani tituli. Voy, juda sekin ekan ha. Ketdi. Navini sindirib tashladim shunda. Vashe tezda. Ha, TikTok video ko'rgandek bo'ldim o'zi. Lucky Lacker. Alexi Bey, nima bahona qilar ekan, eshitib ko'ramiz. First of all, they played great. Second of all, I don't know. I think we did a good preparation. Birinchi bo'lib ular juda yaxshi o'ynadi. Ikkinchidan bilmadim, bizda yaxshi tayyorgarlik bo'lmadi. Something was lacking. We made the comeback on Nuke. What lacking? Omad yetishmadi. They just ended up winning the rounds. Nuke'da comeback qilib ketishdi. Right, so you guys coming in as the defending champions, you also might feel a little bit pressured. Inglizchasini balandroq qiling-da. Orqa fondagi ovoznimi? Intervyuni? Naviga yuztgan. Aytdim boshida, yana kimdir aytdi, Naviga tikib qo'yganman deb kerak emas. Bolalar, XBET yaxshi narsa emas. Of course, well, the fans are watching you right now. What do you want to say to them after this loss? I'm just very sorry, guys. I feel sick to my stomach losing that clutch. You should never lose that round, and it was far hard for me to think about anything else after, but we tried to fight. We have a 640 ta like, уже 700 ga yaqinlashib qolibmiz ha. Hammaga rahmat like bosib tomosha qilib turganinglar uchun. Bugun Vitality'ni o'yin mana bu yerda tekst qilib yozib qo'ymasam, har bitta kirgan odam savol berishni boshlaydi. Vitality bilan Liquidni o'ynaydi. Hozir men yana aniq vaqtini ko'rib aytaman. 17 minut qolibdi. Ya'ni 19:45. 19:40 deb yozib qo'yaman. Vitality Liquid. Taylo o'ynayapti u yoqda. Chotam Navi bormi? Kenni top yaxshisiz brat. 19:40 bo'ldi. Hali bu birinchi o'yin tugadi. Bu birinchi o'yinning o'zida aktiv yomon emas. Kecha Instagramga qilgan videom ancha foyda berdi. Lekin qaranglar, o'zim sharhlashni boshlayman. O'zbek tilida o'zim. Brat zerikarli bo'lib qoldi degan gaplar keladi. O'sha 597 taga chiqamiz. Iltimos qilaman, men bitta o'zimda mana shu o'yinni sharhlayman, Liquidni. Hech kim siz, tipi ingliz tilida sharhlovchilarsiz. Xato, kamchilik topmaylar lekin. Bo'ladimi? Yaxshi bo'lsa, keyingilarda ham mana qilamiz. Nu risk. Test qilib ko'ramiz hammasini. To'liq o'zbek tilida sharhlamasak, hate ko'payib ketdi shuni. Instagramda unaqa degansiz, bo'lmasa kecha Telegram kanaliga tashlab ham qo'ydim. Bugun bizga o'sha shans ham berildi kecha yozgan gapim uchun. Bitta so'rab ko'ring degan edim. Shu shans olsak bo'ladimi? Faqat u necha minglar, 10 minglab dollarlar sotiladigan narsa tekinga berishdi.
Emotsiyalar bilan. Endi harakat qilaman, brat, emotsiya bilan sharh. Уже odamlarni kuponi o'tma. Snap ko'rish kerak. Da, snap ko'ramiz hamma narsani, farqi yo'q. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa sekin yana inglizchaga qaytamiz. No, qaytmayman ingliz tiliga, mayli keldi. Bugun qaytishim mumkin. Ertaga to'liq o'zbek tilidan ikkinchi odam topib kelaman. Kimni vaqti bo'lsa, o'sha o'zim kontaktga chiqadigan odamlarim bor, sharhlovchilar bor. Shu yerga chiqib ko'raman. Kimnidir vaqti bo'ladigan bo'lsa, kelsa sharhlaymiz birga. Bugun gaplashib ko'raman kechga hamma bilan. Ki birmisiz men nagi top hurmatsizlik bo'lmaydi bu ish bilan. Xo'p, o'qidim buni. Javob berishib ketish kerak narsa. Hamma o'zbekcha eshitishim kiradi. Inglizcha ko'rishmoqchi bo'lsa boshqa yerdan ko'ringlar. Yo, asachi gaming просто ingliz tilida men o'zim eshitayman. Masalan, men chap qulog'im bilan eshitayman, уже сразу ana qilib javob berib o'rayman. Tushunyapsizmi? Inglizchani eshitib turgan paytim o'sha gapni men o'zbek tilida сразу aytib o'rayman. 2-3 sekund raznicasi bilan. Ayrim joylarida, hamma joyda ham emas, kerakli infolar bo'lganda. O'z device. Device-ga chiqib ko'ramiz. Device keladilar katta ehtimollik bilan. Device bu game point-ni sharhlovchilari. Sharhlovchisi game point-da o'sha sizlar ko'rgan Instacart sharhlaydilar. Na, Firdaus abuzer Xitoyda tinmoqli hozir. Aurorani o'yini qachon? Aurorani o'yini bugun 22:30da. Phase va Aurora. Lekin biz Spirit va Heroicni ko'ramiz, afsuski, chunki to'g'ri kelib qolgan shunaqa. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yoqda biz efir boshlansa sразу yozib o'ramiz. Train bilan Inferno ko'rsak kerak. Hamidov ko'ramiz taxmin. Kamila Fatkulini deb yozsangiz chiqadi. Pepsi manager instasiz uchun erinmasdan qilar. Seriozmi? Kamila Fatkulini shunaqami? Yozib ko'ramiz Pepsiga. Tak Pepsi bilan ishlasak уже boshqa daraja bo'lardi-da. Kibersportga olib kirib Pepsini keyingi kontentlarda ham Pepsi sponsorlik qiladi ham o'zi. Kamila Fatku Energy drinks BM PepsiCo o'z. Bo'ldi. Topdim. Fikrimcha Navi IGLni o'zgartirish kerak. Mana shunaqa fikrim. Navi Aurora Face shunchaki qatnashyapti oxirgi paytlar. Yutish uchun ko'rmaymiz o'yinni. Bo'ldi. Dilshodga katta rahmat, yozib topib oldim. Marketingga slishkin pul. Da, eshitganman. Bitta oddiy blogerlar o'zi $2000, $3000 hatto men bunaqa kontentni men ularga tushuntirib bilsam, gaplashib bilsam Pepsi bilan ishoninglar, zo'r kollablar qilib, bizda pul o'zida to'g'risi hamma narsa qilib bilamiz. Zo'r kontent chiqishi uchun pul ko'proq kerak. Mana bu yerda 2-3 ta kreslo qilib, zo'r kamera qo'yib olib berish uchun pul kerak. Rasman keyingi turnirlarni olish uchun pul kerak. Hammasiga pul kerak baribir kibersportda. Pepsi'ga o'xshagan katta kompaniyalar pul tikmasa, o'sha Xbet'la taklif bilan chiqishni boshlaydi keyin. Navi damoy. Da brat damoy. Vola hozir kelaman men. Shu yerda mana ofisda orqasida prosta kameradan zo'rda turib, yurib harakat qilish kerak. Faqat bitta joyda o'tirish yaxshi emas, zarar. Mana. Bel уже yetib keladigan joyga bugunga.
Mamajanov, Falcons ertaga o'ynaydi, brat. Ertaga Falcons o'yini. vois pas mon viseur.
There has been so much action going on with the fighting games at Esports World Cup, and a man who knows all about that Vitality is Ryan Hart. kimni o'ynaydi bola. Vitalitydan keyin yozdilarmi javob? Spirit bilan hero ekan yozib o'rganmiz. Monzachilar shatda. Yaxshi. Mana bu o'yin Tekkenmi? Qanaqa o'yin? Tekken ekan, ha. O'ynaganlar bormi Tekken yoshligida? Hozir o'ynamasa kerak ekan O'zbekistonda. Lavina Energy ichimligi ham ko'p blogerlarga sponsor qiladi. Lavinaga yozib ko'rganmi? Ertaga nomga chiqib ko'ramiz. Astral Charlotte Turungacha Asadbek charchab qoladi odam to'g'risi. Qolgan o'yinlarga bo'lsa umuman emotsiya qo'ymaydi. Timo'li buni faqat o'zbekchada sharhlayman. Ingliz fonini o'chirib qo'yaman bo'lib. Ko'p kirgan auditoriya aldabdi, shunaqa gap o'qiyapti, lekin Telegram kanalga tashlab qo'ygandim. Tekken nostalgiyada men yoshligimda juda ko'p o'ynardim Tekken. Игровой centrlarga borib, qo'lingizga yulduzing urasiz. Count them, 4 Team Falcons players. NL, Kusanagi, DCQ, and Climate, right? 4 top players. Kontakt, Xavachini ham kontaktini oldik. Xavachini agar ertaga vaqti bo'ladigan bo'lsa, Team Falcons at the top of that leaderboard because they are obviously have Xavachini chaqirib ko'ramiz. Yoki device'ni chaqirib where we saw them last year, right? In domination. And now bugun birinchi kunni o'tkazib olaylik. In contention to get another club championship win for them, which would be another 1,000 points, right? So basically, it's really, really interesting for that team. But there are other teams that could kind of put a spanner in the works, put a dent in the operation, you know? Twisted Minds, okay? They've got Latif, they've got Wasim, they've got Noah the Prodigy from North America, up-and-coming youngster as well. So there's so many players that can hurt the running order as we speak. So they can cause an upset, they can mess some of that up, and they can reorder things in there they as really well. Can. Now, talking about Liquid a little bit, okay, I noticed their player, but the recent Evo didn't do so well there. Can he give them a fighting chance in this? Could he be a player that makes top 8? Give me your honest opinion. Nephew is an extremely hard worker. He's dedicated, he's devoted to the Xavachi craft. variantligida va Xavachi analitik hamda o'yinni analitik qilib beradilar. Mana bunaqa 15 minutlik vaqtlarda gapirib tursalar bo'ladi. O'yinda. We've seen players struggle on that top level stage. Maybe he'll be able to take advantage of that. It's all to play for him, man, at the Esports World Cup. Well, that's what it's all about when we come to this club championship. I'm looking forward to seeing how the games go down. I'll keep checking in with you, man. Thank you very much for your Appreciate time. it, man. Let's see what happens across the rest of the event, and we'll keep checking in with Street Fighter. Xavachi sharhlovchi emas, analitikda zo'r, lekin o'yinni analiz qilib berishdi. Reklama. Vitality Liquid turnir setkasini ko'rsatib o'taymi? Mana. Kela turnirda nima bo'layotganini ko'ramiz. Xo'p, Vitality chiqdi keyingi bosqichga. Bu yerda Astralis Tyloni yutib turibdi. ZBEK bilan The Mongols aniq. Ertangi o'yin aniq. ZBEK bilan The Mongols o'ynaydi 22:30 da. Lekin o'za ertaga 22:30 da qaysi o'yinni ko'rsak, mana shuni ko'rmoqchi edik. O'xshamadi. NAVI bilan Mongols zo'r o'yin bo'lardi. ZBEK ko'rsak kerak katta ehtimol bilan. G2 Falcons ko'ramiz ertaga. Keyin Vitality bilan Tylo yoki Astralis Liquid ham yutib qo'yishi mumkin, bu tomoni ham bor. 3-o'yin esa ZBEK The Mongols o'yini. Mana shu o'yinlarni ko'ramiz ertaga. Qolgani juma va shanba kuni yarim final. Yakshanba kuni bolalar abetda bo'lar ekan, 12:00 da boshlanadi o'yin 3-o'rin uchun. Keyin 3 da boshlanadi final, best of 5. Legenda Sendor chaqring. Yo, Sendor prosta o'yinga tushunmaydi, shu tomoni borda. Vita chiqib ketsa zo'r bo'lardi Twist maqtandiga. Bo'ldi, mana shunaqa kirish turnirdagi holat.
Bu Saudiya shahrini tomosha qilib turamiz ungacha. Havachi emas-ku. Kim? Sharhlab turgan deb qaysini aytdingiz? Даже bular ham ovoz o'chirib qo'yilgan bizda. 45 ta o'tdi. Nimaga boshlanmayapti o'yin? To'g'ri savol. 45 tada boshlanishi kerak. Men tekst o'chirib qo'ymasam shunga ham hozir hate boshlanadi. Yana 13 minut bor deb aytdi. 8 da boshlanar ekan Vitality bilan Liquid. Kelinglar ungacha mayli o'yinni tomosha qilib turamiz. Mana. We have got the third match between Astralis and TILIDA this season. Currently looking like it's going to be a different bunda muzika. Inferno, the opening map. Nimaga orqa fonda muzika? Ha, endi o'shdi muzikasi. One round after that, Henry, it's been a one-way street. It's all coming up the Danes. Double Julies over TILIDA here. Vaqtincha tomosha qilib turamiz. 12 minut, bir tur 5 round. 3 players. That's a lot. Actually kind of a lot. Yeah, we'll see whether it's enough. It's going to be 8-4 Astralis oldinda. Inferno overpass va train kartalar pik qilingan. So instead of just face checking it, you can actually get the early intel and make the TT uncomfortable. Pistol round. We'll see if it works out for them to go in towards B. Smoke's a little bit late, so Mazzet's going to have to deal with him. Just charging it. Oy. But he's still got a kill. That somehow worked Full blind out. holatda ham Hooks'ni kill qildi, lekin YAB hamda ishtir, ikkita kill topib banda egallab olishdi. Diving down into the B bomb site and TILIDA setting up for a retake. Now the issue is here, they've got one flash and no kit. So getting back into the bomb site. Diffuse kit yo'q. Retake qilishga urinib ko'rishadi. Nima qilmoqchi? YAB hamda ishtir. Which gives up the fact you got two players there, or you just kind of do the bait and switch. Let's see. Do they need anything? I don't think Astralis need to really make. Habibulloh. Ko'rmaymiz bu o'yinni, vallo uzr. Now 1-for-1 is certainly going to. Mana, Murat, kutamiz mana bo'ldi. Kelinglar. Vitality o'yindan boshlab o'zim gapiraman faqat. Mayli. O'yin tomosha qilib turamizmi deganida, prosta odamlar kelib baribir tushunmayapti, negativ kerak emas bunaqa narsa. Kelinglar tinchgina tortishmasdan. O'zbeklar ham bormi? Yo, men prosta so'ramagan negativ. Yo, Habibulloh aka, hali o'yin boshlangani yo'q bu o'yin, tushunyapsizmi? Hali bu o'yin boshlangani yo'q Vitality'ning o'yini. Astralis bilan TILIDA'ning o'yini. Bu o'yinda prosta tomosha qilib turamiz. 5-5-7s. Yeah, you don't actually see that too often. The MP9. Bo'ldi aka, tushundim men, uzr aka. The UMP 5-7 taking its place. Dude, the UMP we've seen him make. Buni sharhlamaymiz ham, prosta tomosha qilib turamiz. Reaksiya bilan. Max 7 we've seen that earlier today, didn't we? Yeah, true. The double kill. Nimaga ovozi, даже o'yinda o'zini ovozi chiqmayapti. Well, that grenade's going to hurt. Jam Young might be taken down. Oof, not quite, down to 17 points of health. He's down to 17. I mean, he's having the same. Menimcha o'zlarida bu EWC'ning o'zida muammo. I think we called him out. Yo, bo'ldi, Habibulloh aka to'g'ri tushundim. His stat line, he's now 11 and 10, so been a very quiet performance from Jam Young He here. did have a good start admittedly, but they won the pistol and then he mopped on some eco kills. That's Yo, Riyadga borolmadik. But we haven't seen anything. Nimaga o'yinni ovozi endi chiqishni boshladi o'yinni ovozi. To'g'rilashdi. So yeah, like it's always Inferno and he's your star player, and we're just not sure what Overpass has in store for us. It's so unknown. It's such a gamble, and Astralis they've played a blinder in terms of the veto here. I don't. 35 sekund vaqt. This is the map. They took them down on the grand final, the opening map. Qayerga kirar ekan Astralis? Not really sure what TILIDA can bring to the table. Yeah, the veto really did change the series here. Astralis, especially with a performance like this on Inferno, it makes it even better for them. Nimaga o'yin ovozi Hooksy double kill qildi, Mercury esa device razmi, Mercurydan ham double kill 5-7 da. Va Jim Young Stone'ni kill qildi, 2 kishi bo'lib qolgan Astralis. Bu yerda Mo'zi Yabini Hooksyning o'zi. Bomba vaqt yetmaydi. TILIDA olib ketdi roundni. Dilshod aka sog' bo'ling aka sizdan. Katta rahmat hammaga. Yangi ishxonani birinchi kunimiz yaxshi. Start building something in the second half.
mean, we heard G Bu joking about EWC'nin it o'zida ahead of this muammo game. ovoz It's like, if bilan. you get through Astralis, Bu arena boshqa. Ko'rgan, ikkita arenada. Ertadan menimcha o'sha muxlislarning oldida o'yin boshlanadi, chunki bir xil vaqtda o'yin qo'yilmagan. they asked him, how far do you think you're going? He goes, one game. Because I was going to wreck us. I mean, Men yana ovoz qaytdi bizga. It was fair enough. Knows where he's at. Why not be one game? 8 minut, 2 minutdan 4 ta round ko'rsa bo'ladi, 3 ta round yoki. Opening frag here for Device and Astralis. Va Jimyang Device'ni razmen qildi. By Jam Young's Magtech. come on, Jam Young, what have you got for us? Good smoke. Buys them 15 seconds or so. The respite. They managed to recover the Device AK-47. Bada boost. All bullets being Jim Young. exchanged, and Stair taking the brunt of it, down to 41 points of health. Will give the AK over to Stow now. Round not over, but now a lot more. Major King esa Blast tomonidan qilinmaydi. Standardmi degan kompaniya tomonidan o'tkaziladi. U noyabr-dekabr oyida Major King esa. They hold their ground. Double set up towards the quad position. 50 seconds remaining. 3 players here, top of middle. Top midda. Top of quad is attack up. Attacker esa Boost ham bor bu yerda. Bu Stown Watcher yaxshi, 2 ta kill. Mercury ko'rdi. Side'ga o'tib ketishdi shortdan. 2 kishi bo'lib qolgan. Mercury va Jim Young 3 kishiga qarshi. Bomba o'rnatildi. Huxi, Deagle'da. Banadagi guruh ham orqaga qaytdi B'ga va save qilishadi. Save qilishadi. 10-raund bu Astralis uchun. Falcons ertaga o'ynaydi Timur aka. Falcons o'yini ertaga. G2 ga qarshi. Well, they're not really able to make the most of it. They win the force buy in the last Yaxshi kirib kelishdi. lose the follow-up. Va 10-raundni qo'lga kiritdi Astralis. 6 minut qoldi Vitality o'yini boshlanishiga. 20:00 da boshlanadi. Double figures for Astralis already reached here on Inferno. And they have 3 player survivor rifles as well. Oh dear. Tyloo, that was their lifeline back into it. Spirit o'yini. Yo, Otabek Spiritni o'yini 10:30larda atrofida boshlanadi. Vitality Liquidni qancha vaqt o'ynashiga, nechta map o'ynashiga bog'liq bu. Fended them off as long as they could. Look, this setup was going to be unstoppable. It was the perfect stance to take down this Astralis roster, but timeout. Find the shots, and now they find themselves in a very uncomfortable situation. There's the aforementioned timeout. Joe King will have to chime in here. Piece together what. Mana bu yerda Vitality'ni yutgan, ya'ni o'rinlari. Oxirgi 6 oylikda Katowice yutdi. Birinchi o'rin bilan ketma-ket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Orqaga qaytamiz mayli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta ketma-ket turnir yutdi. Qolganida yarim finalda o'zida tark etdi. Finalgacha ham chiqa olmadi. Map picklarni ko'rib olishimiz kerak. Shuning uchun mayli Astralis o'yinini orqaga surib turamiz. Kerak emas hozircha bizga. Zontix ketmadim hali. Yo'q, Zontixni oxirgi turniri. Ye yoki u. Zontix nimaga ketayotganini men ham xabarim yo'q. Briljiq, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Murad, vaqtingiz bormi? Shu turnirda biz mana rasman sharhlashni olganmiz. Vaqtingiz bo'lsa kelsangiz aka. Aktiv yaxshi bo'lib beradi, siz ham kelsangiz. Pro kommentator bo'lmoqchi bo'lsangiz, chatni o'qimasdan emotsional kommentatorlik qiling, o'yinchilarni tanishtiring, analitika qiling, prekollar qiling, keyin qanaqa o'yin kutilayotganini ayting. Katta rahmat aka, mana shunday yozib oling. Here's the perfect place to showcase that. I think we had a rough start to the season, but yeah, we want to be back on top, and it's the best place for it. Bo'ldi, buni ko'rib tanishib chiqamiz. No pro darajada bunaqa kommentatorlik emas, prosta auditoriya uchun chat bilan ishlaydigan shunaqa plan bor.
I think overall, of course, coming out of play break, sometimes you might feel rusty individually, but for us that wasn't really the problem. It's more that like the being on the same page and the in-game communication Yozib oldim aka. not the best at all. Feedback uchun rahmat. A lot of times where we kind of someone's peaking when we thought we were not meant to be peaking, and it was just like it was just a lot of 5v3s, a lot of clutches that were not going our way, which Da, motor berib qo'yamiz hozir. Some of the stats now of 5v4s were really low compared to the start of the season, so I think for us we just kind of trying to focus more as individuals that we need what we need to bring as individuals together to improve on our team play and our teamwork and communication. Senator o'ynayapti. Yaxshi. That we get the liquid rematch already happening here. Was there anything specific that you picked out from that? Hozirgi sostavdan ketadi. Spiritda hozirgi sostavda Zontix ketadi, o'rniga Tinir qo'shiladi. Heroicda. I think it was on Nuke or something. Maybe we sometimes look to kind of finish the game too quickly. I think we had a good lead on that map, and we kind of just let a few rounds slip. We were giving up entries, and like I say, we were just individually. We were just Bril bu. Maybe. Hammaga alanga salom. Briljiks. Sometimes just a bit. Abdumalayga. Too much, not playing together. Show matchlar qachonga tugaydi? Bizda qarang 20 Xo'p, qaysi kuni finalligini ham aytaman, agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa. Shanba kunlariga 23-24 avgust. Shanba kunida bizda yarim final. Yakshanba kuni esa final, grand final bo'ladi. 3-o'rin uchun o'yin bor. Unda o'yin soat 12 da boshlanar ekan. Yakshanba kuni obedda 12 da 3-o'rin uchun o'yin boshlanadi. 15:00 da esa finalda o'yini. I mean, I think there's always pressure being a Vitality player, whatever tournament. Of course, here it's important for the organization, but also for us, like. Ertaga ekan, show match ertaga ekan. It's important that we get back to winning as well, and we get back to the deep runs, get into the finals and stuff. So, of course, we want to take it one game at a time. But the club championship is also very important. It, of course, brings extra pressure, but we're professionals, and at the end of the day. Tinyer keyinchalik chopper o'rniga ajel bo'lish uchun tayyor. Yo, unaqa qilishmaydi. Tinyerda pozitsiyasi umuman ham boshqa. Donk bilan bir xil. Does a great job of trying to make sure we're well prepared for these moments as well. Lots at stake here at the Esports World Cup. Thank you so much, Mezzi, for your time. Good luck in the match. Thank you. Bu hafta mana yakshanbagacha davr olishgan yaxshi. Как раз yakshanba kuni tugaydi, umuman to'g'ri kelmas ekan vaqt. Mayli, keyingi chempionatlarda xudo xolasa bo'lmasa. Rahmat aka, vaqt ajratib kommentariy yozib feedback berganingiz o'ziga. Men bugun o'ziga borib ishlaymiz aka, buni ustida. Analitika hamma ma'lumotni yig'ib kelamiz ertangi o'yinlarga. Bizning pulimiz yetmas ekan. Ya, allergiya, осуждаю, брат. Давай, жигер. Shu so'zni ham brat trend qilib yubordingiz lekin. Mana hozir Abdum alaykum, risk qilib ko'raman. Ingliz sharhlovchisini eshitilmaydi, faqat o'zbek tilida. Hozir 1 minut. Просто bizda pro sharhga unaqa qiziqish yo'q-ku, lekin mayli, o'rganib qo'yish yomon emas, uni ham o'rganish kerak. Evalova mana shunga o'xshagan reaksiya va vaziyatni tushuntirish, lekin qilayotgan ishimiz pro sharhlashga kirib ketadi. O'ylab chiqish kerak buni oxirigacha. Liquid, Shui, Ultimate, Nerds. Bu Liquidni ishtiroki so'nggi 6 oylikdagi turnirlarida. Eng yaxshi natijasi Blast Bounty bilan ESL Pro League'da bo'lgan 21-sezonida. Va Melbourne'da ham 5-6-o'rin. Melbourne'da ekan. Abuzer Xitoyda. Overpass ban qilindi, Mappick ko'ramiz. Overpassni ban qildi Liquid. Ancient'ni ban qiladi Vitality.
eng birinchi ban qiladigan kartasi Ancient Vitality'ni har doim. Mana. Ancient ban qilindi. Endi pick ko'ramiz. Liquid. Trainni tanlasa kerak. Men o'tgan o'yinda shunaqa bo'lgandi senlar. Yo, Mirage. Vitality City bo'lish tanladi Mirage'da. Dust. Ikkita zo'r karta. Decider qilib qaysi qoldiriladi? Inferno ban qilsa kerak, katta ehtimollik bilan ha, Inferno ban qilindi Liquid tomonidan. Ancient ban qilingan, allaqachon Train Nuke ko'ramiz. Nuke. Decider Nuke. Train Brilgix vaqtlari yo'q ekan Abdumalik aka. Yozdilar yuqorida ko'rgan bo'lsangiz. Chunki show match bor. Yakshanbagacha KS 1.6. Like ni 700 ta qilib qo'ya olamizmi? O'yin boshlangancha Vitality'ning o'yini. Xo'p, qaranglar, ertangi qiladigan streamlarimizni aytib o'taman. Bugun Vitality bilan, xo'p, Liquidning o'yinidan keyin Spirit hamda Heroicni o'yinini ko'ramiz birgalikda. Ertaga esa birinchi 16:00 da G2 bilan Falcons o'yini boshlanadi. G2 Falconsga qarshi. Keyin 19:15 da Vitality mana bu o'yinning g'olibi bilan Tylo va Astralis g'olibini ko'ramiz. Undan keyin esa 22:30 da ZBEK va Mongols. Liquid Hollow sticker chiqarganda bolalar o'yin boshlandi. Yana reklama. Manimcha komanda endi kelsa kerak, joylashib olsa kerak joyiga. Hali joylashmagan. Arenaga chiqishmagan, chiqib kelishadi. Anubis nimaga yo'q? Anubis map pooldan chiqarib yuborilgan, overpass qo'shilgan o'rniga. Chatni o'qib qo'yavering, sharh qolgani Brilgix. Dab endi aytganimdek, menda unaqa uchun web kamerani ham o'chirib, professional sharhlab o'tirishga to'g'ri keladi. No, bizada nega o'yinning ovozi past, baland bo'ladi yuz brat? O'yinning ovozi normal, hali boshlansa, o'yin hali boshlangani yo'q. Yo, Akmal, juda jo'sh atvet qilyapsiz, brat. Unaqa atvet ko'p ko'rdim sizda. Yengilroq gapiravering, biz odamlarga bilgan narsalarimizni o'rgatishimiz kerak. Qaranglar, chempionatlarda xo'p, klaviatura va mishka o'zi olib kelinadi. Naushnik sponsor tomonidan beriladi. Bo'ldi, ikkita narsani o'zi bilan olib keladi. Chunki kompyuterda o'zi. Mana qaranglar, mana bu narsa sindiriladi, yutqizgan jamoaniki sindiriladi. Their opponents, Team Liquid. Liquid kirib keladi endi. Since Katowice 2021. But tonight they are fighting for precious club championship points. Second in the standings. Qani Liquid down Falcons. Kirib keldik. Revanch olishga urinib ko'radi bugun Liquid. Juda yaqin kelgandi bundan oldingi o'yinda. Va chorak finaldan turnirni tark etgandi Blast Bounty'da. Qani muxlislar oldigacha boralar ekan. So much on the line as we get into this matchup. I've got Anubis qaytsa, qaytib qolar balki.
about the stakes coming into this one? Because of course, we talk about this rematch that just went down a few days ago. It was a very, very tight race for your boys in Vitality. But there's so much on the line with the club championship as well. When we're looking at 1 through 3, obviously Falcons number 1, Liquid 2, yourselves at number 3. Does that add an extra element of pressure for the guys up on stage? Shaxmat ko'radiganlar bo'lsa, e-sport turnirida shunaqa bo'lgan. Qo'ldagi o'yinchimiz. Xuddi shunaqa. E-sport bu EWC da har bitta o'yinda yutqizgan jamoani o'zini statuetkasi sindiriladi. Birga hammani oldi. Yutgan jamoa tomonidan. Hamma Vitality erasi tugadi degan fikrni bildirdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Vitality erasi tugadimi? Kimni davri boshlandi? Mana shu chempionat bildiradi. Vitality agar yaxshi performans qilib bersa, yana ishonch qaytadi jamoalarni. Hozircha lekin hech kim Vitalitydan qo'rqmayapti, to'g'risi. Oxirgi ikkita o'yinda yutqizgandan keyin. Bosim yo'q hech qaysi jamoada Vitalityga qarshi tushadigan bo'lsa ham. Hamma o'ylagandi, Vitalityni 1-2 yil davomida hech kim to'xtata olmaydi. Lekin Mouse yutdi. Birinchi mag'lubiyatni Mouse'dan qabul qilib oldi. Undan keyin esa Zemangol'dan. Pacha. Jamoa kuchli, hali tugadi degan gap aytishga menimcha bor ancha. Da, Zayvu aytib o'tdi, masalan, menga yutqizganimiz yaxshiroq bo'ldi. Endi shu Donkdan, mana Donk unga raqiblik qilish уже o'tib ketdi ham. Reytingi bo'yicha ham. Zayvu endi avvalgidan kuchliroq o'ynaydi deb aytdi Apex. Ko'ramiz bu turnirda. Birinchi karta Miraj ko'ramiz birinchi karta. Nimaga men yozganim yozolmayapman. Yozib bilyapsiz, EZMX keldi yozganingiz. Qaranglar, o'yin vaqtida chatni o'qimayman. Har bitta raund tugagandan keyin chatga bitta qarab olaman. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Shahriyor Abidov, o'qidik gapingizda. Flames, yaxshi. Rops. Eng zo'r transfer. Hamma davrning eng zo'r transferi Rops. Keyin ochamiz bugun. Yo'q, ko'ramiz. O'yinlar o'zi qiziq bo'lsa kerak. Ertaga streamni sal vaqtliroq boshlab, keyin ochib tursak bo'ladi. Lover setga boring. Yo'q, Zayvu hozir ace qilgan. Katta rahmat donat uchun Zayvu. Ko'ramiz qani ace qilib ulargansizmi? Rops Porsche yo'qdi da, ikkita, bitta ham emas. Mana o'yin boshlandi. Birinchi raund terror bo'lib harakat qiladi Liquid, Vitality esa Cityda. Mirage kartasi Liquidni o'zini piki. Sifatni shunday to'g'ri oling. Va mana Messi shu o'yinni kill qilib yubordi. B upsda. Zayvu midda. Middan push qilib kelgan, uni esa ultimate kutib turibdi. Zayvu ultimate'ga chiqib beradi. Igroklar esa B ga Zayvu? Qanaqa xato Zayvudan? NAVI eshitdi uni. Va pik qiladimi? Zayvu NAVI'ni kill qildi. 3 kishi bo'lib qolgan Liquid. Yaxshi xayashga 4% damage. Bu kam Twist. Va Twist yaxshigina damage berdi Messiga. Twist kirib keladi, bu yerda Robs narsa kutib oldi. Konnektorda Apex'da Twistni kill qildi. B upsda. Ultimate'ning yolg'iz o'zi 5 kishiga qarshi.
Ko'rdi va headshot 3% jon Robsda. Menimcha birinchi raundni Vitality o'z foydasiga hal qilgani aniq. Zayvo kirib keldi konnektordan va kill qiladi. Yo, ultimate. Double kill. Triple qiladim Flamesga qarshi. Triple kill. Ikkita igrok, low igroklar qolganida ulgurmadi. Birinchi raund Vitality o'z hisobiga hal qildi. Birinchi raund Vitality'niki. Ultimate juda yaqin keldi. Triple kill ham qildi. Xo'p, Forceback ko'ramizmi? Yo'q. Full echo roundda Liquid. Ikkinchi raund boshlandi. Midda 4 ta igrok juda yaqin. Ya'ni B upsga qarab esa NAVI yaqin. Nurse Hayeshka bilan damage qabul qilib oldi. Bu yerda Apex middan push qilib kelgan. Apex yaxshi Hayeshka bo'lishi mumkin. Bu ko'proq damage beriladi. Ha, shu 20% jon bilan qolgan va Apex tomonidan o'ldirildi. Apex double kill Famusda. Double kill, double headshot. Apex yana boradi push qilishga. Apexda triple kill. Zayvo. Apex quadro kill ikkinchi raundda. Yaxshi, Zayvo unga 5-killni yordam berdi. Falcons muxlis ko'p ekan. Falconsda pul ko'p. Yaxshi transferlarni qildi. Endi ko'ramiz bu chempionatda Falcons qanaqa ishtirok etar ekan. Va 3-raundni full buy bilan boshlaydi Liquid jamoasi. Apex, IGL kim haqiqiy sardorligini ko'rsatib qo'ydi. Va kayfiyat ham yomon emas. 3-raund boshlandi. 5 ta kalashnik ko'rib turibmiz Liquid jamoasi qo'lida. O'yin ovozini sal balandroq qo'yamiz haqiqatan mana. Bo'ladimi? Hech qanaqa ovoz yo'q, faqat o'yin ovozini eshitamiz shuning uchun. Va Zayvo underda igrok borligi haqida info borindi. Shoshmayapti Liquid. Nerds underni check qilib turdi. Zayvo esa konnektordan chiqib qayerga? Underga tushadimi? Bu vaqtda B'da ikkita igrok, ya'ni Robs hamda Mezzi himoyada. Zayvo konnektorda va 3 kishi bo'lib midga qarab chiqib kelishni boshladi Liquid. Zayvo ko'rdi. Hayeshka va damage. Zayvo open kill topib berdi. Vitality jamoasi uchun. Flames esa push qilishni boshladi. Zayvoda double kill, Twist Zayvoni trade qilgan. Twistdan double kill Zayvoga javoban. Nerds underda. Robs qaraylik. Crusher placement ga bo'lishi mumkin emas. Nerds esa Apex kill qildi. Robsdan Hayeshkada kill. Nafning o'zi Robsda triple kill. 3-0 hisobida oldinda Vitality. Ikkita like bo'ldi. Like bo'lsa 700 ta bo'lar ekan like'larimiz soni. Xo'p, ekonomika buzildi Liquidda. Robs aqlli o'ynadi. Apexni ham sochi o'sishga ulguribdi. Ikkita chempionat o'tkazib olgancha. Menimcha ikkita chempionatda yarim finaldan tark etgandan so'ng sochiga o'q tushishni ham boshlagan. Raskidlar. Faqatgina Twist qo'lda Kalashnik, lekin Apex, Zayvo va Robs tomonidan killlar qilindi. Zayvoda double kill, Nafting o'zi yo'q, hech narsa qila olmaydi. Apex uning masalasini hal qilib qo'ydi. 4-0. Vitality oldinda. City'da push qilishni boshlagan Vitality. Timeout olishga majbur Liquid. 25 soniyalik timeout. Birinchi timeoutdan foydalanildi. Apex 3 o'yindan beri bunaqa o'ynalmayotgan edi. Hozir yaxshi start oldi Apex. Liquid ZBEK ga o'xshab yutsa kerak. Ko'ramiz, Liquid ham kuchli jamoa, lekin terrorga sal qiyinroq deb o'ylayapman Liquid. Mirajda middle pushmi faqat Liquid? Yo'q, qaranglar, midni egallab olishi kerak. Aslida Mirajda mid egallansa, o'sha map control sizni qo'lingizda bo'ladi. Shuning uchun mid egallashga harakat qilyapti, lekin Vitality'da tajriba baribir ko'proq. Shuning uchun hozircha ustunlik qilmoqda 4-0 hisobi bilan.
o'yinga qaytamiz. 5-raund insta smoke, mid va connectorlar smoke bilan yopilgan. Va chiqib keladi. Bu yerda Zayvu damage berishga harakat qildi, yo'q. Va natijasiz orqaga qaytildi. Robs esa ladderni egallab olgan. Shortga qarab yurishadimi? Igroklar midda, Nav shortni check qilishni boshladi. Smoke orasidan kill topishga urinib ko'rishdi ikkita jamoa egalari ham, lekin yo'q. Bu yerda Robs Nav tomonidan o'ldirildi ladderda. Va Nav agressiyasi Zayvu tomonidan to'xtatib qolindi. Bu yo'lga shoshmasdan harakat qilishadi. Boost Zayvu chiqib keldi. Twistni kill qilishi mumkin. Twist vaqtida check qildi ladderni va Zayvu o'ldirildi. Bu yerda Shui esa smoke orasiga kirib kelgan Flamesni kutib oldi. Twist ultimate tomonidan Apex kill qilindi. Mezining yolg'iz o'zi. 4 kishiga qarshi bomba A ga qarab surildi va bomba o'rnatildi. Mezi save qiladimi yoki retake ga boradi? Diffuse kit bor. $7000 pul bor keyingi raund uchun. Exit frag va save variantini tanladi Mezi. Mezini chalg'itishga harakat qilib ko'rdi. Sui bomba esa portlaydi va birinchi raundini qo'lga kiritadi Liquid. Hisob 4-1 comeback qila oladimi? 4-4 gacha yeta oladimi hisobni Liquid? Nima deb o'ylaysizlar? Mana bomba portladi. Bizda 6-raund boshlanadi. Ungacha highlightlarni ko'rib olsak, ularda Nav kill qildi. Bu yerda vaqtida Twist orqani tekshirdi, bo'lmasa Zayvu round masalasini o'zgartirib yuborishi mumkin edi. Ultimate ham ajoyib reaksiya. 6-raund, hisob 4-1. Vitality oldinda. Ultimate Zayvu. Ikkita AWP. Twist smoke jungle'ga. Zayvu esa rampda AWP bilan tekshirishni boshladi. Robs ko'rdi. Boostdan esa kill topilmadi. Qayerga uchib keladi unga qarab. Va hech kimga damage yetkazmadi Haya. Shui connectorga qarab kiradimi? Va midda Robs hamda Apex tomonidan kutib olindi Shui. Nerds shu yerda. Ultimate va Zayvu AWP duelini ko'ramiz. Zayvu yutib chiqdi bu duelda. Headshot orqali kill qilindi Ultimate. 3 kishi bo'lib qolgan Liquid. 55 soniya vaqt. Flames smoke orasida. Flames hamda Robs Nav'ni kill qildi. Zayvu esa Twist'ni kutib oldi. Nerdsning yolg'iz o'zi. 4 kishiga qarshi 5 ga bir clutch olib ketadim. 35 soniya vaqt juda kam push qilib yetib kelishdi unga. Shortdan kill topmoqda Mezini. Va triple kill Nerdsda. Nerds yaxshi movement. Robs va Zayvuga qarshi. Nerdsda triple kill. Bomba allaqachon tushib qolgan va save qilish variantini tanlaydi Nerds. Beshinchi raundni qo'lga kiritadi bu vaqtda Vitality. Final yakshanba Xavachi bilan gaplashamiz. Shanba yarim. Ismail, yaxshimiz, archamaysiz Murat. Rahmat danas uchun. Men o'zim sizga nimadan keyin yozib borsam bo'ladi? Streamdan keyin qarang. Final yakshanba kuni soat 12 da boshlanadi O'zbekiston vaqti bilan. 3-o'rin uchun o'yin 12 da, 15:00 da esa so'nggi final o'yini bo'lib o'tadi, grand final. Zayvu kill topishga urinib ko'rdi. Midda Ultimate'ga 24 damage berildi. Hayashka bilan Robs shortda. Apex esa connectorda smoke orasidan kelgan igroklarni kutib olishga tayyor.
Apex'ga push qilishdi. 3 ta ig'roq birdan ko'rindi. Apex hayron. Kimni otishni bilmaydi. Va connector egallanib olindi. Bu vaqtda Zayvu City'dan miss shot, Zayvudan navbatdagi miss shot, Twist esa Flames'ni jazolab qo'ydi. Zayvuni xatosi evaziga. Zayvudan navbatdagi miss shot. Va Zayvu sal qoldi. Ners esa orqadan yetib keldi. Nersga chalg'igan Zayvuni kill qildi. Faqatgina Robsning o'zi save qilib qoladi B'da. O'yinchilar o'rtasida O'zbekiston chempionat qaysi komanda? Hozir 1 minut. Universitet va institutlarda bilmadim qaysi komanda chempion bo'lganini, lekin esimda yo'q. Robs Nersni kill qildi B'da. 4 kishi Robsga agressiya ko'rsatishadimi? Yo'q. Robs Gunni save qilib qoladi. Hisob 5-2. Liquid o'zining ikkinchi raundini qo'lga kiritdi. Bu turnirda umumiy $1,250,000 ajratilgan. Birinchi o'rin uchun esa $500,000 beriladi prizavoy. Twist yaxshi kirib keldi. Mana Twist ham aim juda kuchli Twistda. We're good. Keep it going, guys. Keep it going. Twist mana jamoasini ruhlantirishda davom etadi. Apex bilmadim nimagadir norozi va timeout. Hisob 5-2. Bizada 5 soniyasi qoldi timeoutni. Timeoutdan foydalanib biz like-ni 800 ga qarab yetkazib qo'ysak bo'ladi. Translyatsiya olindimi? Olingan translyatsiya. Ko'rib turganingizdek mana. Orqa fonda inglizcha ovoz yo'q, faqat o'zim. 8-raund boshlanmoqda. Robs 9 KD'da 9 ga 1. Monster. Flames hali ham kill top olgani yo'q. Mid har doimgidek egallanishga kirishildi Liquid jamoasi tomonidan. 5 ta M4 da Vitality. Connector smoke qilinadimi? Yo'q. Windowga ishlatildi bu smoke. Connectorga esa Molotov bor Nertsda. B'da faqatgina Mezining o'zi hozircha. Robs shortni check qilib turibdi. Zayvu flash. Robs pick qiladimi flashga? Yo'q, pick ko'rmadik hech qanaqa. Jamoalar shoshmasdan harakatlanmoqda. 1 daqiqa vaqt bor Liquidda. Va Zayvu Flames tomonidan o'tilgan flashga ultimate kill qilindi. AWP yo'q. Zayvu double kill qiladimi yo'q, lekin Shuiga yaxshigina damage berildi. Robs shortdan turib, bu yerda Apex Nafta kill qildi, Robs esa shortdan Twist'ni kill qildi. Ners va ketma-ket killlar. Vitality 6-raundini qo'lga kiritdi. Ha, bu o'yin hali birinchi mapi. Bu o'yindan keyin Spirit hamda Heroicni o'yinlari bor. Mahmud Bahrom, assalomu alaykum Murad. Yaxshimisiz? Va yo, ultimate. Endi orqaga qaytayotgan ekan. Apex ham nafti kutib oldi. Zayvu yana midda. Игрокlar yozishyaptimi deyman. Ovoz eshityapsizlarmi? Da, chatda yozishmi? Nimadir gaplashib turibdi chatda. Texnik pauza so'raldi. 6:02 da bizda mana chat texnik pauza vaqtida chatga bemalol e'tibor qarasak bo'ladi. Donkdagi o'yin uchun nima qilish kerak? U uchun umringizni KSga sarflashingiz kerak, brad. Donk o'ynaydimi? Donk bugun mana bu o'yindan keyin Donkda o'ynaydi. Oxirgi 3 ta o'yinni ko'rdim. Menimcha shu ikkita jamoa zo'r o'ynayapti. Qolganida yo'q. Navi bilan ZBEK o'yini ham teng kuchlar nima bo'ldi? Mana round boshlandi. Texnik pauza tugadi.
Monisi Falconsda. Komp yig'ish uchun shaxsiy maslahat. Agar stream qilmoqchi bo'lsangiz, $1200 pulingiz bo'lsa, yaxshi komp yig'ib olasiz. To'qqizinchi raund hisob 6-2. Ultimate yana AWP'da, Zayvu yo'q, Kalashnikda harakat qiladi. Midda spray bilan kill topish ko'rinib ko'rdi. Smoke orasidan, lekin o'xshamadi. Bu safar boshqacha taktika. A ga yaqin. Liquid jamoasi to'g'ridan-to'g'ri A ga kirmoqchi. Flash va raskidlardan keyin kirib kelinadi. Va Apex ajoyib tarzda kutib oldi. Double kill. Bu yerda Zayvu, Nersni Zayvudan ham double kill. Faqatgina Ultimate'ning o'zi 3 kishiga qarshi Zayvuning triple kill'i 7-raundni olib bermoqda Vitality uchun. Monisini komandasi Falcons ertaga G2 ga qarshi o'yin bo'ladi. Mana Apex Naf tomonidan yoqib yuborildi, to'g'ri, lekin yaxshi line-up. Timeout. Navbatdagi timeoutni tugaydi. Bilmadim, timeoutning o'zi ham yo'q bizda. Xo'p, mayli, 7-2 endi qo'yib berildi. Yaxshi. Kech bo'lsa ham. Menimcha ertadan turnirda o'zi ham sekin mana bunaqa kamchiliklarni to'g'rilashni boshlaydi. Skin podarka qiling. Yo, uzr bilan. 10-raund. Hisob 7-2. Full eco 1-2 utility'lar bilan birga 4 ta Tech9, 2 ta Deagle'da Liquid jamoasi. Naf flashlar bilan chiqiladimi B'ga? Molotov o'chgandan keyin B'ga qarab yurish ko'ramiz. Yaxshi qayashga B'ga agressiv kirib kelinish boshlandi. Robs ultimate'ni tutib oldi. Va bu yerda Mezidan ham twist kill qilindi. Robsda double kill, Zayvu Nersda underda kill qilgan. Nafti yolg'iz o'zi 5 kishiga qarshi. Deagle'da yo'q, bitta ham kill qila olmadi. Apex uni wallbang usuli bilan kill qildi va bu 8-raund Vitality uchun. Raund boshlanish arafasida hisob 8-2. Orqada turgan 6-odam trener. Timeoutlarda komandaga qanaqa o'ynash kerakligini tushuntiradigan odam. Shui 8-2, ikkitagida kill qilgan. Flames esa 1 dona kill bor. Flames ham oxirgi vaqtlar yaxshi o'yin olmayapti. Clutchda yaxshi o'yin ko'rsatadi, lekin butun o'yinni, overall o'yinni qaraydigan bo'lsak, unchalik kuchli emas. Avvalgi o'yinlari chiqmayapti. Robs 12-2, 6kda. Mezi ko'p kill qilmasligi aniq, chunki B o'yinchi bo'lganligi uchun. Naf B'da agarda Mezi push qilsa, kutib olishga tayyor uni. Apex Shui windowga smoke va connectorga flash. Qayerga qarab yurishar ekan? 1 daqiqa vaqt qoldi Liquidda. Naf Robs check qilib turibdi. Robs qaranglar bo'p. Naf agar check qilmasa Mezining pozitsiyasini Robsga chalg'ib va check qilmaydi katta ehtimol. Yo'q, check qildi, Naf kill ham qildi. Bu yerda Robs yaxshi spray bilan double kill topdi. Ultimate esa ulgurmadi. Twist. Va Twistdan xato Zayvu jazolab qo'ymoqda. Ultimate bu vaqtda o'zining ikkinchi killni topgan. Zayvu Flames retake-ga borishadi. Diffuse kitlar bor. Naf va Ultimate ga qarshi. Ultimate Flamesni kill qildi Ultimate. AWP'da emas, Kalash o'ynasa ham bo'lar ekan Ultimate. Zayvuni esa kutmayapti. Bu yerda Ultimate quadro kill 3-raund Liquid uchun. Yaxshi o'ynaverdi Kalashnikda. AWP'ni Shuini qo'liga bersa ham bo'ladi endi.
12-raund. Hisob 8-3. Hayır o'xshamadi. Zayvu. Qani Zayvuni AWP'da ko'ramiz endi. Pul to'pladi va 12-raundga kelganda Zayvu AWP oldi. Birinchi killni ham topdi. Twist'da double kill Zayvudan. Full blind holatida. Tirik qolishga urinib ko'radi. Va shortga qarab yurib keldi. Bu yerda Mezi bor. Mezi ajoyib tarzda kutib oldi. Ultimate'da Mezi double kill qiladimi yo'q. Shui uni darhol razmen qildi. Shui hamda Nav 4 kishiga qarshi bomba hali o'rnatilgani yo'q. Kitchendan esa yetib kelishga ulgurishgan. Bu vaqtda Robs va Zayvu upsdan rotatsiya qilishgan. Ko'ramiz. 4-2 clutch olib chiqib olishgan. Lekin Robs hamda Zayvuni hech kim o'qilmayapti pozitsiyasi. Endi tekshirilsa kerak. Faqatgina Apex'ni o'zini kill qilishga kuchi yetdi xolos. Hisob 9-3. Vitality oldinda. Nega bugun o'yna olmayapsiz? Yo, men Flames emasman, Murat. Flames'ni o'yini men sharhlash boshlaganimdan beri tushib ketgan. Bilmadim nimaga. Hop. Jim bo'lib qolar ekani original stream. Da, buni aytyapsizmi hozirga qilayotganimizda? Mirajda liquid pick qilgan. Da, orqa fonda ovoz yo'q, mana shunaqa jim bo'lib qoladi. Muzikalar ham kechikadi. Endi ertadan to'g'rilashsa kerak balki. Yana yomon tomoni bor buni. Flames qaysi tomondan qarindosh? Yo, brother. Darko kerak emas. Bu organizatsiya qimor reklama qilmasdi, adashmasam. Uni men qimor reklamasini hozircha ko'rganim yo'q. Endi Saudiyada bo'lib turganim uchun. Saudiyada qimor reklamasini puli kerak emas, shundan pul yetarlicha. Yangi kirganlar bo'lsa like bosib, like-ni 800 ga chiqarib qo'ya olamizmi? O'yin boshlanganicha. Hamma yangi kirganlar salom, hozir mana 1 daqiqadan keyin o'yin davom etadi. Shu sharh zo'r, shunday qilavering. Orqa fonda bitta odam tinmay gapirib tursa ham bosh og'rib ketadi. Bo'ldi, mana shunda davom etamiz bo'lmasa. Reklamalarni ko'ramiz. Qachondan beri CS2 chiqqandan beri CS2 o'ynayman. Undan oldin 1.6 o'ynaganman. Vitality yutsa bitta qo'ysa yo'raman. Brat, qo'ydi pulini donat qilib yuboring undan ko'ra. Sizga ovozingizni YouTube'dan berdim. Ovoz siznimi? YouTube'dan emas. Sherzod tursin. Nima deysiz, brat, tushunmay qoldim. YouTube'dan emas, bu EWC ni o'zidan olingan. Bizning YouTube kanaliga ruxsat berilgan. Boshqa agar YouTube kanalida stream qiladiganlar bo'lsa, muzikada yoki boshqa narsa aniqlaydigan bo'lsa, streamning nomidan aniqlaydi asosan. Srazu ban berish ehtimoli bor. Va, Sagaming qo'ydi o'zimiz tuyamiz-da. Bir hafta oldin turnir bo'ldi. Yana qanaqa turnir? Bir hafta oldin Blast Bounty, hozir EWC. Bundan keyin Blast adashmasam Londondagi Open bo'ladi, turnir bo'ladi. Pro futbolchiman deganingiz qaysi? Yo, pro futbolchi emasman. Keyingi o'yin Blast Majormi? Yo, keyingi turnir Blast London, Londondagi Blast turniri. Blast Openmi shunaqa? Navoiyning qayerdan? Shahridan. Hammani o'qiyapsiz-da. Hamma o'qiyman, mana bunaqa vaqt bo'lib turgan payt. 2 sekunddan keyin o'sha o'yin boshlanadi. Hammani o'qishga iloji yo'q. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Open London, da, xuddi shunaqa. Blast Open London turniri. O'zbekistondan KZ2 tarkib. Yo, tarkib yo O'zbekistonda. Men sanab beradiganim yo'q-da.
Nu chiqib ko'rsin. Arkreddan hammasi o'zbeklar emas. Deponi sostavida adashmasam hammasi o'zbek bo'lsa kerak, yana bilmadim, men xabarim yo'q undan. Get ready with me ham olar desam-da, oldin shunaqa 2 yil oldin get ready with me content ham bo'lardi. Bo'ldi. O'yinga qaratamiz fokusni, ovozni ham balandroq qilamiz. Xo'p, 13-raund. Hisob 9-3. Pistol round juda muhim Liquid uchun. Va mana B'da 3 ta igrok. Kukri pichoqni maqtab turibdi Naf bizga. Menda ham bor unaqa pichoq. Kukri bo'lmasa ham. Va info beradim. Flames raskit qilishga tayyor Apex. Bitta flash, bitta granatasi bor qo'lida. Chiqib kelishadi B'ga. Boshlandi raskit va Naf ko'rdi, kutib oldi Naf, twist. Ketma-ket killlar, Robs esa faqatgina bitta odamni kill qila oldi xolos. Twist Robs razmen qildi, Twistda triple kill. Zayvuga qarshi 4 kishi va Sui yordamga yetib keldi. Pistol roundni yutib ketmoqda Liquid. Ajdavondan salom. Igor, assalomu alaykum. Naf Twist yaxshi o'ynadi bu yerda. Depoda ikkita qo'zg'oldi. Nice! Let's go. 14-raund boshlandi. Boost midda. Va Nertsda double kill, Zayo va Robs ham darhol uni razmen qilishgan pistol roundlar. Lekin low. Robsda 33, Apexda 3, Zayvuda 23%. 3-3 vaziyat. Bitta qayashga voy yetib kelmadi. Yetib kelganda 3 ta kill qilish mumkin edi. 1 daqiqa 15 soniya vaqt. Twist Zayvu underdan yetib kelgan, midda esa ikkita igrok. Zayvu Twist tomonidan kill qilinadi. Va Robs Deagle'da headshot. Va Robsda double kill Deagle'da bu raunddagi esa 3-chisi. 55 soniya vaqt. Nafning o'zi. Robs va Apexga qarshi. B'ga qarab yurishni boshladi Apex upsdan. Robs hali ham midda. Naf chiqib keladi unga va Naf kill qildi. Apex 3% jon bilan nima qiladi? B'ga kitchendan yetib keladi, rotatsiya. Naf bomba o'rnatishga ulgurdi. Eshitdi Apexni. Eshitdi Apexga ketganini. Va ko'ramiz 3% jon. Bitta o'q ham yetadi. Va yo'qib yuborish ham mumkin. Apex chiqib keldi. O, bitta. Apexda ham bitta o'qli. Mikrofon o'zgartiring. Yo'q, juda yomon. Bo'ldi, o'zgartiramiz unaqada. Apex juda yaqin keldi. Robs yaxshi round olib berdi. Hisob 9-5. Liquid comeback qila oladimi? Nice, Ruben. You headshotted me, fucking newbie. Round boshlandi. Insta smoke mid windowga va shortga. Robs ultimate smoke orasidan o'zi nomadni sinab ko'rdi, lekin o'xshamadi. Apex esa agressiv connectorga kirib keldi. Yo'q, under windowda ko'rdi laderdagi igrokni. Twist Hayashga Apexga yaxshi damage 63% jon bilan. Midda yaxshi flash va spray bilan Ners kill qilmoqda Zayvuni. Flames esa Nafda razmen berdi. Twist Flames'da kill qildi. Ners esa Apexni, Robs hamda Mezi 4 kishiga qarshi ultimate Mezini Shui Robsni kill qiladi 6-raund Liquid uchun. Hisob 9-6, Liquid comeback qilishni boshladi. Abdumalikka tushunarligi o'zgartiramiz bo'lsa mikrofon. Naushnikli mikrofon qaysi biri tavsiya qilasiz?
Mana o'zimda mikrofon naushnigi yaxshi emas ekan. Logitech G733. Hop, 16-raund. Va Robs qo'lida Kalashnik. Qolganlar esa pistollarda harakatlanishadi. Ultimate. Flash Apex Underga yaqin. 3 tigro esa midda. Flamesy, Zayvu. Kishi Robs Kalashnikda. 19 ta kill Robsda, 16-raundda. Yomon emas. Boost middan chiqib keladi, Sui. Va shortda twist Zayvuni kill qildi, Sui chiqib keladi. Mezini Flamesda Deagle'da Suini kill qildi. Nersdan yana 2 ta kill. Apexni yolg'iz o'zi. Pulse'da 4 kishiga qarshi twist tomonidan o'ldiriladi. 7-raund Liquid uchun. Assalomu alaykum. APG boring. Admiral qizi. Katta rahmat Admiral, Toshkentdan salom. Donation rahmat bilan. Xo'p. Aloqaga chiqmoqchiman. Telegramda kanalda bor. Yozmoqchi bo'lsangiz, o'sha Telegram kanalda yozsangiz bo'ladi o'sha akkauntga. 17-raund. Vola Flames atiga 4 ta kill. Mezini ham o'yin ochilmayapti. 3 ta kill bilan Flamesdan ham o'tib tushdi Mezi. Liquid bekorga Mirajni pik qilgani yo'q. O'zini pikini olishga yaqinlashdi boshladi. Apex Sui tomonidan Shadowda tutib olindi. Ners eshitdi Flamesni. Ners esa Flamesni connectorda kill qiladi. Suidan double kill Mezi Twistni. Ners esa razmen qildi Mezini. Zayvuning yolg'iz o'zi 4 kishiga qarshi. Yaxshi xayashga 3 poyezdamiz. Zayvu spray bilan kill qilishga harakat qildi. Nersda triple kill. Liquid uchun 8-raund. Bitta raunddan so'ng hisob tenglashadi. Skywalker, Robsni o'ylading. Katta rahmat Skywalkerdan uchun. Ha, Robs yaxshi. Hozircha komandada o'ynab berayotgan yerlardan. Elgato Wave 3. Nosa, twist. Reaksiyasi bo'ldi, yozib qo'ydik. Olamiz o'sha mikrofondan bo'lmasa keyingisiga. 9-8, 18-raund. Mana Robs Galilda yana 4 ta pistol. Ekonomika nimagadir yaxshi e'tibor qaratmayapti. Flames bombada uchib ketishi mumkin. Sui tomonidan kill qildi. Apex Suini razmen qilgan. Miss shot ultimate'dan navbatdagisi smoke. City'ga hamma joy smoke bilan to'sib qo'yilgan. Va Shadowda bu yerda push qildi, ultimate kill qildi Robsni. 4ga 3 vaziyat Nerds. Mezi chiqib ketib qoldi o'yindan. Mezini menimcha kompyuterda muammo bor, texnik pauza olinadi. Bizda chatga e'tibor qaratsa bo'ladi. Baqirishni da shunaqa. O'zini piki Liquid yaxshi o'ynash boshladi. Mezini kompyuterda muammo. Otlar jalovda mahkam. Falcons yutadi. Falconsda o'yini ertaga. Adoti borma faza. Adoti Brilgix Abdumalik aka bilan menimcha showmashda Adoti. Lekin oxirga chiqargan reelsimizda kim like bosib, kommentar yozib turgan bo'lsa, hammaga rahmat. Men texnik pauzadan foydalanib aytib qo'yishim kerak. Uni zo'r ketdi o'sha video. O'sha CS2 auditoriyasidagi ancha-muncha Counter Strike tushunadigan hamma odamga yetib bordi menimcha bu video. Mana muzika qo'yib berdilar, zerikmasligimiz uchun. O'zbek Falcons o'yinni birga ko'rganlar, faza. Ko'ramiz brat. Nasib. Xo'p.
ovoz yaxshisiz, ovoz bandligi o'yinni uncha his qilmayapman. Ovozni o'ching. Mana men o'zim ovozimni pastroq qilib qo'ysam bo'ladimi? Ko'p mikrofonga yaqin kelib olgan mana shuning uchun. Kyosuke kutganimdan ancha kuchli ekan. Sizning fikringiz qanaqa? Men kutganimdek o'yin ko'rsatganda yo'q ekan hali Kyosuke. Men bundan ham kuchliroq o'yin kutgandim, uni highlightlarini ko'rib. 19-raund. O'yinning o'zini ham yana oshirib qo'ydik. 9-9. Liquid yetib keldi comeback qilib. Sui yaxshi xayashga va damage yetkazildi Flames va Meziga. Va Flash full blind holatda Sui tomonidan kill qildi. Apex Mezi esa darqulni razmen qildi. Ultimate'dan ajoyib flick shot Flames'ga. Zayvu ultimate'ni trade qildi. 3-3 vaziyat. Smoke Nerds rotatsiya qilib kelgan orqadan. Va u hozir o'qilmasligi mumkin. Chiqib keladimi? Yaxshi spray bilan kill qilishi mumkin. Double kill yo'q. Nerds Zayvuga damage yetkazildi, to'g'ri. 17% jon bomba esa o'rnatiladi. 3-2 vaziyat retake qilishga urinib ko'rishadi. Zayvu va Robs. Ikkita Vitality'ni asosiy igroqlari hozirgi o'yinda Nerds esa Zayvuni kill qildi. Robsning o'zi 3-1. Clutch olib chiqa oladimi? Va xayashga miss. Robs shoshib boshladi. Shoshib qoldi Robs. Birinchi kill Twistni kill qildi. Twist bite qilib berdi, low bo'lganligi uchun. 19 hisobda oldinga o'tib oldi Liquid. Sizni fikringiz, Spirit yana oladimi? Ko'ramiz, brat. Na, aytganingizdek, had juda yomon, bilmadim, menga ham yo'q ekan. Tushunish qiyin. Ko'radigan informatsiya juda ko'p. Hali keyingi map dust ko'ramiz. Dust kartasi. Timeout mana Vitality comeback berib yubordi. Yana orqaga qaytishga urinib ko'radi endi. Mana muzikalar bermasa kerak, hech qanaqa muzikani o'zi. Abu qachon o'yinga chiqadi? Ertaga ham Abu? Bilmadim, boshlanib ketdi. 20-raund. Mana buy roundda 5 ta Kalashnik bilan Vitality. Apexda ham 13 ta kill bilan mana Mezi va Flames'da o'yin ochilmasa qiyin Vitality qaytishi. Yana chatga yozish boshlandi. Voy, texnik muammo yana. Round повтор boshlanadi. Technical pauza. Inventarizdagi eng qimmat narsa hozircha pichoq. $350likmi pichoq bor. Nomad knife. Yaqin bir haftadan keyin yana bitta pichoq kelib chiqadi. Babichka. Yani butterfly knife. U $2,500 atrofida turadi uning narxi. Hozircha shu. Agar undan ham qimmatrog'ini podarka qilaman deydigan bo'lsangiz mayli. Falcons Kyosuke debyut o'yini yaxshi o'tkazgan o'yinchilar 4-o'rinda. Kyosuke debyut chempionatini normalniy o'tkazdi, o'zi faqat solo. Jamoaviy emas. Donk debyut chempionatida chempion bo'lgan Katovisda. Muzikani qaranglar. O. Qotibotda birar. Menda qotayotgani yo'q. Bilmadim sizda qanaqa. Menda normal hammasi turadi. Bitta chiqib qaytib kirib ko'ring efirga. Like 5 ta like qolibdi 800 ga chiqishimizga. 800. Bugun 800 yangilab qo'ysak. Ertaga yo bugun 1000 taga chiqamiz, lekin hali Spiritni o'yini, uni muxlislari alohida kirib keladi efirga. Muzikani o'chirsa nima deysizlar? Boshimga olib kirdi o'sha.
Nimaga yana YouTubedan unique nima xohlayapsiz, brat? Nimadan kirib ko'ray? Menga shu link berilgan. Qayerdan ko'rishim kerak? Siz ko'ra olmaysiz bu linkdan kirib. Men sizga linkni bergan taqdirimda ham YouTubedan. Abuser yoki xavach nima tomonidan solishtiryapsiz bu ikkita igrokni, brat? Content tomonidan abuser kuchli, o'yin tomonidan xavachlik kuchli. Men shunaqa fikrim mana. Ikkita bilmayman, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan narsalarni. Like mana gap yo, brat, like bosib qo'ygan uchun rahmat Brad Johnson. Shu o'yindan keyin Spirit. Ha, shu o'yindan keyin Spiritni o'yini. O'yindagi igroklarni naushnikidan oling. Shakani ko'rganlar. Va texnik pauza muammosi ko'p ekan igroklarni. O'rtada cheating qilmasligi uchun mana shisha qo'yilgan oyna bor. Zo'r tema topib mana shuni qilmoqchi edim, faqat setup yo'q. Katta rahmat Ego Prime. Xo'p. Protsessor ham o'tgan safar KSdan ko'ra. Da unique, mana shunaqa deb o'ylagandim. KSdan ko'rishimiz uchun o'zimiz had bilan boshqarib turishimiz kerak. Tushunayapsizmi? Masalan, birinchi igrok raqamida 1 deb bosishimiz kerak. U hammani bu yerdan boshqarib, sharhlashni o'zi juda qiyin. Havani chaqiring. Bugun gaplashib ko'ramiz kechga. Rashka shuncha harakat qilamiz, orqasidan biror narsa ishlaymiz. Kromi donat. Yo, Shahboz aka, donat ham hali hech narsa. Oyiga $2000 dan ko'proq pul tikiladi proyektga, video chiqishiga, video olinishiga, ofisga, hamma narsaga. Hali proyekt 4 oydan beri plyusga chiqqani yo'q. 4 oy lekin $2000 dan rasxod qilindi. Nasib. Va xolosa sekin-sekin ishlashni boshlaymiz. Aktiv bor, yo'q emas. Yutqizgan chiqib ketadi. Ha, yutqizgan jamoa chiqib ketadi turnirdan. Yutqizgan jamoa turnir tark etadi. O'zbekistondagi streamerlardan eng kuchlisi abuser. CS2 bo'yicha gapiraylik. CS2. PUBG'da eng kuchsizida ham 400-500 ta odam turadi PUBG'da. CS2 bo'yicha content maker abuser baribir. Boshlandi bizada 20-raund. Va Zayvu hamda Apex tomonidan Hayashkada uchirib yuborildi Twist. Zayvu ultimate'ni ham kill qildi. AWP o'ldirildi. Ana Vitality. Mezi bu yerda nafti kutib oldi. Husanxon shu o'yindan keyin Spirit o'yindan. Katta rahmat Husanxon donat uchun Murad. Da, shu o'yindan keyin. Zayvu. Triple kill. Faqatgina Nersning o'zi. U ham o'zi Zayvuga yaqin. Konnektorda Mezi B'ni chek qiladi va bomba B'ga tortiladi. Ners Zayvuni kill qildi. Underdan chiqib kelayotgan edi. Va Robs pitdi. Bomba o'rnatiladi. Nersni o'zi save qilib qoladimgani. Mezi o'ylab turibdi uni. Kim sabrliroq bo'lsa, o'sha bu clashda olib ketadi. Duelda. Admiral Kaz, brat, O'zbekistonda bitta proyekt qilib, ommaga olib chiqib, uni plyusga olib chiqish juda qiyin hozirgi kunda. Odamlar gapiradi, naushnik unaqa ekan. Admiral Kaz, katta rahmat. Da, u to'g'ri aytilgan narsalar gap bo'lishi mumkin emas, brat. Biz feedbackni to'g'ri qabul qilamiz. CS2 bo'yicha qiyin edi. Endi osonlashadi. Ishoninglar, biz auditoriya qancha borligini ko'rib qo'ysak, Ners Mezini kill qildi City'ga. Mana Vitality comeback bilan javob qaytarib biladimi yoki yo'q?
Zayvu yaxshi o'ynab berdi. Ultimate'ni kill qilganini o'zi. Mana bu yerda Suyini kutib olgani. Hop, qanday ners. Yo'l topishga harakat qilib ko'rdi. Deyarli emas, aniq teng o'yin. Shot ham o'nga o'n. Apex underda. O connectorga smoke tushdi. Tashqari tomondan smoke, ners esa connectorga kirib olgan. Eshitdi Apexni. Ners info berdi Apex haqida. B'da esa Ultimate'ning o'zi AWP'da Robs Palace'dan yetib kelgan. 55 soniya vaqt. Flamesy, Mazy va Robs 3 tigrok Palace'da. Zayu AWP'da. Shortda hech kim yo'q. Shortni egallab olsa bo'ladi. Nef. Va Nef yaxshi pozitsiyadan Nefdan double kill. Apex esa kirib keldi, Nefni kill qildi. Zayu va Apex 3 kishiga qarshi bomba tushib qolgan. Ko'rdi Apex Ners. Lekin Ners bayt qilib turibdi uni Citydan igrok kelamagancha. Ultimate kill qiladi Apexni. Zayvuning yolg'iz o'zi shortda. Save qilib qoladi AWP'ni. Vaqt yetmaydi, 15 soniya vaqt. Liquid yana hisobda oldinga o'tib oldi. 5 soniyadan so'ng Zayvu exit frag. Va ha, 11-chi round. Hisob 11-10. 11-chi raundni qo'lga kiritdi Liquid. Vitality yutadimi Liquid overall? Vitality yutsa keyingi o'yinlarda, lekin bilmadim bunaqa o'yini bilan qanaqa o'ynamoqchi. Даже keyingi etapda. Baribir Vitality'ni aurasi bor. Ketma-ket 7 ta kubok yutib qo'ygan joyi bor. HLTV'da birinchi o'rinda turgan, reytingi bor. Shuning uchun Vitality'ni yutgani yaxshiroq. Agar Liquid imkon bersa. Mana komanda o'ynashni boshladi desak bo'ladi Liquidda. Shuning uchun ham oldinga o'tib oldi. Bu yerda Flames va Mazy timingda yutqazyapti. U ultimate'dan miss shot 12% jon bilan. Mazy Mongolsga qarshi B upsda yaxshigina agressiya ko'rsatgandi. Qani shunaqa agressiya ko'ramizmi? Hozir biroq danatni o'qiyman. Mayli, mana shu raunddan keyin Apex underda. Apex chiqdi midga. B upsda 4 ta igrok. B'da esa Ultimate AWP'da 12% jon bilan hamda Nef Forest'da. Nef'ni pozitsiyasi check qilish qiyin. Pastga tushish kerak uni check qilish uchun. Va Ultimate ko'p narsa bog'liq. Ultimate Flamesga ajoyib flick shot. Va mana endi pastga tushib Mazy check qildi. Va Robs tomonidan Ultimate ham kill qilindi. B egallanib olingan. Bomba o'rnatildi. Ners shortda. Robs pick qiladi. Yo'q, Robs kill qilindi Ners tomonidan. Apex esa darhol uni razmen qilgan. Zayvu AWP'da 2 ta igroq ham kitchenda qaytishadi. Twist va Sui save qilishadi. Teng o'yin. Hisob yana tenglashadi. Voy, nimaga bunaqa damlarina qo'ysa yana joyga tushib ketadi. Hech qilsa yo'q. Asosiy vaziyatda bo'lmaganiga mayli. Bizda ungacha danat. Hoji aka, ijozatga omad bitta Vitality bilan Falcons o'yini bo'lsa, xuddi shunaqa aka. Vitality bilan Falcons o'yini yoki Falcons bilan Spirit o'yinini ko'rishga yaqinmiz. Danat uchun katta rahmat, Hoji aka. Telefon qotdimi debman. Yo'q, telefon emas. YouTube'ni o'zi ulgurmayapti yetkazib berishga. Nef endi qaranglar, Nef pozitsiyasi flash bo'lganda qiyin.
Mezi tomonidan check qilindi. I don't think there's any way he starts B again. That's 2 rounds in a row. He started B with the AWP. O, mana ikkita round, yana bitta round yutib ketsa, ko'ramiz. Kim bu round olsa, o'sha map pointga chiqadi. Liquid kuchaydimi yoki vitality pasaydimi o'yini? Hayronman. Va boost twist. Shortda boost. Mana yana mid controlga borganda twist tomonidan kutib olinishi mumkin. Naf ham shortda. Va eshitdi B upsdagi igrokni Apex check qildi. Check qildi short boostni. Ultimate B upsda qani ultimatedan kill ko'ramizmi? Miss shot ultimatedan tushib ketdi. Va Mezi tomonidan ikkinchi marotaba kill qilinmoqda. Twistda ham double kill. Mezini darhol razmen qildi. Shui Twist Nerds retake ga borishadi. Nerds gun izlab yuribdi. Nerds pistolda. 100 pida hali ham. Va mana Flames Shuini kutib oldi va endi save ga borishadi. 12-chi raund Vitality'ning comeback'i bu. Ultimate'dan juda ko'p misslarni ko'rdik bu o'yinda. B'da hozir ham ikkita igrokdan bittasini bo'lsa ham ushlab olishi mumkin edi. Kill qilishi mumkin edi. Zayvu 25 ta kill. Zayvu Prime. Mana Zayvu o'ynashga majbur, chunki Donk bilan poygada orqada qolib ketadi agar bu turnirda ham qo'ldan boy beradigan bo'lsa Vitality. Bizda map point. Overtime ko'ramizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Map point so'nggi round boshlanganicha, timeout. Timeoutdan foydalanib, like ni 900 ga chiqarib qo'ya olamizmi? Efirda like bosmagan bo'lsangiz, o Apex. Overtime ko'rish kerak. Bu komandada teng o'yin. Overtime ko'rsak ham xuddi shunaqa o'yin ko'ramiz. Kichkina xato tufayli qaysidir jamoa yutib ketishi mumkin. Gaga. Ko'pchilik gaga deb o'ylaydi, lekin Vitality yangi formami yoki faqat shu turnirgami? Bu yangi forma bo'lishi mumkin. Hoji aka, ertaga Falconsning ichida o'ynaydi. Mana ertaga 16:00 da Mezi bitta kill qildi xolos. Twist va Nerds ajoyib tarzda ikkita kill topib kelishdi Liquid jamoasidan. Flames, Zayvu va Robs 4 kishiga qarshi. Qani Flames mana shu pozitsiyani yoqtiradi. Ko'p kill ham qilgan. Nerdsga yaxshigina damage ham yetkazdi. Twist va Nerds ikkita tomondan egallab olishgan konnektorni. 1 daqiqadan ko'p vaqt bor. 1 kishi ko'p Liquid va push qilishmoqda 2 kishi bo'lib. Flames esa orqaga qaytdi. Zayvu agar check Flames ulgurmadi. Zayvu esa ultimate'ni kill qildi. Vaziyat 1 soniyani o'zida o'zgardi. 2 kishi bo'lib qolgan Liquid. B'dagi igrok ham rotatsiya qilishga majbur. Nav Twist bilan yaqin o'ynamoqda. Agarda bomba qo'yiladigan bo'lsa, B'ga qarab yurishni boshlagan bomba. 35 soniya va bomba qo'yilgandan keyin birgalikda retake qilishga urinib ko'rishadi. A'ni check qilishga ketdi Nav, lekin A'da hech kim yo'q. 3 ta igrok ham B'ga kirib bo'ladi. U qaytaman deganicha bomba o'rnatildi. Xato qilindi Twistga underda ikkita igrok push qilib. Va mana shu xato Liquidga qimmatga tushishi mumkin. O'zini pikida alamli tarzda 13-11 hisobi bilan mag'lub bo'lib ketish. Maksimum 24 ta raundni ham ko'rdik. Vaqt tobora kamayib bormoqda. Diffuse kit faqatgina Twist qo'lida bor.
Zayvu nafti kill qildi, Twistni ham kill qiladimi? Robsniki bu kill. 13-11. Birinchi map Team Vitality raqib jamoa pikini o'zini hisobiga yozib qo'ydi. Biz esa 10 dona like oldi 900 ga chiqishimiz kerak. Mikrofonni to'g'rilaymiz. BP-ni yaxshi eshitmaymiz ekan bu mikrofonimizda. Keyinchalik to'g'rilaymiz bolalar to'g'risi. U aytgan mikrofon qancha turardi narxi? $500 kishi. Yaxshi bu o'yinni ko'rish uchun 500 kishi. Mana siz uchun AWP eng zo'r o'yinchi. All time. Voh, Xo'ja aka, rahmat. Aka nima deysiz? CS:GO'dan profil ochib blogerlik qilmoqchiman, stream qilmoqchiman. Qilaymi yo o'zimga ishim qilib yuraman. O'yinim zo'r emas, lekin Facebook. Mana qarang, o'yin uchun emas, auditoriyani agar ushlab turib bilaman desangiz, lekin Facebook 10-chi levellargacha o'zingiz o'yiningizni kuchaytirib olib, keyin boshlaganingiz yaxshiroq. Bu stream orqasidan pul topish juda qiyin. Даже mana CS2 blogni даже nima qila olmayman, monetizatsiya qilishim qiyin. Nu sekin-sekin qilinadi hamma narsa, o'sha kattalardan maslahatlar olib, kontentga e'tibor qarat degan maslahat olyapman. Birgalikdan, kontentga e'tibor qaratdik. Sekin-sekin boshlandi progress. Planim bo'yicha ketib turibdi hammasi. Qancha vaqtda boshlanadi? Bu map keyingi map 15 minut. Siz uchun AWP eng zo'r o'yinchi ekan. Aytdim Murad misolga jo'rda. Simple AWP, all time da simple aytgancha. Aytdim men. Bu vaqt bilan 20:30 da boshlanadi ekan. Best of 3 Vitality Hilton sponsor ekan. Navi yutqazmada Farruh aka Navi chiqib ketdi turnirdan afsuski. Voh, Xo'ja aka. Rahmat, pul ishlashimiz prosta qiziq. Xo'ja aka, agar pul ishlashimiz prosta qiziqish bo'lsa, bo'sh vaqtingizda qilsangiz bo'ladi. Unaqa streamerlar yo'q. Xarizma bilan bemalol auditoriyani ushlab tursangiz bo'ladi. O, like 900 hammaga rahmat like bosib turganinglar uchun. Ovozini o'chirib qo'ying. Pastroq qilib qo'ysam bo'ladimi? Ovoz juda baland ekan mana. Sal pastroq qilib qo'yamiz. Xalaqit qilmaydi shunda hech kimga. Vallahi birinchi mapni ko'rdik. Zerikarli emasmi? Abdumalik aka bilan maslahat so'rab turaman, ha, baribir. Hamma narsani biladigan odam bo'lsalar bu sferada, streamda ham. Qanaqa u ingliz sharhi bilan buni o'zi? Nima deb o'ylaysizlar, fikr? Xo'ja aka, rahmat. Katta rahmat aka, Xo'ja aka sizga ham donatlar uchun. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun asosiysi. Tomosha qilayotganingiz uchun ham rahmat sizlarga, valloh. Akalar. Shuni o'zi yaxshi, shu yaxshiroq, ha? Tinchgina. Nu, sekin-sekin oshirib boramiz skillda hammasini. Lekin bel map qaranglar boshlanadi. Showni kutaylik, qani show, ya'ni fikrlarni almashtirib olishsin. Skin tashlab bering oddiy bo'lsa ham Prime Javohir aka. Prosta skin so'raganlar to'g'risi hech qaysi kontent qiladigan odam ham hech kim yoqtirmaydi. Prosta skin o'ynaladigan vaqtlar bo'ladi. O'shalarga qatnashib ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri. Muammo emas bizga skin berish menga ham. Lekin prosta so'raysiz-ku, mana shu sal g'alati eshitiladi odamga. Men hammadan so'rab ko'rganman bu narsa. Hamma blogerlardan, hamma o'sha stream qiladigan streamerlardan. Jaha bitta yozing, brat. Sразу ana mutga kirib qolishingiz mumkin-da, ko'p yozsangiz prosta. Spirit o'ynaydi, brat. Spirit o'yini mana ekranda ham turibdi. Bu efirda ko'rmaymiz, lekin boshqasida ko'ramiz Spirit o'yinini. Har kuni stream qilasizmi? Davron Xo'jayev aka qarang, o'yin bo'lgan kuni qilamiz. Pro sahnada o'yin bormi, stream qilamiz. 24-kunigacha har kuni stream bor bizada. $22 stiker sotmadingizmi? Yo'q, sotganim yo'q, hali bir hafta kerak uni sotish uchun.
Что-то muzika ovoz pasayib ketib qoldi. Normalda, mana shunaqa tursa. Hoji aka, menga skin bering, Hoji aka, rahmatdan achun aka, skin sotiladigan skinlardan olganingiz yaxshiroq aka. Qo'ldan kelgancha katta rahmat Davron aka. Siz zadержка ko'p ekan, notasir. Xo'p, zadержка ko'p bo'lsa, menga berilgan link bilan Fezot bilan stream qiling, brat. Fezot aka bilan, o'sha another level Fezot aka bilan stream qilish. Zadержка ko'pligini, natijani oldindan aytib o'tirmayman. Brat, chunki kerak emas narsa. Mana shu biza bilan tomosha qilib turgan odamlarning o'zi bilib qolish kerak emas. Sotiladigan skinlardan bering. Skin shop ochamiz. Kutib turinglar, uni ideyasi ustida o'ylaymiz. Hammaga qulay darajada bo'lishi kerak skin shop. O'shanda sotuv hamma narsa boshlanadi bolalar. Futbolkalarimiz esa sentyabrda yetib keladi qo'limizga. Qanaqa futbolkalar borligini aytib o'taman. Lekin oldindan bron yo'q. Qo'limizga kelgandan keyin kanalga e'lon beramiz. Kanalda kim birinchi to'lovni qilgan, olib biladi. Futbolkalarning soni sal kamroq. No. Xo'p, hozir sanab o'taman, nechta qaysidan borligini. Qarang, NAVI bor, Astralis bor, Mouse и Spiritni futbolkalari bor. 3 tadan. Men baholab o'zimga Sobirov qanaqa qilib baholaysiz, brat? Brat, menda ham o'yin tugagan, notasir bu o'yin tugab bo'lgan bu map. Zadержка menda ko'p bo'lmasligi kerak unaqalar ekan. Yakudza bilan qilsangiz bo'lmaydi. Brat, hamma bilan qilamiz sekin-sekin. Xo'p, endi mana Yakudzadan boshqa yerlar bizdan stream qilishimiz haqida endi informatsiya olishadi sekin-sekin. Falconsga shans bor. Farruh aka, donat uchun rahmat, brat, birinchi o'rinda shans albatta bor. Qaranglar, like rekord bugun 1000 ta qilib qo'ysak, o'sha bu turingda ertaga ham yangilashimizga to'g'ri keladi. Har kun hamma rekordlarni yangilab boramiz. Odam soni bo'yicha ham Putin bilan qachon Putin mayli, asujay unaqa ham olay qo'shila olmayman, lekin siyosatga ko'rsating nimani, brat? Nimaga tinchsiz Abdulaziz aka charchamaysiz. Navini futbolkasidan bering qanday. Mana qaranglar, yana aytdim, futbolka keladi. Turnir bormi? Da, turnirda bor, конечно. Ikkita komanda yo'qadi o'zi. Futbolkalar yetib kelgandan keyin Telegram kanalida e'lon beramiz. O'sha paytning o'zida kim ulgursa sotib olishi mumkin-da. Shunda oldindan bron qilish ham bo'lmaydi. Futbolkalarni просто nimaga kam aytdik? Sifatini ko'rmoqchimiz birinchi o'rinda. Sifatini ko'ramiz. Yaxshi sifatda bo'lsa, keyin birdan katta partiyada zakaz qilamiz. Narxi taxminan qancha? Qimmat emas, ishoning, qimmat emas unaqa. No 250 ming, 300 ming deb ketmaymiz futbolkalarni. Futbolkani ko'rsating, hali yetib kelmagan Jupiter futbolkani o'zi. Mr. Beast'ni olib kelamiz. Bir nima betlarni logosi. Cyberfox kelgandan keyin ko'ramiz uni. Bir narsa deyolmayman lekin. CS o'ynab ham stream qiling. Ну, yaxshi tema, ideyalar bor CS2 o'ynab stream qilishda. O'sha Avalon, tam ruslarni content makerlari qiladigan. O'yin, men 150 ga sotib olman. Shaha, menga yozib ko'ring ham futbolka sifat qanaqa ekan. Men bitta zakaz qilib ko'raman. Men Telegramda yozib o'ring. Kanalda bor linkim. Xbetdan reklama olgan bo'larmi deysiz? Yo'q, brat, bo'lmasa Xbetdan o'zim reklama chiqqanim taklif bilan olmagan bo'lardim. Paxta 100%. Bu shaqa menga aloqaga chiqing, men sizdan bitta futbolka o'zim olib ko'raman. Sharhlashda temp va tezlik qo'shish zo'r. Elor aka sekin-sekin o'rganamiz hamma narsani. Mosbetdan, brat, bet degan kontora hammasi bir xil. Taga bering. Qarang, men o'zimni lishni Telegramni bera olmayman, lekin menejerskiy akkaunt bor, unda ham o'zim ham kirib turaman. O'shanga yozsangiz bo'ladi. Mana shunaqa Telegramda yozilishi bo'ldi. Menejerskiy akkauntda. Bundan keyin qanaqa turnir bor? London Blast Open turniri bor. Londonda katta turnir u ham. Putinni yarsa yaxshi. Abuni chaqiring. Brat, abuzar bilan umuman boshqacha kontent olmaslar. Umuman kutmagan kontent qilamiz, ishoninglar. Qilamiz lekin kontent abuzar bilan. Nasib bo'lsa. BH videoni tashlamay. Sendo stream tugatib olay, notebook turib orqamda tashlab o'raman videolarni. Stream tugatganim bilan telefon qilib menga eslatib.
Sendor odamlar zeriktirmay turman deb chatda hozir kelaman men. Hozir ozgina turib yurib turish kerak. Bola streamda o'tirsa faqat bo'lmaydi. Okey, qulay qilib siz bizga ham turnirni tomosha qilish uchun. Ha, yo'q, men o'ttinchgina o'zbek tilida, mana shunaqa inglizchasi yo'q, hammaga qulay. Keyingi match qachon bo'ladi? Keyingi map o'zi 5-6 minutdan keyin boshlanadi. Keyingi match Spirit bilan o'yini 10:30 da boshlanadi. Agar ikkita mapda tugaydigan bo'lsa, 10 da ham boshlanib qolishi mumkin. Maksimum 10:30 da boshlanadi. Agar decider map ko'rmasak. Hozir bir daqiqa. Well, we know what's going on when it comes to Counter-Strike and Team Liquid's chances, but I'm here with Hollywood Rob TV himself to find out what the hell could be going on for Liquid. Go like Ming. Mingtaga chiqarib qo'ysa ham bo'ladi like-ni lekin. Mobile Doctors Falcon qachon? Falcon o'yini ertaga. Necha minut qolganini aytdik, bu akalar nima deb. Eshitib ko'ram. Bu akalar zo'r sharhlaysiz, brat. Ko'z tegmasin. Omad deb aytdi bizga. Beha qaytadi, tez qaytadi. And EWC as well. So Nephew has a very, very strong chance to actually get some big points on the board for Team Liquid. And Team Liquid really need those points, but keep it real with me. This tournament's completely stacked. If you would say it, can he make it to top 8? Could he have a chance of winning it? Because I look back at his Evo performance, that wasn't as good. But you know, this is the thing. In the end of the day, Punk the God literally won Evo last year, and this year he didn't make top 8. Men sizni 2023-yildan beri kuzatardim. Da, oldin Get Ready With Me content qilardim. Evo is a 7,000 or 4,000 something man bracket, all first to twos. This is No, hozir boshqa, biroq formalar qatnamoqchi. Farruh aka, men e'lon qilaman kanalimga 1-sentyabr kuni. Balki undan ham oldinroq. In that and there's longer sets, more time to adapt. I think Nephew has a very strong chance to make top 8 actually. Okay, well I'll keep checking in with you. Thank you so much for the insight. This is why we have these guys here. The action's kicking off and I can't wait to see what happens as we go through the rest of the tournament. Back to you in the studio. Prognozis qaysi komandada? Meni o'ylashim bo'yicha Vitality 2-0 ga yutadi. Liquid ikkinchi kartada ham teng o'yin ko'rsatib beradi. Shu. Flashbang zo'r deyapman. Faqat Flashbangni maqtadim. Umuman o'yin haqida gapiraman, hayron qoldim o'zim. Bu kimdir nimadir yetdimi? Nima dedingiz? Tushunmadim. Sanjar aka gapingizga lekin. Bugun FaZe o'ynaydimi? FaZe bilan Aurora'ning o'yini bor, parallel boshlanadi. Inkmetda 5,000-6,000 ta odam ko'rayotgan ekan bu o'yinni. Oni Pixelda YouTube'da 10,000 ta odam ko'rayotgan ekan live. Ha, bizda 1000 taga chiqishi mumkin degani. Twitchda ko'p ekanda uni. Avalon, Twitch'da
66 mingta odam. Eng top streamer Twitch'da e'lon bo'lsa kerak hozir. Da, Sanjar aka ko'p odam yutdi. Pashti kecha qancha? $60 $50-60 pul tarqatdi odamlar. Har bitta to'g'ri javobga $5 dan. No, aytdim, keyingi safar men o'zim xabar beraman joyni, birorta yoki igrotekani tanlaymiz. O'sha igrotekada yig'ilib, o'sha yerda savol javob qilib qilamiz. O'ynaveramiz. BC game bormi? Bu turnirda yo'q BC game Kingsman. TGga tashladim. Nima? Ruscha bilmaysiz shekilli. Aza bilaman ruscha. Qayerda ruscha bo'lmadi? Ruscha bilish bilmaslikda nima ahamiyati bor bu yerda? Hali 10 kelib o'tiradi hozirgi holatda zo'r o'zida hech kim 4 ga obunachi bilan streamda. Shunaqa Giverfox. Qachon boshlanadi? Davronbek bitta yozing, birat 1 minutlik mutga ketasiz hozir endi. Ko'p flat qilganingiz uchun kechiring meni. O'yin boshlanadi. Men tepada 1 minut 56 sekund degan vaqt yozilgan. Aksent bor rus tilida da. Navoiyda yaxshi game klub qaysi? Unique yangi game klub ochiladi Navoiyda 25-kuni, dushanba kuni. Men o'zim boraman ochilishida, o'shanda ko'ramiz. Yangi game klub nomer 1 bo'ladi o'sha Navoiyda. Number 1. Omadchib, katta rahmat Fayzulloh aka. Futbolkani, forma narxini aytavering. Narxi qo'limizga kelib tushgandan keyin narx beramizda. Hali kelib tushgani yo'q. Qayerda? Birinchi maktabda oldida. Instagramda xabar beraman. Nimagadir tomog'im. Navoiy ko'chami yo viloyatmi? Yo Navoiy viloyatida. Yana bir suv. Qayerda turib stream qilaysiz? Toshkentda, ofisda. Ofis olganmiz, brat. Flashbang o'zining ofisi bor. Xabaringiz bor? Dastavka ham bormi? Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka tekin. Zo'rg'a topdim kanal. Akim bu, nimaga, brat? Sayajin, katta rahmat aka. E'tirof uchun. Toj mahalla oldidan aniq ismda yo'q, lekin qayerlar? No, birinchi maktab oldida. Maqtan endi nimadan maqtanyapman? Qiz o'ynab turasizmi? Ha, o'ynab turaman. Toshkentni qayerda ofis? Yo'q, unaqa infolarni bera olmayman, brat. Toshkentda lekin. Esladan pul ko'payib ketdi, Ismoil, gap yo'q. Mora bo'lsin. O'yin boshlanadi. Miraj kartasi 48 like qoldi. Bosiladi. U 48 like по пути bosib ketamiz. Uzr. Mikrofon o'chirishdan chiqdi. Xo'p, birinchi raund City bo'lib harakat qiladi. Liquid. Terrorda esa Vitality va mana Robs open kill topib berdi. Yaxshi flash, twist faqatgina bitta kill qila oldi. Flashda orqasidan o'yinda ovozlari hammasi baroq qo'yish kerak. Kirib kelindi. Nav va Nurse 4 kishiga qarshi bomba ham o'rnatilgan. Endi retake-ga harakat qilib ko'rishadi. Taxminiy shot ayting. Teng o'yin bo'ladi. Minimum 20 tadan ko'p raund ko'rsak kerak. Nurse utility va armor bor. Nafta armor save qilib qoladi keyingi raundda pul ishlatmasligi uchun. Abu Dhabi ketmadingizmi? Yo'q, bu Abu Dhabi emas, boshqa joyda bo'layotgan. Davronbek
Mana Instagram. Birinchi raundni qo'lga kiritdi Vitality terrorda. Va mana Flashga yaxshi o'ynalgandi. Rob skill qildi. Flash ham yaxshi berildi, lekin Twist qo'ldan kelmadi. Apex jamoasini ruhlantirib qo'ydi. Xo'p. Ikkinchi raund mana. 3 kishi longda. Longga yaqin yurib, Flashdan keyin pick qilamiz deb turibdi Liquid. Flash ketnars. Yana bir Flash. Blind va kutib olindi Mezi hamda Flames tomonidan. Flames triple kill. Flamesy umumiy 3 ta mapdan iborat bo'ladi bu o'yinlar. Faqatgina finalda o'zi best of 5, ya'ni 5 ta maplik bo'ladi. Va Twist 4 kishiga qarshi hech narsa qila olmadi. 2-0 Vitality oldinda. Vitality best chance yutadi. Ishonning 20 ta raundga bormaydi. Ko'ramiz. Men boradimi deb o'ylayman 20 ta raundgacha. Hop, 3-raund yana long push City tomonidan 3 kishi longdan push qilishgan, lekin bu safar B ga qarab bizada Robs hamda Flamesy B ga yaqin underdan check qilishadi. Mid egallanib mid to B o'ynalishi mumkin. Molotov shortga qarab chiqish boshlandi. Ners midda, Twist Cityda. Longdan 2 kishi, shortdan 2 tagiroq. Apex esa orqadan raskit qilib turadi. Yaxshi flash Robs. Twist pozitsiyasi check qilinadi Flamesy tomonidan. Robs kutib oldi Twist ajoyib tarzda. 1 daqiqa. Bir daqiqa vaqt bor. Mezi Robsiz harakatlanishga to'g'ri keladi Vitality 3-raundda. Va NAV vaqtida chiqib keldi underdan Flamesy kill qilindi. Bu yoqqa shortdan chiqib keladi. Ultimate Apexni kill qildi. Zayvu hamda Mezi. Zayvu push qilinganligi Ners hamda Twistlar tomonidan kutib oldi Vitality jamoasini. Birinchi raundni qo'lga kiritdi Liquid. Men vaqtda Liquid yaxshi o'ynab beradi. Katta rahmat javobgarga donat shunday. Liquid shuning uchun ham teng o'yin ko'ramiz deb o'ylayman men o'zim. Va bizda highlight ham oxirigacha qo'yib berilmadi. 4-raund esa boshlandi. AWP yo'q, hozircha hech kimning qo'lida. Meziga raskit qilib berildi, lekin oxirigacha chiqilmadi. Shortdan agressiya Zayvu hamda Flamesy, Robs ham ularga qo'shildi. Shortdan chiqishadimi? Ultimate hamda Twist yetib kelishgan himoyaga. Flamesy risk qilib ko'radi, yaxshi qaya bo'lishi mumkin. Apex open kill topib berdi, ultimate kill qilindi. Va bu yerda yaxshi line-up edi, shuning uchun undan foydalana olmadi Ners faqatgina Apexni razmen qila oldi xolos. Flamesy darhol uni kill qilgan. Mezi hamda Twist killer amlashib olishdi o'z hisoblariga. Nav B'da save qilib qoladi. Bomba o'rnatilgan. 3 ta 100% igroqlarga qarshi. Yaxshi kirib keldi shortdan agressiya bilan Vitality. Va hozir bomba portlagandan so'ng 3-raundni o'z hisobiga yozib oladi. Trainni bilmadim, dastan nimaga pick qilmagandim. Men ham pickda train kutgan edim, Liquidda. No, Mirajda ham yomon o'ynamadi. Yaqin keldi. Riyad shahrida live arenani hozir ko'rsatishadi bizga. Liquid yutdi deb ko'rsatib qo'ymadim. Ayo. Vitality orqasida ekan.
Okay, guys, it's been two. Don't forget about the name, because. Nimalar dedi? Apex tushunmadim. 5-round. Hisob 3-1. Vitality oldinda. Yana agressiya. Rops. Flamesy. B. Underga qarab tortilishni boshladi. Flamesy. Zayvu. Double doorga smoke. Va flash. Shortga esa Apex tomonidan Molotov. Short, Twist va Ners tomonidan himoyalanmoqda. Ko'ramiz, 1 daqiqadan ko'p vaqt bor Vitality'da. Flamesy push qiladimi shortdan? Bundan oldingi raundda o'xshagan edi. Va smoke tushib qolgan joyini qaranglar. Yo, Molotov. Menimcha smoke. Short rasket qilindi. Ada ikkita igrok shu yerda. Xo'p, Ners esa long check qilib turdi. Mid to be urishni boshladi. Mezi bu vaqtda nimaga to'xtab qoladi? Mayli, shu yo'ldan davom etamiz. Nav kutib oldi Mezini. Twist. Burada shortdan chiqib kelindi, smoke orasida Twist. Birinchi kill, Flamesy kill qilindi. Ners esa Ropsni kutib oldi. Zayvu Twist razmen qilgan, Apex bombani o'rnatdi. 2-4 vaziyat. Zayvu va Apex. Zayvu ajoyib shot, lekin 15% jon. Bu yerdan Nav Apexni kill qildi Citydan kelib. Ultimate AWP'da shortdan chiqib keladi Zayvuga. Zayvu timingda yutqizib qo'ydi. Ikkinchi raundini qo'lga kiritmoqda Liquid. Va biz mana o'yinga yetib olamiz. Yo'q, hammasi yaxshi. Eng maksimumda biz. Agressiyani tushuntirib yuboring. Agressiya oddiy so'z. Oltinchi round boshlandi. Xo'p, Taylu oldinda u o'yinda. Uje train kartasiga o'tishgan. 1-1. Taylu hamda Astralis qarama-qarshiligidagi o'yin Decider mapda aniq bo'ladi g'olib. Ners 3 ta igrok B'ga yaqin 4 kishi ham. Zayvu ham shu yerda. Mezi qo'lida Tech 9. Nav, Flash. Lekin hali harakat qilgani yo'q Vitality. Endi chiqib kelishadi Flash bilan. Ana yaxshi spray ko'ramizmi? Nav bitta kill. Lekin 22% jon. Flamesy check qilishga keladi, yonib ketadi. Yo'q, Rops qo'ymadi. B'ga kirib kelindi. Bomba o'rnatilgan. Ultimate Shui hamda Twist 4 kishiga qarshi retake qilishga urinib ko'rishadimi? Yo'q. A'ga save'ga qaytishdi. Save qilishadi. Vitality esa o'zining 4-raundini qo'lga kiritmoqchi va kiritadi ham. Chunki retake'ga borishmadi, AWP save qilib qolindi. Kalashnik va MK ham keyingi raundda kerak. O'yinda sifati men o'zimda ham unchalik yaxshi emas. X qilsa yetib oladi deysizmi? Anavi? Ha, mana. Da, endi yetib oldik menimcha.
Endi hammasi joyiga tushdi. 7-raund. Vitality ikkita farq bilan oldinda. Xo'p. Underda Flames yana shortni check qilib, shortdan kirib ko'rchadim. Ko'rdi ultimate. Apexni payqab qoldi. Molotov va ultimate full blind holatida. 3 kishi B'da. Vitality esa A ga kirishga urinib ko'radi short orqali. 1 daqiqadan kamroq vaqt bor. Rasket qilinmoqda Apex tomonidan. Va qara Flamesga. Yaxshi boost. Flames shortdan chiqib keldi. Flashdan keyin kiradi. Va yo'q, hech kimni ko'rmadi. 40 soniya vaqt. Mid to be smoke bilan B ga rotatsiya qilishar ekan. Midni check qilib turibdi. NAVI hamda Ners. Qani, kirish ko'ramizmi? Twist pozitsiyasi yaxshi. Molotov tashlanadi uni pozitsiyasiga. Va endi pozitsiyani surish kerak. Bu yerda Mezi vaqtida chiqib keldi. Bitta kill topmoqda Twist. Double kill qilishga berishmadi. Va Ners Mezi'ni kill qildi. Robson esa darhol double kill bunga javoban. Ultimate'ning yolg'iz o'zi save qilib qoladi AWP'ni. Ultimate yaxshi pozitsiya tanlay olmayapti. AWP'da borgan joyiga hali hech kim chiqib ko'rgani ham yo'q. Spirit qachon o'ynaydi, brat? Spirit bu o'yindan keyin Spiritning o'yini boshlanadi. Mana shu o'yinni tugatganimizdan so'ng. Bomba portlaydi va bu Vitality uchun 5-raund. Ultimate qana AWP'da endi qanaqa o'ynab berar ekan? Highlightlarni ko'rishimiz mumkin o'yindan. Dakar Web formalar 1-sentyabr kuni keladi. Sotuvga srazu Telegram kanaliga qo'yiladi. Phase Aurora ko'rgan yaxshi emasmi? Yo'q. Oxirgi paytlardagi Phase bilan Auroradan ko'ra Spiritning hype kuchliroq. Qaysi saytni maslahat berasiz? Open case qilishga hech qaysi saytni maslahat bermayman. Pulni ketgani qoladi. Shu pistolda Flames tomonidan kill qilinadi. Bu yerda ultimate AWP kuchini ko'ramiz. Flames va Robs flash bilan pick qilishadi. Yo'q, ultimate'dan miss shot. Va endi kill qildi. Flames endi Zayvo esa darhol chiqib ultimate'ga razmen berdi. Robs shortda turgan Nafni headshot bilan kill qiladi. Zayvo Twistni Nersning yolg'iz o'zi. Yaxshigina damage berdi. Robs 2% jon bilan, lekin keyingi raundga o'tdi. Ruxsat oldingizmi translate'ga? Ha, Xurshidaka, mana ko'rib turganingizdek, fonda va inglizcha ovoz yo'q, faqat o'zbek tilida sharh. Like bosib qo'ysak endi bo'ladi mana. 1000 taga chiqishimizga. Rekordlarni yangilab qo'yamizmi bugun? 9-raund. Vitality 4 ta hisob farqi bilan oldinda. 5 ta M4 da himoyalanadi Liquid. Zayvo esa AWP bilan. Ultimate. Yaxshi qayashgan Nersga 48% jon qoldi unda. Ners midda shortdan esa ikkita igroq. Twistda double kill. Ners esa Flamesni ham kill qilib yubordi. Bu vaqtda Robs faqatgina shortda turgan Twistga razmen bera olgan xolos.
Robs va Mezi 4 kishiga qarshi. Da, brat, shunaqa desam bo'ladi. Hal qildik. Ruxsat olindi turnirdan. Ners mana B'da Robsni kutib oldik. Mezining yolg'iz o'zi 10% jon bilan. U pozitsiyasi haqida info bor. Shui hamda ultimate'da. Va ultimate kill qilib 3-raundni olib bermoqda Liquid uchun. Futbolka kelgandan keyin ko'ramiz. Kelinglar futbolkani temasini yopamiz. 3 ta like. Qani eng oxirgi 3 ta like kim bosadi? 1000 ta bo'lishimizga yordam beradiganlar. Twist shortdan yaxshi chiqib keldi. Va yaxshi qayashga Zayvuga 46% jon bilan davom ettiradi bu raundni. 10-raund. Va miss shot Zayvuda. Ultimate Flamesy har doim bir xil. Va shortda hozir ikkita igrokni repozitsiya qilishga majbur qilishi mumkin. Yo'q, Twist Flamesyni qayashga bilan o'chirib yubordi. Ultimate esa shortda Apexni kutib oldi. Ultimate Robs Lurker. Eng zo'r lurkerlardan biri. Robs, Zayvu va Mezi ham shortga qarab tortilish boshlandi. Robs mid to be smoke. Beradimi? Ha. Mid to be smoke Robsdan. Ultimate 3 ta igrok shortdan chiqib keladi. Mana Zayvu AWP'da miss shot ultimate ulgurdi. Qani Mezini kill qiladi. Flashga pick qilinadi. Yo, Mezi ulgurdi. Va Zayvu mana Twistni kill qildi. Ultimate ham yonib ketadimi? Yo'q, chiqib darhol Zayvuga razmen berdi. 3-2 vaziyat. Robs va Mezi 3 kishiga qarshi bomba o'rnatildi. Shortga qarata Ners Robsni kill qildi. Citydan chiqib kelib Nersdan yana bir ajoyib kill. Va double killlar. Ultimate Ners hisobida 4-raundni qo'lga kiritmoqda Liquid. Zayvu nima deb o'qish kerak? Va Apex tiltga kirgizib qo'yish mumkin jamoasini. Navi botmi? Yo, Navi ham yaxshi komanda. O'xshamayapti. Omad kelmadi bugun. Omad Lucky tomonida bo'ldi o'yinni ko'rsangiz. Timeoutdan foydalanib ham bo'ldi Vitality. Highlightlarni ko'rib olganimizcha. Robsda stabil o'yin. Mezi ham avval stabil edi. Hozir yo 3 ta kill. Bu turnirga moslasha olmadi Mezi. Flamesy 1-da. Apexdan uncha ko'p narsa kutilmaydi ham oxirgi vaqtlar. Uchta igrok bor. Mid double doorga smoke. Zayvu hamda Flamesy underdan push qilib ko'rishadi. Apex esa top middan turib omadni sinab ko'rdi. Flamesy yana shortga molotov bir xil line Flamesydan. B'ga hech chiqib ko'rishmadi. 11 raund o'tdi. Sui yonib ketadimi oxirgacha? Sui va bitta kill top ketdi shu holatda ham Apexni utilitydan foydalanadigan igrokni. Va Ultimate'dan miss shot pick qiladi Flamesy uni yana bir igrok. Ikkita City'da ko'rdi. NAVI esa Robsni kutib oldi. 3-3 vaziyat. Zayvu yana shak berib qo'ydi. Kalashnikov oladi. Va Ners eshitdi Zayvu. Ikkita igrok logdan kelayotgani haqida info ham bergan. Shortda turgan odamga eshitiladi.
Agar siz longda chiqadigan bo'lsangiz, flashga pik qilay. Flash va pik. Full blind holatdagi igrok Mezi, qanaqa xato Mezidan? Flamesy uni xatosini to'g'riladi double kill bilan. Va twist ulgurmaydi. Vaqt yetmaydi, save ga otlanadi. Twist Zayvuni kutib oldim. Flamesy ham bombadan portladi. 7-4. Vavzada o'yinning birinchi bo'limini so'nggi raundi, ya'ni 12-raund. Wow, yaxshigina damage qabul qilib oldi Sui bu yerda longda. Ultimate esa underdan kelgan Ropsni kill qildi. Push qilib kelgan Nerds. Nerds ulgurdi middan kelishga. Ha, longdagi igroklarni hozir bitta kutib olish mumkin. Ajoyib line up. Zayvuning o'zi Mezini kill qilib qo'ydi. Apex hamda Zayvu. Twist Apex'ni kill qildi. Zayvu 2% jon bilan ultimate ga chiqib beradi. 7-5 hisobi. Muzikani qara. Biroz pastroq qilib qo'yamiz. Shotlar qanaqa hisoblanadi, brat? Qaysi shot? Donk Flames o'rniga kelsa Vitality. Donk hech qachon kelmaydilar lekin. Nu bunaqa bo'lganda ham umuman to'xtash qiyin bo'lardi. Brovlar, ingliz sharhlovchilarsiz. Nima deb so'radi? Sharhlovchilarsizmi? Ha, ingliz sharhlovchisiz, brat. Prolarni miyasi charchaydi. Doimiy turnir. Shuning uchun ham bir ikkita pro komandalar, masalan, Aurora chempionatni o'tkazib yuborish taladi, adashmasam Blast Openni. Chunki grafika juda yomon. U davlatdan bu davlatga samolyotda uchib borish kerak, moslashish kerak, trenirovka qilish kerak, o'yin boshlanishidan oldin oson emas. 2 minutdan keyin o'yin yana davom etadi. Donk Naviga o'tsachi, Donk Navi akademiyasiga o'zi o'tish kerak bo'lgan vaqtida. Lekin Navi Spirit sal chaqqonlik qilib o'zini akademiyasiga olib ketib qolgan. Shiro va Zayvo hozirda qaysi kuchli? Zayvo sal kuchliroq. Nu Shiro 2-o'rinda. Monisi bilmadim, Shiro oxirgi turnirlarda yaxshi o'ynayapti. Monisining komandasi bilan o'ynamayapti. Trade link bering. O trade ga narsa bormi o'zi? Chiroyli skinlar bormi sizlarda? Kerak emas bo'lganinglar bo'lsa. Gap yo'q. Mana trade link berib ko'raman, ishlash kerak. Mana. Şimdi $3000 keçmeyman nimaga? Xo'p, Shiro, Astralis o'yinda hisobni ayting. Astralis bilan TILIDA hisob 3-map train mapi 3-0. Astralis oldinda. 7-0. 3-0 emas, 7-0 bilan Astralis oldinda. Trainda. Turnir shu chempionatda Spirit o'ynaydi. Yo'q, turnir keyingi chempionatdan Spiritda qo'shiladi. Shular bilan uxlatib oladiganlar ko'p. Yo'q, qayerga uxlatib oladi. Hozir qiyin Steamda uxlatish akkauntni. Juda qiyin.
K2'da skinlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yangi kirganlar salom. Falcons qachon o'yini? Falcons o'yini ertaga. Men tashida qimmat rostga. Yo, unaqa bo'lsa qabul qilmaymiz, brat, конечно. Chin ko'ngildan sovg'a qilmoqchi bo'lsalar gapi. O'sha skinda stream qilib o'ynab beraman lekin. Terrorda qiynaladi Liquid menimcha, ko'ramiz. Boshlandi, bizada bo'ldi. O'yinga fokusni qaratamiz. O'yinga qaytamiz chiqib ketganlar. Like bosib qo'ysak qaytishadi, lekin yana ularga chiqib boradi. Xo'p, B ga kirib kelishga tayyorgarlik. Ikkita flash bor. Flashlardan keyin Meziga chiqib kelishadi, lekin Mezi ham flashga qaramay turibdi. Va Mezi qani kutib oladi bu yerda. O'yinda o'zim baland qilaman. Mezi bitta kill topib oldi xolos. Twist darholini razmen qildi. Apex esa Nersni kill qildi. Robs yaxshina damage qabul qilib oldi. Robs ketma-ket killlar. Twistning yolg'iz o'zi. Qani 4 kishiga qarshi hech narsa qila olmaydi. 8-5 hisob. Vitality 8-raundini, pistol round muhim raundlardan birini qo'lga kiritdi. Xo'p, 13-raund o'z nihoyasiga yetdi. 3 ta hisob farqi bilan oldinda Vitality. Flashbang qilmadi. Flashbangsiz o'ynar ekan. Sezdinglarmi? Yaxshi qayishga. Full ekoda Mezi Twistni kill qildi. Bu yerda Robs esa Shuvini kutib oldi B'da. 3 kishi bo'lib qolgan Liquid. Va pistolni qo'liga olgan Mezi. Apex tomonidan ultimate kill qilindi. Low bo'lib qolgan Ners. Mezi pistoldan Nefti ham kill qildi oldi. 9-5. Assalomu alaykum. Bobur aka, yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Astralis Chexiyadagi finalda revansh olishga yaxshi imkoniyat ekan. Chexiyada emas, Serbiyada bo'lgan final. Playground Fisherda chempionatida finalda bo'lganida. Kam bo'lsa ham bo'lar. Bo'ldi, Komiljon, ko'raman mana shu o'yindan keyin, mayli. 15-raund o'rtadagi farq 4 taga yetgan. Sui shortga agressiya. Menimcha Vitality'ga sekinroq chiqib kelishdi o'zi xato. Agressiya bilan o'ynash kerak. Liquid. Ultimate Mezini kill qildi. Yaxshi. 4 kishi bo'lib qolgan. Vitality Zayvu yaxshi pozitsiyada birinchi kill. Zayvu yo'q, double kill qilishga berishmadi. Apex uni ishini oxirigacha yetkazib qo'ydi. 3-3 vaziyat Robs eshitib turibdi. Robs midga chiqib kelishayotganda eshitadi va kutib oldi. Birinchi kill. Molotov. U qolmadi Robsda. Twist uni kill qildi. Flamesy va Apex low. Hamma igrok low. NAVI yetib kelgan. B'da Smoke. Yaxshi line up. Smoke'da o'rganib olish kerak. Twist Apex'ni kill qildi. Qani A'ga yurishadimi? Bu yerda Flamesy, NAVI eshitsa Flames'ni. 26% jomon Twist menimcha kutib oladi uni. Ha, easy. Hisob 9-6. Nima deb o'ylaysiz? Liquid comeback qila oladimi? Comeback ko'ramizmi Liquiddan? Zayvu highlightlarini tomosha qilamiz. Robs bitta kill topib oldi. Kutish kerak edi. O'q kam holatda ham pik qilganligi uchun.
Mezi'ni o'yini umuman oshirmayapti. Flamesy Nafti kutib oldi agressiyasini longda 4 kishi bo'lib harakat qiladi. Bu yerda Apex Max 7da. Apex eng xavfli qurol Max 7 va kill topdi. Twistni. Smoke yo'q qoldirdi Flamesy, lekin shu yaxshi chalg'itish. Smoke ga chalg'ib kill bo'lib ketdi Flamesy. Bu yerda Zayvu bor. Zayvu ajoyib double kill Zayvuda. Endi USP da harakat qilmoqchi, o'q qolmadi. Ultimate'ning o'zi Mezi tomonidan Razmenga kill qilindi. 16. 10-raundini qo'lga kiritdi Vitality. 16 va timeout Liquidda. 16 ta raund hozir agar 3 ta olsa 19 bo'lib qoladi. 20 tadan ko'p degandim. Yana 2 ta raund olish kerak. Liquid mana taxminim to'g'ri chiqishi uchun. No shans bor Liquidda. Timeout 5 soniya vaqt, 5 soniyadan so'ng timeout tugaydi. Men ertaga mana kamchiliklar tuzatiladi degan umiddaman. Timeoutda darhol muzika qo'yib berishi shunga o'xshaydigan mayda narsalar. Bu EWC ni o'ziga bog'liq. Nima uchun hamma World Cuplar uchburchak? Bilmadim. Hech qiziqib ko'rmagan ekanman. 17-round. Full eco round Liquidda. Vitality desa 11-raundni qo'lga kirish imkoniyati bor. Va farq bizda 5 taga yetishi mumkin. Nerds Deagle'da. A'da hech kim yo'q. City'da herolar bor. Ya'ni Zayvo hamda Apex City'da. Flamesy A'ga qaytdi, A side'ga. Shortga Molotov. Vaqt kam. 1 daqiqaga yetib keldik. Eco roundda qanaqa harakatlanmoqchi Liquid? Ultimate pozitsiyasi yomon emas, lekin kimdir unga push qilarmikan? Orqaga qaytdi Zayvu ham AWP bilan. B'da Robs hamda Mezi eng yaxshi himoyachi, eng yaxshi opornik reyting bo'yicha birinchi o'rinda turgan Robs B'ni himoya qilib turibdi. Mid utility'lar yo'q. 40 soniya vaqt. Menimcha bu round tez tugasa kerak. Va yo'q, Naf Apex kill qilindi. Zayvo esa Nafda. Va longdan chiqib kelib ancha qiynalishdi. Pistollarda Ultimate hamda Zayvo mart ketdi. AWP'ni tashladi qo'ldan va pistolda Ultimate bilan otishdi. Bu yerda mana aytganimdek tez tugaydi agar otishma boshlansa. Va 11-raundini qo'lga kiritmoqda Vitality. Hisob 11-6. O'rtadagi farq 5 ta raund. Ko'ramiz. Yana 2 ta raund qo'lga kiritsa, men taxminim o'qlagan bo'ladi, lekin Liquid. o'n 8-chi round boshlandi. Mana Ultimate qo'lda AWP, bir kadada yurgan Ultimate AWPda harakat qiladi. Flamesy va Robslar 14 tadan kill qilishgan Vitality uchun. Mezi o'ziga keldi va Apexdan o'tdi. IGLning haqiqiy joyi qayerda ekanligini tabda ko'rsatib qo'ydi. Mezi Robs lurkerligini boshladi. B'da hech kim yo'qligi haqida info berdi. 4 ta igrok shortsga qarab yuriladi. Short. Shui Zayvuga pik ko'ramizmi? Zayvu yaxshi xayrishga Zayvudan Shuiga 25% damage yetkazdi. Va Robs Naf tomonidan kill qilindi. B'da faqatgina Mezining o'zi. A'da 3 ta igrok. B'ga rotatsiya, mid to be smoke. B'ga Meziga chiqib kelishadi. Middan. Mezi birinchi kill. Shuini kill qildi. B mainda double kill Mezida. Robs bo'lmasa Mezi bor. Ratingda birinchi o'rinda turmasa ham, qani Mezi triple kill yaxshi o'ynaverdi. Ultimate hamda Nerds.
Qani Zayvu, Apex, Flamesy retake qilishga urinib ko'rishadi. Ultimate Apex utility foydalanayotgan vaqtida damage qabul qilib oldi. Lekin hammasi yaxshi. 73% jon bilan. Mana pick ko'ramizmi chiqib keldi. Damage bor, lekin pozitsiyani egallab olishdi. Flamesy miss shot. Va bu 12-chi round. Bizda match point. Aha, assalomu alaykum brad. Yaxshimi, charchamayapsizmi? Yo'q, bizda charchoq yo'q hozircha. O'sha 6 soat bo'libdi stream boshlaganimizga. Yomon emas, yaxshi hammasi. Mana o'zbek tilida o'sha sharhlashni boshladik. Lekin menga ham moslashdi ancha. Birinchi o'yinga qaraganda. Navi bilan ZBEK da ancha qiyin bo'lgan edi. Nu hozir joyida. Apex haqiqiy o'zini joyida tabda. Nu asosiysi jamoasi yutsa bo'ldi unga. Mana match point 12 ga 6, farq 6 ta. Robs B'da. Apex eshitdi. Kutadi. Info ham berdi. Rotatsiya. Yana kutish kerak edi Apexdan xato. Twist esa buni jazolab qo'ydi. Biroz kutib tursa ham Migrog unga qarab kelayotgan edi. Ners double doorga smoke tashladi. Zayvudan esa miss shot. Middan shortsdan yurmoqchi. Twist. Ners shortga qarab chiqadi. Mezi Citydan rotatsiya A'ga. Shortdagi igroklar haqida info hozircha yo'q. B'da Robsni o'zi va Nef ham B'ni tark etgani yo'q. Robs haqida infoni bilib yoki kill qilgandan so'ng B'ga rotatsiya ko'rishimiz mumkin. 40 soniya vaqt bor. Mid to B yana o'yin ko'ramizmi? Mid to B yurishadimi? Liquid. So'nggi imkonlardan biri. Bitta odam soniga ko'p. Smoke bor. Zayvu AWP'da mana qani Zayvu. Yana bir smoke to'g'rasidan kill topmoqda Zayvu. Bu yerda Robs yaxshi o'ynadi. Robsdan double kill. 3 ga 2. Yana retake qilishga urinib ko'rishadi Ultimate. Smoke orasiga o'tib ketdi Ultimate. Ultimate'dan yaxshi movement va double kill ko'ramizmi? Yo'q. Twistning yolg'iz o'zi. Bomba o'rnatilgan. Zayvu va Flamesy-ga qarshi. Retake amalga oshirishga urinib ko'radi Vitality. Nimaga birgalikda o'ynamayapti Zayvu bilan? Molotov vaqt kamay bormoqda. Diffuse kit bor. Flashdan so'ng chiqib kelinadi. Zayvu birinchi kirib berdi. Ikkita igrok ham shu yerda. Twist triple kill quadro qiladimi? Quadro kill Twistdan va clutch 2 ga 1 vaziyatda. Liquid yo'q. O'yinni tugatmoqchi emas. Atak o'zbeklar uchun yaxshi sharoitlik. Aha, katta rahmat e'tirofchi. Mana 3 ta kartami, 2 ta yutsa qaranglar. Best of 3 ta qanaqa? Kim birinchi 2 ta map bo'lsa, 2 ta map yutsa, o'sha yutadi. Masalan, 2-0 yoki 2-1 ga. Best of 5 ta kim birinchi 3 ta mapda yutib chiqsa, o'sha o'yinda g'olib bo'ladi. Spirit bugun o'ynaydi, brat Mahmud aka. Heroik bilan Spiritni o'yini bugun. Timeout. Heroic Spirit bugun. Ertaga faqat G2 bilan Falcons o'yini bor. ZBEK The Mongols. Va hozir ko'ramiz. Vitality bilan Astralis tushishi mumkin ertaga. Vitality ozgina o'ynamoqchi. Yo'q, Vitality qarang mana. O'sha 20-round. Mani taxminimni prosta Vitality 20+ round ko'ramiz degan taxminimni oqlamoqchi. Shuning uchun bir ikkita round yutqizib bersa kerak. Ultimate o'tib ketildi shortsdan. Ners Zayvu shortni qo'rlab turibdi. Zayvu qo'lidagi AWP oldin manda bo'lgan miss shot. Flames esa Ners tomonidan kill qilindi. Zayvu o'tib ketgan hamma igrok saytga yaqin. Va Zayvu ham hozir kill qilinsa kerak ham. Ners tomonidan o'ldirildi.
Bolalar 20 tadan ko'p raund ko'ramiz anda. 3 kishi bo'lib save qilishadi. Retake'ga borishmaydi. Bomba esa allaqachon o'rnatildi. Vaqti Fez va Aurora kim favorit? Shu o'yinni ko'ramizmi? Katta rahmat Jahongirga donat uchun. Favorit Aurora bu o'yinda. Hozirgi Fez bilan solishtiradigan bo'lsak, hop, yo u o'yinni ko'ra olmaymiz. Mana bu o'yin tezroq tugasa, biza Taylonni ham o'yini tugay deb qoldi. 5-8. Spirit bilan Heroic'ga o'tamiz. Flames qaytdi-da. Flames 17 ta kill o'ziga keldi. Boshida 13-9 bo'ladimi? Yaxshi. Menimcha qaranglar, ekonomika yaxshi emas lekin Vitality'da nima qiladi bu raundda? Pul ancha ko'p bo'lib qoldi Liquidda. Ne gap yo'q, bemalol u o'yinni ko'rmoqchi bo'lganlar borib ko'rishinglar mumkin. 20 raund bo'lmasa kerak. Brat, 21-raund o'sha. 20 ta raunddan ko'p raund ko'rib bo'ldik. Qani endi agressiya ko'rsatishadimi? Sui underda. Hayashga boradi Suiga qarata va yaxshigina damage. Ikkita igrokka. Flamesy va Zayvu va Mezi push qildi, nerf skill qilindi. Va Mezidan double kill. Triple qiladimi? Yo'q. Nefga yaxshigina damage berilgan. 16% jon bilan. 1-2 ta o'q yetmadi xolos. Bu yerda Robs ultimate kill qildi. Nef. Low holatda ham kill top ketmoqda. Twist hamda Nef. Apex va Flamesy. Flamesy gun topib borishi kerak. Retake qilishga Twist, Lurker. Aga rotatsiya qilishdi. Aga rotatsiya. Twist to'liq info yetkazgan. Vaqtdan foydalanib shuni donat qo'ysa, mayli donk o'yinni ko'ramiz. Da, aka shunaqa. Rahmat katta donatlar uchun. Mana Gana olindi, Galil. Diffuse kiti yo'q lekin bomba o'rnatilsa tezroq diffuse yoki retake'ga borishlari kerak. Adaga bilindi. Endi A ga qarab keladi. Apex kutib oladimi? Twist. Nafisa Flames'ni kill qilmoqda. Robs agar Neft o'ldirganda shu yerda o'yin tugashi mumkin edi. Apex 2 ga 1 clutch va u Twist tomonidan kutib olindi. Twist'da double kill, Neft'dan triple kill navbatdagi raundni olib bermoqda. Liquid jamoasiga. Comeback ko'ramizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Comeback ko'ramizmi deyman. Balki. Verox. Comeback ko'rarmiz. Nu tezroq tugaganda yaxshiroq, chunki Spirit o'yini boshlanib qoladi. Vitality'ni qiynayapti-da. Aniq Liquid teng o'ynadi. Men shuning uchun ham aytdim. Yaxshi, Liquid zo'r o'ynab beradi, lekin o'yinni boshida qaytarib eshitsangiz 2-0 ga Vitality yutadi. Lekin Liquid teng o'ynab beradi degan gapni aytdim. Kimdir esda bormi? Kim 1100-laykni bosadi? Bitta like qoldi. Hali bosmagan bo'lsangiz, shans bor. Omadli raqam sohibi. Hammaga rahmat like bosib qo'yganingiz uchun. Biz esa 22-raundni boshladik. Va Nerds oxirgacha chiqmadi, hali ham qaytdi orqaga. 5 ta MK da mana. AWP ultimate'ga topshirildi. Endi bu yo'lga shoshmasdan harakat qiladi. Vitality ham, Liquid ham. Ko'rdi. Ibrahim comeback tega olsa kerak. Katta rahmat brat donat uchun. Ibrahim comebackga yaqin. Flamesy va Mezi siz harakat qilishga to'g'ri keladi. Vitality'ni 22-raundda 50 soniya va Sui ham Apex'ni kill qilib yubordi. Robs va Zayvu
Rops. A'ga borishsa Zayvuni o'ldirishadi, B'ga borishsa Ropsni. Va endi A'ga borishadi. Ners allaqachon Zayvuni kill qilib bo'lgan. Bo'ldi, Komiljonov, ko'raman hozir. O, like 1180 ta. Gap yo'q. Hammaga rahmat like bosganinglar uchun. O'sha 1200 ga yaqinlashib qoldik. Bu bizning lekin 1200 ta rekord. Kingsman adashibman-da, Kingsman. Xuddi shunaqa 20 tadan ko'p raund ko'rdik. Shu o'yinni ko'rib, kompyuter xonada puli bo'lmasa, qo'shib olinadigan bola. O'zi shunaqa ko'rinishi. Killlarni soni ham 4 tagina kill. Majburlikdan qo'shib olingan kerak. Va Rops ham kill qilindi, oxirigacha push qilindi. Qani, yana timeout ko'ramizmi? Men Masrur aka hali 6 soat deysiz. Yana 2 soatlik kamida stream bor. Jan streamga omad. Nodir aka katta rahmat. Wow, Apex nimaga qo'lida? Nima, full eco qilsa bo'lar edi. Bu bomba uchirib bo'ldi ultimate. Apex qo'lda SSG. Rops Nersta eshitdi. Rops qo'ldagi gun ham yaqindan juda xavfli. Qaytdi Rops orqaga. Qani 4 ta pistol. Apex esa SSG da. SSG dan ko'ra Max 7 olsa Apex ga o'sha yaxshiroq emasdimi? Voy, Ropsga yaxshigina damage 37% jon qoldi. Bitta hit tekkanda o'lib qolish mumkin Rops. Apex qani bitta kill top oladi. Flash otiladi bunga va flashda pik qilishga to'g'ri keladi Apex. Va damage yetkazdimi? Ha, Nefga. Shu esa darhol kill qildi Apexni. Zayvu digildi. Zayvu 4 ga 4 vaziyat. Rops lurkerlik qilib orqadan yetib kelgan. Va Ners ham juda chiroyli o'ynayapti bu o'yinda. Mana yana gapimga isbot. 18-killni qildi Ners. Twist esa Zayvuni kill qilib yubordi. Mezining o'zi Twist tomonidan o'ldirildi. Valla comeback qilib keldi lekin. Strogonni taniysizmi? Ha, Abdulaziz aka taniyman Strogon. Top streamer u. 5 ta like qoldi 1200 ga lekin gap yo'q. 610 kishi Vitality'ni yutqizishini ko'pchilik kutyaptimi deyman-a? Yo endi ishdan chiqib kelingan bo'lsa kerak menimcha vaqt topilgan streamga kirishga hammada. Overtime ko'ramizmi deyman. Yaqinmiz overtime ko'rishga. Meziga ham damage yetkazildi wallbang orqali. Gunni bosib qo'ygan oxirgi raund bo'lganligi uchun T-spawnda. Va ultimate tomonidan Mezi kill qilindi. AWP da Zayvu boost qilib olgan. Apex qaytadimi? Zayvudan miss shot. Apex ham o'ldirib yuborishlari mumkin. Vaqt shunday bo'ldi. Valla 3 kishi o'lib qolgan. Vitality 5 kishilik Liquidga qarshi. Ultimate ham Flames'ni kutib turibdi. Xuddi VH'si bordek. Ners balki bu fake smoke bo'lishi mumkin shortga. Flamesy middan chiqib kelishsa, balki 3 kishi bo'lib ham round olib ketishlari mumkin. Bu Flamesy bog'liq. Flamesy ko'rdi, birinchi kill. Va Robs darhol Flamesy twist kill qilgan bo'lsa, razmen topmoqda. Robs ultimate tomonidan o'ldirildi. Zayvuning o'zi 3 kishiga qarshi bomba B ga boradi. B da hech kim yo'q. B da mana shu yerda kutib olishi mumkin. Zayvu. Zayvuni ham vaqtida chalg'itishdi. Comeback qilib keldi Liquid. Gap bo'lishi mumkin emas. Irodasiga qo'yildi lekin. Va biz overtime ko'ramiz katta ehtimollik bilan. Zayvu 36% ultimate ga chiqib beradi 36% jon bilan. Kim birinchi 16 raundni qo'lga kiritsa, o'sha
yutadi. Agarda overtimelar 13-15 hisob bilan tugaydigan bo'lsa, 19-raundgacha boriladigan ikkinchi overtimeni ko'ramiz. Liquid. Mana qaranglar, Liquid ham yoki kuchaygan rostdan ham Liquid komandasining o'zi. Yoki Vitality'ning o'zida qanaqadir muammo bor. Nice! Well played, guys. Shui. Overtime'ga chiqsak, agar 6-killimni qilaman deb va'da bergan bo'lsa kerak Shui. 5 tagina kill, 25 ta raundda. Zayvu. Yaxshi chiqib berganda ultimate'ga. Ultimate uni chek qilmayotgan edi. Darhol boshlandi. Va Zayvuga chiqib keladi. Ners ajoyib pik, Mezi esa Ners darhol razmen qildi. Ultimate. Vitality bekor 20 tadan ko'p raund ko'ramiz degan ekan mana. Hozir Spiritning o'yiniga o'tgan bo'lardik. Spirit nechida boshlanishini ko'rib beraman o'yinni. Hali boshlanmasligi kerak. 20 minut, 12 minut qolibdi Spiritning o'yini boshlanishiga. Bu o'yinni tugatib keyin o'tamiz. Apex. Nima qildi Apex? Full blind holatda kill qilindi Twist tomonidan Apex. Flamesy longda ko'rdi. Voy, yaxshi kill Mezi tomonidan. Ibrahim xarakter ko'rsatding Liquidga. Katta rahmat Ibrahimdan uchun. Bu yerda NAVI drop skill qilgan bo'lsa, Flamesy ultimate bilan razmen amalga oshirdi. Shu esa Flamesyni oxirida kill qilib qo'ydi. 13-raund. Liquid birinchi overtime raundni qo'lga kiritdi. Vitality. Yo, Vitality prosta yutsin. Agar Liquid yutadigan bo'lsa, bolalar, biza yana bitta map ko'rishimiz to'g'ri keladi. Spiritning o'yinini birinchi mapini o'tkazib yuborishimiz ham mumkin. Shunga tayyor bo'lsalar, menga farqi yo'q. Taylo yutib qo'yibdi Astralisni? Yo'q-a? Taylo yutib ketibdi bolalar Astralisni train kartasida. 12-9. Oxirgi round. U yoqda match point. Taylo bilan Taylo ikkinchi marta Astralis yutishi mumkin. Flash, 4 ta flash bor, ha? Shui, yaxshi chiqib keldi. Flashlari gap bo'lishi mumkin emas. Va mana boshlanishdan ikkita kill topmoqda. Zayu faqatgina bittasiga trade amalga oshirishga ulgurdi. Q 12-10 bo'libdi. Yo'q, bolalar, u yoqda ham menimcha Tayloning o'yinchilari kuchli. Xitoylarda ham kuchli o'zi. Overtime'ga o'tsa kerak, 12-10 ekan hozircha. Bomba o'rnatiladi. Save qilib qolishadiganlarni keyingi round uchun. Twist 27 ta kill. Qani unga yaqin keladigan bormi birovda? Yo'q. Faqatgina Ners o'zini jamoadoshi 20 ta kill bilan yaqin. Shui menimcha hamma killni Twistning o'ziga topshirgan bo'lsa kerak. Mezi nafta kill qildi, ultimate esa Robsni va retake yetib kelishgan. Twist ajoyib tarzda Zayvoni kill qildi. Mezi 1-1 vaziyat. Ultimate AWP'da so'yib boradi. Va ultimate Mezining pichoqda kill qilib yubordi. To'g'ri, Mezining ham qo'lida pichoq bordi bu vaziyatda. Lekin asosiysi pichoqda kill ko'rdik bugun. Ikkinchisi, birinchisini Mongols Blitz pichoqda kill qilgan edi. Hozir 1 daqiqa. Yigirma 7-raund kill almashtirib olindi. Bu yerda NAVI Apex'ni ham kill qildi. 4-3 vaziyat.
Liquid. Vitality'ni pikini olib ketishi mumkin. O'ramiz Zayvu chiroyli tarzda granatani bilan smokni ochib twistni kill qildi. 3 ga 3 vaziyat. Flamesy ultimate damage yaxshi qabul qildi, lekin Flamesy uni kill qila olmadi. Naf shortdan chiqib keladi. Mezi hamda Zayvu smoke orasida yaxshi qayishga bu ultimate top bombada uchirib yuboradimi? Ha, bomba ham tushib qolgan. 45 soniya vaqt. 2-2 vaziyat. Zayvu vaqtida yetib keldi longdan. Va endi Naf va Zayvu mana duelini ko'ramiz. Zayvu rotatsiya qildi, shortdan kelmoqchi. CT ga tushdi. Qo'lda esa Kalashnik. Bomba o'rnatildi. Va Zayvu CT'da kutmadi Nafuni. Defuse qiladi. Hisob 14-13. Oxirgi o'yinmi bu? Yo. Bundan keyin yana bitta o'yin bor. Spirit bilan Heroic o'yini. Jamoalar joy almashib oladi va 28-raund boshlandi. Mana qani terrorda ko'ramiz o'yinni. Agar ketma-ket 3 ta map bo'lsa, Vitality GG. 2 ta oladigan bo'lsa, yana overtime ko'ramiz. Atiga bitta raund olib bilsa, Vitality keyingi mapga o'tishimizga to'g'ri keladi. Decider karta Nuke. Taylo yutdi. Taylo chiqdi bu setkada. Mana hozir Tayloni raqibini aniq qilib olishimiz mumkin. 3 kishi bo'lib Liquid Shortsda. Miss shot ultimate'dan Flamesy esa twistni kill qildi. Yaxshi spray Flamesy'da double kill. Shoshmaydi menimcha bu yo'g'iga qaytishsa kerak orqaga. Yo'q, chiqib keladi. Naf Flamesy B'ga rotatsiya ko'ramizmi? Hozircha yo'q. Longdan kelmoqda Zayvu hamda Mezi. Robs. Va Ners timingda yutqizib qo'ydi Robs Nersga. 4 ga 3 vaziyat. Long va shortdan chiqib bo'lishdi. Bomba ham qaranglar. Qo'lga otib yuborgandi Zayvuni. Zayvu vaqtida, hamma narsa o'zining vaqtida. Nersda kill qildi. Yana longda 2 ta ig'roq bor. Ultimate Mezi pick qiladimi uni? Flash. Mana ultimate Mezini kill qildi. 2 ga 3 vaziyat. Hamma shortda. Flick o'xshamadi, Apex tomonidan kill qilindi. One tap Naftan. 14-raund Vitality uchun hisob tenglashdi. Liquid shunchalik kuchaydimi yo Vitality? Da, menda ham shu savol. Time out. Liquidni time out'i. Nice! I'm stupid. I'm stupid. O'ziga o'zi. Time out ham o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi kartada ham teng o'ynab berdi Liquid. 13-11 hisob. Yana kimlar o'ynaydi? Qarang, bu o'yindan keyin Spirit o'yinini ko'ramiz. Gruppaga qarang, oshna brat, streamdami? Qanaqa qarayman gruppaga?
29-raund. Ultimate boost pick qiladimi? Hozirdan hatto o'qiraman. Mongols Mongols'ning o'yini bo'ldi bugun. Mongols yutdi. Gamer Legend 2-0 ga. Ertaga 22:30 da 3D Max jamoasi bilan o'ynaydi. Mongols. Danas shu rahmat. Rops. Va ko'rdi. Narsa yo'qib yuboradi hozir. Yo, ulgurdi. Tirik qolishga. Nars 12% jon bilan. Ultimate check qilib turibdi shortni. Flash bilan pick qilinsa kerak, katta ehtimol bilan Twitch va Ultimate A'da. Smokelar, Molotov va ketiga flash. Cityga smoke. Va miss shot Ultimate'dan va qaranglar. Miss shotni jazoladi. Twitch Flamesy tomonidan o'ldirildi va bu yerda shu faqatgina Flamesyga razmen bera olgan xolos. Shu hamda Nerds 4 kishiga qarshi Zayvu Shuini smoke orasidan kutib oldi. Va endi Nerds AWP'ni Ultimate uchun keyingi raundda save qilib beradi. 15-raundni qo'lga kiritmoqda Vitality, yana bitta raund. Eng so'nggisi. Timeout 2 minutmi yo timeout 30 sekund. 25 bo'lmasa agar. Esimdan chiqib ketib qoldi. Nerds faqatgina Apex'ni o'zini kill qila oldi xolos. Spiritni o'yiniga o'taylik. Xo'p, Sanjar aka, o'yin tugasin. Mana bu o'yin tugagandan keyin Spiritni o'yiniga o'tamiz. Spiritni o'yini yo'q, kechiktirildi Spiritni o'yini ham heroik bilan. Mana bu o'yindan keyin boshlanar ekan o'zi. 32 minutga kechiktirildi. Nice! O, Apex. Mana oldi. Spiritni o'yini 32 minutdan keyin yaxshi. Bu eng so'nggi raund bo'lishi mumkin. Match point balki. Va Twiz Apex'ni kill qildi, NAVI va Flames'ni 3 kishi bo'lib qolgan muhim raundda Vitality. Yana bir overtime ko'rishimiz mumkin. Bir daqiqadan ko'proq vaqt bor. Miss shot Ultimate'dan. Mid to be smoke. Zayvun Ultimate kutib oladimi? Yo'q, Zayvu kill qildi. Ultimate'da bu yerda Twiz Zayvuni razmi qildi, double kill bilan javob qaytardi. Mezin o'zi 4 kishiga qarshi yaxshi flash va 15-15 hisob. Yana bir overtime. Kim birinchi 19 ga yetib olgancha. ...672 kishi. 1300 ga chiqaramizmi yo? 75 ta. Rekord 1200 ta like edilgan. 1300 ta уже absolutni bo'ladi. Birinchi kunning o'zida. Yana overtime. Twiz Rops tomonidan kill qilindi. Twizda haqiqatan ham 32 ta kill. Bugun Prime'da Twiz. Flamesy shortdan chiqib keladi. Zayvu Ultimate Zayvuni ko'rib qoldi. Bu yerda Flamesy yaqin ikkita igroq kutsa bo'ladi. Lekin Shui check qilib turib uni kill qildi. Shui. Va nihoyat 13 kill Shuidan. Apex esa Neftni razmen qildi. 3 ga 3 vaziyat. Ultimate smoke orasidan chiqib kelgan Ropsni kill qildi. Apex va Mezzi. Stream faqat YouTube'da. Spiritni o'yini hali boshlangani yo'q. 29 minut vaqt bor Spiritni o'yinigacha.
Apex B'ga bombani qo'yadimi o'zi? Va kill qildi ultimate'ni. Bu yerda Messi shortda Shuini kill qildi. 2 ga 3 clutch olib ketishi mumkin Vitality. Nersning o'zi. Va Molotov, ikkita Molotov vaqtida smoke ichiga chiqib keldi. Apex low. Juda jonkam Apexda. Messi ham yetib keldi. Va Messi 16-raundni olib bermoqda. Yaxshi. EWC yorishibdi, qolgan odamlar qora qilib smokelar bilan yopilganini ko'rib. Apex yaxshi moment B'ga borib. Overtime kim yutmaganicha cho'zilib ketaveradi, brad. Qaysidir komanda yutib chiqmaganicha overtime har doim cho'zilib ketaveradi. Oxiri yo'q. Boshlandi 32-raund. Bu yerda yaxshigina damage qabul qilib oldi. Robs 21% jon bilan davom ettiradi bu raundni. Apex va Flash. Ultimate oyog'iga tegdi Apexni. Mid to be smoke. Hayashkada uchib ketadi Twist tomonidan Apex. B'ga agressiya. Naf. Check qilishga ulguradimi? Yo'q. Zayvu hamda Flamesy darhol ikkita kill bilan javob qaytarishda B egallanib olingan. Robs AWP'da Shuini kutib oldi. Ultimate va Twist. Bitkiladi agar kartani o'zira oldim. Xo'p, save qilishadi Ultimate hamda Twist keyingi round uchun AWP va M4 larni. Bu 17-round Vitality uchun. Navi bilan G2 40 bitta round bo'lgan. Yo'q, u fakt haqida, lekin informatsiyam yo'q. Liquid o'zi comeback komanda ekan. Stream ofitsialni oldi deb tushundim, lekin Liquid pedal ofitsial streamlar ro'yxatidan topa olmadi. Abdurahmon aka, xo'p, sizga zarurmi o'sha Liquid pedaldan topishingiz streamni? Ofitsialni olingan. Unaqa darajaga chiqqanimiz yo'q hali. O'zbek degan til turib, bu yerda bizning kanal turadigan darajada endi. 33-raund. Naf, Robs. Robs va Naf. Robs endi pik qilishi mumkin. Robs Nafni kill qildi. Mana Naf pritselni boshqa joyga qaratgan vaqtida Robs tomonidan o'ldirildi. Ners ham pozitsiyasini o'zgartirib olgan. Smoke orasida check qilinadimi uning pozitsiyasi? Xato bo'lishi mumkin, check qilinmasa Robsni kutib oldi smoke'dan va double kill Nersdan Messi darholini razmen qildi. Yana 3 ga 3 vaziyat. Va bu yerda Flamesy City'dagi ikkita igrokni kutib oldi. Shuining o'zi. Shui 11-kill. Qani killarini 13 taga yetkazib round olib beradimi Liquidga? Vaqt tobora kamayib bormoqda. Bu raundda save qilinadigan narsa kerak emas umuman. 18-raundni qo'lga kiritish mumkin. Vitality qani kardan chiqadi va Zayvuniki bu kill. 18 va 15 hisob. Shu eng yaxshi joydan o'yinni tomosha qiling. Bilatlar ofitsialni ishoninglar, bizga berilgan skrinshotlarni hammasini tashlab qo'ydim. Menga link berilgan, o'sha link bilan kirib tomosha qiling o'yinni. EWC turnirini o'zi bergan buni. Mayli, o'yinga qaytamiz. Vallahi e'tibor qilmaymiz. Xo'p,
Ama yaxshi qayirishga ultimate'ga va Zayv ajoyib tarzda nafti kutib oldi, eshitdi yana bir igrokni. Open kill, agarda shu raundni qo'lga kiritsa 3 kishi bo'lib qoldi. Vitality GG bo'lishi mumkin valla. Zayv double kill topib bergan. Apex va Flamesy ham push qildi. Voy, Twiz ajoyib tarzda Apex kill qildi, lekin Flamesy haqida info yo'q. Faqat Apexni o'zi deb o'yladi. Hozir Flamesy eng yaxshi move'lardan birini qilishi mumkin. Check qiladimi? Ha. Line-upda faqatgina ultimate'ni o'zini kill qila oldi xolos. 4-2 vaziyat. B ga o'tib ketishdi. Shui. Mana Shui hamda Twiz. Low tab va high tab ikkita igrok. Va Shui Mezin ajoyib tarzda pick qildi, B egallangan. Retake qilishga urinib ko'radi. Mid shot Robsdan AWP'da. Zayvu bo'lish kerak edi bu yerda. Zayvu. Gun almashib olishadimi Robs bilan? Yo'q, chunki Zayvuda jon ko'proq. Twiz, qani flash, hamma narsa bor Zayvuni qo'lida. Nimaga shunchaki chiqib kelmoqchi? Twiz double, chiroyli kill. Bu yerda Flamesy Shui o'ynab berdi bu raundda. GG ni ma'nosi good game. Men 5 yildan beri turnirlarni qidiraman. Agar erta ko'rganimda albatta boshdan. Katta rahmat Abdurahmon aka. Xudo xolasa chiqaramiz. Ofitsialniy bo'lishiga. Eng asosiysi strike kelmaydi. Biz ofitsialniy KO streamer bizda. U ofitsialniy stream ro'yxatda chiqishi uchun o'zbek tilida sotib olinishi kerak. Shu tomoni bor. Bu sotib ham olamiz keyinchalik. Xo'p, 35-raund. Yaxshi imkoniyat bor edi Vitality'da. Va Twiz chiqib kelsa kerak. Robs yaxshi kutib oldi. Yana mana double kill, Robsda triple kill. Menimcha endi GG. 2 ga 5 vaziyat. Robs pistolda borib kill qilib keldi. Robsdan ace ko'ramizmi? Qani Robs. Ace qilishga berishmadi. 19-16. Vitality keyingi bosqichda. Yaxshi o'yin. Spiritni o'yiniga qancha vaqt qoldi? 21 minut vaqt qoldi. Mana linkni shuni o'zgartirib olamiz Spiritni o'yiniga. Hozir bolalar. Mana Spiritni o'yiniga linkni almashtirib oldim. Boshlanadi o'yin. 22 minut bor hali. Shaharda ko'rib turamiz 22 minut. Like bosmaganlar like-ni 1300 taga chiqarib qo'yishimiz kerak. Pul to'lab qo'yayotganiga. Da, shunaqa bo'ladi. Glavni ko'raylik mazza qilib, o'zbek tilida sekin-sekin opitni ham oshirib boramiz, o'yinlarni ham ko'rib boramiz. O'pishyaptimi? Shunaqa, ular bir-birini shunaqa nishonlab qo'yadi g'alabadan keyin. Ozgina dam. Da, shunaqa qilib kelaman bo'ldim. Ozgina dam olib kelaman. O'yin tomosha qilib turib, suv tugadi, suv olib kelaman prosta. Chat Telegram kanalimizga hali podpis tashlamagan bo'lsalar, tashlab qo'yinglar. O'yin boshlanganda yana xabar beramiz. Like 1300 qilib olamizmi ketganimcha? 20 ta kishi. Open case go. Yo, brat. Keyin top kerak emas open case. 6,5 soat.
Xo'p. Stream ko'ryapti deb nima stream? Valla o'yin o'yin kelsa Sores Falcons yoki Spirit ikkita komandani ham o'yini emas brat. EWC da Zontix. Uni işte layık oldu 1300'de çıkışga. Turnir setkasini ko'rsam, hozir ko'rinyaptimi hammasi? Ket. Ertaga birinchi mana bu o'yinni ko'ramiz. G2 bilan Falconsda soat 4 da boshlanadi. Keyin Vitality Tailu 19:15 da. Undan keyin esa ZBEK bilan Mongolz o'yinini ko'ramiz.
Yaxshi, juma kunida ham 2 ta o'yin bor faqat. Shanba kuni ham 2 ta o'yin. Va yakshanba kuni bitta final, 3-o'rin uchun o'yin. Umumiy jamg'arma qancha mana qarang. Birinchi o'rin uchun 500 ming, ikkinchi o'ringa 230 ming, uchinchi o'ringa 130 ming, to'rtinchi o'ringa 70 ming beriladi. Umumiy 1 million 250 ming. Mana 1 million 250 ming. Xo'p. Aurora bilan Phase qo'y. Hozir. Yo, bu yerda ham Aurora Phase ko'rsatmaydi. 21:02 da boshlanarkan o'yin. Ya'ni 12 minutdan keyin 10 minut qoldi. Spirit Heroic. Xusundagi efirda qarab turing, 1000 ta odam chiqqanini aytaman komandadan. Bugun maksimum nechtaga chiqamiz? 687 ta yomon emas. Spiritni o'ynab balki 1000 taga chiqaramiz. Hozir men Instagramga stories olaman ungacha. Mana Spiritning igroklari bilan. You are looking fantastic. I mean, following on from our conversation before, feeling good, playing good. Of course, feeling good. Hozir Instagramga birdan stories olamiz. Congratulations, boys, picking up the trophy. How's the vibrations for you? I know last time we spoke, you were kind of getting used to the team, you know, getting comfortable. You feeling a bit more comfortable like today and ready for this tournament? Ko'shani ma'lum. Spirit Ancient pick qiladi. Donation rahmat birodar. Spirit Ancient ko'pincha pick qilgan. Wait, how's the confidence, bro? You feeling good? You feeling confident for this tournament? Yes. Good, I'm happy to hear that. Savolimga javob berasiz. Kamol, qaysi savolingizga? Sizga bir savolim bor. Mashinamni sotib Toshkentga trading o'rganishga ketmoqchiman. Bilmadim, u hayotingizda hal qiladigan narsalar men javob bera olmayman lekin. This is blowing my mind right now. I haven't heard Chopper's voice before. This is actually the first time HLTVda Donkter. Da Zontixda oxirgi turniri chunki balki Spirit safidagi eng oxirgi turniri. Are you cold? No, I'm not comfortable because in hotel is super cold for me. O'zi bitaman, stream qilsam bo'ladimi? How are you, handsome? How are you feeling about coming into this tournament? The same. Yes, that's what I thought. And finally, obviously, O'zi bitta kommentariy yozibdilar. snuck in there. We've just got a cheeky donk arrival as well. Sorry, that distracted us. So you're feeling the same. Question is, will you continue to feel the same? Oh. That's deep. That's deep. Not really. And lastly, of course, Mr. Donk, can I just ask, is this a new piece of jewelry? Did you recently move into the world of jewelry? I bought it after major. Okay. And the serious question is, do you play with it on? Because I can't stand having, no. Only I have two. Zontix Spiritdan ketayotgan sababi bilmadim lekin. I'm going with it. Zamenaga o'tyapti. Hozircha balki ketib qolar, yaxshiroq komandadan taklif tushgandir, sotilayotgandir. Lekin Tinier transferi ustidan ancha oldin, 2 oydan oldin ishlangan bu transfer ustiga. 2 oy davom etgan. Hammaga salom, mana bugungi eng so'nggi o'yin Heroic hamda Spiritning o'yini boshlanish arafasida. Pastda link bor, link bilan kiringlar. Faqat o'zbek tilida, ingliz kommentarisiz. Birgalikda streamda tomosha qilamiz o'yinni. Like in the LAN cafes or just at home? No, at home. Why would a 7-year-old be in a LAN cafe? Qo'yamiz. Yeah, that's true. Instagram storiesga. You did? Yes, of course. So what? So you started in the cafes? Yes, I started from cafes from 1.5. Yes, with my friend. And
Kafe, internet kafeda 1.5 versiyasidan boshlagan ekan. CS o'ynashda. Chopper. Yes, it's amazing to play start from not from internet but from cafe. Internetsiz kafeda o'ynab, hozirgi darajasigacha chiqib kelgan Chopper. Eng kuchli IGL'lardan biri. Blast Bounty turnirini, xo'p, eng zo'r IGL'i. But how you doing, man? Coming into this one, I like the all white. You're kind of giving like cricket team energy. Kinda, yeah. Different G2 maybe. Yeah. Different G2. I mean, I don't know where to put you guys right now. Like, I don't know what to expect from you, other than you shooting some crazy headshots and always having a nasty deagle every map. But other than that, you know, I don't know what to expect. I have the same thinking as you. Oldik, joylashtirdik. I think we can do good. Spirit oq formasini qachon kerak? Kiymasa kerak menimcha. Bu G2. Ertaga G2 o'yini. Mouse. Kuchli igroq mana shu Mouse ham. Top 2da, birinchi o'rinda men uchun ham baribir Apex, keyingi o'rinda hozircha Chopper. Kameradan taklif kelgan, qay biriga qo'shilgan bo'lardingiz? Qaysi biridan taklif kelgan, Murat? Falcons formasi chiroyliligi uchun Falconsga qo'shilgan bo'lardim menimcha. Kiyim rangi chiroyli bo'lardi. Game to fill a new role. Is that not the case anymore? It was just tougher in the beginning because like I always had this thing of going to anchor then coming back to impact positions then going Qancha vaqt qoldi? Murat, mana 6 minut yozilgan, qarang mana chap tomonda. 6 minutdan keyin o'yin boshlanadi. Form uchun yoki pul uchun, ikkalasi uchun. O, Zuhriddin gap yo'llagan, stories qo'yib turgan hammaga rahmat, hammani davet qilib chiqaman. Hozirni o'zida davet qilamiz. It's got some polish on it. Thank you very much. Thank you for the time, bro. Thank you. Look who I found, Mr. Birgalikda, the pride of Turkey. Birgalikda. Coming into this event, bro. Aurora Turkiyadan. You guys going to be on your best form? I think o'zining best formula, yaxshi formadamiz deb so'radi. Not so good place. And I think with this tournament, it might be upside for us. Okay. So upside. Hopefully we're gonna make some good things. Yeah. What's been like the challenges you guys have been having to overcome? Obviously, you've had the kind of stand-in situation, coming back. Has it just been unstable, or what's been a challenge for you? Xfloud was stand-in, so it was fine on Cologne. But I think when Zantares came, we were playing good, but at some moments. I think like how to say we couldn't do like what we do usually, so that's why Tiner hozir Spiritga qarshida shunaqa Tiner o'zini bo'lajak komandasiga qarshi o'yin ko'rsatadi. Hozir and be better. I mean, is that not kind of obviously you guys have had some rough moments, but also you've had some high highs. Do you think that's just a lifetime of Counter-Strike? Is, you know, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Of course, everyone is doing this, so it's fine. Yeah, exactly. But I'm looking forward to seeing you guys coming out. Who's your first game against? Do you know? I'm sorry, I should know this. You should know this. Face clan. Okay. Oh, that's kind of like a legendary matchup. The Eternal Fire phase, you know, Aurora. Oh, okay, fun. Oh, fun. Okay, so if that game goes well, Aurora to the moon. That's what I'm saying. Yeah. Hell yeah. Thank you for your time, bro. Thank you very much. Look who I found. None other than Heroic, hanging out in the hallways, taking your pictures. What pose did you go for? Like, did you guys go for anything new? Or I feel like I've seen you do one of them. Have you ever done one of them? Actually, but I'm kind of boring. I used to the komandasi Heroic. You did the cliche. Ertaga ham o'ylab o'tadi, brat, ertaga eng zo'r o'yinlar bo'ladi. Ertaga ikkita o'yin, undan keyingi kuni. What did you go for? Yana ikkita o'yin. My favorite is I'm calling to Alvaro. A new face, at least for me, Alcarin. Yo, Donkda o'zini jenskiy bir xil jenskiy versiyasi bor ekan. And how much time have you had to practice with the boys? I think only 1 week. 1 week. Bir hafta. Endi bir hafta faqat trenirovka qilib olgan. Sniper position. Bu Qozog'istonlik igroq. Yangi qo'shilgan. Heroicga. I'm looking forward to seeing you in the server. I wanted to pick Tanir's brain a little bit because is this like a going away party or something? Is this like a, you know, man's going to be going off wherever he's going, but he's going. It's been announced. I'm not tripping, right? It's been announced. Okay.
So, I mean, how is that for you coming into a tournament? This team has obviously been, you know, close to your heart. Stepping away from them, how, like, where's the emotions and the vibe right now for the team? I hope everyone guy right now shows positive vibe because Qozoqlardan faqat AWP'lar chiqadi. Malado, IC. Yana ko'p AWP'lar qozoqlar. Better team. We'll see what is the team in future. Qachon boshlanadi? 2 minut qoldi, brat. 2 minutda boshlanadi o'yin. We want to show Last Dance, maybe Last Dance? Da, buni ham Last Dance tun yerda. Shu o'yindan keyin ketadi komandadan. Vitality qachon o'ynaydi? Ertaga Vitality bilan Tailuni o'yini. Where are you at now? Like, how's the game feeling? Is it feeling natural? Is it feeling like second nature? Yeah, I mean, I think it's just flowing more better now. I mean, just getting comfortable like with English, things like that. Like when you just O 1300 like mana bu уже 1200 eng maksimum 1300 rekord bor. Like takes a bit more delay like when you're talking and things like that. Also just like processing the calls as well. Like it's not so natural to react. Yeah. So have you felt that little delay and you're kind of cutting that delay down over time? Yeah, exactly. So like now it's bir more minutda like boshlanadi, natural xuddi shunaqa. speaking English. 1 minutda boshlanadi. Like you said, No, o'yin boshlanishini bilmadim. Show davom etadi efir. Underdog story of all underdog stories, heroic. They're taking the trophy. And that about wraps it up for the lobby. Chad and I have spoken to every single team, at least a member of them. Map tanlangani yo'q hozircha. All we have left to do Maplarni aniqlashtirib olamiz birinchi o'rinda. Pepsi'ni reklamasi. Mayli, reklama pul bermagan bo'lsa ham. Finalgacha 7000 ta like bo'la olasizmi? Yo'q, qiyin masala sal. 2000 ta qilishimiz mumkin lekin finalda. O'zbekistonda Hitori chiqsa kerak emas bu GTA Academy'dan. Balki chiqib qolar Hitori ham. Ko'p eshitdim lekin shu игрок haqida. Подписчикmi? Necha mingta bo'ldi hozir YouTube'da? Orqada qolsiz 30 sekund. Men to'g'rilab qo'yamiz buni. Mana, yetib oldik. Bo'ladimi? Bo'ldi mana. Yo, yutqizgan komandalar o'ynamaydi. Chiqib ketadi hammasi chempionatdan. Mana endi kirib keladi. Hali boshlamasa kerak bu o'yin. Endi polga kirib keladi. Yo, o'zi joylashib bo'lgan ekan. Eski videoni qo'yib berdi o'ziga. Mana orqada. Bu yerda Team Spirit kompyuter o'tirib olsa bo'ldi. Mapping yana bir soat kutadi. Yo, uncha ko'p emas. Chapdagi sumni ko'rsatilgan joyi nima edi? Qaysi birini aytasiz? Unimi? U просто donat uchun Murat. Donc reaksiya qiling. Hammasiga reaksiya qilishga harakat qilib ko'ramiz, just emas. Da, heroikning formasi chiroyli ancha. Qaysi kartalar? Endi aniq bo'ladi, kartalar endi tanlanadi. Kutamiz kartalarning tezroq tanlanishini. Face bilan Aurora ko'raylik, Spirit yo, brat. Donat qanaqa bo'ladi? Bobur Mirzo qarang mana. Tepada link bor. Yana tashlab qo'yaman, shu link bilan kirasiz, xabarni yozasiz, ismingizni yozasiz. Bo'l.
No, ulamadingiz-ku. Ulgurganim yo'q hali, jastavaz Instagramga kirishga, o'zim profilimga. Ketma-ket 4 ta, yo'q, ketma-ket 4 ta emas, ketma-ket 3-inchisi bo'ladi. Inglizcha sharhlovchisiz bo'ladi. Shunaqa. Inglizcha sharhlov yo'q orqada. Уже 7 soat qilib bo'lamiz stream. Bugun 9 soatga boramizmi deymanda. Qancha vaqtdan keyin boshlanadi bilmadim. 5 minut bo'lsa kerak menimcha. 5 minutlarda boshlab qolsa kerak o'yinda. Bo'ldi, Shahzodbek, harakat qilamiz. Nasib jastavaz shunaqa qilamiz. Tiner haqida fikringiz? Tiner yaxshi igrok, kuchli igrok. Bu spiritni kuchaytirib beradi. Bugun ham ko'ramiz o'yinni. Xo'p, mana turnirda setkasi hozirgi ko'rinish. Endi meni kameramni tagida final turibdi faqat. Ertaga aytib o'tganimdek G2 bilan Falcons o'yini 16:00 da boshlanadi. Futbolka qimorbozlar reklamasi bo'lsa olib kelmagan ma'qul. Xo'p aka. Nada pichoqdagi topiladi. Prosmotr yaxshi bo'ldimi o'shanda avaz? Edit prosmotr. Zontexdan kuchlimi? Statistika bo'yicha ha, lekin ikkalasining pozitsiyasi ikki xil. Qanchaga sotib 1.2 million dollarga adashmasam, 1 milliondan ko'proqga sotib olgan turnirda. Falcons futbolkasini qatlan topsa bo'ladi. 1-sentyabrda aniqini aytaman men sizga. Falcons futbolkasi haqida. Qayerdan topishingiz mumkinligi haqida. Heroic va Team Spirit. O'zingiz sotadimi? Ha, o'zim 1-sentyabrdan xudo xolisa olib kelib sotiladi. Diorbek, Spirit mana mana. Spiritni fanatlari. Ko'ramiz. Katta rahmat Danas uchun. Heroic formasi ham keladimi? Nu, menga yo'qdi, lekin topib bo'lsak olib kelish kerak Heroicni ham. Vitality'ning formasi ham chiroyli lekin. Qachon boshlanadi? Mana qarab turibmiz, boshlanib qoladi hozir. Aurora o'yinini ko'raylik. Yo, Shohrux aka, link bor. EWC deb yozsangiz Auronani o'yini chiqadi, o'shani ko'rsangiz bo'ladi, lekin biz Spirit bilan Heroic o'yinini ko'ramiz. No, ertadan unaqa bo'lmaydi. O'yin ustiga o'yin tushib qolmaydi. Shiro Trophy, Donk Trophy, ZBEK Trophy turnir. No, ko'ramizda Blast Londonda. Reklamani to'sib qo'yib, o'yin boshlansin, olib tashlayman, turib tursin shungacha. Bu ham EWC ning reklamasi, o'zim reklama emas. Ana map aniqlashtirib olishdi, o'yin boshlanadi. Ketdi, Dust ban qilindi, Inferno ban qilindi, Ancient. Da har doimgidek mana Ancient pick qiladi. Nuke, o Donk kartasi Nuke, Mirage decider qilib qoldirildi. Mirajgacha boramizmi yoki yo'q? Nima deb o'ylaysizlar? Zontex o'rniga, Zontex hali ketgani yo'q. Bu oxirgi turniri Zontexni. Turnir keladi. Mana bu bola.
Donk. Finalda Vitality va Spearsda kim yutadi bo'ldi? Donk, katta rahmat ana shuni zo'r o'yin bo'ladi, biroz biling. Men 3-0 bilan tugamaydi, shuni bilaman-da, boshqa finallarga o'xshab. Kim yutishini bilaman. 3-2 ga bo'lsa ham yutadi, qaysi komanda yutsa. Igroklar nomi bo'lmaydi, sipato. Formalarda igrok nomi bo'lmaydi hech qanaqa. Bo'sh bo'ladi. Xohlasangiz o'zingiz space yozib olsangiz bo'ladi, keyinchalik. Boshlandi. Mana. Ancient. Yana Ancient. Bugun ikkinchi marotaba Ancientni ko'rishimiz. Birinchi round terror bo'lib harakat qiladi. Heroic, Donk, va Zontixdan open killlar. 3 kishi bo'lib qolgan Heroic. A ga kirib keldi. Donutda esa Shiro. Youngster kill qildi, Zontix. Shironing ham double kill, easy round Spirit uchun. Hisob 1-0. Qani Spiritchilar bormi ekan? Ko'ramiz. Xo'p, birinchi raundni qo'lga kiritdi osonlik bilan Spirit. Finalmi bu? Yo'q, final emas, hali 1-8 final. Nimchorak final. Texnik pauza. Hokim jo'rang 1200 lik makka chiqardim bugun keysdan. Senga bermoqchi edim Telegram kanaliga. Katta rahmat. Qani? Bolla menga mana $1200 endi kiraman Telegramga Zafar. Keysdan hech kimga bera olmading? Bir hafta bera olmaysan hech kimga. Seriozmi shunaqa narsa chiqdimi? MK qani? Hozir ko'ramiz. Bo'ldi Zafar, men senga trade link tashlab qo'yaman. Bu ham kan olishim kerak. Donation rahmat. Kashan. Decider bo'lmaydi. Почти Spiritni pick kartalari. Ha, Ancient va Nuke Spiritni pick. Rahmat Murat donat uchun. Bo'ldi Zafar, kiraman Telegramga. Keyinchalik tashlab olamiz. Bir haftadan keyin. MK. Fast Team Spiritga yaxshi. Texnik pauza. Endi o'yin boshlaganda texnik pauza. Donk tayyor o'yinga. Like-da nima 1,5 ming qilamizmi deyman. Mana yana 2 soat primyerna stream bo'ladigan bo'lsa, 20 mingta prosmotr ham bo'lishi mumkin. Qani o'yinga qaytamiz. Ikkinchi round force buy qilgan errorlar, ya'ni Heroic. Zontix 0 raqamda, Donk 9 da. Shuni o'rgan olsak bo'ldi. A dan Donk mana rotatsiya qilishni boshladi. B ga kirib kelingan. Va A da ikkita igrok. Bomba ham A'da, Zontix double kill. Mana Alkaren, yangi qozog'istonlik igrok Alkaren debyuti bugun. AWP da o'ynaydigan igrok. Qaytdi orqaga. Bu yerda Tinier Chopper tomonidan o'ldirildi. LNZ hamda Alkaren low 8% jon bilan. Va Donk Red Roomdan turib LNZni kill qildi. Alkarenning o'zi menimcha chiqib bersa kerak endi. Ha, 2-0 Spirit oldinda. Alkaren frag 15 sezonda qatnashmadimi? Yo'q, bilmadim, Diamond lekin qatnashdi yoki yo'q. Zontix. Mana so'nggi turniri Zontixni qanaqa o'ynab berar ekan. Zuay. Xo'p, 3-raund. Rivalerda. Mana endi Force Buy o'xshamagandan keyin full eco round Heroicda. Chopper ramp push qilib kelgan. Bu yerda Tinier bor. Spiritning bo'lajak igroki. 4 kishi A mainda. Rivaler. U pro sahnada kamdan kam ko'riladigan ekan. Mana Alkaren Rivalerda qanaqa o'yin ko'rsatar ekan. Donk midda 3 ta igrok chiqib kelishi mumkin. Chopper ham kutib turibdi Tinierda. Midga chiqib kelish boshlandi. 4 kishi tomonidan. Donk birinchi kill, Donk double kill.
Va yana donkga chiqib kelishadimi? Alkaren donkda triple kill bu raundda. 3-raund Spirit uchun. Yo, Mahmud aka, Aurora bilan Spiritni o'yiniga ko'ramiz. Mana shu o'yinni oxirigacha ko'raylik. Tinir. Mana bu igrok. Tanimaganlar uchun. Yana easy roundlar, heroik. Eko, endi full buyda chiqadi. Full buyda qanaqa o'yin ko'rsatar ekan. Heroik insta smoke red roomda donk yana push qilib keldi. Middan LNZ ham chiqib keldi. 45% jon bilan yaxshigina damage qabul qilib olgan. Shiro AWPda flick shot o'xshamadi. Shirodan smoke orasidan ham kill top olmadi. Chiqib keladi Tinir. Tinir Shiro tomonidan kutib olindi. Tinir birga turkada ataylab yutqizib beryaptimi yoki nima deysizlar? Birinchi bayda bir kishi kam bo'lib qolgan heroik youngster LNZ ham smoke ochilishini kutib turdi. Bu yerda Zontix youngsterga keldi. Check qilishga yetib kelgan. Va donk youngsterni kill qildi. Zontix Cityda orqada Alkaren LNZ donkni kill qildi. Alkaren low. Molotov ustiga chiqsa o'lib qolishi mumkin. Qaytadi orqaga. Nilo Cityda birinchi kill, yaxshi flash LNZ tomonidan. Nilo hamda Alkaren Chopper va Shiroga qarshi. Shiro red roomda AWP bilan check qilib kelishni boshladi. Chopper esa donutda. Chopper ikkita igroq ham Shiroga qarab. Razmenga o'ynashi mumkin. AWPda bo'lsa Shiro birinchi kill yo'q. Razmen ham bo'lmaydi. Alkaren Qozog'istonlik pro igroq Shiro check qiladi uni va kill ham qildi. Yo'q. Bu yetarlicha bo'lmadi heroikka birinchi raundni olishiga. Tortunol hisob. Spirit oldinda donk endi chiroyli highlightlar qilib bersa kerak. Bay round ham o'xshamadi. Xo'p, like bosib qo'yamiz, hali bosmagan bo'lsangiz 1,5 mingtagacha boshladik o'zi. Qancha vaqtda chiqar ekanmiz. Santaris Peak ertaga o'yini G2 bilan. Yo, adashdingiz. G2 bilan Falcons o'yini bor, ha, javob bersiz. To'g'ri. LNZ yaxshigina damage rampda. Nilo midda har doimgidek. Donk esa donutda Zontix aniq himoyalab turibdi. Nilo Zuey Svetlayda Alkaren yo'q, hech qanaqa damage yetkiza olmadi boost orqali Zueyga. Chopper va Shiro red roomda LNZ cave'ni egallab olgan desak ham bo'ladi. 3 ta igroq. Heroikdan 3 kishi cave'da. Bu yerda Zueyning o'zi Chopper va Shiro yordamga yetib kelishi kerak. Shiro yaqin. Va Shiro LNZ tomonidan kill qilindi. Yaxshi spray Zueyda triple kill. Cave'ni yaxshi kutib oldi. Tinir hamda Youngster bugungi o'yinda o'yini ochilgani yo'q. Bitta ham kill qilmagan. Bir kishi ko'p bo'lgan holda 3 kishi bo'lib Zueyni kill qilish olmadi. Youngster mana Chopper kill qilindi. Zuey hali ham shu yerda donk yetib kelgan. Youngsterda double kill. Va Zueydan yaxshigina damage qabul qilib oldi. Tinir 2 ga 2 vaziyat Youngster hamda Tinir. Birinchi raundni qo'lga kiritishi mumkin. Heroik Zuey chiqib keladi. Zueyda quadro kill. Tinir esa ace qilishiga qo'yib bermadi. Shiro yana clashda yo'q. Tinir mana Zontix ni kill qildi oxirida va mana bo'lajak jamoasiga qarshi o'yinda birinchi raundini olib berdi heroik uchun. Yaxshi o'ynashdi mana bu yerda. Behzod aka salom alaykum. Da shunaqa inglizcha sharhlashni ilojini qildik. Va o'yin ovozini balandroq qilish normal ekan. Hammasi. Da FX shunaqa 7 soatdan buyon stream, yana 2 soat bor degani bu.
Alkaren va Shiro. Qani AWP dueli Shiro. Baribir tir bir sahnada hali opti. Shiroda ko'proqligini isbotlab qo'ydi. Donutda Nilo nima qiladi? Shiro ko'rmadi hech kimni. Bu vaqt Nilo Red Roomga o'tib ketgan edi. Zontix esa Red Down'ni kutib olishga tayyor. Nilo va timing Zontix ko'rdi. Zontix ham damage yetkazdi Niloga. Donkning o'zi Ada, LNZ unga qarshi A mainda. Nier Shiro qaytdi yordamga. Shiro va Shiro LNZ tomonidan kill qilindi. A ga kirib keladi. Donk esa Temple'dan darhol yetib keldi. Shu yerda Donk. 4 ga 4 vaziyat. Zontix bomba esa o'rnatilgan. Qani cave ichidagi Donk. Donk hozircha 2 kdda 6 ta kill. Va yaxshi LNZ ga damage ZY tomonidan. ZY ancha moslashdi. 7 ta kill Spiritga moslashib olgan. Va youngsterdan miss shot. Bu yerda Tiner Chopperni kutib oldi Cityda. Youngster Zontix kill qildi. Donk ham kill qiladimi? Donk ham o'ldirildi. ZY save qilib qoladi. M4ni. Va bu ikkinchi round. Heroik uchun. Nilo oxirgacha bormoqchi, ZYni kill qildi. Ha. Save qilishiga qo'yib berishmadi. Pepsi'ni eng qimmat reklama. 590 Spiritni o'yiniga qaranglar, qiziqishni kattalang. Yangi kirganlar bo'lsa like bosib qo'yamiz. Like'ni 1,5 minutaga chiqarishimiz kerak bugungi efirda. Aurorani o'yini boshlanmayapti. Bilmadim nimaga. Hozir ko'ramiz. Mani qo'limda emas, lekin uni o'yini boshlanmas. Boshlangan o'sha. Aurorani o'yini boshlangan. Inferno, Mirage, Overpass kartalari. No mayli, Phase bilan Auroraga omad. Biz esa bu o'yinni ko'ramiz. Timeout, Spirit va nihoyat timeout oldi. 2 ta round berib yuborilgandan so'ng Phase va Auroradan meni o'ylashim bo'yicha Aurora yutadi. Aurora yutsa kerak Phase Aurora o'yinida. Karen hali bitta ham kill qilgani yo'q. 0 ga 6. Va mana full echo round Spiritda, hamma pistolda. Chopper 5-7 da yaqin masofada juda xavfli pistol. Alkaren miss shot qanaqasiga? Kalashnikni olib qaytdi Chopper orqaga. Zontixga topshirildi. Bo'ldi, Aurora o'yinida ham holatni aytib turamiz. Timeoutlar vaqtida. Hozir esa bir kishi ko'p echo round. Zontix qo'lida esa Kalashnik. Zontix boost, yaxshi boost. 4 tigrok ham donutdi. Yana shift bilan chiqib keladi. Chopper ketdi bu yerda. Zontixga ko'p narsa muhim. Zontix birinchi kill. Zontix yo'q, double kill qilishga Tiner qo'yib bermadi. ZY bor yo'q. ZY ham Nilo tomonidan kill qilindi Cityda. Donk, Deagle'da. Chopper nimaga Kalashnikni olmadi? Donk yetib keldi, bomba o'rnatiladi. Molotov va Alkaren, mana Alkaren birinchi kill. Yana Donk kill qilindi. Rashid Baxtiyorov, brat, yaxshimi charchaysizmi? 6 karta o'ynaydimi? Tushunmadim savolga. Final best of 5 bo'ladi. Mana bu Chopper open kill topdi. Zontix ham youngster kill qildi, lekin baribir echo round bildirdi. Ekoligini. 8-round 4-3. Spirit oldinda heroik comeback ishlarini boshlagan. Zontix midda push qilib kelgan. Zontix yana bir flash va kill qildi. Double kill qiladimi? Youngsterga yaxshigina damage. Donk yordamga keldi so'ngida. Chopper esa LNZni kutib oldi rampda. Alkaren va Tiner 5 kishiga qarshi. Tiner 1 kdga chiqib oldi Tiner.
Tinier ham yangi jamoasiga qarshi o'yinda Aurora bilan FaZe o'yini boshlangan. Hozircha 0-0 ekan shot. Menimcha o'yin endi boshlansa kerak ekan. Trenirovkada ekan hozircha. Endi kirilgan o'yinga. Zontix 6 ga 4 kill bilan. Zuway hamda Shiroda 7 kill. Donk oldinga o'tib olgan. Chopper esa Alkarenni kutib oldi. AWPni save qilib qoladimi Tinier? Chopper ko'rdi uni va Chopper. Chopperdan Xantares pick. AWP ham oladimi yoki yo'q? Zontix o'zida tashmasam AWP bor. Simple yo'q. Официальный BC Game ga transfer qilingan NAVIdan. BC Game bilan Tirut chempionatda qatnashib turibdi Simple. Chopper. Ketdi. Endi full echo round deb bo'lmaydi. Nilo qo'lida Kalashnik. Qolganlar esa pistollarda harakat qiladi heroik safida 9-raund. Voyyo, Tinier Shiro tomonidan kill qildi. Bu yerda Chopper boost qil rampda kill topmoqda. Nilo esa faqatgina Chopperni o'ziga razmen berdi. Shiro qani yo'q. Smoke oxirgacha ochilmadi. 2 kishi, ya'ni 4 kishiga qarshi. Youngster Deagle'da. Bir daqiqa vaqt keyfga qarab yurish boshlandi. Youngster Deagle'da, lekin M4 ni qo'liga olgan yo'q. Bu yerda Zuway was Youngster timingda Zuwayni yutib chiqdi. Utility ishlatgan vaqtda Donk bor bu yerda. Donk yaxshi spray va Youngster kill qilib bomba chiqib qolgan. 50 soniya vaqt. Donkda double kill. 2 killga chiqib oldi Donk. Qozoqlardan faqat AWP'lar chiqyapti. Da, xuddi shunaqa. Timur Naimov. Xo'p. Jazor uchun Arcade kuchlimi, Spiritmi? Spirit kuchli aka. Spirit juda kuchli. Youngster yaxshi kirgan edi, lekin oxirgacha check qilinmadi. 10-raund 6-3. 3 ta round farqi bilan oldinda. Mana endi buy round ko'ramiz. Alkarenda AWP qani bir raqamini ko'proq qila oladimi? Alkaren Shiro tomonidan boost kutib olindi. Alkaren 1-9. Bilmadim, AWP hali jamoaga moslashmagan ko'rinadi. Chopper Keyve kelib olgan. Shiro. Burada Donaldga qarab kirib keladi. Flash bilan Donk pick qilinadi. Nilo. Yo, Donk ham sezdi. Orqaga qaytdi vaqtida. Shirodan miss shot. LNZ oxirigacha pick qildi Shironi va Keyfda kill ham qildi. Bu yerda Zuway bor. 4 ga 4 vaziyat. Zuway yaxshi spray. Zuway double kill. 9 ta kill. Va Nilo Chopperni kill qildi. Tinier esa Zuwayni 2 ga 2 vaziyat. Donk Niloni kill qildi. Bomba esa tushib qolgan. Keyfda bomba olinadi. Donk hamda Zontixga qarshi Tinier. Zuway jamoasiga ancha moslashib olgan. Donk qani ko'ramiz. Tinierda Donkga qarshi o'yindi. Donk 18% jon bilan, buni ham unutmaslik kerak. Zontix Keyfda info yig'ib berdi rampga ketgani haqida. Va yo'q, Tinier kill qila olmadi. Donkni Zontix tomonidan o'ldirildi. 7-raund Spirit uchun. Like и подписка ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Ham 1500 ta qilishimiz kerak. Yaqinmiz. 1500. Ну, buni o'zi ham уже rekord. Absolutно. Подписчик 4,5 mingta o'ldi. Yo'q. Tinier shumi Zontix o'ynaydi. Da, mana Zontix baribir men o'zim yaxshiman deb ko'rsatib qo'ydi oxirida.
Zuvay bundan oldingi turnirda ham zo'r o'ynab berdi. Hozir ham yomon emas. Tinier 40% damage qabul qilib olgan. Chopper hamda Tinier. Zontixda yana boost Ada soyani ko'rdi. Elanzini kutib kill ham qildi. Alkarin esa darhol uni razmen qildi. Shiro donutdan qaytdi. Va Shirodan ajoyib shot. AWPda youngster kill qilindi. 3 ga 4 vaziyat. Tinier Zuvayni kill qildi. 3 ga 3. Rotatsiya qilishadimi B ga? Nilo kutadi Shironi. Nilo Shirodan ajoyib yana bir kill. Donk esa Alkarini kill qildi. Tinierning o'zi Shiroga chiqib beradimi? Miss shot Shirodan. Shiro ham odam, u ham miss qilib turadi. Bitta kill. Shiro. Agarda kill qiladigan bo'lsa 3 ga chiqib olish mumkin. Zontix qachon ketadi? Zontix mana shu turnirdan keyin ketadi. Qani Shiro? Yo, noskop qilib risk qilgisi kelmadi va 3 ga 12 ga 4. JL nimaga ko'rmay qoldi? JL NAVIni zaminasida uylangandan keyin bu 6 oy o'ynamayapti hozir. O'yin ovozini ko'tarib bo'ldi, mana brat. O'yin ovozi balandroq qo'ydik. Like bosib qo'yamizmi? 1400 taga уже 10 bitta like. Ham kim bosadi oxirgi 10 bitta like? Timur Naimov, katta rahmat Timurdan uchun. LNZ Chopper ajoyibda kevda kutib olmoqda yo'q. Double kill qilishga Tinier qo'yib bermadi. O'zini IGL'ni otib qo'ydi. Shiro va Tinier. Qani pik ko'ramizmi Tinierdan? Santar pik yo'q. Shirodan miss shot. Tinier yaxshi o'ynadi. Yana bir miss shot Shirodan. Yo'q, endi miss qilmaydi. Chiqib Shiro Molfda chiqib triple kill bersa lekin hayron qolar adam. Shiro Tinier tomonidan o'ldirildi. Youngsterning o'zi 3 kishiga qarshi Donk 9-raundni Spiritga hal qilib berdi. Jamoalar o'rin almashib olishadi. Va 1400. Hammaga rahmat. 3 minutdan keyin o'yin mana davom etadi yana. 695 ta bugungi rekord shunaqa. Maksimum odam. JL 6 o'ynamaydi. Da, shunaqa deyilgan edi. Balki meni fikrim bo'yicha Makaze sotib yuboriladi chiqarib. Makazeni o'ynatib olib chiqib sotib yuborsa ham bo'ladi. Yaxshi, shunaqa qilsa. Hozir 1 minut. Mana bu yerda EWC turib tursin, bizga shunaqa imkoniyat bergani uchun. Charchamadingiz ustoz, nimaga ustoz bo'ladi? Charchadik lekin. Mana screenshotlarga olib qo'ydik o'zimiz uchun esdaligi. Xo'p, Vitalikdan oldin kimlar o'ynagan edi? Vitalikdan oldin qaysi savol berdingiz? Tushunmadim savolga. Shogird deb qo'yavering bo'ldi. Anubis yangilanganmi? Anubis yo'q. Anubis o'zi yo'q. 1 minutdan keyin davom etadi o'yin. Fan встречаga yaxshi. Rasmini tashladim. Hozir ko'ramiz. Mana bu nimaga berishing kerak, Zafar? Men o'ynab beraman, keyinchalik mayli sotib yuboramiz buni. Bir haftadan keyin lekin berishing kerak bu skinni. Qaranglar bolalar. Mana bunaqa skin. Tushibdi. Qale. M4 gradient. Zo'rmi? Buni bittaman unda bosib ko'rsang, Zafar. Factory newmi, qanaqa float qanaqaligi ko'rinadi. Shuni ko'rib ber. Shuni screenshot qilib tashlab o'rmanga. Mana shu MKda o'ynaymiz endi.
Fade, gradient, olovdan, nimadan tushgan? Case'dan tushgan. Nimaga skip qilaysiz? Aysa qayerda yozdingiz? Brat, meni ham o'qing. Yozgan gapingiz o'zi yo'q. Factory News, серьезно? Bo'ldi, Zafarni menga bermasang bo'lmaydi. Narxi 1000, Factory News 1200 deb aytildi. Bilmadim, qancha turadi o'zi biladiganlar bormi? $1200 sotilgan ekan. Bo'ldi, Zafar, как раз sana. $1200 ham ka, $2200 pichoq. $900. Ana bozordami? Ha, 700 ekan hozir. Ha, серьезно? Bo'ldi, farqi yo'q qanchalik bo'lishi. Bu yana komandalarning o'yini. Bo'ldi, Vitalityni oldim. Brat, Telegram kanalimizda hammasi tashlab qo'yilgan. Bizda 13-raund, atiga 3 ta raund olgan heroik. Ana endi Cityda osonroq Ancient City karta. 4 ta bo'lib youngsterga kelishadi. Youngster 4 ta youngster Zontixni tutib oldi. Red Roomga kirib ketishdi endi. Bu yerda LNZ yaqin. LNZ Donkni kutib oldi. LNZ double kill ko'ramizmi? Zuay low. Shiro Tinierda kill qildi. 3 ga 4 vaziyat. Xo'p, nima yo'l tutadi Spirit? Zontix ketish sababini bilmayman men ham. Zontixda hech kim bilmaydi uning sababini. Hozircha aytilgani yo'q. Va mana LNZ hamda Nilolar qilqishi Chopperni yolg'iz o'zi. 9-4. Cityga osonroq karta. Pistol roundni ham oldi. Heroik comeback qila oladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Spiritning yangi o'yinchisi kim? Tinir. Mana Heroikda o'ynab yurgan Tinir. Reklama oling ertadan kart. Ha, reklama esdan chiqdi. Uzr. Bo'ldi. Rahmat eslatganingiz uchun. 14-raund. Full echo. To'g'ri qaror. Force va shart emas. Chunki hisob katta. Va Zuay yonib ketadimi? 18 jon bilan Zeusda. LNZ Zuay Zeusda turibdi hali ham. Qani kimdir kirib keladi. Bu raundni tezroq yutqizib keyingisiga boshlash kerak Spirit. 5 ta Glockda nima qilmoqchi bilmadim. Tinir rampni push qildi. Cave'ga kirib kelsa agar muammo bo'lishi mumkin endi. Yo, rampda ham igroklar bor. Yana bir smoke. Cave'ga Zuay juda yaqin. Hali ham Zeusda. Smoke'dan ham Zeusda chiqib kelsa. LNZ. Yana bir smoke Cave'ga. 30 soniya vaqt. Soniya vaqt. Va mana Tinir. Zontix kill qildi. Nilo esa Chopperni, Niloda double kill, Youngster Shironi Donkni o'zi faqatgina Tinir qildi. 10 sekund Donk double kill. Gun tushirib qo'ydi hech bo'lmasa. Va Heroik 5-raundini qo'lga kiritdi. Comeback qilsa Tinirda olib keladi. Tinir уже игрок Spiritni rasman. Mana Donk endi Kalashnikda qanaqa o'ynar ekan terrorga qiyin bo'lsa ham. Boshlandi 15-raund 9-5 4 ta o'radagi raundlarning farqi. Smoke yugurib A'ga kirib kelinadi. A'da hech kim yo'q.
Donkda o'zi. Egallanib bo'ldi. Raskit ham qilingan. Va endi bomba qo'yiladi. Retake amalga oshirishga urinib ko'radi Heroic. Yaxshi chiqayishga Alkaringa. Tinier Donk tomonidan kill qilindi. Chopper esa Alkarinni kill qildi. 3 kishi bo'lib qolgan Heroic. Nilo hamda LNZ. Chirodan ajoyib line-up hamda spray, double kill. Youngster 5 kishiga qarshi. Mana endi ekonomika yaxshi emas Heroicda. Agar yana bitta round qo'yib yuborsa, 11 ga chiqsa Spirit GG deb aytsangiz bo'ladi, bemalol. Ma Shiro Youngsterni ham kill qildi. O'yinchilar nimani o'qiydi? Yonidagi qog'ozdan, ko'rsatma yozilgan bo'ladi trener tomonidan, shu. O'shani o'qib turadi. Xo'p, 16-raund. Farq o'rtada 5 ta abuser. Donat rekordni ham yangi abuser katta raund o'zingizsiz yoki yo'qmi? Nasib yangilaymiz. Chopper. Force by round Heroicda juda muhim. Da emotionless o'qidim rad gapingizni. Bu kartas Ancient Heroicda o'zini piki, hali birinchi map. Oldinda balki bizani ikkita map kutib turibdi. Alkarin Red Room'da 2 kishi. Donk Hayashkalarni yaxshigina damage qabul qilib olgan 29% bilan. Chopper ulgurmadi check qilishga. Shiro darhol Alkarinni razmen qildi. Tinier ham yetib keladimi? Yo'q. Shiro kill qildi uni. Tinier Zontix so'yib yorsa, pichoqda. Oxirgi igrogini, ha? O'ylayapti. Zontixni zamina qilish kerak, bilasizmi? Zontix qanaqa shot Zontixning reaksiyani. Tinierda bu xatosi, kill qilish kerak edi. Hech bo'lmasa hozir 2 ga 2 vaziyat bo'lardi. Shunda Ziwa Youngsterni kill qildi. Zontix sirroz orqaga qarab check qildi. Gap yo Zontixga. Navi boshqatda o'ynar ekan. Yo, boshqatda o'ynamaydi. Yo, qaranglar, bu g'alati lekin. Qilgan ishi. Sezgani ham yo'q, soyani ko'rib orqada yura olmay qoldi o'sha uchun. Soyasi ham ko'ringani yo'q. Tinierda 10 ta kill. Zontixda 9 ta, lekin Zontix kadada. Ziway Alkarinni kill qildi. Zontixdan double kill. Ziwayda ham double kill bu raundda. Youngster yana yolg'iz o'zi. Menimcha bu GG. Valla, Ancientni olib ketadi Spirit. Timur juram eng zo'ri. Bo'ladim. Rahmat kattadan uchun. Umbru 5, 12-raundni qo'lga kirishga yaqin va bu aniq. 5 kishiga qarshi Youngster. Yo, unaqa emas. Spiritga o'tgani uchun emas. Tinierda prosta o'zi. So'yishi ham mumkin edi, ochish ham mumkin edi. U kutdi, boshqa igroklarni ham. Prosta Zontix orqaga qaytishini kutmagan edi. Shiro Xo'p, 12-raund bu Spirit uchun Youngster. Exit frag topishga urinib ko'radi. Ullaganni save qilmasa ham bo'lardi. Keyingi raundda baribir kerak bo'lmaydi unga. Save ketishdi. Tinier qayerdan biladi aynan o'sha igrok Zontixligini? Men o'ynaganimda, mana tutganimda Prime o'ynaganimni eslayman. Ismi yoziladi. Zontixligini bilsa bilmasa, prosta so'ymadi Spiritning igrogini. Navi'ning o'yini nima bo'ldi? Navi yutqizib chiqib ketdi chempionatdan. Timeoutmi bu?
Yo'q, timeoutni ham keragi yo'q. Mana endi force by bor pulga ikkita pistolda, LNZ 5-7 da, Alkaren'da Deagle'da 3 ta kill, debut juda yomon Alkaren'da, endi Spiritga qarshi yana qanaqa natija ko'rsatish mumkin? Falcons'da o'yini ertaga. Alkaren, LNZ rampga push qilishadi. Emmanuel, hozir Emmanuel brat, katta rahmat danashim. Qaytganingizdan foydaga brat faqat. Qani Zontix, Youngster 2% jon bilan. Zontix yo'q, hech kimga damage yetmadi. Nilo, hamma red roomga, 3 ta igrok red roomga qarab yetib keldi. Rampga push qilishsa kerak middan. Lekin chopper bor bu yerda. Chopper chiqib keladi. Donk ham rotatsiya qilmoqchimi? Kevga qarab yurish boshlandi. Youngster bitta qayashga yetadi Youngsterga. Donk, lekin Youngster Deagle'da Donk kill qilib qo'yish ham mumkin. Yo'q, unda bo'lmaydi. Donk Youngster kill qildi. Va damage qabul qilib oldi LNZ. Ichdi buni Donk. Donkda double kill. Va Zontix darhol Niloga razmen berdi. Zontixda double kill, Alkarenning o'zi Donkni kill qildi. 2 kishiga qarshi. Balki 19-raundga o'tarmiz yoki shu yerda o'yin yakunlanadi. Yaxshi flash ko'rdi. Zontix ham bor. Famousda. Va Zontix 13-raundni olib berdi Spiritga. Birinchi map Spirit. Raqib jamoni yutib qo'ydi. Uni shu 5 ga like bosib qo'yamiz. Keyingi map boshlanganicha 1427, 1.5 mingga yaqin o'zi. Prosmotr ham 20 mingta bo'lgan. Umumiy. Yaxshi, hali bu birinchi o'yinlar. Ertadan undan ham kuchli o'yinlar bo'ladi. Gaga. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Nechta map ko'ramiz? Siz ham kuchaysiz, sekin. Heroic Alkaren Spirit Academy'dan sotib oldi. Alkarenni hozir Emmanuel o'qidik bu donat yo'q. Ket. Biroq finalda 9 ta odam shart emasmi deyman. Mirajdan 1000 ta bo'lamiz. Biroq menga kimga balet qilish aytadi. Davay. Mirajdan 1000 ta bo'lsak aytaman. 2 ta komanda balet qilinadigan. Sharhlamasangiz ham Aurorani ko'raylik. Biroq o'zi kam vaqt bor, mayli. Bu o'zi sharh bilan ekan bu o'yin. Mana bu. An exciting first match between two. Hop. Oldu. Kraus. Phase Clan. But if you think about the last few rounds, he got full blind shot by Brokey. Then flash dodged by Rain, the first to fall on the Rain 4K out in top middle. Yo, tugamadi hali. 15 minutdan keyin davom etadi. Yana bitta kamida map bor. This has been a map that's been letting FaZe down, and while we're nowhere near the finish line, it's FaZe's T-sides that have done their best work. They've really struggled on this defense. So seeing... It's kind of hard to struggle on the defense when your 2 A players are just destroying the opponents single-handedly. Yeah, and Aurora have barely even touched this B bomb site, if you remember that as well. Last time they really went there was the anti-eco. Yeah. So it certainly helps that the game plan is working perfectly for FaZe. Shutting down A play after A play. Even FaZe going back to a B stack. They had 4 players there, just in case. Leach handing over some utility perhaps. Bo'ldi. Timur kartani to'ldirib keldi. Because even FaZe don't think this one's going to keep coming. Hali 47% to'lganmiz. U rekord turib qo'yishimiz kerak. Now, but it is that late B take for Aurora finally. Qani 60 ta like 1.5 mingga chiqishga. So FaZe play aggro in middle behind the Molotov. Bu yerda ham Inferno Mirage ikkinchi map. Carrigan up FaZe 7-2 yutadi. Bo'ldi. Limited support. Brokey bir kadar. Rain formada.
Carrigan ham Vikadan kutib oldik. Broki esa Jotani comes barreling through after the fact. It just feels really tidy there for FaZe Clan. Aurora as they go out through mid, fighting a whole army of FaZe players, and now Frozen letting them cross in, decides not to play through, not to play on. Just going to use the 4v2 and try and play this safe. They group up here on a flank in through the ruins. Keen trade for Elise, who continues a reign of terror. Bomba o'rnatilgan. Majani o'zi 3 kishi retake qilishadi. Majani. Ulgurmaydi spray qilishgani. Rain o'zi kill qilmasa ham yetkilishardi. Even though I kind of want Frozen to go through it, it's kind of in the DNA of FaZe for him to do so, to catch that bomb at the back. I love that he's called off. Maybe Elise says, hey, come back, play with me. Let's just play the numbers. 4v2. They trade out one more kill. They put Madra in an unwinnable clutch. It's just by the numbers for FaZe right now. Well, dude, the thing that's really nice is they're playing super tethered in all of these rounds, right? And that feels like it's kind of the approach. Carrigan is the one who is always going to be the furthest afield, right? He's like the one who will go down, and if he gets one kill and then you're able to trade him, that's good, that's fine. That's really all the mileage you need. Outside of that, Rain and Elise have been glued together in some of these A-side holes. There, Frozen slowing down for Elise to meet up with him. This makes it's harder to get lost in what you're trying to do when you're playing back-to-back. Can Aurora find a route into this game? Because absentee side on their map pick. It's not part of the course. Does not track with the numbers. Their best map since the removal of Anubis. Broki just dodges, climbing over the balcony in time, but Aurora getting closer, and he's missed that chance to get a free shot off. Smoke comes in. Aurora almost have to push through. Bolla mana shunaqa savollar boshlanadi. Nimaga sharhlamaysiz degan yozdim. Bu o'yinni sharhlamayman. Yana bitta map bor. Brokidan miss shot. Elise shurda. Broki no scope da kill qildi. Majani o'zi yana 3 ga 1 qilashdi. And Magic can't take a breath. Yo, only seconds left as he's sandwiched on the long side. Vida Hade got stuck on the wall. That's Big John, man, and Broki down in the pit. Broki should have been dead, right? He missed Falconsda yangilar yo'q, hamma eskilar. Got another chance. And then he no-scoped again. That's cocky right there. He goes back for a second. Elise even falling off the box. They don't realize the pre-aim is off. Beautiful. I think they have to. It's their last chance. They're laid out a spawn, Harry. 12 round. They're going back to buy nades. Maybe now they come B. Elise 16 and 3, Rain 14 and 5. I think Rain and Elise could Zo'r o'ynayapti, Elise lekin 10 turga 5. 10 turga 5. Rainda, Elise'da 16 ga 3. Carrigan has been fighting down Banana. Frozen has 4 kills. kills. Frozen Santaris kill qildik. Santaris 4 ga 11 umuman o'ynamagan bu mapda. Va nima qilyapti Carrigan? Frozenni qaraydi. Frozen'da triple kill. Faqatgina Majani o'zi. Aurora yana tiltda. Aurora tiltda. Aurora, the only rounds they find are the pistol. And past that, it's all FaZe Clan. Well, they try to come B. Majani nima qilmoqchi? 5 kishiga qarshi. And it qarshi. ends at the bottom of Banana. Madja trapped behind double smoke, and there's more grenades to rub salt in the wound. Nothing to do here but Kamol, brat, uydagilaringizdan so'rang, men sizga hayotingizga maslahat beraman. Carriganniki bu kill. 10-2, a beautiful 10-round streak on their CT side. Katta rahmat. Mana simple. BC game'da emas, brat. Donatda o'zan. Donatga rahmat aka. Arziydi, brat. Stream uchun mana donatlar. Emmanuel, bro, personal igrogingiz kim balet qiladigan yoki uni 2000 ta yo, Emmanuel, personal igrog balet qiladigani. Hozir mana Xantaris'ni o'zi prям yoqadi o'yini. Keyin Donk hozirgi paytda. No, baribir Xantaris simpatiya ko'proq. Hmm. 8 minut bor hali.
Bunda ham vaqt bor lekin. Bunda lekin bolalardan kelib qolishi mumkin. Strike kelib qolishi mumkin muzikasiga. 2,5 minut, bu yerda 8 minut. Men aytdim, mana o'ylab aniqladi. Da, Elmurod aka. Mana tekst o'chirib qo'ysak bo'ladi. Muzika baland eshitib ketmadim. Uzr. Uydagilarim trading bilan shug'ullanib ko'rmaganda, men trading bilan Murat, ish toping, ish. Trading u ish emas. Tushunyapsizmi? Trading 1 ni 2 qiladigan narsa. Siz 0 ni 1 qilib turadigan ish toping o'zingizga, keyin tradega kiring. Muzikani eshitmaysiz bundan ko'ra. Sal pastroq qo'yamiz. Aurora comeback, Alisha kerak emas, o'qib turibmiz. Spiritga oling. Umidjon nimada turibdi bu Spiritning o'yiniga? Mana shu o'yinda turibdi. Soqqan bo'lsin-da, bu birinchi bo'lib 1 qilib olinglar, 0 da 1. Keyin qolgan bo'ladi o'zi, trade bilan boshqami. Olti minut. Baxtiyorchi, qaysi savolingiz qolib ketdi aka? Uzr aka, ko'rmay qo'ygan bo'lsam. Tepaga chiqib kelaymi, yozmagansiz aka. Endi chatni boshiga chiqa olmayman lekin to'g'risi. Zontex yaxshimi yoki Tinir? Brat. Ikkalasi 2 xil o'yini. Zontex ketgandan men ham xafaman. Hozir realda bunaqa xursand emasman-da, yaxshi transfer bo'ladi deb hisoblamayman. Da, Javik. Sotib oldim translyatsiyani, Murat. $10,000 ga sotib oldim. Qarang Murodulayev. Yo, Murodulayev emas. Elmurod aka. 8 soat emas, bugun 9 soat stream qilamiz. Yana 1 soat bo'ladi kamida. Uje 8 soat bo'libdi. Keyin tugatib video chiqarishim kerak. Bugungi kun haqida video olaman. Uni joylashtiraman Telegram kanaliga rasm. Ertangi o'yinlar haqida. Ertaga stream. Srazu. Oson emas. No qilamiz lekin. Shunga yarasha nasib bo'lsa kelajakda rezultatni ham olamiz. Finalda Mangosman Spirit o'ynaydi. Bo'ldi, Asilbek eslab qoldim. Shuning uchun like и подписка bo'ldi. Boshqa narsa so'ramaymiz. O'zbeklar yo'q bu turnirda. Adminlar yo'qmi? Yo, bor adminlar ham. Yo, Javik uzr, bo'lmaydi unaqa. Siz flat ko'p qilar ekansiz. Timeoutda tursangiz bo'ladimi biroz? Bitta yozing, o'qiyman hammasini. Streamdan tashqarimi? Pro Gaming bot kreslo chiqaradigan kompaniyani marketologiman o'zi. Boringizni beramiz katta. Sezdim Elmurod aka. Hozir bolalar. Pro Gaming kreslo eng zo'ri. Bo'ldi aka, mana streamed bagaj eslab qo'yinglar, streamerlar bu kishi ham kirish kerak kanallarga, streamlarni ko'rish kerak. Men bu yerda Pro Gaming kreslo deb yozsanglar chiqadi. Mana shu kreslolarni va bu yerda spisk va case'larimiz ham bor. Pro Gaming monitorlar bor. Mana gaming kreslo. Pro Gaming'niki nimaga chiqmadi bilmadim. Garchi shunaqa deb yozsanglar chiqadi. 11:02 bo'ldi bu yoqda. Mayli, bu o'yinga chalg'imaymiz. 3 minutdan keyin o'yin boshlanadi, men kelaman ungacha. Hozir 1 minut. Necha pul berishdi Pro Gamer? Reklamaga pul berishmagan. Men o'zim ishlayman u yoqda marketolog bo'lib, kompyuterimni yig'ib berishgan. $3,000 zborka yig'ib berishgan. Hop, mana to'g'risini aytayman. Kompyuter yig'ib berdilar $3,000. Marketingni qayerda o'qigansiz? 6 yildan beri har xil joyda. Futbolkalarni endi boshlanadi. Biroq yetib kelsin qo'limizga. Boshlaymiz. Kompyuter ham yig'adimi? Kompyuter yig'maydi, case bor o'zini.
Astralis yutishiga tikib adam kartasidagi Bobur aka battar bo'ling brat. Birinchidan Adezni kartasidagi pulga teginmang, ikkinchidan tikmang pulimni. Sobirov nima savol bo'ldi? Finalda Arkrad bilan Adotini komandasi bilan. Oxirgi videomiz Instagramda ancha reklamachi narsa bo'ldilar. Hozir dakansa ko'ramiz Sampita. Xo'p, tovar kasalligiga chiqamasa qaratayman bor. Qanaqa tovar, urat? O'zbeklar nimaga turnirlarda yo'q? O'zbeklar igratekada chunki urat. Shuning uchun turnirlarda yo'q. Ikki minut qoldi. Futbolkalar o'zimiz tovarlar ham keladi baribir. Ikki minutdan keyin o'yin boshlanadi. Kreslalar shotda chiqadi. Qarang, Xitoyda chiqariladi, olib kelinadi bu yerda. Kaugardan ham, o'zi siz biladigan eng zo'r brenddan ham narx jihatdan zo'r varianti. Kaugarga masalan siz 3,5 millionga oladigan kreslangizni bu yerda 2 million qanchadirga olib olasiz. 3 million qanchadir. Raznica katta qancha. Sifat bir xil. Qani o'yin 25 sekund vaqt. Ha, xuddi shunaqa Nightmare. 1-sentyabrdan boshlab formalar sotilishni boshlaydi. Yangi proyekt boshlanadi o'zimizda. Bu content maker. Murat Arcade safida. Hilton faqat O'zbekistonda emas, butun dunyo bo'yicha bor. O, like 1447 ta. O'lar juda kam like qolibdi. 1,5 mingta qilib qo'ymasak endi bo'lmaydi. 20 mingta prosmotr bo'lgan chunki. Sifat bir xil bo'lmasa kerak. Biroq siz bitta olib ko'ring yoki borib ko'ring do'konda. Malikada Mycom do'konida bor. Javohir Falcons qanchalik uzoqqa boradi deb o'ylaysiz? Brat, men Falconsni yarim finalgacha boradi deb o'ylayman. Javohir aka, katta rahmat donat uchun. 1 millionga, 1,5 millionga yo Sobirov gamer tikraslar normalnisidan topolmaysiz 1 million, 1,5 millionga. Zafar aka bir qiziq qilib ko'ring. Siz men Pro Gamingni o'sha kreslasini oling и xuddi shunda narxi bilan bir xil bo'lgan Kaugarnikini oling. Ko'rasiz farqni. Magic qaysi komandaga o'tadi deb o'ylaysiz? Bilmadim. Qolsa kerak, o'tmasa kerak hech qaysi komandaga. Hozircha o'tgani yo'q. Topa olmadim lekin. Jonbek aka Telegramda yozib qoldirdim. O'sha Telegramda yozsangiz bo'ladi. Tepaga chiqsangiz reklama bor. O'sha kontaktga yozib qoldirsangiz tushuntiradilar hammasini. Boshlanmadim hali. Mana endi sразу boshlab boradi hozir o'yinni. 50 ta like qopti bu. 50 ta likedan keyin akalar hammasi chotga bo'ladi. 1,5 mingta like bosgan bo'lamiz. Nasıl cevap vermedim? Burası koyup koyuyor. Aytgan. Nimani aytdingizni aytishim ma'muli.
Xo'p. Mana по-моему. Nima bo'ldi tushunmadim chatga. Qizdikki qancha norm komp 1200 atrofida. Zafar barbar qolgan. Zafar rahmat danasi uchun. Reklama qildirmasam chota yo'q. Brat, men sizga boshqacha reklama qilaman. YouTube'da, streamda aytib turib bilaman masalan. Mana streamet bagach yozyaptilar. Kirib, o'tinglar stream qiladilar KS2 bo'yicha. Boshqachasi men qo'limda emas-da proyektda. Mana o'yin boshlandi. Birinchi raund karta nuke. Donkda eng zo'r performans qiladigan kartalardan biri nuke. Ikkita karta ham Spiritning o'zini pikiga yaqin kartalar. Yoki nuke tanlarda, yoki ancientda. Alkarin smoke orasida AM'ga kirib ketdi yana. Tinier garajda. LNZ Zontix. Zontix Havendan chiqib keldi. Youngster kill qilishi mumkin. Ko'radimi? Kim birinchi bir-birini topar ko'rdi. Va kill qildi Zontix. Info ham beradi. Va endi A ga kirib kelishlari mumkin. LNZ. Tinier garajda. Va birinchi kill Tinier LNZ yordam berib yubordi. Don kill qilindi LNZ tomonidan. Chopper Nilo hamda Tinier navbatdagi killlarni topishdi. Zivayning o'zi birinchi kill. 4 kishiga qarshi qolgandi. Hozir endi 3 kishi. 3 ta игрокка qarshi eshitdi Niloni. Orqaga ham qaytdi. 25 soniya vaqt. Va mana Zivay ulgurmadimi? Da, ulgurmadi. Pichoqdan gun, ya'ni pistolni olishga. Birinchi raundni oldi. Spirit terror bo'lishni tanlagan. Terrordan maksimum raundni olgandan so'ng City'da yaxshi o'ynab berish mumkin. Ikkita map bo'lgan yaxshi. Nimaga? Chunki barobar tugatamiz streamni. 3 ta map bo'lsa ham ko'rib beramiz oxirigacha. Ikkinchi raund. Chopper on Tinier tomonidan kill qilindi. Full echo round. Shiro Zeus'da Tinierda kill qildi. Yaxshi spray Alkarindan. Alkarinda double kill. LNZ Secretdan chiqib keldi. Donk yolg'iz o'zi. 4 kishiga qarshi. Vayo, ulgurmadi LNZni, lekin youngsterni Deagle'da kill qila oldi. 2-0. Heroic oldinda. Wow, Shiro chiroyli kill qilgan ekan Zeus bilan. Sezdinglar, mana shu Robs Zeus'da kill qilishni boshladi. Shundan keyin butun chempionatlarda hamma Zeus ko'tarib yuradigan bo'ldi oldindan. Zivay, Donk, LNZ ko'rsatildi. Bay roundda qani Spirit qanaqa o'ynar ekan. Yo, Abdulloh aka hech qanaqa kod kerak emas KS2da. Va yo, Zontix va Shiro. Zontixda lekin 7% jon. Alkarin kill qilingan. LNZ Zivayni kill qildi. LNZ yaxshigina damage qabul qilib oldi va Chopper tomonidan o'ldirdi. Donk bu vaqtda youngsterga headshot bilan kill qilgan. Nilo va Donk, mana Donk da double kill. Kalashnikda Donk o'zi boshqacha. Tinier lobbyda Chopper A maindan lobbyga qarab yurar ekan.
Tinir va Zontix. Qani Zontix soyasi ko'rinib qolmasa, Tinirni ko'rdi. Kill qildi. 2-1. Nukta City yaxshimi yoki T ham? City ga yaxshiroq Nuk. Ko'proq holatlarda. Sting ushta boshlagan. 2 bola. Katta rahmat Kibur Fox. Xo'p. Davom etamiz. To'rtinchi round. Tinir. Nimaga XM da Force by round LNZ hamda Nilo pistollarda. Tinir. XM da qani Tinir. 3 tigro kirib kelishi mumkin va orqaga qaytildi. Zivay. LNZ Donkni Deagle'da kill qilib yubordi. Donksiz davom etadi Spirit o'yinni raundning so'ngigacha. LNZ yana Deagle'da kill qila oladimi? O'xshamadi va o'q yetmay qoldi, lekin Nilo yordamga chiqdi. Chopper garajda. Zontix Niloni kill qildi. Tinir hamda Youngster 3 kishiga qarshi. Youngster yetib keldi orqadan. Va Zontix kill qilishi mumkin edi. Default knife'da. Va kill qildi Youngster Zontixni. Chopper yaqin. 2 ga 2 vaziyat. Zuway va Chopper Tinir Youngsterlarga qarshi. Zuway Youngster eshitdi Zuwayni. Youngster shu yerda bir rampda B'da Tinir ventdan chiqib keldi va qaranglar. Easy kill topadim. Yo'q. Chopperga damage yetkazildi, lekin kill qilmadi. Bu yerda Youngsterning o'zi round masalasini triple kill bilan hal qildi. Hisob tenglashadi. Qanaqa qilib Tinir otolmadi? Bomba qo'yayotgan odamni. Yo, 3-1. 3-1. O'rtadagi farq 2 taga yetdi. Hali ham Youngster bor ekan. Terrorda Spirit maksimum round olishga harakat qiladi. Manavrat o'yinni ovoz. Timeout. Chat o'qisiga bo'ladi. Menimcha Zontix ancha yaxshi yerda. Bilmadim, Tinirda siz endi o'yinni e'tibor bilan ko'rishni boshlaganingiz uchun shunaqa tuyulayotgandir. Spirit Tinirda olibdi. Yaxshi o'yinchiga o'xshamayotgan. Ot aytdim, Tinir yaxshi o'yinchi. Yana garajda LNZ open kill topga harakat qilib ko'radi Donk. Alkarin ana AWPda va Chopperni kill qildi. Alkarin 3-killi bu kartada yaxshi, yomon emas. Donk Nilo rampga push. Nilo shu yerda va Zuwayni kutib oldi rampda. Darhol repozitsiya Zontix'ga Alkaringa yana kill bermoqda. 4-3 vaziyat. Donk, Shiro, Zontix. Youngster LNZ garajda Donk uni chek qilmagan oxirigacha. 50 soniya vaqt. Va mana LNZ chek qilinmaganligini oqibati Donkni ham kill qildi LNZ. Shiro faqatgina Shirodan double kill bunga javoban Tinir esa mana ventdan chiqib kelib Shironi razmen qildi.
Ancient Spiritni pik edi. Nuke kartasi Heroicni piki. Lekin nimaga raqib jamoa pikida Spirit tanlamadi City bo'lishni. Yoki keyinchalik comeback qilmoqchi. 6-raund youngster pozitsiyasi chek qilmadi, Donkdar qo'lini rasmiy qildi. Va mana Tinier LNZ yaxshi o'ynayapti. 9 ta kill 3 kda. Bu o'yinda ham double kill. Yaxshi qayerishga Shironing o'zi 3 kishiga qarshi. Na, uzr, adashib ketdim. Ancientni heroic pick qilgandi. Nuke kartasini Spirit. Xo'p, qani Shiro. Eshitdi Shironi. Tinier tomonidan kill qilindi. Tinier 6 ta kill. Yomon emas, 6 ga 4 kda. Tinier. Xo'p, 7-raund 5-1 hisobi bilan oldinda Heroic. Spirit ana o'ziga kela oladimi? Donk redga push qilgan. Bu yerda Alkarinni kill qildi Donkda. Double kill ko'ramizmi Alkarindan? Yo'q, miss shot, 2 ta miss shot. Va endi Shiro kutib turganida Alkarinni, Zuva esa LNZni kill qildi. Ko'chada hech kim qolmadi. Tinier Secretdan chiqib keladi. Ular esa rampga qarab, ya'ni lobby orqali rotatsiya qilishgan. Zuva ko'rdi. Info ham bergan. Va youngster mana Zuvani kill qildi. 3-3 vaziyat. Shiro, Chopper va Zontix. Tinier youngster Niloga qarshi. Tinier rampda. Zontix hamda Tinier. Mana bo'lajak zaminani ko'ramiz o'yinni, duelini. Zontix check qildim Tinierda. Va kill qildi Zontix. Tinier kimni o'tishni bilmay qoldi bu yerda. Youngster multi-foot bitdi. Bu yaxshigina imkoniyat bo'lishi mumkin youngster uchun. Qani mana line-up ajoyib va double kill. Youngster multidan o'tib ketib yaxshi movement qildi. Yana Zontix qaytdi orqaga. 20 soniya vaqt. Youngster va Niloga qarshi. 2 ga 1 clutch olib ketadimi? Vaqt kam 10 sekund. Save ga borsa ham bo'lardi. Yo'q, youngsterning o'zini quadro kill 6-raundni olib bermoqda. Heroic oldinda 5 ta round farq bilan. Yangi kirganlar bo'lsa, bratlar, like 1.5 mingtaga 29 ta qopti. Timeout. 12 sekund qolgan timeoutda. Oltuber Spirit. Muhimnaga rahmat brat, sizga ham kuzatib turganingiz uchun. Va 9 ta 8 ta likedan keyin 1.5 mingta. Yap yo'laygan. Boshlandi 8-raund. Donk Kalashnikda hamda Shiro Kalashnikda qolgan 3 ta igro galillarda. Amin full smoke'da. Donkga o'yin berishgani yo'q hozircha. Alkarin. Ana open kill. Kimni topar ekan?
Miss shot Alkarindan. Yo, tegdi, Shiroga tegibdi. 21% jon bilan qolgan. Qani 1 daqiqadan ko'p vaqt. Va Alkarin Zuvayni kill qildi. Alkarin 2 ta round ketmagan, open kill topib berdi. Shiro esa Alkaringa darhol razmen berdi. Bu vaziyatda secretga tushib ketadi endi. Nilo rampda. Niloga hech kim bormadi oldi. Pichoqda hozircha. Qani preamble chiqib kelishadimi? Yo'q, Chopper Niloni kill qildi. Tinierdan double kill, Chopper double kill bilan javob qaytarib qo'ydi Tinierga. Va Shiro LNZni kill qildi. Youngster esa Shironi razmen qildi. Mana Chopper va Youngster. Ko'ramiz, Chopper. Boboy. Olib berar ekan ikkinchi raundni Spiritga. Yo, Youngster 18% jon bilan. Nimaga bormadi defyuzga ham? Sразу defyuzga o'tgan yo'q, chunki kit bor edi qo'lida. Mancha shuning uchun Chopper yaqin keldi. Yo, Tinierni kim kelishi haqida xabarim yo'q hali. Bitta like qolibdi. 1,5 mingtaga chiqishimizga. Kim bosadi shuni? Chopper просто yoshlarga imkon berdi. Boshlandi. Yana bizdagi 9-raund, 6 ta farq. Spiritda yaxshi emas ishlar. Nimadir qilib bo'lsa ham Shiroga AWP topib berish kerak. Alkarinning AWPsini save qilib bo'lsa ham, qani Donkni o'zi mana secretga qarab yo'l olishni boshladi. Alkarin va Donk yaxshi pik Alkaringa juda Shiroga ochib yubordi. Alkarin pritselni va bu yerda Donk Niloni kill qildi. Tinier esa darhol Zontix tomonidan razmen qilindi. Youngsterning o'zi 4 kishiga qarshi Spirit ikkinchi raundni qo'lga kirishga yaqin. Donk double kill yaxshi kirib berdi. Comeback ko'ramizmi? 7-5 gacha boradimi Spirit? Bitta ham round bermasdan endi nima deb o'ylaysizlar? Alkarin Faceit o'ynadi. Alkarin tier 1daligi esdan chiqib ketdi. 8-4 yaxshi. Kimning taxmini qanaqa? Qiyin. Bobur Mirzo, ko'ramiz. Spirit nukta yutqazadi. Yo'q. Umuman ikkita map ko'ramiz deb o'ylayman. 3 gacha bormaydi mana. Shiro AWPda endi ko'ramiz o'yinda. Nilo Zontixni kill qildi. Lekin o'zi ham 11% jon bilan. Tinier bilmadim, City'da XM'da yana Donk va Alkarin Zuvayni ko'rib qoldi smoke orasida. LNZ Donkni kill qildi. Menimcha bu round heroikniki bo'lsa kerak. Youngsterga chiqib kelishadi. Chopper va Shiro. Va Youngster ajoyib tarzda kutib oldi Shirodan ham. Miss shot 4% jon bilan 5 ga qarshi. Youngsterniki bu kill. Youngster 13 ga 5 qildi. Yaxshi. Youngster prime'ni ko'rsatdi menimcha bugun. Simple bilan qilgan trash talklar yodimga tushib ketdi Youngsterda.
Hozir kirdim. Birinchi karta kim yutdi? Birinchi kartada Spirit yutgan edi. Ancientni. Xo'p, 11-raund. Voy, turnir Donkni kill qildi XM bilan. Donk hayron, tir 1danmi yoki faceitdanmi deb o'ylayapti. Yutqizgan chiqib ketadi, ha, yutqizgan jamoa tark etadi turnirni. To'rt kishi. Shiro Digilda. Agar yana xo'p, ikkita raund 12 dan lekin Spirit comeback qilsa ham pistol round bilan, pistoldan keyingi raundni olsa, ha, ishonsa bo'ladi. LNZ Secretdan chiqib keldi, Red Roomni check qildi, qaradi, hech kim yo'q. Yana orqaga qaytdi. Chopper ham lobbiga rotatsiya qiladi. Nilo yaxshi informatsiya yig'ib beradi jamoasiga. Va mana kill ham topmoqda. Nimaga ramp check qilinmadi? Alkaren bu vaqtda Zontexni kill qildi. Chopper hamda Shiro 5 kishiga qarshi. Shiro buni ustiga digildi. Shironing pozitsiyasi aniq. Va Tiner tomonidan. Tinerda double kill bu raund uchun. Chopper save qilishga urinib ko'radi. Sherzudaki bu turnirda yutqizgan chiqib ketadi. Trader bratim. Kimdir turnirda mana shu o'yinni yutqizsa, kartani emas. Turnirdan chiqib ketadi. Va hozir 1 minut. Mana davom etdi, mana shu. O, Shiro Alkaren AWP duelida Shiro yutib chiqdi. Decider karta qilib Miraj tanlagan. Miraj ham ko'ramizmi deyman, bunaqa o'yin bo'ladigan bo'lsa. 9-2. Lekin ikkita kishi ko'p. Spirit va White. Nerda kill qildi? LNZ Shiro tomonidan o'ldiriladi. Youngster yana bir o'zi qolib ketdi. 9-3 uchinchi-raundni qo'yga kiritdi. Katta ehtimol bilan Spirit va endi ko'ramiz, comeback qila oladimi. Va Youngster birinchi kill Donk darholini rasman qildi. 9-3. Hozir kelaman bo'ldi. 2 minutdan keyin o'yin davom etadi.
Faze'da o'yini 484 kishi qaralib qoldi. 1 minut vaqt bor. Faze'da o'yinni seriyasini ko'rib kelaman. Xo'p, Miraj boshlangan. Mirajda Bruno bilan Aurora yutib turibdi hozir. Birinchi mapda 13-6 ga Faze yutgan. Aurorani tekib, Inferno yutib turgan Faze. Shu bo'yin olib qoldi. Eagle okay. Eagle. Nima yozdi? Level up your gaming experience with over 8 billion playlists only on Spotify. For the 2025 esports World Cup. No delay turibdi lekin. Hatta X-betlardan ko'rib kelayotgan bo'lsangiz-da, orqada bo'lishi mumkin. Lekin mana qarang. Taji 9-3 hali shot boshlanmagan raund. Eng oxirgi o'lib mana Donk o'ldirgan. Bo'ldi. Ko'rasan? Endi boshlandi. Mana bu kartani berib qo'ydi Svet katta rahmat jamoa. Birgalikdan aschini ko'ramiz, brat. Qani o'yinga qaytamiz. Va mana ketma-ket ikkita kill qilindi. ZBEK faqatgina Alkarin Shiro Niloni kill qildi Heaven'da turib. O'yin ovozi balandroq qildik. Tiner Donkda. Youngster esa Shironi Zontixning o'zi 3 kishiga qarshi. Da, bu Saudiyada bo'lib turgani uchun hech qanaqa Xbet shunaqa reklamalari yo'q bo'ldi o'yinlar. Shunisi yaxshi. Xo'p. 13. Aytganimizdek comeback ko'ramizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Shoda pistol round muhim raundni berib yubordi. Agar pistoldan keyingi raunddan agar oladigan bo'lsa, yaxshi. Yomon emas. O'n 14-raund. LNZ. Qani secret kirib ketadimi reddan? Qani Nilo. Zontix smoke orasida 4 tigr chiqib keladi va Nilo Turnir bu vaqtda Shironi gil qildi rampda. Va B ga tushib ketiladi. Secretdan ham LNZ yetib kelgan. Rampda 4 tigrok. Chopperning o'zi ZY ventdan yordamga yetib keladi. Donk, Chopper va ZY. Bu raundda ular force buy qilishgan edi. Chopper Niloni kill qildi. Tiner darhol Chopperga razmen qilgan. Donk yetib keldi va LNZni kill qildi. Va ZY vaqtida chiqib keldi, lekin damage yetkiza oldi faqat xolos. Youngster tomonidan kill qilindi. Mana Donk 22% jon bilan 3 kishiga qarshi qaytadi. Exit frag topishga urinib ko'radi. Nukni pik qilgan, lekin hisob 11-3. Yana bitta round oladigan bo'lsa, heroik kengisida masalan full echo'da bo'ladi. Spirit full echo'ni oladigan bo'lsa, 12-3. Va Donk yo'q. Alkarin Donkni quvalab yurdi. 9-8 1-ga chiqib oldi Qozog'istonlik igrok. Yo'q, Deaglni save qilgani yo'q. Exit frag topib gun olishga harakat qildi. Chopper 5-7 da yomon emas ham o'yin.
youngster bilmadim. Heroy kulib turibdi. Hali keyingi mapda ko'ramiz. Tinierda ham kayfiyat yaxshi. Keyingi map Mirage. Va bandga tushib ketgani haqida info berildi. Katta ehtimol bilan full ekoda ko'ramiz. Hamma rampda. Shiro zo'rg'a qochib qoldi. Donk LNZ'ni biladi shu yerdaligini. LNZ kirib 118 kill qildi. Donk ham low. Nilo bu vaqtda Zuway bilan razmen qilishda youngstersi Shironi. Donk yana yolg'iz o'zi 4 kishiga qarshi. Alkaran ikkinchi marotaba ketma-ket Donkni save qilishiga qo'yib bermadi. Nuke pick qilib xato qilibdi Spirit. Yengil qaradi Nuke'ga boshlanishidan. Ko'p round berib yubordi. Va pistolni ham yutqizdi, force by'ni ham va undan keyingi ekoni ham. Hisob 12-3 bizlarda map point. 3-mapga o'tishimiz mumkin. Shiro AWP'da yoki mana shu yerdan comeback boshlaydimi Spirit? Nima deb o'ylaysiz? Donk LNZ tomonidan smoke. Qayerga kelib tushadi smoke? Main yopadim. Main yo'li yopilgan. Garaj ham smoke bilan yopilgan. Donk eshitdi va Tinierga 60% damage. Yomon emas. Secret uchib ketdi Tinier. Nilo va Zuwayni kill qildi. Donk darhol uni razmen qildi. 4 ga 4 vaziyat. Qani rampdan tushib kelindi. Chopper yordamga Secretda kirib bo'lishgan. 4 ta igrok ham. Birgalikda B ga kirib kelishadi. Mana bu yerda Chopper yaxshi kutib oladimi? Bitta kill. Zontix ham kill qilindi LNZ tomonidan. LNZ 14-kill bu raundda. Shiro AWP'da youngsterni kill qildi. Qani mana Tinier hamda LNZ Tinier Donkni kill qildi. Low. Tinier low, lekin AWP'da Donkni kutib oldi. Shiro eshitildi. Shironi scope ham eshitildi. LNZ hamda Tinier. Mana Shiro 2 ga 1 clutch olib, bombani defuse ham qilish kerak. Defuse kit yo'q. Smoke esa ochiladi. Birinchi kill yo'q. LNZ low 4% joni bilan gaga. Yana Mirage'ni ham ko'ramiz. Qani bu yo'lda nima gap ekan? Bu o'yinni ko'rdik. E-sportsda o'zimizning stream bu. 584 kishi ko'rib turgan ekan, gap yo'q. E-sports World Cupga kiramiz. Va mana bu bo'lish kerak adashmasam. Ya bu hozirgi o'yin. Demak, zayib o'tirgan. Mirage. Vishuno, Aurora like FaZe are anticipating. Bola, buni prosta ko'rib turaylik. Bu o'yin boshlanganicha. Santares wins out that head to head. Zerikmaslik uchun prosta o'yinni o'zining ingliz sharhi bilan eshitib turaylik. Men turib, yurib kelmasam bo'ldi. Bitta joyda 8 soat o'tirish yaxshi emas. Don't go fight the guys. Con surely swings it forward. Woxic cuts them in half. Frozen finally gets past him. With that AWP removed, they were hoping that could be the start of something. But Alicia's been brought down low in the plant, and that's an easy walk over the finish line. 6-0, still flawless from Aurora. Yeah, it takes smoke spam to get rid of Woxic, and even that is not enough. His job is done. Awkward for Brokey. I feel like he's going to get that kill if he can get the molly down to trap Madra and Edward. But like you said, that bomb on his back puts a uncomfortable amount of pressure. He knows if he dies in that fight, the round ends. So instead of taking a favorable kill, he just has to give it up. And it's desperation for FaZe. A bomb plant is all they can muster in that round. 3 alive. Woxic hyped. And just a different game now for Aurora when you have a player popping off. And something we were mentioning the first half of Inferno, it felt like there was no individual you could look to bail them out of a round.
to get a multi-kill. There were 3 multi-kills in that entire first half. Relegated to those opening couple of rounds. Just decisive, clean victories for FaZe. Different game now. So how are FaZe going to solve this issue? Woxic has bought enough time for his team to activate. Give us a real series after all. Back on ramp, Elige. He's been catching his kills. Back-to-back 5v4s found by Elige. And he even gets out. Second orb for Aurora. Dawned on this A site. Retake on B. Looks like it's going to work perfectly for Aurora despite the man disadvantage. FaZe walking into the powerhouse. When you hear this orb fire off, that gives you false confidence as to Woxic's position. It's in Wakadi's best interest to sell it for him. FaZe coming out on this A split. Woxic tucked it triple. Nails the first. More where that came from, though, out through the connector. It's a Wakadi, a backstab, hoping to save the day. Unable to do so. Finally, FaZe Clan break through. It takes them a long time. And it's one of only 2 rounds that Woxic hasn't been able to multi-kill in, and so finally that's the breakthrough moment. Stuck in a one-and-done position out behind triple and can't stop the spillover. But his teammates conside caught. I think so. Elige again, searching for that 5v4. He's scared with Woxic's proclivity to trade this kill, but smoke keeps him tamed for now. FaZe go for late mid control. Rookie bringing the bomb back to A. Aurora not wanting to stack too heavy. Do just keep things pretty standard. Team do love a gamble. They love to trust their captain's read, but this round it could go anywhere. FaZe feigning mid-control to get Karrigan out under. Jota called upon in this A site as FaZe look to explode with a single flash. Ooh, Woxic caught early. That AWP removed from play once more. And now it's down to the rest of Aurora to pick up the pieces. That's a awkward engagement there. Rain on the receiving end of it, and Frozen dinked up. Xantares gonna finish the job. And this is where things could get awkward if the rest of Aurora start coming alive. Woxic keeping them in the start of Mirage long enough. But now some rounds out of Jota. Xantares showing signs of life here, looking far better from Inferno. Yeah, and even though Elige is 4-8, he started very slow in this game. That's 3 rounds in a row. He's found the 5v4, and it's been untraded every single time. So he's certainly done his job to a degree. But FaZe haven't been able to close the late rounds. Haven't been able to trade out onto Woxic too efficiently. And yeah, like you said, another player entering the conversation with a multi-kill from Xantares. It doesn't make life any easier. FaZe just try and go for a quick explode. Couple of smokes over this A site and out through the palace. Woxic, close orb. Good kill for Frozen. Makes this round interesting. Let's see if this is blessed, this AWP. Or cursed. Is it fingerprint recognition? Frozen gets to wield it. So we're about to find out as the rest of the pistols try and pressure the con side. Frozen, one more back, but the job's not done yet. Xantares
Trying to make his way out through CT, knows he's got Brokey pinned in. He's O'yin waiting for boshlanishiga hali Kalia, 8 minut bor. 8 minutdan keyin boshlanadi. Ungacha mana shuni tomosha qilib turamiz. Prosta mikrofon o'chirib qo'ying. Bomb not for him. Would have to catch these players crossing. Even though he finds Wakadia, an open defuse for Zantares, who arrives a little late. Hopping on it now, a buzzer-beating defuse with milliseconds to spare. Zantares able to just get that one over the line. Aurora keep the good streak moving in. Oh, it doesn't make you feel good if you phase. You felt like everything was there for the taking. Brokey got a little bit paranoid there. Lee's just calling you smoked off in concert. He just swings out, trying to find Zantares, who's patiently waiting. And a milliseconds difference off that defuse. Leech could not deny it any faster. Heartbreaker of a round to lose. That could have been FaZe's way into this T side, but right now it is just nothing. NTs, that's all they've got. Aurora. Shu o'yin qizarog'ida, bu o'yin qiziq, lekin missed that, but Frozen recovers and sees the second, can't finish it. I mean, look, just like on Inferno for Aurora, there's really only one or two individuals giving you a lot of phase here for FaZe Clan, and Frozen's one of them. Elige has been good in the openers. Brokey Zantares'ga kill qildi Forest'da. Now tries to make a difference. That's a big pickup on Zantares. They know that Magic should be here somewhere as well. Brokey's going to follow through with a second. Oh, here's a save. Save, lekin Karigan borib berdi. Ko'rdi Karigan. Brokey tomonidan kill qilindi. Voxic ham. Karigan esa Vikadan kill qildi. Triple kill Brokey. Big round for Brokey. Those are quick shots. We saw that first one on bench. FaZe'da kim o'ynagan yaxshi? Brokey mi yoki Simple mi? And reads Magic swing as well. So hey, a second AWPer has entered the server. Inglizchani o'chiring. Va Zufar Gaming buni o'chirish qiyin. What's this third one though? Ha. Robbed. Brokey yaxshiroq Simple deb qo'yganman yaxshi. Simple'ni hype kuchli Simple'da shuning uchun. That 4-round half, not an impossibility for FaZe. Yo'da уже 11-round. And this is one of the tough things with MR12 is yo ingliz tilini ham o'chirsak bo'ladi. Bu shart eshitib turamiz. Men o'zim sharhlamayman shuning uchun. O'yinda ingliz tili yo'q. Simple o'yinni o'qib biladi, lekin KZ2ga hali AWPda tier 1ga unaqa yaxshi o'ynab bera olmadi-da. Aurora o'yinlarini sotyapti. Ya nimaga sotadi? Vikadia. Eshitdi yongan. Wo, Major double kill 5-7da. Jota ham Vikadia pistol round olib ketsa, Frozen o'zi 3 kishiga qarshi. Vikadia Kalashnikov olgan Voxic qo'lida SSG. Va mana Jota AWPda kill qildi. Pistol round yutib ketdi Aurora. Aurora ham kuchli. They stop B and they stop short same time. The Eagles land, 5-7's land. ZBEK qarang. Birinchi bazani FaZe yutdi. Tepada mana chap tomonda kim yutganini ko'rsatib beradi. That's one way to win a round. Forget FaZe's 4-round half. Dude, it even snuck up on Voxic and he's the fastest Peterdan salom Sultonov. Katta rahmat bilan Peterdan kuzatayotganingiz uchun. 12 round. Brokey push. Brokey double kill. Va 3 kishi o'lib qolgan Aurora. Brokey Zantares darhol razmen qilindi. Vikadia double kill. 2-2 vaziyat. Vikadia mana Brokeyni ham kill qildi. Nima qilyapti turklar? Vikadia triple kill. Rain o'zi. Ana 2-ga 1 vaziyat. 12-round. And then Wakadia just slams the hammer down. The A site is closed, FaZe Clan. Vikadia. And that just leaves Rain. Aurora do split up on this, so he's going to have a chance va Major. He's not aware, like they've left him so much room. Bomba tushib qolgan. Vikadia info yig'ib keladi. Rain. Rain kirib kelishni boshladi. Bombaga qarab uradimi yoki CT'gami? 50 soniya. Vaqt yetarlicha bor.
He'll be hot on his heels. Rain 2 ga bir clutch olib ketsa, Major kutib turibdi lekin. Opens up a chance. Qaytdi orqaga. Enough in spawn. Vicaria ready to finish off. Vicaria va Rain qanaman chiqib keladi. Vicaria'da quadro kill qiladimi? Yo'q, Rain. Birinchi killni qildi. Endi Majorga qarshi Rain va Major. You can forgive him for thinking he's on this big flank. Instead, Match has just been waiting at the spawn the entire time. Usually Bilmaydi. Rain xabari yo'q. Major chiqadimi birinchi? Major oldi bu clutchni 1-2. Bu ham tugadi bu o'yin ham vallahi. Davom etadi keyinchalik. 3 minut qoldi bu o'yinni boshlanishiga. Xo'p, muzikasini qo'yib qo'yamiz. Mayli kooperativ tushsa ham Auroraga ko'p yutqizishar ham qiladi. Simple oldingi pika bo'lsa 5 ta brokini bitta o'zi o'ynardi. U hozir paytda aytingda Sulton. Jahongir. Major yo endi emas, lekin Brawl ham o'ynab kelgan Mongolsdan. Yo'q ketadi. Yana comeback qilib ketsa, uni 11-1dan qaytgan edi Mongols. Yo bu safar Aurora bera olmasa kerak buncha raund. Hozir ham Brokidan yomon o'ynamayapti-yu. Endi tier 1 bilan tier 3 da farqi bor-da. 3 tomoni bor. Simple o'yinni zo'r o'qib biladi. Futbolga chiroyli chiqdi, bumi? Na. Endi Dilshodga ko'zimga ko'ringan savolga javob berdim-da. Сразу shu savolni ko'rdim va javob berdim unga. 1 minut, 1,5 minutdan keyin davom etadi Spiritning o'yini. Oxirgi karta yutqizgan chiqib ketadi chempionatdan. To'g'ridan to'g'ri bo'ladi. Stream xo'p qanaqa bo'lyapti? Rustamjonov? To'g'ridan to'g'ri translyatsiya. Qanaqa muammo? Navoiyda stream qilyapsizmi? Yo'q, Toshkentda. Tier 1 bilan Tier 3 da farqi nima? Tier 1 top komandalar qatnashadigan. Tier 3 sal pastroqdagi komandalar qatnashadigan. Pererivda Aurorani o'yinni qo'yib, Aurorada ham Pereriv. Aurorada Pereriv. Bunda уже mana 50 sekunddan keyin boshlanadi o'yin. Rustamjonov mana o'yin hozir kirgan bo'lsangiz streamga kuzatib turing, inglizcha sharh yo'q orqa fonda. Asosiy o'yinlarni o'sha obloshkani o'zida qo'yilgan bugun sharhda bor o'yinlar. 4600 YouTube ga follow qilmaganlar bosib qo'yish kerak bunga podpiska. Arkrit necha shunda tier 3 Arkrit. On sekund qoldi. Tier 2 ham bor, tier 2 ham bor. Jamoalarga sovrin pul miqdori qancha? Pul miqdori birinchi o'ringa 500 ming. Keyin qolganiga bo'lib berilgan qolgan summalar. Har kartada necha ochkodan iborat tushuntiravering. Birat qarang, bitta karta 24 ta raund asosiysi. Keyin agar 12-12 bo'lib qoladigan bo'lsa, 24 ta raundda bu yog'i overtime ga o'tiladi. Mana opa gapiradi, boshlanadi. Yo'q, qarang. Fozil aka, siz streamda sal orqaroqqa qaytarib qo'ying. Bizda asosiy o'yinlarimiz shunaqa. U o'yinni men sразу YouTubedan qo'yib berdim. Tushunyapsizmi? Bizda Aurora bilan Faze'ni ko'rmaymiz. Просто подписчикlar so'ragan uchun qo'yib berdim. O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin chempionat. Mumkin. Yaqin 1-2 yil ichida. Shu tomoni bor. Xitoyliklarda va Tailu komandasi. Lin Vision komandasi, Xitoyliklarda ham bor normal komandalar. Eng ko'p overtime necha bo'lgan? ChatGPTdan so'rab ko'rish kerak. Men informatsiyam yo'q. Eng ko'p overtime necha bo'lgan? Navoiydansiz? Navoiydan. O'zbekistonda qatnashadi, sekin chiqib keladi.
Hozir shunaqa kuchli komanda yo'q O'zbekistonda chunki. Mana. Sal endi ovozini balandroq qo'ysak bo'ladi. Decider map Mirage. Arkred borga. Arkred tier 3 komanda. Hali tier 1 ga chiqmagan. Kelajakda chiqishi mumkin. Akaman morga. Qiz hali lekin o'zinglarda ancha nima kam ekan informatsiya shuni tushundim. Akaman bir tier 3 ham emas, tushunishingiz uchun. Yo'q, komandalar pul bermaydi turnirda qatnashish uchun. Yo'q, original forma olib kelmaymiz. Original bo'lsa shunaqa saytdagidek narx bo'lardi. Burada arzonroq bo'ladi, formalar narxi. Bilmayman qancha bo'ladi, lekin arzon bo'ladi. Dastavka ham O'zbekiston bo'yicha tekin qilib qo'yamiz. Nima uchun sovrin miqdori kam? Qarang, Dota 2 da nima uchun sovrin miqdori ko'p? Chunki ularning har bitta sotilgan stiker, mana shunga o'xshagan narsasi, adashmasam, pul beriladi alohida. Igroklarni o'ziga tashlab beriladi. Kontrda unaqa emas. Shuning uchun CS da kamroq Dotaga qaraganda. Charchadim Sardor aka, lekin tugatib qo'yish kerak o'yinni oxirigacha. Mana, boshlandi Mirage kartasi, birinchi raund, pistol round, Spirit Cityda. Spirit Cityda harakat qiladi. Yana balandroq qo'yamiz o'yinda. Miss Molotov bormadi oknogacha. Bu yerda Zue B'da youngster chiqib keladi, 3 ta igrok. Alkarin hamda Tnier, Zue birinchi kill. Va Alkarin tomonidan darhol razmen qilindi. Zontix LNZ'ni kill qilgan bo'lsa, Alkarinda double kill. Bomba o'rnatadi Alkarin. Yaxshi boshladi. Bomba o'rnatilgan Shiro Alkarinni kill qildi. Tnier hamda Nilo 5% jon bilan Donk Niloni kill qildi shortda. Tnierning o'zi 3 kishiga qarshi. Manimcha bu Spiritning raundi bo'lsa kerak. Tnier Chopperni kill qildi. Yana 2 ta igrok qoldi. Va Shironing double kill'i. Birinchi raundni olib beradi. Spirit uchun. $5 million emas, $500 ming birinchi o'rinni olgan jamoa uchun sovrin. Yaxshi media komanda bo'ladi, lekin Xavachi, Akama, Abizur, Adoti, Witsa. Atak pro komanda emas. Xo'p, qani ketdi. Ikkinchi raund boshlandi. Force by qilgan heroik. Zontix shortda. Connectorda Smoke. Underda esa Nilo bilan Tnier midga qarab yurishni boshladi. Xo'p, mid egallanib olindi desak ham bo'ladi heroik tomonidan. Donk Molotov info yig'ib beradi. Molotov yo'q, hech kimga tegmadi. Boost. Donk chiqib keladimi? Yo'q. Info berdi Donk. Zontix hali ham shortda B ga qarab yurishni boshladi. Bu yerda Chopper. Zontix sразу yordam beradi. Chopperga agarda eshitsa shagni. Qani kirib kelishni ko'ramizmi? 40 soniya vaqt. Chopper check qildi va info berdi. Bu yerda Zontix full blind. Chopper va Zontixdan ajoyib killlar. Va yana yaxshi kutib olishdi. Zontix va LNZ Zontixni kill qildi Deagle'da, lekin 4 kishiga qarshi chiqa olmasa kerak ham. Donkni ham kill qilib ketdi. Double kill LNZda. Yomon emas Deagle'da. Lekin force by round ham berib yuborildi. 2-0. Spirit oldinda. Shuni Telegram kanaliga
bitta video message tashlab olsak. Saudiyaning Riyad shahrida bo'lyapti. EWC shunaqa Riyadda shahar yaratilgan butun kibersportda hamma turniri bo'yicha. Xo'p, Decider Map, Spirit va Heroic o'rtasida hozircha 2-0. 3-raund kirib ko'ramiz, qani qaysi jamoa keyingi bosqichga chiqadi, qaysi jamoa turnir tark etadi. Link bor tepada, kiringlar. Alkarin Chopper kill qildi Zontix. Zontix shu yerda va Alkarinda double kill. Bu yerda Shiro double kill bilan javob qaytardi. Bomba A ga tushib qolgan. Voy, Tnier Deagle'da donk kill qildi. Nilo damage yaxshigina qabul qilib olgan. Shiro clutch olib chiqadimi? S clutch ko'ramizmi Shirodan? Shiro o'q qolmadi Shiroda. Va yo'q, 3 tagini triple kill qilib oldi xolos. Birinchi raundni olmoqda Heroic. Spiritning futbolkasini 1-sentyabrda o'zimizdan topishingiz mumkin. Da, Qozog'istonda Arena futbolkasi $100 arenada sotilgan edi. Shiro yaxshi o'ynadi. Tinier ham bu yerda. Nice try Shiroda. 581 kishi yomon emas-a? Timeout. Da, masalasi hal qilindi yoki technical pauza olinadi. Timeout. 1-sentyabrdan qanday topaman barat? Bizada Flashbang Telegram kanalini kuzatib tursangiz, 1-sentyabrda futbolkalarimiz olib kelganda qo'yamiz sotuvga. Xo'p, Shiro 6kda yomon emas. Donk bitta kill bilan. 4-raund Alkarin AWPda Shiro bilan duel ko'ramiz. Alkarin hamda Shiro. Shiro kuchliroq menimcha Alkarindan ancha. Xo'p, midda hali ham bomba rotatsiya qiladimi? Yo'q, bomba ham midda. LNZ qo'lida. Smoke windowga. Faqat Shiro nimaga AWP olgan? ZBEK qo'lida famous donk. MP9da va Shirodan miss shot emas, LNZ ga damage yetkazildi. 15% jon bilan. Shiro ladderda. Shiro LNZ tomonidan kutib oldi, Nilo esa donkni kill qildi. Faqatgina ZBEK qo'lida famous. LNZ o'tib ketdi. Chopper yaqin va Chopper kutib oladi LNZ-ni. Alkarin Zontix kill qildi, Nilo esa Chopperni. ZBEK yolg'iz o'zi 4 kishiga qarshi 2-2 hisob tenglashdi. Vitality Navilarning o'yini nima bo'ldi? Brat, o'tib bo'ldi o'yinlar. Telegram kanalida ko'rgan bo'lsangiz, xabarlar hammasi tashlab borilgan, qaysi jamoa keyingi bosqichga chiqqani haqida. Va mana bizda o'yinda 12-raund tugagandan keyin yana 3 minut vaqt ichida men ko'rsaman qanaqa ahvolligini tablitsada. Beshinchi raund hisob 2-2. Full echo round Spiritda. Va Tnier Zontix kill qildi. Tnierda triple kill. Youngsterni ham kill qilib yuborgan. Chopper va ZBEK LNZ. ZBEK kill qildi. Chopperga ham yugurib boradi va LNZniki bu kill ham. Nechi Gers o'ynashadi? Nimaga o'chirib tashladi bu xabar? Brat, Gers 610 Gers bo'lishi kerak. Aurora yutib qo'ydi. Ha, yo'q. Aurora, ha, ular ham Decider mapga chiqishgan. Aurora Face. 13 ga yutibdi Aurora Mirage'da. Yo'q, Mongolsga qarshi o'yindagi narsa sodir bo'lmadi. 6-raund Alkarin o'tdi. Eshitdi lekin buni Chopper.
Zontix LNZ'ga granata 76% jon qoldi LNZ'da. Chopper B'ga yaqin hamma igroqlar. A'da faqatgina Nilo, midda esa LNZ. A'ga rotatsiya ko'rdik. Va to'liq raskit bilan kirib kelsa kerak. Smoke windowga LNZ Zontixni kill qildi. Smoke ramp smoke bilan to'sib qo'yilgan. Palace esa Nilo. Mana jungle va stairsga smoke. Qayerga kirib kelinadimi? Donk LNZni kutib oldi, lekin o'zi ham 19 jon bilan qolgan 4 ga 4 vaziyat. Va youngster Shironi wallbang orqali korobka orqasida ham kill qildi. Chopper faqatgina bitta razmen top oldi xolos. 3 ga 2 vaziyat. Zuay va Donk. Donk Cityda. Donk juda low. Qaytish ulgurdi. Bu yerda Tinier Zuayni kutib oldi. Heroic oldinga o'tib olishi mumkin. Da, Tinier bola Spiritga o'tgan. Shu turnirdan keyin Zontix ketadi Spiritdan, Tinier keladi. Donk taqarli o'tirib olishini youngster tomonidan kill qilindi. 4-2. Spirit bilan xayrlashamiz. Nu ko'ramiz, balki Spirit yo o'ynab beradi. Nu Cityda ko'proq round olgani yaxshiroq. Donkda o'yin ochilmayapti. 7-round. 2 round farqi bilan oldinda. Heroic. Spirit bilan xayrlashsa kim qoladi turnirda favorit bo'lib? Yana bir deyarli eco round. Donk faqatgina va Donk ham LNZ tomonidan kill qilindi. Donk 3 ga 6 KDda. Tinier Chopperni kutib oladimi? Va Donk man naushnikda ham yech tashladi. Donkning o'yini ochilmayapti. Bir daqiqa vaqt bor. A'ga rotatsiya qilishdi. Heroic. Alkarinni ham o'yin ochildi. Abdullaga to'g'ri aytasiz. 7 ta kill. Yana bitta kill topsa 4 kadaga chiqib oladi. Lekin ko'rdi, youngster ko'rdi Zuayni kill ham qildi. Bu yerda Zontix pozitsiyasi. Nilo tomonidan chek qilinadi. Youngster Shironi ham kill qildi. Youngsterda double kill. Va chiqib keldi. Lekin kallashga shoshganda Alkarin tomonidan razmen qilindi Zontix. Chopper yolg'iz o'zi B'da 4 igrokka qarshi. Armorda save qilib qoladimi? Spirit blast yutgandan keyin yo zerikib qolmagan. Rosa Heroic ham yaxshi o'ynashni boshladi. Ko'ramiz bu raunddan keyin qanaqa bay bo'ladi yoki yana bir full eco roundmi Spiritdan. Lekin 5-raund 3 taga 7 oradagi farq. 5-raundni qo'yla kiritdi Heroic. LNZ Chopperni kutib olishga tayyor. Chopper yaxshi kollar berish kerak, jamoani o'ziga qaytarishi kerak. Va mana Alkarin. Aytgan o'zek Turkiyadagi chiqib oldi Alkarin. Donk tilt, timeout. OBS bot degan qanaqadir firma
U web kamerani firmasi ekan, adashmasam. Zuwa esa bitta kill bilan hanuz 8-raundda. Zuwayda Mirajda yaxshiroq o'ynaydi deb kutgan edim. Ketma-ket 5 ta raund oldi heroik. Voy, qayashgani o'tkazib yubordi Youngster. Yana W bilan plus W bilan chiqib Shironi kill qildi. Youngster to'xtamasdan yuguryapti. Nilo hamda Youngster Chopperni ham kill qilishdi. LNZ shortni egallab olgan, save'ga otlanishda kerak katta ehtimollik bilan bomba o'rnatilgan 5 kishiga qarshi retake juda qiyin, ayniqsa B'da. Zuway Youngsterni kill qildi, Nilo esa Zuwayni trade qildi. Donk va Zontix save qilishga urinib ko'rishadi. Youngster xuddi Makazeda kirib keldi. Va aynan birinchi shortdagi igrokni, keyin esa Forestdagi igrokni kill qildi. Bomba portladi. Oradagi farq 4 taga yetdi. Hisob 6-2. Spirit muxlislarini xafa qilib qo'ymasa bo'ldi bu turnirda. Qani 9-raund boshlandi. Insta smoke shortga yaqinroqqa, ya'ni bemalol chiqib olish uchun tashlangan. Va window ham smoke bilan yopilgan. Alkaren. Donk M4 da Zuway bu vaqtda faqatgina Zuwayning qo'lida farmilka. Diffuse kit Chopper va Zuwayda bor. Alkaren Stayersa Zuway push qiladigan bo'lsa kutib olishga tayyor. Schneider esa underda lurkerlikni boshladi. Butun jamoa A ga yaqin. LNZ middan turib raskit qilib turibdi. Donk Chopper va Youngsterga flash otildi, push qilinmadi. Va Donk mana Youngsterni kill qildi Shiroyon flash yordamida. Donk ko'rdim, miss shot Alkarindan Shiroga. Va Nilo tomonidan Shiro kill qilindi. Bu yerda LNZ chiqib kelgan konnektorda Donk tomonidan kutib olindi. Nilo Donkni razmen qildi. 3-3 vaziyat. Zontix, Chopper va Zuway. Alkarin Kalashnikda AWP tashlangan. Va Tinier Zuwayni kill qilib yubordi. Yaxshi spray Tinierdan. Double kill. Chopper boost qilib Niloni kill qilib yubordi. Chopperning o'zi 3-1 clutch olib ketadimi? Yo'q, Tinier. Bo'lajak jamoasiga qarshi yaxshi o'ynaveryapti. Chiqarib yuborsan Spiritni. Tinier. The last dance. So'nggi o'yini. Va mana Donk LNZni kill qildi. Alkarin ham Shiro tomonidan AWP'lar duelida yutqazgan. Yo, hali GG deyishga shoshmanglar. Mana shu vaziyatda Spirit qaytishi mumkin. Lekin bundan oldingi mapda o'xshamagan edi. Zuway 2 ga 8 KDda. Bir daqiqadan ko'proq vaqt bor. 3 kishi bo'lib qolgan heroik safida. Va Shiro Niloni ham kill qildi. Endi Tinier va Youngsterning o'zi 5 kishiga qarshi.
Youngster Donk tomonidan kutib olindi. Donkda triple kill. Mana Donk o'ynashni boshlasa, Shiro bilan birgalikda Spiritning ishlari yaxshi bo'lishni boshlaydi yana. Bizada 11-raund boshlanish arafasida 7-3 4 ta hisobli comeback. Qani Spirit 7-5 bilan o'tadimi keyingi bo'limga? 715 kishi. Bugun o'zida 1000 taga chiqamizmi deyman. Va Donk Alkarini qo'shib Kamron Donatni o'zini ham katta rahmat Kamron Donat uchun. Da, eshitib turibmiz kam-kam. Hop, Zuay Nilo tomonidan kill qilindi. Shirodan esa miss shot, 2 ta Molotov. Nilo'da double kill, Donksiz o'ynaydi. Zontix. Youngster ham Shironi darhol kill qildi. 4-2 vaziyat. Chopper va Zontix. 4 kishiga qarshi. Keyingi raundda ekonomika o'rtacha. Donk 1KDda 8 ga 8, lekin bu Donk uchun kamlik qiladi. Biz o'rganib qolgan Donkga to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi, vaqt kam. Save qilishga urinib ko'rishadi. Youngster esa B ga o'tib ketdi. Zontix. Chopper. Bo'ldi, Spiritda ahvol yaxshi emas. Youngster, trenerning qo'lini qoldirma. Bo'ldi, o'yinda undan qiziq bo'lishi aniq. 8-3, 12-raund. 3 minut dam olsa ham bo'lardi, igroklar. Insta smoke windowga. Yana Shiro AWPda, Donk Kalashnikda. Kalash Donkga berilgan. Qani Donk. Nilo Chopper B-ni chek qilib turibdi. Yaxshi qayerga, lekin B-ni kill qiladimi? Yo'q. Alkarin open kill topa olmadi. Navadandir norozi. Tiner midda. Hali ham B'ga kirish plandan qaytgani yo'q. Youngsterdan yana ajoyib movement ko'ramiz. Bundan oldingi safargidek. Smoke ochilgandan so'ng flashda chiqib keladi, shortdagi igrokni o'ldiradi va keyingisi Chopper. 1 daqiqa vaqt. Chopperga ko'p narsa bog'liq. Check qilishga chiqmasligi kerak. Alkarin mana endi chiqib keldi, yashab qoldi Chopper. Eng kamida minimum vazifani uddaladi. Shiro bu vaqtda Elenzeni kill qildi. Zuay esa Tinerda Zontixdan double kill. Alkarinning o'zi yo'q, Donkniki bu. 8-4. Shuncha kompyuter yig'dirishga qanaqa kompyuter? Bular o'ynayotganda ancha pul ketadi. Sal ovozni pastroq qo'yamiz mana. Muhim raundni qo'lga kiritdi. Endi hammasi pistol raundda. Pistol raundda hal bo'ladi. 2 minut bo'ldi. 2 minutdan keyin davom etadi o'yin. Qani endi aytinglar, qani shot, taxminiy shot. Qani hamma taxminiy shot qoldiramiz. Nechi bo'ladi deb o'ylaysizlar? Kim pistolet raund olsa o'sha yutadi. Balki. Yo, faze'ga o'tib turmaymiz. Birdan natijani aytaman, chunki o'tsam, brat, o'zbekchada emasmi o'yin? Nima aldingiz degan gaplar keladi. Faze'da hali endi birinchi raund boshlandi. Hali ham boshlangani yo'q. Overpass kartasida. Boshlangani yo'q hali. Faze'da o'yini. Overpass menga yoqmaydi overpass kartasi, to'g'risi. Ko'rish undan ham qiyin. O'ynashdan ham ko'ra qiyinroq. 700 kishi kutib turibdi Spiritning o'yinini. Chiqib ketib qolmaymiz hali. 759 kishi. Va bolalar, qaranglar. 1 minutdan keyin o'yin davom etadi. 1 minut ko'p qolmadi.
Tablitsani ko'rsating. O 1 minut ulguramizmi tablitsa ko'rsatishga? Mana, tablitsani srazu. Qarang, tablitsani ko'ramiz. Xo'p. Mana tabletsadagi ahvol mana shunaqa. Vitality bilan Tailu ertaga. Sirjangiz bilan The Mongols ertaga. Yana ertaga mana G2 bilan Falcons ko'ramiz. Virtus Pro ni o'yinni o'tkazib o'ramiz. 3 ta map ko'ramiz ertaga. Mana shu 3 ta o'yinni ko'ramiz. Tablitsada ahvol shunaqa. Hozir bu yerdan agar Aurora chiqadigan bo'lsa, xo'p, Spiritga yoki Hero'ga qarshi o'ynaydi. Pul tashlar, kim pul tashlar? Xo'p, mana shunaqa. Monisi va Shiro qaysi biri zo'r? No, menga oxirgi turnirlardagi o'yinni Monisi yaxshiroq o'ynayapti. Asad, Mongols ham Asad katta rahmat daras uchun. Ko'rasiz, Mongols ertaga ZBEK bilan o'ynaydi. Уже 17 sekund o'yinning boshlanishiga. Xo'p, hamma tayyormi? Eng qiziq o'yin bo'ladi bu. Shuni esdan chiqarmaymiz. Xo'p. Ketdi bolalar, o'yin boshlandi. 13-raund. Yarim soat zo'r o'yin ko'ramiz degan umiddaman. Tez hal bo'lib qolmasa o'yin bo'ldi. O'n 13-raund. Qani terror bo'lib Spirit qanaqa hujum qiladi? Boshlandi. ZY konnektorda kirib keladi. Chopper Tiner tomonidan kutib olindi. Shortda Tinerda double kill, Nilo esa Donk konnektorda kill qildi. Va Niloda ham double kill. ZY ning o'zi 5 kishiga qarshi. Uzr. Eslatganingiz uchun rahmat. Reklamani olishdi. Bo'ldi. ZY 5 kishiga qarshi nima qilib biladi? Tinerda triple kill, ola heroik chiqarib yuborish mumkin Spiritni. Yo, hali shoshmanglar bolalar. Oldindan xulosa chiqarish kerak emas. Spiritning muxlislari agar Spirit chiqib ketadigan bo'lsa ham, главный Tiner yaxshi o'ynadi, yaxshi hero ekan. O'zimizga o'tadi deb xursand bo'lib qo'yadi. Xo'p. Full echo qilish tanladi. Donk Deagle'da Hayashga damage yetkazmadi Donkgacha. Va LNZ Molotov Donk orqaga qaytishga majbur. Bu yerda ZY 3 ta kill bilan, lekin Tiner 12 ga 5, 2 ga da Donk Deagle'da LNZ ni kill qildi. B-da va kiriladi B-ga. Donk Deagle'da davom ettiradi. Va Tiner shortdan turib kill topdi. Chopper bomba o'rnatilgan. 4 ga 4 vaziyat. Pistollarda mana himoya qila olishadimi? Yaxshi Hayash. Flashbang. Kirib kelindi. Yaqin. Va youngster yaxshi kill. Donkga ham damage yetkazadimi? Donk va Shiro pistollarda bittadan kill topishdi. Nilo va Tiner. Nilo kirib keldi. Donk va Zontix. Yo, hammasi birin-ketin o'lib ketishdi. 2 ga 3 clashda olib ketmoqda. Bomba defyuz qilishga lekin ulgurilmaydi. Defyuz kit yo'q. 5-raund bu Spirit uchun. Yomon emas, 7 qilish kerak. Da, senior qilib qo'yish kerak. Mana Spirit. Muhim raund lekin. Glani bomba ham qo'yilgan. Echo raund olib ketildi. Spirit qaytadim.
Shiro va Donk yaxshi o'ynadi, hech bo'lmasa vaqt masalasi bo'yicha ham. Donk o'yini ochilsa yaxshi o'ynab beradi mana. Endi Kalashnik, 5 ta Kalashnikda Spirit. 15-raund. Tiner Molotov Tiner shortdami? Nilo ikkita igroq shortda. LNZ 5-7 da B upsni check qilib turibdi. Shiro Chopper yaxshi flash Shirodan. Chopper info yo'qdi, Chopper double kill. Haqiqiy ajel. Open kill topadi, double kill qiladi. Kelib youngsterni ham kill qilib bersa kerak yo'q. Buni masalan Donkni o'zi hal qilib qo'ydi. LNZ va Nilo. Keyingi round qaranglar, full echo bo'ladi. Hozir agar Spirit 9-6 qiladigan bo'lsa, keyin 9-7 qilishga shans bo'ladi. Davay, Bekzod brat, neutral sharhlaydiganlar oldiga borasiz, charchamang. Men neutral shahrini hech kimga fanatlik qilganim yo'q. Bomba o'rnatildi. A'ga LNZ va Nilo yo'q. Save qilishadiganni. Birinchi kartani Heroic yutqizdi. O'zini pikida Spirit yutdi. Ikkinchi mapda katta hisob bilan yutganman. Tepada, chap tomon yuqorida turibdi, ko'rgan bo'lsangiz. Bir. 3-map, eng muhim maplardan biri. Chopper yaxshi, ikkita headshot berdi midda. LNZ Donk. Va qarang, timingni Zontix bor bu yerda, Donkni himoya qildi. Spiritga ketib qolyapsiz. Brat, Spirit chiqadigan bo'lsa, keyingi bosqichga qiziqroq o'yinlar ko'ramiz. Tushunyapsizmi? Heroic hozir Spiritga qarshi yaxshi o'ynayotgani uchun unaqa zo'r komanda deb qaramang. Spirit chiqsa zo'r keyingi bosqichga. O'n 6-raund. Chopper cheat, yo'q, cheat yo'q, hech qanaqa o'yinga fokus qaratamizmi? Alkara. Va Shiro tomonidan kill qilindi. Mana full echo round, faqatgina Nilo save qilib qo'yilgan ganda. Rampdan butun informatsiya yig'ildi. Zontix kill qiladim Niloni, ko'rdi. Va Zontix double kill. Yomon emas. Mana Tiner va LNZ. Tiner City'da. LNZ esa B'da. Va Zuay ulgurdi, lekin 2% jon bilan qoldi o'zi. Shiro B'ga rotatsiya kirib kelindi. Tinerning o'zi 5 kishiga qarshi. Bomba o'rnatilgan, hisob 9-7 bo'ladi. Donk qo'lda o'ynab turgan narsa nima biladiganlar bormi? O, 811 kishi yangi kirganda like bosib qo'ysa, 1600 ta bo'lar ekan like. Bu eng ko'pi. Bugun o'zi hamma narsada rekord turdik. 811 kishi agar chiqib ketmasdan tursa, Spirit zo'r o'ynab bersa, ko'p odam ko'radi degan. 1000 taga chiqishimiz mumkin bugun. Bola sal tomoq ovoz. Navoiyda KSD turnir uchun game arena. Da, Navoiyda qilinadi. 25-avgust kuni Navoiyga boramiz game klub ochilishiga. 1600 like qo'yildi, gap bo'lishi mumkin emas. Men tomog'imda sal ko'p gapiraverdim menimcha bugunga. 9,5 soat. Yaxshi. Hali ham futbol o'ynab keldim-da, faza streamda hali ham. Zomindan salom Jizzaxga ham. Qani mid kontrol qiladimi Donk?
Yo, hech qanaqa bookmakerga sotilmagan o'yin. Spirit chiqib ketish uchun bookmakerga sotmaydi bu o'yinni. Heroic ham xuddi shunaqa. To'qqiz u 7. Full buy bor deyarli. Utility'lardan foydalanib bo'lingan. Alkarin qo'lida bir dona smoke. Va Zontix. Ko'rdi, Alkarinni push qilib kelganini. Zontix qaytadi, yordamga borishi kerak. Donk ham midda, yana bir smoke windowga. Qani B. Tinir ham shu yerda. Qani LNZ kutib oladimi yo'q? Donk tomonidan kill qilindi, lekin ketma-ket killlar, Shiro double kill. Zontix ham Nilon kill qildi. Razmen Tinirdi o'zi Donk tomonidan o'ldiriladi. Check qildi 9-8. Bola mana Spirit sekinlik bilan boshladi comeback qilishdi. Endi keyingi raundlarni Heroic oladi. On 8-chi round. Mana full echo. Bu roundni ham olib ketishi mumkin. Bola zaderishga bormi, yo'qmi? Yozib o'tirmanglar chatda, umuman kerak emas. Biz ko'ramiz o'zimiz shuncha odam, 838 kishini hurmat qilish kerak. Karen va Donk youngsterni kill qildi. Bomba esa o'rnatilgan. Sardor 9 soat katta rahmat Sardor aka, danas uchun. Kam emas, zo'r. Simple chiqib kelgani zo'r degani. Shiro Nilonni kill qildi. 3 kishi bo'lib qolgan. Spirit esa hisobni tenglashtirishga yaxshigina imkoniyati bor. Alkaren nima? Zeusda. Atak kutib tursak Zeusda kill qilish mumkin. Lekin Donk bormaydi, multi ishlatadi. Donk ham birinchi marta tier 1 da o'ynayotgani yo'q, Alkarindan farqli ravishda. Va mana kutib oldi. LNZ va Tinir. Zontix LNZni kill qildi. Faqatgina Tinirning o'zi save qilib qoldi xolos. Mana Donk o'yinga seryoz qarash boshladi. Timeoutdan so'ng ko'ramiz. Hisob tenglashdi. Spirit comeback qilishni boshladi. Sakkiz u 4dan 9 gacha keldi. O'sha olgan pistoletdagi echo roundini o'zi yaxshi bo'ldi Spirit uchun. Echo roundni yutqizish bu ekonomikaga juda yomon ta'sir qiladi. Shu tomoni ham bor. 9-9. Va mana AWP da Alkarin ham, Shiro ham. Donk yana midda. Donk qo'lidagi qo'lni istadigan narsa. Qo'l sovib qolmasligi uchun timeoutlarda, mana shunaqa vaziyatlarda. On 9-chi round. 1 daqiqa vaqt. Zontix'ni so'nggi turniri Spirit safida. Chopper, shortga Molotov. Hali 5 ga 5 vaziyat, open kill topilgani yo'q.
Donk esa Tinierga qarshi chiqib beradi. Flash bilan pik qilinadimi Donk? Va Zontix ulgurmadi. Donk evaziga Tinier razmen qilindi. Alkarendan Misshot Zuydan ajoyib pik. Zuy sen meraja. Bu yerda youngster chopper kill qildi. Zontix esa LNZ'ni Zuy vaqtida chiqib keldi. Niloni ham kill qildi. Youngster 19% jon bilan 3 kishiga qarshi. Shiro AWP'da ulgurmadi youngster. Yana chiqib keladimi Shiroga? Eshitdi Shironi youngster. Va Shiro youngster qanaqa qilib kill qildi? Ko'rinmagandi menimcha boshi. Zontix o'rniga mana Heroic safidagi Tinier qo'shiladi tarkibga. Mirage kartasida mana yaxshi comeback bilan oldinga chiqib oldi. Miri Gaming. Rahmat to'g'irlaganingiz uchun. ZBEK farqi. Chopper, Tinier. Open kill. 4 kishi bo'lib qoldi. Midda push. Deyarli echo round 3 ta digildi. Nilo qo'lda Kalashnik, Tinier esa M4da. U ham Kalashnikni chopper qo'lidan olgan. Agar rotatsiya, Ada hech kim yo'q, konnektorda youngster va Nilo. Ellik soniya vaqt. Jungle Alkaren, youngster esa konnektordan stairsga qarab chiqadi. Nilo konnektorga yaqinlashib keldi. Va Donk check qilmadi. Zontix tomonidan kill qilindi. Bu yerda Nilo darhol razmen berdi. 4 ga 3 vaziyat. 2 kishi pistolda. Shiro AWP'da. Shiro Tinier tomonidan kill qilindi. Vaqtida o'ldirildi Shiro. Zuy esa darhol razmen qilgan. Zuy yo'q. 10-10 hisob tenglashdi. O'yin ovozi maksimumga qo'ydim mana. Bo'ladimi? Timeout. Yetib oldik deyarli. Zadержка ham yo'q endi. Chopper middle ketgandi shunaqa holat. Alkarim stream qilyapti. Zontixni bilmayman ham sababi. Aniq sababi hech qayerga aytilgani yo'q. Hech qayerda chiqarilgani yo'q. Zontix zaminda bo'layotgani sababi. Hop, 21-raund hisob teng. Shiro hamda Alkarin AWP'da, Tinier esa Kalashnikda. Qolganlar M4da, Heroic safida. 4 ta Kalashnik, AWP'dan tashqari Spiritda. Donk. Chopper windowga smoke. Chiroyli line up bilan kelib tushdimi windowga? Ha, kelib tushdi. Yaxshi smoke. Qiyin bo'lgan smoklardan biri. Konnektor ham smoke bilan yopilgan. Shiro ko'radimi? Yo'q, Alkarin youngster Zuyni kill qildi, Chopper darhol youngsterni razmen qildi. Alkarin Shiron tutib oladimi? Va Alkarindan granata miss. Xato granata. Chopper, Nilo, Alkarin. Ama shu yerda Alkarin City'ga rotatsiya ko'ramizmi? Nilo konnektordan chiqib keldi. 35 soniya vaqt. Bomba Chopper. O'zim kirib beraman deganda bombani tashladi.
Donk o'rnatmoqda bombani. Va Nilo Zontixni kill qildi Palisdan. Chopper. Eshitdi Alkarenni kutib oladimi oxirigacha. Lekin konnektordan Nilo Chopperni kill qilib qo'yishi mumkin chiqib keladigan bo'lsa. O Alkaren Chopperni ko'rdi. Shiro hamda Donk 4 kishiga qarshi. Alkaren Shironi ham kill qildi. Nilo Donk 11-10. Valloh hisobda oldinga o'tib oldi Heroic. Spirit chiqib ketsa, mangolar olib ketsa, Spirit chiqib ketmasligi kerak menimcha bunaqa joyda. Heroicga qarshi o'yinda. Mana Ibodjon yozdilar, Donkni qo'ldagi narsa nimaligini. Hozir match point deb xabarni tayyor qilib qo'yaman Telegramga. Xo'p, Donk mana Tinier open kill. Shiro esa youngsterni kill qildi. Yana hisob tenglashadimi? Spirit era minus deyman. Asldan shu rahmat yo'q. Hozircha unaqa deyishga shoshmaslik kerak. Shiro Elanzini kill qildi. Donk esa Niloni, Alkarenni o'zi openni save qilib qoladi. 5 kishi ham tirik. 11-11 hisob tenglashdi. Hisob tenglashdi. Bizda 23-raund boshlanadi. Alkaren Chopperni kill qildi. Boshqa agressiya kerak emas. Alkaren Zuayni ham jazolab qo'ydi. Donk kutib oladimi? Ha. Donk ketishi o'tmaydi hali Alkarenni. Qanday qilib qo'yili 10 soat. Davay donat qilib qo'y. Ha, tushunarli. 901 kishiga chiqdik bolalar. Уже match pointga yaqinmiz. Spirit va Heroic o'yinida qani ko'ramiz. Bu raundni kim o'z foydasiga hal qilar ekan? Shiro boostda konnektorda hech qanaqa kill topilmadi. Alkaren B'ga yaqin igroqlar bomba spawnda. Qani Zuay underdan boradi. Donk mid windowga smoke. Nilo konnektor yopildi. Niloni yo'li yopiq. Zuay Chopperga boost. Valla Chopper 7 ga 14 kada unchalik yaxshi emas. Donk o'zini o'nglab oldi. Yana bir smoke Chopper Niloni kill qildi. Va bu yerda youngster tomonidan kutib olindi. Donk esa youngsterga razmin berdi darhol. Mana 35 soniya vaqt. 3 ga 4 vaziyat. Alkaren rampda. Va Shiro Elenzini kill qildi. 2 kishi o'lib qolgan. Bomba o'rnatildi. Alkaren Donkni kill qildi. 2-2 vaziyat. 20 soniya vaqt. Vaqt juda kam. Tinier va Shiro Zuay kill bilan hal qilib qo'yishdi. Hisob 12-11 bizda match point. Qani so'nggi raund bo'lishi mumkin. Va 937 kishi. 1000 taga chiqamizmi? 1000 taga chiqsak bilasizlar nima bo'lishini. Qaysi komandaga o'zim balet qilishim, muxlislik qilishim aytaman sразу. Birinchi kundan EWC ni. Stream Peak'da 952 kishi. Yomon emas Stream Peak'da o'zini. Timeoutdan so'ng bizda eng so'nggi raundni ko'rishimiz mumkin. Balki overtime'larga o'tamiz.
Overtime ko'raylik. Mani qo'limda emas. Bir masala. Yana shu gap. Yunus Spirit yaxshi Yunus. Katta rahmat danas uchun. So'nggi raund bo'lishi mumkin. 24-si. Donk yana midda. Shiro Kalashnikda o'tib yubordi. Donkdan agressiya. Bir kishi 1 daqiqadan ko'p vaqt chopper underdan yurishni boshladi oldinga qarab. Zuvay B upsda. Alkaren yo'li to'liq to'silgan, lekin u haqida info yo'q. Molt damage yetkazmadi. Shiro midda Alkaren yo'liga smoke tinir ham mid windowda yaqin. 55 soniya vaqt. Vaqt juda kam. Alkaren qaralabot. Alkaren midda youngster chopperni kill qildi. Alkaren esa donkni kill qildi. Qozog'istonlik bola. Donk kill qilindi. Bu yerda Zui smoke orasida LNZ dan kill topmoqda. Alkaren rotatsiya qildi B ga darxonlik bilan. 4 ga 3 vaziyat. Zui va qaranglar Alkaren. Zontix bu raunddagi Alkaren ham performans ko'rsatib beradi double kill bilan. Zontixni double killga javoban. Zontix 11% jon bilan. Va bu katta ehtimollik bilan 12-raund suyadimi? Oy, youngster Zontixni pichoqda kill qildi. Yaxshi, bu raundda ham pichoqda kill ko'rdik. Zontixni tinir bo'lsa edi, zo'ymagan bo'lardi menimcha bu yerda. Pichoqda kill yomon emas. 1000 FPS, 0 ping. Bilmayman, zamanchik. Ping yo'q, shuni bilaman. FPS nechiligini bilmayman. Zontix check qilmadi youngsterda va pichoqda kill qilindi. Endi overtime ko'ramiz. Kim birinchi 16 ga borsa, o'sha yutadi. 969 kishi. Bu raqam sal yaxshi emas. Ayting 1000 ta bo'ldi. 1000 ta bo'lsin, biroq hali bo'lgani yo'q 1000 ta. 968 ta turibmiz efirda. Like 1700 ta qo'yamiz. Yangi kirganlar bo'lsa uramizda like-ni. Technical pauza. Zontix eshitmay qolgan menimcha youngsterda. So'yilganini ham sezmagan bo'lsa kerak. Mana shu technical pauza yo'qmi? O'yin to'xtatib qo'yadi. Odamlar esa chiqib ketadi yana. Va boshlandi mana. Shoshilmaymiz chiqib ketishga bolalar. 25-raund. Yana pichoq bo'ladimi? Yo'q, boshqa pichoqda kill ko'rmasligimiz anna. Donk underda chopperni o'zi midda. Mid control chopper qo'lida. Shiro va Alkaren AWP'da. Alkaren ham oxirgi raundda o'ynab berdi. Tinir shortda boost. Chopper windowga smoke, shortga flash. Yunus Kazikda katta rahmat Yunus. Shuni Telegram kanalimizda yozilgan. O'sha menejerga yozsangiz, men o'zim ham javob beraman unda. 1 daqiqa vaqt. B hamda underga yaqin bomba. Zontix qo'lida. Zontix esa Zui bilan birga B ga kirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tinir chopper, mana open kill top berdi, youngster uni razmen qildi. Chopper info yetkazdi jamoasiga. Zui. Tinir short tekroq. Tushdi Zui pozitsiyada. Donk hamda Zontix yordam berib yuborishdi. Bu yerda youngster yetib keldi. 20% jon bilan youngster 3 kishiga qarshi bomba Zontix tomonidan o'rnatiladi. Shiro esa youngsterni kutib oldi. Yaxshi, Shirodan miss shot. Alkaren 100% jon bilan. Ham ko'ramiz. Alkaren save qilib qoladimi? Pin stream AWP'ni. Shirodan yana bir miss shot. AWP'lar dueli. Shiro pistolda yetib keldi. Juda yaqin. Donk. Alkaren vaqtida check qildi, lekin oxirgacha tegmadi. Oyoqga tegib qoldi Donkda. Donk round masalasini hal qilib berdi Spirit uchun.
Alkarin. Yo, uyda emas, mana shu yerda Alkarin. Chopper. 3 kishi pik qilgan ekan Chopperni. Middan. Nice. Shiro jamoasini ruhlantirmoqda. 1699. Bitta likedan keyin 1700 taga chiqarganmiz. Kim bosadi 1700-laykni? Biz esa 26-raundni ko'ramiz. Va miss shot Shirodan Nilo orqaga qaytadi konnektorda. Chopper hali ham midda. O'yin lekin nimagadir heroik ham teng o'ynashni boshladi. Spirit bilan. TVda bosaman. Mayli, televizordagilarga hech narsa deya olmaymiz. O, уже 1753 ta bolalar. Kompdan zvuk baland qilganmisiz? Hammasi yaxshimi? Zvukda muammo yo'qmi? Xo'p, 55 soniya vaqt. Tinir va Nilo boost qilishadi. Menimcha bu yerda yo'q, boost ham ko'rmadik. Donk ladderga Molotov. Ladderda hech kim yo'q. Bga yaqin. O'yin ovozi qandaydir yo'q. Biroq o'yin ovozi maksimum balandlikda turibdi. Bundan baland bo'lmaydi o'yin ovozi. Xo'p. Va o'chib qoldi o'yin ovozi. Xo'p, bolalar, uzr. Bu yerda Shiro youngsterni kill qildi, lekin Zontix tinirdi. 2ga 2 vaziyat. Zontix va Shiro. Bomba o'rnatildi, Zontix uchib ketadi bombaga. Yaxshi, ikkita tomondan qayashga va zo'r round. Heroik yaxshi o'ynadi. 13-13 hisob tenglashadi. Bitta ovoz deyilgandan keyin shuncha muammo. Qani tez zadashkaga yetib olishimiz kerak. Donk yana tiltda. Bola, o'yinning ovozi o'zidan o'chib qoldi endi, mendan emas bu. Va timeout bo'lgani uchun yo'q ekan. No, yaqin qoldik endi juda lekin 1000 ta bo'lishiga. Maksimum nechtagacha chiqdi? Hozir aytaman men o'zim. 977 ta, 23 ta odam kirardi lekin ozgina o'tirilsa. Tega bermang kompyuterga. Bo'ldi. 980 nada, Rashid Gulayev shunaqa 980 ga chiqdi. Birinchi kunda zo'r lekin. Tepada savol berganim. Shirada turadi. Qaytamiz, maylimi savolga? Ketdi, bolalar ko'ramiz. 27-raund full focus o'yinda 13-13. Mana shu raunddan keyin jamoalar o'rin almashib olishadi. Alkarin underga flash. Yo'q, Nilo bilan hammasi joyida. Va ZY pik qiladimi? Niloni miss shot Alkarindan. Niloni o'zi hal qildi bu masalani. Alkaringa ishonmaslik kerak. Chopperga Molotov. Ko'rdi Chopper. Ikkita igrokda info ham berdi. Konnektorga o'tib ketgani haqida. Tinir. Zuvaysiz harakatlanadi Spirit. Zontix pachkani oldi, mid kontrolda. Donk shu yerda under window. Chopper push qilinadi, lekin youngster smoke orasida Shironi kill qildi. 3 kishi bo'lib qoldi Spirit. AWP'ni oldi Zontix. Yana bir check qiladimi? Yo'q. Tinchgina Kalashnikda davom etadi. Ay power stickerlar bilan Kalashnik. Oy. Alkarin, Niram AWP'da. Tutib oldi uni Chopper esa Citydan kelayotgan Niloni kill qildi. Alkarin Chopperni razmen qildi, Donk AWP'da. Tinirga qarshi. Qani AWP dueli Donkda o'zi 3 kishiga qarshi.
Yo, youngster hechindan yetib kelib, Donkey hech qanaqa imkoniyat qoldirmadi. 14-13. Heroik hisobda oldinga o'tib oldi. Vola, heroik. Qani endi terrorda qanaqa o'ynar ekan? Agar heroik ikkita raund olsa GG. Kim birinchi 16 ga yetib borsa, o'yinga GG desa bo'ladi. Hozir 14-13. Maksimum bitta raund berib yuborishi mumkin. Xo'p, 28-raund. Yo, Donk yig'lagani yo, Donk nasreniya yo. Chunki qiyin o'yin. 23 ta kill qilgan. Eng ko'p kill Donkda bu o'yinda. Shiro kutib oladimi? Yo'q, smoke orasida chiqib kelishdi. Yaxshi raspid bilan Shiro youngsterni kill qildi. Bu yerda Donk ajoyib tarzda kutib oldi. ZBEK ham Tinierga kill bergan. O Shirodan no scope kill. Shiro nimalar qilib tashladi? Triple kill Shiroda. Alkarini ham kill qiladi. Shiro quadro kill. 14-raundni olib berdi Spiritga. Hisob tenglashdi. Vitality erasi tugadi deganda chempion komandani aholishimi? Men ham hayronman shunga. Yo, hamma kuchli o'ynaydi bolalar. Buni oldindan aytib bo'lmaydi. Arslonbek, charchamadingiz. Katta rahmat bratdan. Shuni yo, charchoq yo'q hozircha. Shu o'yin yana ikkita overtime ko'rsak, lekin charchab qolishimiz aniq. Youngster chiqib keldi. Va Zontix shortda youngsterni ko'rdi. Qayashga ham beriladi. Yaxshi qaya. Yomon emas. Lekin youngsterga damage yetkazgani yo'q. Ani ko'ramiz. Donk ham shu yerda. Hisob teng. Qaysidir jamoa ikkita raund olishi kerak agarda o'yin mana shu yerda tugadigan bo'lsa. Smoke shortga. Mana yaxshi ko'p foydalanadi Zontix mana shu smokedan. Flashga pick qilinadi. Va Zontix yaxshi qo'shdi. Flashdan bu yerda ZBEK. Donk yordamga keldi, lekin Donkni ham tinir kill qildi. Shiro AWPda Nilon check qilib turibdi. Molotov tashlandi yo'liga. Cityda orqaga qaytdi Shiro. 3-3 vaziyat. Flash. Yo, Molotov. Alkarin qochib qoldi. 14% jon Shiroda. Alkarin full blind va ochildi. Alkarin Zontix kill qildi. Palisdan ham aylanib kelgan Tinier info bor Chopper haqida. Va uni Tinier chiqib kill qildi. Shironing o'zi. Shiro Alkarini kill qildi. Yo'q, Tinier uni darhol razm qildi. Bolalar 15-14. Spirit chiqib ketishi mumkin chempionatdan. 15-14 hisob. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu yerda agarda Spirit muxlislarimni xafa qilmoqchi bo'lmasa. Xo'p, 15-14 mana Alkarin B afsa. Heroik. Yaxshigina imkoniyati bor yutib ketishga. Zontix. Arslonbek oxirgi marta major finalda ko'rdim. Katta rahmat Arslonbekdan uchun. Bundan keyin ancha streamlar bo'ldi, to'xtamasdan. Va mana EWC ga ham yetib keldik. Alkarinda miss shot. Chopper pozitsiya almashtirgani yo'q. Yaxshi qayashga Alkaringa 53% jon bilan. Ana ko'ramiz. Chopper o'yinga 20, Chopper IGL'ga ham, LNZda ham xuddi shu ahvol. O'yinga 21. Ikkita jamoani orqaga tortayotgan igrok aniq.
Zontix turnirda ko'rib qoldi, Underda va shortda. Eshitdimi shortdan Elanzini? 4 kishi. 1 kishi kam yaxshi qayashgan, Niloga ham chopper. Va Youngster Zontix kill qildi. Zue esa Elanzini yaxshi kirib keldi. Heroic. Zue va Shiro 3 kishiga qarshi retake qilishga harakat qilib ko'rishadi. Zue Youngster Zueni kill qildi. Bola Shiro'ni o'zi 15 sekund vaqt. Nima gagami Spirit chiqib ketadimi chempionatdan? Shiro AWP'da 3 kishiga qarshi oxirgi imkoniyat. The Last Dance Shiro'dan. Qani ko'ramiz Shiro yana bir midshot. Vaqt kamayib bormoqda. Diffuse kit bor to'g'ri, lekin Alkarin tomonidan Shiro kill qilindi. 16-10 tur. Spirit tark etdi turnirda. Blast Bounty chempioni, Köln chempioni, Spirit Heroicga yutqazib chiqib ketmoqda. Donk. Nima dergan-a? Bu yerda 972 kishi 1000 taga chiqa olmadi degan bugun. Spirit muxlislarga sabr. Keyingi London turniriga tayyorgarlik ko'radi. Menimcha charchagan Spirit, shuncha turnirda yutib, srazu bu turnirga kelib qo'shilib. Spirit turnirga tark etdi bo'ldi. Mayli, ertaga endi turnir setkasini ko'ramiz. Biz qanday intervyu bermas ekan hech kim. Xo'p, kelinglar, turnir setkasini birgalikda tomosha qilamiz. 912 kishi. Mayli, ertaga 1000 ta bo'lamiz, brat. Ertaga aytamiz endi. 1 million stavka qilgan unaqa boyib ketdi u kishi, brat. Qaranglar, turnirda ahvol qanaqa? Yana mayli 5 minut stream yoniq turadi, 5 minut xabarlashib, gaplashib olsak bo'ladi. Xo'p, Vitality mana Taylo bilan o'ynaydi ertaga. 3 ta Max Zamangols bilan. Mana bu yerda Mouse bilan endi Falconslarning bu o'yini hali ertaga. Bu yerda Heroic chiqdi. Aurora chiqishga yaqin. Auroraning o'yinini ko'raveramizmi? 12-raund ekan kakras. Hozir men topaman. U endi ulgursam agar topishga, bu o'yinni ham ko'rib yuboramiz. Qani mana shu linkda bo'lishi kerak Auroraning o'yini. Aurora yutib qo'yibdi o'sha. Orqaroqqa aytaylik, qanaqa bo'lganini ko'raylik. Face chiqdi. Men nima dedim? Aurora chiqadi degandimmi? Ha, Xantaris 18 ta kill da yutib bergan ekan. Major. Valloh, srazu kirib qarashga ham ulgurmadik. Aurora bilan Heroic o'ynaydi endi. Yaxshi. Ertaga streamda soat 16:00 da boshlanadi. Birinchi o'yin G2 bilan Falcons. Telegram kanalida kuzatib boringlar, tashlab boriladi hamma, yangiliklar ham, natijalar ham. Ikkinchi o'yin ko'radiganimiz Vitality va Taylo o'rtasida. Uchinchisi 22:30da Max va Zamangols. Hamma like bosgan, kuzatib turganlarga rahmat, donat qilganlarga ham. Kuzatishda davom etinglar. Video ham chiqariladi bugungi o'yinlar haqida. Ola charchamanglar, stream endi yetadi bugunga. Sog' bo'linglar. Ertaga ko'rishguncha 16:00 da. Mayli, like kutamizmi? 15 ta like, 1800 ta qo'yamiz. Bosmaganlar bormi? 1800 ga. Ketdi bolalar. Mayli, necha soatlik stream? 10 soatlik stream. 10 soatlik stream hurmat uchun hech bo'lmasa. 14 ta like bo'lsa deganlar bormi? Like qaytarib olish boshladi odam. Mayli bolalar, kerak emas like ham. Ertaga yangilashimiz ham kerak hali u rekordni. I'm standing by now with Major from Aurora. Bitta jamol. Booked your spot in the quarterfinals Major at the Esports World Cup. Rather 10 ta like kutmaymiz bola. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Hammaga rahmat. Map 1. It was a bit of a disaster to say the least, but then you completely altered and changed and 1800 like bo'ldi o'sha. 8 like kim bo'lsa oxirida. In between those two maps is a team. Yeah, we have some discuss.